안녕하세요. 카르네입니다. 반갑습니다. 네, 오늘 엑자일콘 2일차 또 같이 보도록 합시다. 켜고 나서 생각이 난 건데, 많은 분들이 드롭스 때문에 헤매시더라고요. 그래서 드롭스 받는 법을, 어, 페이지를 만들어서 좀 안내를 해드리면 좋을 것 같습니다. 지금 만들죠. 예, 시작하려면 아직 한 10분 이상 남았으니까. 자, 그래서, 이런 식으로. 이렇게 하면 알아보시겠지? 아, 그죠. 이렇게. 사진을, 크기를 얼마 해야 되지? 자, 뭐 그냥, 우리 원래 쓰는 비율로 할까요? 아니다, 아니다. 어, 이 정도면 될 것 같습니다. 그래서, 단계별로 집어넣어서, 자, 이렇게 하시면 다들 알겠죠? 이렇게 해가지고, 어, 텍스트를 적어드리면 될 것 같습니다. 그래서, 1번. 아, 고양이, 카하. 반갑습니다. 아, 티게더 들어가시려고 왔는데, 아, 그, 명령어 이용하시는군요. 반갑습니다. 포탈링 카하. 반갑습니다. 네, 방송 켜고보니까 드롭스 질문이 너무 많아서, 제가 간단하게 안내 페이지를 만들고 있어요. 오늘은 진짜 편안한 마음으로 봅시다. 어차피 뭐 공개될 건 언제 다 공개가 됐으니까. 아, 그냥 그거 링크 드리면 되나? 그게 그 링크를 드리면 아무나 봐도 똑같나요? 그런가? 그러게. 그냥 바로 이로 넘어오네. 감사합니다. 예, 이런 뻘짓을 할 필요가 없었네. 그러면 그냥 나이트볼 안내만 이쁘게 만들면 되겠다. 그죠? 포샷 닦고 그러면. 감사합니다. 부탁님. 마법 가서 넣어놓을게요. 자, 계정 연동을 먼저 적어놓고. 아이고. 계정 연동. 그 다음에 공식 방송. 이렇게 해가지고 계정 연동 후에 공식 방송 틀어만 두시면 됩니다. 해가지고 네. 자, 됐고요. 드롭스. 잘 되네요. 감사합니다. 예, 이렇게 해놓으면 다들 잘 보시겠다. 자, 이제 한 8분 남았는데 지금도 드롭스 켜져 있거든요. 그래서 왜 다 또 퍽퍽퍽 거리고 있지? 양현들 다 또 FFF 하고 있는데 음, 드롭스가 꺼졌나? 일단은 드롭스 켜져 있으니까 미리 지금 또 로그인 해두시면 요 사이에 받을 수도 있는 거죠. 터진 것 같네요. 터졌네. 중수판독기님 안녕하세요. 반갑습니다. 저는 오랜만에 홍차 한잔 마시고 있습니다. 잠 깨려고. 어제 좀 졸지 않을까 싶어요.
사실 저도 잘 못 알아듣기 때문에. 어우, 방송 터졌죠? 기다려봅시다. 어차피 뭐 아직 시작할 시간 아니니까. 그래서 심심하니까 레딧 가서 놀고 있죠. 레딧에 밈 같은 게 많이 올라오더라고요. 일단은 제가 아까 신규 내용, 뭐 우리가 못 보고 넘어간 내용 있는지 봤는데 딱히 짚고 넘어갈 만한 내용은 없었어요. 5시에 일어나셨어요. 아이고. 그래도 다시 되네요. 드로스 빨리 키세요. 네, 드로스 빨리 키시고. 6시 시작이죠. 6시 시작이고. 자, 그래서 뭐 신규 내용은 없고 그냥 재밌는 스샷이나 보면서 기다리고 있으면 될 것 같습니다. 이제 뭐 자기가 첫 번째로 쉐이퍼, 크리스 윌슨이 쉐이퍼였죠. 현장에서만 할 수 있는 카드 게임인데 잡았다고 하는데, 사실 뭐 우리가 여기서 얻을 수 있는 정보는 딱히 없을 것 같아요. 상품이 뭐죠? 무슨 CD 같은 것도 보이고. 그죠? 되게 CD스러운데, 요즘 CD를 쓰나 모르겠다. 그냥 USB를 주면 되지 않았을까? 그 다음에 뭐, 마우스패드인가요? 그 다음에 뭐, 카오스 모양? 열쇠고리? 뭐 그런 느낌인 것 같고. 네네. 홈피서 트위치 연동해놓고 그냥 켜놓으시면 됩니다. 네, 제 방송만 켜놓으면 안 되고, 공식 방송을 켜두시면 됩니다. 네, 이거, 안 보세요. 네, 재밌어요. 처음이니? 이제 캐릭터, 그죠? POE2 넣으면 캐릭터 선택할 때마다 얘들의 목이 매달리겠죠? 자, 불쌍합니다. 네네, 공식방송 소리만 꺼놓고 내려주시면 될 것 같습니다. 그 다음에, 왜 창 쓰는 거에 대해 아무런 말이 없냐. 사실 지금도 창이 있거든요. 물론, 창이라고 부르긴 좀 그렇지만, 지금도 이제 스태프 쪽에 보면 창처럼 생긴 스태프들이 있습니다. 걔들 이름도 스피어고요. 창이라 돼 있고. 뭐, 그 다음에, 고양이 얘기가 많더라고요. 형성 변환 그런 것 때문에, 고양이 얘기가 많더라고. 네, 지팡이 쪽 보면 창이 있어요. 구타이님 안녕하세요. 반갑습니다. 그래, 고양이 밈이 한참 날립니다. 예, 슬픈 고양이 또 올라가 있고, 요건 또 안 바꿔놨네. 슬픈 고양이들. 그렇죠. 예. 저것도 따로 적어둘까? 그죠? 제일 중요한 게 사실 드롭스라 오늘은. 제가 방도르님 말씀대로 좀 더 자세하게 적어둘게요. 공식 채널 영상 아래에 드롭스가 활성화되었습니다 라고 떠야 제대로 적용된 것입니다. 연동해도 안 뜬다면 너무 긴가? 새로 고침 해보세요. 너무 긴가? 까사님 안녕하세요. 반갑습니다. 근데 제일 궁금해 하시는 게 드롭스라 좀 길어도 양해 부탁드립니다. 너무 긴가? 드롭스 여기 나와요. 여기 드롭스가 활성화되었습니다. 이렇게 영상 아래 요게 떠있으면 이제 활성화가 된 거예요. 이제 기다리면 들어옵니다. 자, 이제 2분 남았는데 곧 시작할 것 같습니다. 첫 번째 순서는 뭐였죠? 첫
어쨌든 퀸과 크리스 윌슨의 인터뷰 있겠습니다. 퀸이란 스트리머 아마 다들 아실 거예요. 해외 스트리머 중에 되게 또 유쾌한 스트리머인데 그 스트리머와 이제 크리스 윌슨의 인터뷰가 시작될 예정입니다. 나방 하나 받았다고요? 펫인가 보네요. 네, 축하드려요. 펫도 괜찮지. 그죠? 이상하게 원래 트위치로 메시지가 온다고 들었는데 저도 이번 드롭스는 그냥 따로 안 오고 그냥 펜소배짱 홈페이지 들어가서 확인하게 돼 있더라고요. 네, 오늘은 중계 없습니다. 그냥 오늘은 저와 함께 편안한 마음으로 지켜보시면 되겠습니다. 그죠? 1시간에 하고 끝내서 되게 아쉬웠어요. 저는 좀 길게 해줄 줄 알았는데 3.9, 4.0 이렇게 심층 분석이 10시, 11시에 있었나요? 그것까지는 해줄 줄 알았는데 안 해주고 빤스런 하더라고요. 쓰다. 너무 오래 우렸나? 향은 좋은데 좀 쓰네요. 네네, 모바일도 된다고 들었습니다. 모바일로 받으신 분이 몇 분 계셨어요, 어제. 자, 1분. 네, 사실 뭐. 길어. 2개 받았어요. 축하드립니다. 오늘도 2개 더 받아보죠. 저는 어제 되게 운이 좋아가지고 3개를 받았습니다. Hi, I'm Chris Wilson from 시작하네요. Grinding Gear Games, and welcome to 엑자일콘 Day 2. 오른쪽이 We've 크리스 got an incredibly 윌슨, packed schedule GG, today. There's a lot of awesome 사장님, stuff being streamed. 이고요. We've got some awesome interviews 그다음에 with various 왼쪽이 people, lots of people playing 스트리머입니다. 4-0, and the day culminates with our grand 자도 못 봤어요. 2019 오늘 race 5개 받으면 finale, 되지. where we'll award $10,000 to the best Path of Exile racer. So we've got a great schedule today, and it opens with Quinn interviewing me. So please take it away. 소리가 괜찮나요? I actually got the opportunity to interview the literal god himself, Chris Wilson. I had a chat with you yesterday, and you said pretty much I can ask you whatever I want. Absolutely. And obviously, day one of the 설정 안 con, 되면 you 새로 guys 고치면 한번 해보세요. asked and answered almost every question that I wanted to do, which is it's bad for me, but it's good because you guys are obviously listening to the community. I'm sure we'll find plenty to talk about. Yeah. So what I did is I asked Twitch chat, I asked the internet, what do you guys want to hear, and I picked the ones that haven't 그래서 been asked 커뮤니티 yet. So we'll start off 반응에 right away. 대해서 좀 질문을 한다고 합니다. You said the Pee-wee skill tree is getting modified in the future. While I understand you don't have anything concrete to talk about now, could you tell us what about the current skill tree you really like, and what aspects you dislike and would like to improve on the future? Like for example, 스킬 트리 변화를 people, 시키고 싶어 한다고 I play a lot of 했는데 Diablo, 뭐 and 조금이라도 people see 스포일러 줄수 the Pee-wee 없냐 skill tree and they 이런 say, no, I don't want to play that game. Like. That's a great question. 비활성화 So, 시켰다고요, 지금? Path of Exile has this experience where when you run the game and you press P, which happens in the first area because you have to do it before you get to town, you're blown away by this incredible 1500 node skill tree, right? 스킬 트리 처음 So the 눌러보면 question 너무 is this a 방대해서 good thing or a bad thing 그것 for new 때문에 players 질려하는 versus 사람도 existing 있다고. players, right? So let's look at new players first. On one hand, this tells you what you're getting in for, because even if you hide a lot of the tree, they're still going to be exposed to the tree eventually. So is it really worth having a bait and switch where you let them, you have a higher retention rate through the first area, and then you eventually lose the users later when they see the full tree? And then the other aspect, of course, with existing players is if you start dumbing down the tree by hiding most of it or changing the early levels of it, that could be perceived negatively. Like the tree is the soul of Path of Exile in some ways. You know, it's an iconic thing. I'm not entirely sure that trying to make it more accessible is necessarily the right direction to be taking it. Do you think it's bloated at all? Like there's 지금 스킬 트리가 showing you where people actually go and there's like completely dead areas of 정수와 the tree, 다름이 and then 없기 also 때문에 like just a lot of the attribute nodes, for 막 되게 example, 간편하게 could 만들진 be 않을 removed 거지만 or to make it less 뭐 intimidating. 처음 하는 That's a very 사람들이 good point. 접근하기 To some 쉽게 extent, having 만들고 the choice there is 싶다고 하긴 important. 하는 것 Even if there's 같아요. an obvious 제가 right 영어 잘 choice, 못해요. it's a 틀린 kind of a 내용이 mastery 많습니다. behavior to know that it's an obvious right choice. There are still people who take 확인은 bad POE skills, and it's 홈페이지 good to have them. 가셔가지고 메시지 창 보시면 돼요. 드롭스가 아이고 광고가 떠버리네. 지금 잘 되네요. 드롭스 지금 되니까 새로 고치 한번 해보세요. 네, 드롭스 받으면 POE 홈피 가시면 여기 메시지로 들어옵니다. 네. The I'm end of the going to game? ask you a lot of questions about Oh that. yeah, let's definitely do that. Yeah, so you are saying that you are going to make some sort of significant change to the tree in the future, or no? It's a constant discussion at the moment. Okay. We honestly don't exactly know what we're doing, but there certainly needs to be tree changes. There have been some pretty radical ideas suggested so far. We're probably not making it three-dimensional.
Okay, a three-dimensional tree. Oh my god. Okay. All right, to completely change the subject, during the PoE 2 reveal, you said we knew we couldn't extend the PoE campaign forever. It'll take too long to get to maps. So will maps still be the primary endgame for PoE 2, and will that fit naturally into the storyline? Absolutely. Will you need to play through the first campaign to unlock PoE 1's, league mechanics? Great. So the way this works is when you create a character, you can choose which story you want to play. Do I play Path of Exile 1, which is a story about Dominus exiling someone from Oriath to Raycross, and then play getting revenge and eventually discovering about the beast and doing all of that, and causing Katava to be summoned by the Koru slaves when you free them from Oriath, and eventually, sorry, lots of spoilers here. 스토리가 자연스럽게 이루어지는지 So that's Path of Exile 1. You can choose to play Path of Exile 1, or you can choose to play Path of Exile 2, which is a story set later after the fall of Katava, where bad things are starting to happen on Ogham, and people don't know why, and so, you're being executed but managed to escape, and I don't want to get too much into Path of Exile 2 spoilers. I haven't played yet, so... Right. So anyway, that's a separate story. So you choose which one you want to play. Now, even though they take place with a different set of exiles at a different time, with different, broad enemies, though, some common themes between them, they still have access to a map device. And maps are timeless, so maps aren't occurring at any particular time. So you can use the map device to access maps that are the same between the two. So it's got kind of a shared endgame. Now, our eventual goal here, and I'm not promising this at this stage, it's just something we're trying to work towards, is the concept that you can play a character in either campaign in the same league. So we introduce a new league, like let's say Metamorph that's coming out. You could theoretically play Path of Exile 1 or 2 campaign and play with those other people on the maps, where you have access to different ascendancies and so on, depending on what you chose. And this is something we're going to both make more decisions about and more announcements about in the future. But it would be really cool if the 2 campaigns are kind of an optional choice. Obviously, a lot of people will choose Path of Exile 2 because it's better. That's why we're making it. You just pick whatever's faster, right? If you're trying to be a real tryhard. Yep. And we're going to have to make sure that they're about equal, right? We're just going to have to achieve that. They're going to give the same number of stat points, the same number of skill points. And I mean, it may be that Path of Exile 2 is a faster way to get to maps because we do feel it takes a little too long at the moment. But for the kind of person who wants the storyline of Path of Exile 1, they enjoy it for nostalgic reasons. Maybe they're happy spending an extra hour to get to maps, Maybe the racers won't, but some players will choose to. Sweet as. Okay, this 그래서 one here is a 자연스럽게 little bit of a 이어지도록 touchy 노력을 많이 subject. 하고 Mobile games. So a fear 대화문 of many 같은 걸 people is that 추가해가지고 we're seeing 스킬 포인트 같은 whenever 것도 they 동일하게 release a 가는 것 mobile 같네요. game for an IP, the design 엔드게임엔 차이가 philosophy 없을 changes 거다. to cater towards 이러니까 좋을 것 mobile 같습니다. limitations. 꾸행님 Can you 카하 guarantee this is 반갑습니다. never going to happen to PoE? So like you're not going to cuck the main PC game just because mobile. This touches on the concept of whether or not there's crossplay between mobile and PC. And at this stage, 그래서 모바일이랑 probably PC랑 permanently we're 뭐 not planning on 연동되는 having the 거에서 물어본 것 crossplay so 같은데 that we don't need to hurt the PC game. Not even cosmetics. So like if you were to play the mobile game and you get some achievement in the PoE game, it PC would then 버전 unlock something in your main 샀던 account. So 시장템을 모바일에 쓸 It's 수 cool 있게 for 할 수 marketing 있는 이런 reasons, but that has its own drawback where imagine you're a PC player, you're not particularly interested in a mobile necessarily, and suddenly all the cool kids are unlocking stuff by playing a mobile game, and you feel like in order to compete with them, you now have to not only put the hours in on the PC, but also put the hours in on mobile, right? Your bathroom breaks at work and you're having to play Path of Exile just to keep up. So that's a difficult thing. I mean, it would be great for marketing reasons. Maybe we'll find a good way to do it, but we're conscious of the fact we don't want people to feel forced to play the PC랑 mobile 모바일이 version. 노래를 As 봐도 to the 다르고 design 있기 question, 때문에 we're trying to keep it a pure Path of Exile 아마 안 game. 되는 Like, for example, the monetization is not 거죠. going to be pay to win, is exactly what you expect. We haven't had explicit discussions about this, but I can promise we're not going to be throwing in dumb, mobile monetization gimmicks. And with gameplay, as you can see by playing it on the show floor, it certainly is a different feel of gameplay to Path of Exile because you're playing with your fingers. You access skills using this cool dynamic D-pad thing. 아예 완전히 다른 you can just, 게임이다. swipe up. If you've got Leap Slam on, swipe up. PoE를 생각하지 And 말고 you want to put an offering down, that might be 아예 swipe down. 모바일은 다른 So there's 게임이다. cool ways of 생각을 playing, and that 해주면 does change how the game works, but it has all the things that it needs to be Path of Exile. We managed to 제가 get 5 영어를 plus 잘 today. 못하기 You've got 8 때문에 skill 대충 binds. You 뉘앙스만 have the passive tree. 전달해드리겠습니다. You have all the items. We haven't removed any important features of the game. Okay, so it's going to be completely separate, no crossover, generally speaking, unless there's some clever way of doing it. Okay, completely going to change the subject again. So resistance is a character's most important defensive stat, so resists. But with 3.9, with changes to ring quality, it looks even easier than ever. And it's already pretty trivial in the game right now. And you've said in the past 그래서 지금 저항이 방어 스탯 중에서 제일 중요한데 3.9에서 장신구의 퀄리티가 추가되면 저항 올리기 너무 쉬워지는데 그거에 대해서 어떻게 생각하냐 이런 얘기인 것 같아요. Yes. Do you think that's a problem at all? The tricky 그게 thing 문제 있는 게 about this is 아니냐.
if we knew that catalysts were making their way into the permanent game as a thing forever, then we could balance around it. We can make sure to do a pass on resistances, keep it fun. And I don't mean just nerf resistances for the sake of keeping it challenging, but yeah, that. But what I mean, though, is we want to make sure that game systems are engaging. If resistances are trivialized, that's a negative thing. But we don't mean to just take them away from players arbitrarily. But we do a pass on it to make sure it's good. The issue is that catalysts are a drop specific to the Metamorph League. I like Metamorph. It's one of my favorite leagues we've done recently. But there's no guarantee it's getting into the core game, right? And so if we were to make game-wide resistance changes, they'd start to affect Standard, for example, even though there's no catalyst available in Standard unless hardcore players die and bring them over and then they're expensive. So it is a bit tricky for us to do anything about resistances in the very short term. But if they're staying in the game, then yes, we will need to balance around them. Okay, that's really good then. 잘 못 알아듣겠어요. So the new skill system 크게 문제될 것 같지 않다 이런 얘기인 것 같긴 한데 a lot more buttons that you want to 뭔 press 얘기인지 잘 in game. 모르겠습니다. And because of this, are we going to see more synergy with skill design, like combinations, for example, like two skills? Because I mean, we're going to have heaps of 6 links now, right? Yeah, you can have up to 8. I mean, potentially even more under some situations, right? If you get skills granted by items. So the team are exploring a lot of interesting stuff with skills recently, and synergies and so on are something that now is a luxury to look into now that we have a good stable of skills. Like for a very long time, we felt we were fleshing out what Path needs to be an action RPG. You know, there are important skills we just didn't have. You know, shape-shifting and so on. And so now that we're actually getting all our bases covered, we can look at more interesting combo and synergistic skills. I mean, we've seen it a little bit in the past. 스킬 시너지를 낼 수 like Blink and Mirror Arrow that are designed to work together for PvP where you don't know which one the other person's used and so on. Yeah, I'm hoping to see a lot more interesting skills. I also thought of something that I should have said in the last question about catalysts. Okay. They do make resistances easier, but there are lots of other types of catalysts as well. So if you've capped your res, don't use catalysts for resistances, use them for like damage or something instead. Okay. 그까지밖에 모르겠습니다. Again, we're going to completely change the subject. So punishing and well-telegraphed one-shot mechanics, or almost one-shot mechanics, I think are totally fine, right? And I really like it. Because, you know, you have to sign up to it. It's consensual. Like, you go to Uber Elder, you expect, okay, if I mess up, I'm going to get one-shot. But, you know, in in-game maps, like T16 maps, when you have crazy mods, for example, these mechanics, for example, the Phoenix Guardian, when he's all juiced up, he just does stuff almost instantly, and it's really hard to avoid. Like, do you think that you might consider, you know, the one-shot mechanics maybe not being affected by sort of like animation increasing speed effects at all? That's a very good topic, but I think it's one that's better discussed with the guys who are working directly on the boss fights. Like, in principle, I agree with what you're saying. It sounds sensible, but it's the kind of thing that I bring to the team and say, we should do this. The community think it's reasonable. It will, you know, it's hurting players. It's unfair. What are we going to do? And they'll give me 5 reasons why we have to keep it. And I don't know that's the case, right? I haven't spoken about them with this one, but it is the kind of thing we have to be hesitant about. But they're fully aware of it. I mean, these guys, they go home and they just play those exact maps, right? You know, we've had points in the past where people have, you know, said something sarcastic about one of our team members, so that team member has gone and, like, you know, won the solo self-found hardcore ladder or whatever, you know, like, just to prove it while working, you know, 10-hour days or whatever that guy was doing that week. I've heard stories actually about like, some developers playing the game and they died to some mechanic. Like apparently, this is the word on the street. One of the PoE devs died to reflect damage, just the old reflect where you just randomly just die, and then the next day it was like patched out. 그 멤버드가 너무 빡세다 이런 얘기를 하는 건데 그거에 대한 답변을 모르겠어요. 승용 티어 이런데 너무 센 보드 붙으면 말도 안 되게 세다. 오버월더 이런 거 보다가 세다 이런 얘기였는데 답변이 뭔지 하나도 모르겠어요. Another completely different question. So two-handers' biggest advantage used to be that you'd have like 2 6-link abilities, right? And even then you would still, generally speaking, just use dual-wield setups because being a melee player or like So are you going to redesign it with two-handers? Are you going to make the two-handers specific skills? Like, what's the deal with two-handers now with the new skill system? So we acknowledge the fact that it takes away one of the advantages of letting you have the 2 6-links, and that means that two-handers have to be better in some other way, right? Maybe they're just going to do more damage now. Maybe there's another cool quirk we can come up with. It's worth noting that the two-handers do have 4 sockets, like bows did in the demo, whereas other items just have 2, so you get 2 plus 2. But we'll have to make sure that there is a legitimate reason for wanting to forego the dual wielding bonuses or forego the shield bonuses. Okay. 크리스만 하도 in the past, this is a good one. Okay, in the past, you've never been one to shy away from referring to Diablo games. And you've been very vocal in the last year, saying that you predict D4. You said it on a podcast. And 4.0 must compete with it. Now that you know your competition a little bit better, what are your thoughts? And are you worried? Like, are you worried about D4? Do you see yourself as being a direct competitor? Or
The thing that I'm happy about is any new game that anyone makes has 주니스님 안녕하세요. 반갑습니다. experimental new elements to it where they don't know really 그래서 whether people are 디아보랑 going to like it or not. They can do as 경쟁하는 much 거에 testing as 대해서 they 어떻게 want. 생각하냐, They can make it as 이런 good as they 얘기하는 want, and some games just don't quite gel with the audience 그래서 for 뭐 various reasons, right? Whether it's 되게 small 즐겁다, design 이런 얘기를 problems, whether 시작했는데. it's pacing. There's a lot of reasons why games can just not be as good as the designers had hoped. We know the Path of Exile is good. The fact there's thousands of people here and hundreds of people watching me literally over there. 우리께의 And, I don't know how many people on Twitch right now, but 얘기하는 it's a scary number. The fact that is happening around Path of Exile shows people like Path of Exile, and we're not removing the Path of Exile from this. We're giving you a new storyline. We're making improvements to the skill system that have no drawbacks that we can see. We're coming up with new systems that add to it. We know the core of the game is solid. We know we're not screwing around with the atomization, right? It's going to be good. We're gonna keep to the plan that we've been doing for a very long time and stick to that. And Path of Exile players can expect it. Other action RPGs are going to try new and experimental stuff. Maybe they are the new best action RPGs, right? For competition's sake, I hope so. But on the other hand, they might not be. And we're going to sit there, at the 90% mark, and maybe someone gets to 100. But I'm happy to be at 90, and that gives me a lot of confidence. Okay. PoE in-game is very fast, and you've hinted at elements like increasing the mobs' HP pools and things. But right now, animations are crazy for any in-game build, especially ones with incredibly quick animation speeds. Yeah. Will we see any improvements, maybe like attack speed breakpoints, where a skill gets a new impressive animation, so it doesn't look like your guy's just going literally crazy? Because we still want to feel like gods at the end game, but right now we feel like clowns, with some of the really fast 그래서 attacks. 지금 엔드게임 할 때 속도들이 너무 빨라가지고 뭐 애니메이션 이렇게 더 잘 만들어봐야 나중에 그냥 으아 이렇게밖에 안 될 거니까 그런 거에 대해서 얘기를 So that kind of thing is a better solution, because normally what people say is the end game's too fast. How are you going to slow it down? And the problem is when you actually go and do that, the players are like, that's not what we wanted. We didn't want you to make it worse for us. We wanted to find a magical solution to the problem that doesn't involve reducing our power. And new animations and stuff are the kind of magical solution that we'd be looking for there. So I'll bring it up with the team, but this is something a lot of people are conscious of and working on. Okay. 근데 우리가 바라는 게 그런 식으로 강해지는 거라서 세지면 당연히 막 속도 빨라지고 이렇게 당연한 거라서 당연한 거다 이렇게 얘기를 하네요. 고칠 생각은 없는 거고 뭐 고쳐야 될 게 없다 이렇게 생각하는 거죠. Or you just dead. It's like this kill or be killed thing. And also area of effect skills in PoE and smart targeting abilities where it's just by design you can just annihilate an entire screen with a single button press. Is that intentional? 그래서 뭐 스킬창에 대한 얘기를 하는데 So this is the consequence of power creep building up over a lot of years. I remember having a conversation with one of my developers a long time ago. We're talking in the alpha of 그게 아니구나. 파워 크립에 대한 and he said to me, 얘기였는데 Chris, the end game is really slow. You're flicker strike is flicker strike, flicker strike, flicker strike. I love that ability. He said one of his favorite things about old school action RPGs was stacking attack speed and going nuts. 그래서 뭐 플리커 얘기도 나오고 뭐죠? So had this conversation and he said, can we make it faster? Right? He was citing D2. His characters in D2 were just faster and faster. And so I said to him, look, we have many, many years. We want to keep this going for 10 plus years. And there's going to be a lot of incremental creep. That speed will come, and it will be a bad thing when it does. And it's going to be uncontrollable, and we're fighting that from the beginning. Everything should be a matter of only incremental power gains for every release that we do. So at PoE 2, do you think you're going to see a massive slowdown in terms of 우리가 얘기하기는 파워 인플레 같은 게 일어나면 엔드 게임까지 도달하는 게 또 엄청 쉬워지고 It's really tempting to say that 계속해서 would be 이제 a good 점점 thing, 더 but I don't 컨텐츠 think it 소모가 빨라지고 necessarily is, 있다. because we don't want the situation where someone runs 얘기를 Path of Exile 2, tries their cool build and says, yeah, this is crap now, right? It has to be that someone enjoys the game in exactly the same way they want to be doing. And look, we do need to try to find a way to make it not quite as fast at the end game, but it's not going to be slow. We want to make sure that 더 늘어질 필요는 we 없다고 still have 생각하는 거죠. every improvement you make to your character feels impactful. Maybe it's spread over slightly more time, right? Maybe there's more interesting steps in getting to that point, so you're not running around like a complete god after one day or whatever, and 엔드게임까지 new season 현재 starts. 서버 더 빠른 건 맞는데 이거를 뭐 더 느리게 뭐 강제로 막 캐릭터 스펙을 낮춘다거나 너무 패치를 해가지고 그렇게 하는 거는 사실 이제 옳지 않은 방향인 것 같고 대신 그 과정을 더 즐겁게 만들어주고 싶다 이런 얘기. And there's no real choice. When you engage with a pack of mobs, it's like, oh, do I want to hold my thing to get away, or oh, should I leap now to avoid a one-shot telegraph mechanic? It's just like, oh no, I'm just going to leap in, and then if something bad happens, I'm going to leap out. Or is that something you guys are thinking about in terms of mobility skills, being too strong, having literally no cooldown, just infinite spam? Well,
We improved mobility skills quite a lot with the Legion melee changes because we wanted to have it so that you can dart in and out of combat, make melee feel really good. And we also tried to make sure that this wasn't something that spellcasters could abuse too much. At the same time, we needed so the characters can get out of the way of highly telegraphed attacks. Someone's about to slam you and you get out of the way. We don't want it so you're using movement skills as traversal, right? We don't want the situation where there's a, no cooldown teleport that you go bang, 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 bang across the map and get to a boss. Isn't that currently what's in the game? Like, I mean, 그래서 you can't go 밀리 over walls 캐릭터는 at 지금 least, which is good. 도약강타 막 써가지고 Dash, for example, 쿨타임 is 없이 막 계속 amazing. Like, I 돌아다니는데 love 죽은 it, and 캐릭터들은 it's 이제 awesome, 그런 but 게 좀 잘 I 안 never really put it 되는데 in my gear because like, why would I ever put that in my gear over something like Leap Slam? Yeah, leap slam is certainly powerful. I mean, there's some Leap slam subtlety to 얘기를 it as well. Like, when you leap slam, technically there's a cooldown or an internal, full animation that has to play. So if you chain them, it plays a full animation. If you haven't used it for a while, it will skip the animation and let you get right into it with an instant start. We're trying to go in the direction of that kind of stuff there, where if you're using it sporadically, you get more benefit than if you're using it in a chained way. And I agree, the movement in Path of Exile certainly makes me a little uncomfortable. Having said that, that's something we're a bit careful before we reduce because people are used to it, right? There was a patch too, the Marvel Heroes game a number of years ago, where they were upset at the insane movement speeds that some characters managed to achieve, and so they fixed it. And that was 그게 또 중간에 애니메이션 타임이 있어가지고 막 무한으로 빠르게 다다다닥 이렇게 이동 안 되고 이게 붕붕붕 이렇게 되잖아요. 그 애니메이션 타임 때문에 그래도 어느 정도는 밸런스가 맞다고 생각을 하고 있고 그래서 얘가 지금 제일 좋긴 하지만 이거를 느리게 만들어버리면 기존에 익숙했던 유저들이 많이 힘들어하고 싫어할 거기 때문에 이걸 느리게 할 생각은 없다는 것 같아요. 느리게 하기 싫고 근데 죽은 스킬을 그렇게 쿨타임 없이 만들어버리면 이게 바바바박 이렇게 이동을 해버리면 그거는 옳지 않다고 생각한다고 합니다. 마틸 9시에 합니다. Is have it so that when you go to town, you talk to an NPC and then it heals you. It doesn't just fill your flasks upon coming out of the portal. Because that way, there's a bit of a cost to it, there's a bit of an in-world thing, you have to go and talk to an NPC. Now, when we were implementing it initially, we made it so when you come out of the portal, instantly you're healed and all your flasks are filled up because we were lazy and it's a pain to make it, so you have to go and talk to an NPC and that requires a different programmer to do it and, we'll do this later. We can't do this later now. If we made it into tomorrow's patch, so when you go to town it doesn't fill your flasks, you have to go walk through town and talk to someone and walk back, there would be a riot. That would be an unnecessary change as far as they're concerned. To be Pandora's box, once you open it, that's it. Like, and there are changes like that 뭐 all over 마을 the place, 오자마자 right? 피 If I 꽉 went 차고 through and 물량꽉 made all 차는 거 changes 얘기를 like that 하는데 would make 그게 뭐 Path of 때문에 Exile 나온 a better 얘기죠? game, there would be no players tomorrow. And it's not because my ideas are bad. It's things we should have done from the beginning. It would be completely fine if they were just there the whole time, if you see what I mean. Maybe PoE 2 is an opportunity then to make some significant changes that might be like a little bit abrasive. A few of them. But we have to be careful because we do not want the situation where PoE 2 comes out and forces a bad game on people. True. And an example is death penalties. We have death penalties in Path of Exile. No one's complaining about them. If we didn't have death penalties and we introduced them tomorrow, there would be a riot. It's about the status quo. And so we're very cognizant of the fact that we have some crazy ideas we think would make the game better that we kind of can't do. In terms Holy of shit. group meta, so I really love PoE and I play it all the time, obviously, but I never engage in groups unless I absolutely have to, because whenever I do, it's again this thing where either you're running around picking up loot behind someone, or you're the guy just teleporting around and killing stuff. Is there any plans to make group meta more engaging, maybe group-based mechanics? 파티 플레이 하면은 뭐 예를 들어 헤드헌터 낀 사람이랑 같이 가면은 그냥 혼자 막 달려가서 다 죽여버리고 그냥 쫓아가는 형상이 되는데 이런 거를 좀 그룹 플레이를 뭐라고 해야 될까요? 만족감 있게 할 수 있는 방법이냐? Solo or in a party. We'll never make solo only content, we'll never make party only content. We want to make sure both are fully supported. So for example, there were rumors we were going to announce 12-man raids in the game. It's probably never happening, unfortunately, because 90% of players will party occasionally but prefer to just go and grind alone if they can do, and so they just wouldn't engage with that content. Completely different subject. In terms of trading, 원디스에도 그런 일이 일어날 거기 때문에 솔로랑 파티를 다 둘 다 잘 지원하고 싶긴 한데 원디스에도 그런 일이 일어날 거다. Where you could, instead of having to alt tab to PoE trade and use third-party stuff, you could do it in game via some sort of panel interface. I think that's far more likely than an auction house. Yes. So that PoE 2 may happen. If we were to add an in-game trade browser that goes to the trade site and lets you view it and stuff, that could be done at any time rather than in PoE 2. It's just something that we haven't had time to actually go and do yet. There's subtlety to it. We'd want to use an actual browser to render it, and that means embedding a copy of Chromium or whatever in the game, and then there's various issues and compatibility, and it's doable, entirely doable. It's just a matter of time. Okay. 그래서 거래 시스템에 대해서 얘기하는데 PoE 2에는 인게임
뭐 Any chance? The tricky thing 트레이드 is there's 사이트 이런 so 걸 many tiny 만들 things that do 생각이 small 있냐 하는 damage 것 that 같은데 all 안 say the 된다는 것 같죠. skeleton 안 kill 된다고 deal 한 is 게 actually the 맞죠. poison damage that 90% of your life just in small chunks. 그냥 So there's a lot of bits 지금처럼 and 할 것 pieces like 같습니다. that where 어려울 it's 수 not going to be 때문에. accurate unless we put a lot of work in. 해석이 좀 Okay, so 반대로 될 수 있어요. potentially, 죄송해요. 제가 영어를 What 잘하는 게 about 아닙니다. male and female versions of 거래 models? Like, 시스템은 can you 딱히 be 바꿀 like 생각이 없는 것 같습니다. change 계속해서 gender? 얘기를 하는 Path of 게 XL2 by 거래 default there is 시스템은 just 바꿀 one 생각 없는 것 fixed 같아요. sex per character class because it's a specific character you're dealing with, but we can make alternate sexes and probably will sell them as microtransactions. Oh, okay. This is a random question. When are you guys going to sell merch 팔로우 감사합니다, worldwide? 시향이. After the success of the merch store here, probably pretty soon, I imagine. Oh wow. Okay. So this might be a little bit too long, but so you guys talked about fixing item bloat. You know, like you go into a T60 map which has got fully rolled affixes, and then you turn off your loot filter, and literally the entire screen is covered in items. And obviously that uses a bunch of processing power. How do you fix item bloat without literally just turning it into like another trash personal loot system? Like what happens if you're playing a marauder jug and you're using 그래서 bows? 지금 그죠? So we're not 필터 intending to make 없이 it so that the drops are 템 specific to 나오면 what 그냥 you 화면 are 꽉 using. 차게 템 But there are a lot 나와버리는데 of 이런 거 drops 어떻게 that no 고치고 one 있냐 needs to 이렇게 use at the 물어보는 것 moment. 같아요. And honestly, this is a really big topic, right? A lot of white items that drop don't need to. And so some of the changes we're looking at here with the decluttering experiment we're doing is just fewer white items, slightly fewer blue items, and high quality magic ones. High quality rare ones. This is a much longer topic to be interviewed about, I suspect. Yeah, someone should ask me this when we've got more time available. Unfortunately, we have less than a 그래서 minute 이제 now. 뭐 흰템 Okay. 양념 줄이고 뭐 메이템 양념 줄이고 뭐 이렇게 계획은 하고 있는데 No, that's pretty much it. Actually, I mean, we got. 할 말이 너무 많다, Answer 이런 this 얘기 question in 같아요. 30 seconds. 개선을 하려고 하고 있긴 한 것 같습니다. 어우, But it's been a lot of Yeah, fun. thank you so much, Chris. For, Really appreciate it. 나오는 you 템 pretty much 양을 answered every 조절을 할 question. 건가 봐요. I mean, it's actually insane. And on top of that, like all the questions that I did want to 거래 ask, 시스템 바꿀 you 생각 guys 없는 already, answered them, which is like you clearly understand what the community 활용 like 감사합니다. wants, and you're doing your best to like get it done, which I just love. Thank you so much, and I really appreciate the great questions, and we're representing New Zealand as well. All right, thanks so much. Sweet ass. 네. 인터뷰가 종료가 되었습니다. 자, 다음 순서는 드로스 2개. 축하드려요, 콜라사 주제님. 다음 순서는 이제 보스 디자인에 관해서 디자란이라는 스트리머와 이제 네온 아마 개발자겠죠, 이렇게 인터뷰를 할 것 같아요. 보스 디자인에 관해서. 다음 인터뷰는 그래도 좀 더 해석을 할 수 있지 않을까. 크리스 윌슨은 진짜 말을 못 알아듣겠어요. 말이 너무 빨라. 다른 사람 한 3배 되는 것 같아요. 무슨 에미넴 나와서 랩하는 줄 알았어요. 연동했는데도 못 받는 분도 계시고. 네. 드롭스 확인은 여기 햇소백자의 홈페이지 가셔가지고 메시지 가보시면 이렇게 You found an item from Twitch Drops 이렇게 와있습니다. 저게 메시지가 왔다는 거는 이미 받았던 얘기예요. 네, 저음의 쪽지로 옵니다. 나는 빼빼로 먹어야지. 빼빼로. 오리지널 빼빼로입니다. 매우 오리지널한 빼빼로. 아유, 감사합니다, 또리 아버지. 제가 번역이 틀릴 수가 있어요. 그래서 너무 믿지 마시고 그냥 재미로 흥미로 봐주시길 바랍니다. 저도 뭐 영어를 잘하지가 절대 못해서 흥미롭게 봐주시고 혹시 틀린 정보가 있을 수 있어요. 칠칠칠칠님 팔로우 감사합니다. 이렇게 버퍼링이. 방송 터졌네. 네, 방송이 터졌습니다. 페이나 조시님 팔로우 감사합니다. 켜놓고 갔었는데 하나도 안 됐어요. 아이고야. 오늘은 꼭 받으시길 바랍니다. 어제 3개나 받아가지고 혼났어요. 받아도 조금 좋은 걸 받아가지고. 그래서 이게 한 번씩 비활성화 될 때가 있대요. 그래서 꼭 확인을 한 번씩 해보시길 바랍니다. 켜놓고 딴 거 보셔도 돼요. 네, 그냥 이거 켜놓고, 그죠? 이거 그냥 소리 꺼놓고 이렇게 내려놓고 다른 거 하셔도 상관없습니다. 그래도 들어옵니다. 네네, 여러 개 받을 수 있어요. 중복 당첨이 되니까 그냥 계속 켜두시면 돼요. 저도 어제 3개 받았고 오늘도 뭐 더 받아봐야죠. 그죠? 어제 카오스 4개 받아버려서 다들 화가 많이 나셨더라고요. 오늘도 좋은 거 받아보겠습니다.
네, 폰으로도 됩니다. 폰으로도 됩니다. 그리고 한 가지 확실하게 해야 될 거는 재방송이 아니고 재방송만 켜두시면 못 받아요. 그 패스 오브 엑자의 공식 방송을 켜두셔야만 받을 수가 있습니다. 그리고 계정 연동도 꼭 하셔야 되고, 계정 연동을 하고 패스 오브 엑자의 공식 방송을 켜고 요 아래쪽에 그죠? 드롭스가 활성화되었습니다까지 떠야 응모가 되고 있는 겁니다. 그래서 세 개를 다 하셔야 돼요. 계정 연동하시고 요거 방송 켜시고 여기 방송에 드롭스가 활성화되었습니다가 들어와 있어야 됩니다. 어제 한 번도 못 봤는데 오늘 많이 받으시면 돼요. 파이팅. 아이고. 출근 전에 켜놓고 가려고 컴 켰는데 메인보드 분량만 확인했네요. 조만간 컴 죽을 것 같아요. 다들 드롭박스 득하세요. 아이고 앵리님 큰일인데. 그 모바일로도 된다고 하니까 일단 모바일로 드롭스 켜두시고요. 컴퓨터는 잘 돌아오길 바라겠습니다. 아유 1,000원 정말 감사합니다. 감사합니다. 또 조심해서 출근하시고, 오늘 일요일인데 또 고생하시네요. 조심해서 다녀오시기 바랍니다. 빼빼로가 생각보다 목이 안 좋은 것 같은데. 3.9 갑바, 그죠? 갑바도 오늘 먹어봐야지. 3.9 정보가 사실 저한테도 더 중요합니다. 4.0은 이제 와 대박 까지만 되면 되고, 사실 당장 다음 리그인 3.9 내용이 좀 많이 나왔으면 좋겠는데, 오늘은 뭐 추가 내용 발표는 그렇게 크게 없을 것 같지 않나요? 일정표가 이제 인터뷰 위주라서. My name is Scissorin, coming to you live from 엑자일콘, and I'm joined here by Rory. How's it going? And Neon. Hey everyone, how's it going? Thanks so much for joining me here today. Worries. Yeah, thank you. So 자, the topic 왼쪽이 of this 스트리머 is going to 디자라는이고요. be boss design, 개발자고 and, 로리라고 하고 I'm very excited 네온이라고 to get into 합니다. that. That's one of my favorite 그래서 things. 보스 about 디자인에 Path of 관해서 Exile. 인터뷰가 And 진행되겠습니다. these are two of the people that are in charge of making bosses. Yep, I've been working 보스 on bosses 디자이너들이라고 하네요. since Etsuri, and I think what was your first boss? Probably 우벌도 안 I 사라집니다. think my first boss was actually 근데 the 좀 적게 나올 거예요, 기존보다. OG 만나기 crematorium Megara with the ridiculous firestorms. 이분 어제 비트 타시던 분이죠? 막 이렇게 막 이러던 분이죠 어제. Probably many people. So responsible for a lot of deaths then. Yeah. I kind of said this a bit yesterday, but it's almost a point of pride to kill as many characters as I possibly can. So. 그래서 보스를 빡세게 만들어가지고 여러분들 캐릭터를 죽일 수 있어서 아주 자부심을 느낀다고 합니다. Got him. Well, I've even been there on stream. I was on stream when I died myself several times to my own content. 그래서 자기가 만들어놓고도 자기가 죽어본 적도 많다고 하네요. There was also times where I sent people into their demise. I convinced them that they can do the fight. They go in, they could not. Nice. That must be a good feeling. But yes, and I do see it. But there's also a downside to that, of course, as well, which is I also see streamers go in and completely trivialize that content, and it makes me feel a little bit sad inside. But there's normally a decent balance of deaths and trivialization. But yeah. So I take it you're not a big fan of the recent trend of builds having 3 or 4 shapers per second in damage then? No, 그래서 I'm not. 쉐이퍼 1초 컷 해버리는 거에 대해서 I 어떻게 mean, 생각하냐? it's cool that it's gotten to that point. It's cool that players are capable of developing their characters to be so powerful. But I'm not a fan of seeing it, just completely make our content look like it's nothing. 근데 그렇게 그죠? 캐릭터가 되는 거는 바람직하긴 한데 내 보스들이 1초 만에 녹아버리는 거 보기는 싫다 이러네요. And as I've said, this is something I'm very much hoping to start correcting in 3.9.0 and of course in Path of Exile 2. Looking very much forward to it. The trailer looked amazing. The bosses look really hard. We'll go 그래서 into that a little bit more 보스들을 later. 더욱더 어렵게 I haven't 만들려고 played 4.0 yet myself. I'm 하고 doing 있다고 that later. 합니다. But a lot of people have been telling me that some of the bosses are genuinely really hard, even early on, which is surprising. But one of the questions I wanted to start with is, 4.0 do you 봤는데 both 초반 have a 보스도 되게 favorite 세더라. boss in Path of 놀랍더라. Exile yourself?
I have fond memories of Itsuri just because it was the original and it still holds up in some ways. Very much so. So yeah. Oh, I don't know. 만들거북이 Generally, 별로 it's 감사합니다. one of the 스폰 last kind of 드롭스는 set 잘 I've worked 모르겠네요. on. I'd say. 혹시 해보신 분 I'd say I 계신가요? don't have one that holds, but I mean a lot of them. My favorite is currently unreleased. I'm not going to say the name just because people might not want to hear it, but course. it's on my shirt if anyone wants to see it later. Very much looking forward to that one. Yeah. And on the topic of boss design, where does it start? Like, for example, will someone like Chris say, we need a boss for this expansion or we need a boss for this content, and then you guys come up with a theme, the abilities? Or do you sometimes just like stand in the shower and like, oh my god, I just have an amazing idea for a boss. 그래서 What do you 보스 guys think of 디자인을 this? 어디서부터 시작하느냐? Almost 뭐 all of 크리스 those 윌슨 ways at 사장이 different 이런 걸 times. 만들어라 I mean, 해서 만드는 one of 건지 the 아니면 bosses 놀라운 아이디어가 for 생겨서 만드는 Path of 건지. Exile 2 that you saw was something we got the concept art and it's very clear what's going on here and the family need to be involved in the fight. I mean, his family, not your family as players. Yeah. And that the fight came from that and it changed completely, but it was still like that was the core of it. The concept art was the core of the whole encounter, while we've got other things that, well, the Shaper, for example, is kind of The Shaper has a very unique story. Well, you actually started that process, I guess. So yeah, I made a boss, and I yours. said, "Can I have like a star texture on the boss and have like a scrolling star texture?" And so we got the engineers to make something that would 스토리에 work with 맞춰서 that. 만든다고 하는 And 건데. then from that we got a Frostbolt and Vortex like 그거에 맞춰서 이제 컨셉 space 아트를 art 그리고 variation. Celestial, yeah, that's made a lot of 그 money 아트에 now. 맞춰서 기술을 만들고 And 이렇게. so from that we like the celestial stuff looks cool. Let's have something more with it, and it grew until within later on it was like, okay, the final boss should use the same space stuff, and so the Shaper and a lot of his abilities came from, hey, the space stuff looks cool on this one boss. Yeah, so the current laboratory map boss, the one that transfers 카시아리님 between the 별로 two 감사합니다. arenas and has all 그래서 the 또 최종 portals, 보스에 맞게 that 뭐 was 기존이랑 the 비슷한 스킬을 사용하더라도 inspiration 이제 for 이펙트 같은 것도 everything 받아들고 celestial in the game. Oh. That is effectively the start and end point there. So that was a bit of a crazy process, but yeah. So sometimes you have like Rory had a cool idea, he did it. Him and an effects artist worked on this. That then turned into one of the most notable bosses, which is currently on Chris's shirt here, and will be one of the most notable bosses of all time. And of course a large amount of monetization of celestial microtransactions, which I do believe is a the most popular option for most players. I would say so. Hopefully you got a race for that. I should. 그래서 뭐 보스가 뭐 Okay, 디자인을 Chris, 해서 listen. 이제 뭐 And like, while we're 전부 talking about 다 Shaper, he has one of 최강의 the most 보스가 될 iconic 수는 moves, 없다. like the 뭐 Shaper 이런 beam. 얘기 I 해가지고 remember 뭐 like seeing that for the first 아이디어 time, and it's 짜는데 like, 뭐 어려움이 많다 이런 얘기 하는 것 everybody 같은데 was like, wow, 좀 right? 어렵네요. So, what bosses in particular do you both, I feel that you worked on the most, and do they have any like particular skill, like the Shaper beam, that really stands out to you, that you really enjoyed? 보스 스킬 만들어도 제일 Well, I think the 멋있는 Shaper 거 beam 뭐 was yours as well. 뭐였냐? I think it started off as just Scorching Ray, and then Yeah. they were like, no, we need to make it bigger. No, we need to make it bigger. And then it's like, okay, you can't dodge this if it's moving. We need to make it stationary. So I mean, a bit of our process there is we will 그래서 쉐이퍼 go into 빔과 자격 we've got a 완성에 meeting 얘기를 room, 하는데 just a small room, single table, a couple of whiteboards. Me and Rory will just go in there. We know what we need to make by this point. We either have the art or don't, but we know we need to make this. So once we've gotten that information, we then go into the meeting room and we will just talk it out for a while, come up with ideas, come up with plans. Often it's 그래서 이거 뭐 만드는 difficult. 회의 It's getting 과정에 more 대해서 뭐 difficult 얘기하고 now, 있는데 that's for sure. After doing so many different mechanics, different ways of killing the players, it's difficult to come up 플레이어를 with 죽일 new 수 있는 ways. 다양한 방안에 대해서 얘기를 나눴다. And it's also easy to 얘기를 하고 있어요. overcomplicate them because we're always trying to make it better than the last. There's a few bosses, I guess, where they've got way too many skills than they need. The Shaper Guardians are a case where they actually have quite few, sorry.
So 그래서 보스 the 패턴이 Hydra's 근데 또 got a 너무 barrage, 많으면 got a 그것도 문제라서 what we call 쉐이퍼 doom arrow, 가디언들은 which is 또 the arrows 패턴 coming 종류 from the 자체는 ceiling in a straight 좀 line. 적다고 해요. You've got the forking shot. And then 보스를 you've 어렵게 got, 만드는 것도 어렵게 만드는 건데 또 공략의 여지가 있어야 hydro 되기 때문에 turrets, and then a minion, very small minion phase periodically, and that's quite a small number. There's only like 5 mechanics there or so, and it works so well. Yeah, sure. Again, you can get the DPS to trivialize that currently, so it's not, too in a great state right now, but that could be said about the general balance of endgame and everything. So as it holds up, though, it's quite good. A lot of people died to it. It was difficult for a good amount of time, and then we 그래서 see 그런 on the 식으로 other 이제 side of the 패턴을 spectrum, and you see 만들어오니까 this with a bit of the 처음에는 synthesis 그냥 수없이 and some of the others 죽어나가는데 이제 where they just have. 패턴이 좀 You probably 익숙해지기 don't even know 시작하면 this, but 또 되게 some of them 능숙하게 have 잡는 20 모습을 볼 수 skills, 있다. some of them have 그런 식으로 10, 디자인을 15 하는 게 skills. And 방식이다. 우리가 half the time 엔드게임 they don't 보스를 even 만드는 get 게. executed 너무 in the 많은 fight. 패턴을 만들어서 So I guess 그 this is something for 컨트롤 때문에 3.9 그죠? that we 공략이 try to 어렵게 do is 만드는 게 아니고 circle back, simplify a little bit. 강력한 패턴들을 만들지만 Just 패턴의 realize that we 종류는 kind 좀 of did 줄이고 creep the 피하는 mechanics 것도 up a little 좀 bit much, and just go 용이하게 back to 만들어서 more simple. And 처음에는 Terry is a good 많이 example of 익숙해지면 simple as 쉬워지게 well. 오버월드나 It may not 뭐 come 다 across 그렇죠. like 네, I 드롭 say simple, and 실시간으로 players might 줍니다. not think 그냥 it's simple, but I 내 just 5분 mean 맞아 in 주는 terms 거예요. of her rotation is 그리고 quite. 뭐에 맞아 죽는지는 4.0 때 나온다고 합니다. 나올 예정이라고 해요. Semi-deterministic. It's a good 당장은 힘들고 mechanical fight instead of, I guess, too much of a ruckus. So yes. As for back to the question of, I guess, my favorite one I worked on the Anything that most. really stood out to you? 그래서 원래 I mean, I have 질문이 to say 제일 좋아했던 게 Uber 뭐냐 이건데 is 보스 스킬 중에서 probably one of them. Even though it's combining obviously Shaper and Elder, I did a majority of the Elder fight. I did 우버엘더라고 하는 것 the- 같아요. I 예, wouldn't 쉐이퍼랑 say- 엘더 전투를 From a design 섞어놓은 point of view, again, it's shared, but from a 그거 development and 만들면서 execution 제일 point of view, I 즐겁고 did 제일 the 잘 만든 것 majority of 같다는 얘기를 하는 Elder, 것 같아요. and I think I did the majority of Shaper. But then Uber Elder was intended to be a completely different fight. And I mean completely different. We 쉐이퍼 had 패턴을 this 많이 big 가져왔지만 brain 우버엘더는 monster that 단순히 had, 두 개를 합친 the 전투가 Shaper 아니고 완전히 mounted on the 새로운 front of 전투로 it, and the 만들어냈다. Elder was all part of it, and 얘기를 had 합니다. kind of these 저를 tentacle-like 싫어한다고? creatures that you can see in the fight, and they were meant to dismount and start doing mechanics like beams, and then remount onto the brain spaceship, and we just never executed it. And we knew we needed an Uber Elder fight. And we were just like, we cannot make this fight work. I mean, there's a lot of tech and what we were at the time calling the mothership tech. It just wasn't really doable in the time frame, but we needed to give an Uber Elder fight. So we just took the Shaper, took the Elder, and kind of put them together. And I believe it really worked, but that was a cool case of just making a whole new fight, or what felt like a whole new fight with mechanics just out of 2 existing fights. So 그래서 이게 probably my 우버엘더 전투가 favorite in 기존에 the sense of how the 존재하는 두 가지 development went, 전투를 and of course 합쳐서 where it sits in 완전히 the 새로운 game. 전투를 만들어내는 Again, 거예요. 완벽한 kind of gets 이제 trivialized, but 하나의 it 뭐라고 해야 held 될까요? its own for a good amount of 선례가 time. 되지 않았나 Except for, 생각을 I 합니다. guess, Righteous 결론은 Fire 나 우버엘더 against 전투 it. 개 잘 만들었다. Yeah, we thought a lot 요거 for 얘기를 it. 하고 I'd 있어요. still say Uber Elder holds itself very well, and so does its series. But particularly Uber Elder is something I want to talk about, because that changed a lot even from the trailer being released to actually release. Because for those of you who don't know, in the trailer of Uber Elder, we can see that Shaper has a bullet hell stage. And everybody, at least that does bosses a lot, like me, Dan, stuff like that, we were like, how are we going to do bullet hell and Uber Elder? That sounds very hard. So what was the thought process behind removing that? Especially so late. 그래서 쉐이퍼 So, 우버엘더 전투가 처음 나올 때 obviously 트레일러 have to 영상에서는 get 그 a certain 블리텔 amount of, 그 쉐이퍼 전투할 때 그 보라색 공 막 날아다니는 거 있잖아요. 그래서 그게 있어가지고 엄청 어려울 거라고 예측을 했는데 그게 이제 실제 전투에는 없이 나왔죠. 그래서 그걸 삭제하는 과정이 어떻게 됐냐 이렇게 물어봤어요. We try not to.
But yes, it has some stuff that's not true. I mean, we're doing trailers before we're doing alpha often, or at least at the same time, and so we do then at least take alpha feedback. Not that it's easy for alpha players to get to Uber Alpha 그래서 in the time frame 우리가 they 개발을 have. 한참 진행하는 동안에 트레일러를 만들었는데 It could be internal 트레일러 as well. 만들고 나서 We- 이제 이게 너무 In this 어렵다 case, we 이런 played it and we were 피드백을 like, this 받아서 just 이제 삭제를 하게 there's 됐다 no 이런 얘기인 counterplay. 것 같아요. I mean, in the shape of fight, you rely on the Zana bubble, right? I mean, that's not there. It was just too difficult. It didn't feel fair. 너무 And, 어려웠다. I even mentioned to you this a little bit before, but that skill, sad to say, has a lot of desync. 그리고 If you're not in the bubble, it's not like you 그런 문제도 can 있어요. maneuver 아니에요. throughout those 네트워크 문제가 projectiles. 있어가지고 You'll just 디스크, die to some invisible. 네트워크 문제 유발도 있고 He 이래가지고 teleports to one 삭제하기 location on the 어렵다는 client, 거. teleports to a different location on the server. So all the projectiles you see are just a lie. It's not 그죠, 막 not 순간이동 proud 하면서 saying 막 that, but it is a thing. 총알 뿌리고 이러는 I 게 wish it 서버에서 wasn't, 과부하가 and 많다고 얘기를 we 하죠. can fix it. But in this case, that combined with the fact it just felt unfair, even if it was working, it just wasn't fit for it. And the fight was definitely difficult enough and mechanical enough without it. So that was just playtesting. It was there were three of us mainly iterating on it, and we just decided it had to go. 그래서 뭐 That 테스트 That may 해본 have 결과 been when the statement was said that no one had defeated it legitimately in the office. After removing that, maybe that wasn't. I can't remember the exact timing on that, but yeah. It looks very hard. Like, it's already a very hard fight for a lot of people. And on software and stuff, you can go so heavy on damage, and then it becomes kind of trivial. But very few people still kill it on hardcore. So definitely, it lasted like the test of time, so to speak. 그래서 뭐 지금도 그죠? something you 모바일을 worked on a 잡는 lot. 사람이 You were 많이 saying was 없고 one of your 하드코어에서 favorites. 특히나 Azeri, 적은데 I'd say at 없애길 least 잘한 것 Uber 같다. Azeri, which is a 이런 harder 얘기인 것 version of the 같아요. Azeri 테스트를 fight, 잘했네. still very hard today, and that's been out for 3-4 years now. Yeah, it has had some numerical tweaks, but also it's got that sort of not super obvious full damage reflection that you 그래서 can. 뭐가 한 3, 4년 accidentally 동안 kill 계속 yourself on 어려웠다고 하는데 partway 뭔 through, 내용인지 so- 모르겠어요. Yeah, is it? I would say, for example, Shaper in particular, I would say is very trivialized now, whereas Uber Elder and Azeri is not. How much do you guys plan around making sure that it lasts for a long time and doesn't just get power creeped? It's not really a 그래서 쉐이퍼는 like, 지금 core 동네 part of the 북인데 fight, 우버월드는 except 아직 for 그 the 정도는 some 아닌 것 more 같다고 recent 하고 in-game top tier bosses. 이제 Like, 언제 Ethereum 동네 북이 될 was- 것 같냐 이런 well, 얘기 in 같아요. theory, the game was in a very different place. The damage that people could do was very different, and the builds people were doing is very different from what we have now. So it really is luck as much as anything else that it's actually lasted so well. And it's quite a simple fight in terms of the core mechanics, but it is a lot of damage that it dishes out. So it is a very mechanical fight in that if you know how to dodge it and you do pull that off, you can survive it. But it was never designed to be survivable to take multiple hits, no matter how strong you were. So. And even today, that is very hard. Like the big yellow lightning things, they do a crazy amount of 그래서 이제 damage. 쉐이퍼 So it's a very fun 전투는 fight. 그래서 쉐이퍼 But 전투 오버월드 Azeri has a very 전투가 special 차이점이 mechanic 큰 게 that I don't think we see anywhere else in the 약간 game, 이제 at least that I can think of. 듣고 With the 제 Azeri into 기준으로 이제 Uber 해석을 Azeri mechanic, 해드리면 where you get the mortal 쉐이퍼는 좀 fragments to 단순해요. open up Uber 피하기가 Azeri. 되게 쉽고 Do 그래서 you- 또 how do 쉬운 you 게 guys 있는데 personally 오버월드는 like 이제 that 워낙 mechanic, 피해야 and 될 is 게 that 많고 something we can see more 그래서 of in the future with a 파워 크립 the 유저들이 same 강해지는 boss, 걸로 but maybe 인해서 with just 오버월드가 everything 쉽게 stronger 잡히게 and different 되려면 오버월드 공격을 막 두세 방씩 Definitely 맞고도 something that we 살아남을 should 정도의 do more, 스펙이 돼야 considering 되는데 it's 그렇게까지 not too 되기는 challenging for us to 좀 implement other than 시간이 just 오래 build 걸릴 것 같다. balance, 뭐 but, 이런 얘기를 하는 것 같아요. The Uber Elder was kind of 마서 두 originally 명 나오는 conceived 경우는 as 없습니다. this, except the same fragment system or making it just a full like straight path from one to the other wasn't really something we wanted to do for a core in-game experience, I think we could say. Yeah, I would say that there is room to do that more. I was kind of talking to Rory about this briefly as well, and it is something we probably should do more, especially considering, and not to demean it, it is very cheap to do on our end. I mention a lot of the time about how stressed for time we are and how busy we are and how there's so much stuff we already can't do. But you know, maybe that's a good example that we should do a bit more of that and put our attentions in some other places. Of course, no promises, and it is relevant to the content. It is contextual. The story has to support it as well. There's a lot of other pieces, and of course, we do need to still, at the end of the day, make all the items. We aren't going to just release it without the loot pool or the drop pool that comes with it. So 그래서 이제
still a bit of work there, 보스 but 디자인이야. I would say 우리가 yes, 지금 it 시도해 would 볼 수 be, 있는 게 as soon as 되게 we can find a 많은데 good opportunity 이걸 to do 이제 it with 마음대로 new 이제 내려올 수 content, 없는 거는 I'd like to just do 스토리에도 it. 부합이 돼야 되고 또 뭐 전용 it's, 드랍템도 이제 I'd say 나와줘야 되겠죠. successful 보스 so 몹이 far. 나오면 그런 식으로 And of course, if people disagree with that, 게임 let me know. 밸런스상이나 스토리상이나 I'm 부합이 a 돼야만 very big 나올 fan 수 of that 있기 at least, but 때문에 I'm sure there's going to be very mixed feelings on 되게 that. 많은 보스를 찍어야 되는 You 건 were talking about 또 loot 무리가 tables, and 있다. something I really want 그런 to talk 얘기를 하는 것 about 같아요. is divination cards, especially for boss uniques. How do you guys feel about a player being 네, able 아마 to, 씹히는 걸로 especially 알고 for 있습니다. through a card, for example, the Void, that can give you any divination card reward. So whenever somebody has bought a supporter pack for a Star Forge, Void Forge, they could end up getting a boss drop just from handing in one divination card. How do you guys feel about that? Well, I don't like it. 그래서 이제 보스 전용 Personally, 드랍템들이 있죠. 뭐 again, 방금 예를 든 거는 it's 별의 not 탄생 like just because I'm not a fan of it, 이런 like, we 건데 can just make 그런 게 this 이제 그냥 decision and have it 단순히 happen. Team, 보스 it's a 전투를 team 통해서 effort. 나오지 Got to 않고 bring it 카드를 up, got to have the 통해서 discussion, got to get all the 나오는 거에 대해서 opinions, got to get the 어떻게 community 생각하냐. 얘는 지금 마음에 안 feedback and 든대요. see where they sit. So there's a whole process there. But yes, personally, I'm not a fan. I actually saw this with the Reliquary as well. I mean, I know it's not divination card, but it's giving boss 그래서 뭐 only 카드를 uniques, 통해서 드랍되는 건 진짜 well 자기는 되게 before 싫은 the 것 bosses 같고 are even encountered. 그나마 이제 뭐 I 렐리키, remember going on 렐리키 이런 trade 걸로 and seeing 드랍되는 방식이 해결책이 30 될 것 presents 같다고 of 하는데 Geolas that are all, you know, the hologram. I can't remember the name, but. And then there's one presence of Geola that legitimately dropped from Geola. In fact, maybe that one was from a divination card as well. So there was a good 30 of the unique item, and Geola possibly hadn't even been killed in the league at the time. And that really disappointed me. I would say if we're going to do that, at least the reliquary part again, we're going to try and prevent that from happening. As for the div cards, I can't say whether or not we're going to do anything, but yeah, in 렐리키도 personal 싫다는 opinion, 얘기네. I don't like seeing the boss uniques come from the divination cards, especially before the content has been encountered. I would say that like later in the league, once they're quite, you know, once they're all over, it's not so bad. But so maybe there is something we can even do there where. They're not as available early, but again, it's all speculative. It's 적어도 not for me 그래서 to decide 보스 here now, but 드랍템들이 yeah, not a fan. 보스 가기도 definitely a 전에 카드로 problem that 드랍되는 if 방식은 you're killing 싫다고 random 보스가 monsters, 그래도 there's zero chance that 잡힌 you're going to get 이후에 anything truly 그런 카드를 amazing. 얻을 수 So 있게 it is a balance of 됐으면 making sure there's 좋겠다 something 이런 great 얘기를 합니다. from 그래서 자기가 이제 보스 stuff you're 디자이너로서 gonna 너무 find in a 내가 디자인한 regular 보스 rare map, 드랍템이 but, 쉽게 얻을 수 있는 게 싫다. 뭐 그런 I 얘기인 hope 것 that there's plenty 같은데 of stuff to 사실 still 뭐 이미 define 나와 while 있어가지고 doing that. 어쩔 수는 없겠죠. Hopefully we can improve 이상사님 펄러 감사합니다. the chance of you getting something awesome as you're going through that, in addition to still making these things that you want to do this specific content to get this awesome item. And you guys have a very varied audience between like players who have played, you know, 15 to 20,000 hours and players who are just starting out playing the game. Who is like the target player, especially for endgame boss fights? Like, who do you try to target for designing the bosses? I mean, this is a hard one. This is still coming up now. Again, we're making new endgame bosses, and this 누가 question 엔드게임 is 보스 just 제일 잘 잡는 coming 거 up a 아니야? lot. We're having frequent discussions, even off the clock ones, amongst a whole bunch of staff members of just what to do here and who's it for, and it's so difficult to decide. Now, it's really easy on one end where, you know, you're creating bosses very early in the game. It's pretty clear where they should be. The power differential and skill differential, well, skill less so, but power differential in between 그래서 characters 대답하기 at 되게 level 어렵다고. 10 is nothing like they could be at level 90 plus kind of terrain. So the early game bosses are generally a bit easier to make. We just pick a difficulty where we want it to be. I'd say, you know, with Path of Exile 2, we're setting the standards a bit higher, and we'll probably continue to do so. 390 actually does include some updates to the campaign bosses, making them harder as well, especially less, you know, off the curve, I guess. There's some that have just abnormally high life and some that have abnormally low life. We're trying to standardize it a little bit, just so that one boss doesn't die in 1 second and another in a minute, or 5, or however long. But then Elder, Oh no. which is again very easy. The target audience is the elite of the elite at the time. Again, very easy to pitch. But then let's say, you know, Synthesis, which had the last set of bosses, or I mean, Legion's a bit different, but say Synthesis
it was fully intended that a lot more people can do the Guardians, but the Cortex is, you know, more towards the Uber Elder, you know, set of difficulty. I guess the unfortunate there is it's far more RNG driven, so even the good players can't rely on finding it, which is also a bit of a shame in hindsight now, but 그래서 뭐 yeah, 보스 I'd say it 디자인 varies 얘기를 is the main 하는데 point. There's no just 뭐 fixed 제가 알아들은 pointers. 거는 But 이제 look, we want everyone to be 앞으로 able to, 이제 3.9는 you 4.0 know, who 개발하면서 can get 점점 더 to 많은 it, to 보스를 be 이제 able to 집어넣을 at 건데 least do it, feel 어떤 like do 보스는 it several 그죠? times, feel 그냥 like they're 딜찍도 making 1초 만에 막 progress, feel like 녹아버리고 they're getting 근데 어떤 better, 보스도 막 패턴이 feel like 있어가지고 they can eventually defeat 패턴을 it. 보고 Like 넘겨야 that's a 되고 이렇게 good 되는데 aspirational goal to have. 그런 차이를 좀 없애보고 싶다 이런 얘기를 하는 것 But 같고요. yes, there's no fixed point. 그래서 It 지금 does 보스 vary. 전투 같은 경우에도 I mean, a lot of it is a mix between 그게 how 아닌가. hard the fight is to actually do if you 액티브일 know the fight 때 well, and how hard the fight is to do if you don't know what's going 자, on. 도와주십니다. And for the most advanced 영어 players, who are the 잘하시거든요. first to reach the encounter, then we can make sure that the fight is 액티브도 체력은 challenging. 다 But 심한데 that doesn't necessarily mean the fourth time they're doing it, it'll still be challenging for them Yeah. as they've figured out the easy to dodge but deadly stuff. I definitely can relate to that because I remember the first 그래서 time I 뭐 did Shaper, I was literally 보스 간의 shaking. 교전, 잡히는 시간 Whereas, 격차를 you know, a 줄이려고 few 하고 years 있다. in, 뭐 you're 대충 like, 그런 okay, click, 내용이거든요. hey, loot. So it 그리고 이제 changes 뭐 a lot when you 오버월더랑 are more 코어텍스 comfortable with 비교하면서 the 얘기를 fight. 하던데 A lot of these 그래서 fights, like 되게 especially 숙련된 like 플레이어만 Ethereum and 코어텍스 Shaper and stuff, they 잡아가지고 have 뭐 faces. 그죠? And we don't 보상을 really 얻을 see a 수 lot of people 있게 complaining particularly about endgame bosses, but we do see a lot of people complaining about 아예 그죠? the 되게 센 Brine 보스 King 하나 and the 남겨놓고 Brine 싶다 이런 King 얘기 boss in 아닌가요? maps. How do you guys feel about like the loot of the 오버월더 those 정도는 그래도 bosses 도전을 해볼 수 not 있지만 being 코어텍스는 진짜 maybe up to 강력한 scratch for how long they take to kill just because the players spend so much time 유저들만 waiting 잡을 수 around? 있는 Well, we've definitely made a shift to try and make sure our new bosses don't have 타겟 invulnerability 엘리트는 잡기 phases that you 힘들었다. can't speed up in 너무 any way, or there's 빡셌다. nothing to 이런 do 얘기인가요? during that stuff. It's obviously quite expensive to go back and change an 아, existing 운빨로 boss in a 뽑아야 된다. 그 major way, 얘기구나. so it's not something we can 잡기 shift 힘들다는 게 there. 아니고 만나기 And 힘들다는 it's not the 얘기군요. kind of thing that we're just going to say, well, for a player who can 그런 instantly 거는 좀 remove the 지향하고 life 싶다. bar of an 코어텍스가 enemy, 너무 we're not 랜덤으로 going 뜨다 to, 보니까 double the loot for the 내가 point 잡을 of 준비가 time that's been 됐어도 waiting for the 만나는 게 invulnerability RNG라서 phase, but 그래서 많이 못 만나서 그게 yeah, 좀 we're 힘들었다. moving 그게 안 away from 좋았다 that as 이런 much as 얘기죠. possible. 아이 감사합니다. It's good to hear. Yeah, for the Synthesis Guardians in particular, there was just a hard rule of no immunity phases. So we'll design them in a way. The minion phase was designed in a way where they couldn't be immune. Cortex had a little bit, but at least during that time, you've got busy work with ads, and we've been going back to a lot of bosses in maps, or no, I wouldn't say a lot actually. We've done less than we should have. But we have been going back to some map bosses and making sure that during those immunity phases we try and add as many monsters as possible that do give loot to compensate for the time. It's just a shame that the balance has gotten to this point because when the immunity phases are 3 seconds out of minutes, 그래서 이제 무적 패턴 it's 얘기하는 different, but 건데. now it's 3 seconds and then 1 second of non-immunity, which is sad to see. Awesome. Well, that was all the time we had. Thank you so much to both Rory 무적 패턴 and 뭔 Neil 얘기했죠? for joining us here today. 저게 제일 And 중요한 thank 얘기 you for 같았는데 the 못 always 들었네. beautiful chat and the audience. You guys are amazing. Thank you for having us. Thanks, guys. Thanks for having us. 그죠? 무적 패턴에 대한 불만이 되게 많으시던데 다들 마지막에 중요한 걸 못 들었네. 시스턴이 도와주시나요? 무적 패턴 때문에 시간이 더 오래 걸리는데 패턴 시간 좀 줄인다는 얘기인가? 전갈 기타 막 이런 애들 시간 걸리는 만큼 보상을 줘야 되는 것 같긴 한데 네, 모바일 관련 내용은 딱히 없었던 것 같아요. 그래서 무적 패턴을 좀 그죠? 넣는 건 어쩔 수 없는 것 같아요, 그죠? 너무 딜찍류 돼버리면 그게 또 문제라서. 근데 이제 무적 패턴에 걸리는 시간이라도 좀 줄여보려고 했다. 이런 느낌이군요. TJD님 팔로우 감사합니다.
맞아. 그 얘기는 했죠. 모바일이랑 POE는 다른 게임이니까 뭐 두 게임이 연동된다거나 이런 거는 힘들 것 같다. 뭐 이런 얘기를 했습니다. 드롭스 제로 what the fuck? 나도 볼까? 저도 없네요. 자, 다음은 애니메이터 인터뷰입니다. 예. 그죠? 여기 나오네요. 그라인딩 기어 게임즈 애니메이터. 그래서 뭐 모션 만든 사람을 애니메이터라고 하나? 아니면 그림 그리는 사람인가요? 뭐 어쨌든 아트워크 쪽에 이제 인터뷰가 될 것 같아요. 11시간 연계라고? 나 3개 받았지롱. 아, 조로님 팔로우 감사합니다. 네, 아예 별개의 게임으로 봐달라고 하더라고요, 아까. 모바일 게임을. 예, 터졌네요. 방송. 텔레고치 한 번씩 하세요. 아마 이런 것 때문에 못 받는 분이 있지 않을까? 방송 터지는 것 때문에. 창문 좀 잠깐 열어야겠다. 너무 덥다. 그죠? 온갖 채팅이 다 F만 올라옵니다. 아, 그 애니메이션 모션 제작하는 사람이군요. 감사합니다. 4.0 때 모션이 되게 부드러워질 거다 이런 얘기를 많이 했거든요. 어제 영상 보니까 실제로 좀 좋아질 것 같고. 네, 그거 제작에 관해서 얘기를 하겠네요. 방송 끝나고 나서 들어온다고요? 오, 저거 꿀팁인데? 채널 계속 켜두시면 좋겠네요. 꿀팁 감사합니다, 스티븐님. 그죠? 아까 크리스가 그 얘기 하더라고요. 엔드게임 때 모션 되게 빨라지면은 너네들 만든 모션 다 소용없지 않냐 하니까 뭐 그거에 어쩔 수 없지 않냐 이런 얘기 하더라고요. 그죠? 애니메이션 되게 정성들을 만들어놨는데 어차피 속도 빨라지면 안 보일 거는 예측을 하고 있고. I'm Asasara, and I'm joined by Ed and Sam, two developers of TDT, and we're gonna talk about animations today. So thank you very much for joining me here. Thanks for having us. It's great. 왼쪽 So, 사라라고 how did 하고요. you like the 오른쪽이 이제 convention so 애니메이터들이라고 하네요. It's been great. Yeah? Yeah. Yeah? Been having a great time, eh? Nice. Yeah. I think yesterday was, probably in 16 years of making games, it was probably my favorite moment. So it's wonderful. It's awesome. Yeah. Yeah. Awesome to be here too. Yeah, a lot of emotion, a lot of happiness, a lot of Yeah, fun, many and great to see all the people. fans. 오른쪽은 awesome. 그게 없네. Yeah. 보스 Very, very cool. 그게 Like the 없네. keynote was just blowing me away. I'm Yep. sure I'm not alone here. Yeah, really good job. Yeah, it was very 아, authentic, 진짜라군요. and seeing 사랑하고. Chris, sort of get all emotional when he was talking, and I know a lot of the other developers were doing the same. So, it's a fantastic time. Awesome. So I saw that you guys have a nice mustache here. It's about Movember, right? You want to talk about this, maybe? It is pretty magnificent, isn't it? I love it. No, but really, this is English just for 얘기하네요. supporting for Men's Health for Movember. We're just trying to raise some money just to support mental health, physical health, everything else to do with 그래요. for Men's Health. So. 드롭스 Think 자주 after you 확인하시길 are on 바랍니다. the stream right now. If you want to support, feel free to do so. If it's not up right now, I think at some point they will make sure that it hits the air at some point. So. Yeah, awesome. 네, 오늘은 뭐 All right, let's 9시에 jump 마켓 into 플레이만 questions. 보시면 됩니다, I'm gonna 사실은. start 네. with more general questions. 사실 but feel free 이번이 to 제일 just, 쓸데없는 얘기 같긴 add 하거든요. something in, 아트 얘기라서. inside of 그래서 PoE2 or 일단 3.9. 7시 반, 그죠? 요거 다음 순서가 그거예요. So 마틸이랑 이제 이제 뭐 여러 스트리머들 나와서 빌드 메이킹에 대한 얘기를 하니까 다음 순서는 꽤 재밌을 것 같아요. 볼만할 거고. Yeah, we're 그 다음에 이제 behind the scenes 9시에 actors. 마틸 4.0 플레이가 제일 재밌겠죠. So, yeah, any of the mainly monsters, characters, 레이싱이 아마 NPCs, 제일 하이라이트긴 하고 레이싱도 yeah, 중계를 해드릴게요. give them life. Yeah. A lot of boss fights from this guy here. Yeah. Oh, that's awesome. I want to talk about that later. Yeah. 이거 확인하시면 And you can see on his shirt that he is the authentic Katava. He animated Katava. He is Katava. He helped He is design Kitava. Yeah.
little bit different looking, but other than that, he's Katava. Not quite as big in real life. Yeah. Not slamming around the whole time. Oh, no, he does that. Definitely does that. Okay, all right. 분위기 사는 거 봐. What can we find in games 여자면 you 나왔다고. worked on personally? I mean, I already heard you're working on boss fights a lot. Yeah, so I guess most notable ones would be like Katava, Shaper, Elder, Okay. all of the Elder The big Guardians. bosses. Yeah. Pretty much all of the 그렇죠. league bosses. 오늘 같은 날 Okay. 누가 Oh. 번역해주면 참 좋을 텐데. Yeah, awesome. Yeah, and then a bunch of. 제가 영어를 잘했으면 좋았을 like 텐데. Brian King and 아쉬워요, 되게. all those new ones. Nice. 새로운 씨 너무 자주 하면 안 돼요. 그게 새로운 팀 한 순간부터 5분 카운팅 들어가기 때문에 너무 자주 하시면 오히려 못 봤습니다. Monsters, bipedal monsters, but then also sort of Lunaris, Solaris, Arakali, Unholy Trio, which was probably the most challenging thing that I've ever had to animate, I would say. Oh, okay. But and more recently. But how so? How was it the most challenging one? I mean, it was an extremely awkward character. It had one big leg, another small leg, a 유리단이 별로 arm, a dead fetus 드러스가 on the side of the 나는 head with the 계속 serpent 잘 coming 되고 out 있네 the 그래도 top. 다행히. And yeah, I mean, and then you got to try and make it feel and look believable, you know. And it's like the concept artist gives 글쎄요. it to you. 가만히 and 둬도 you're 되는지 like, 모르겠다. okay, 저는 확인할 때마다 켜져 this is- 있던데. You look at it and you're like, but 따로 새로 고치면 안 해도. but it can't stand up like that. 확인할 때마다 항상 돼 있더라고요. 그래서 그냥 기다리면 되는 게 아닌가 try and 싶어요. make it work, you know what I Okay, mean? yeah. And try and in a believable way. But more recently, like Bloated Miller and Bitter Guy from 4.0, and Ed is responsible for the Ranger, and myself Marauder. Okay. Awesome. So, how many animators work 모바일을 in 잘 the team? 모르겠어요. 모바일로 안 And 해봐가지고. does everyone have like their own projects, or are you like working together on one 아시는 single 분은 thing? 제보 부탁드립니다. How does this look like? Yeah, we tend to take like a monster each, but 네, 저 3개 받았어요. 지금 there's not 어제 3개 really like, 받았어요. you know, you always get monsters, you always get NPCs. We try and spread that around, otherwise people get bored, you know. Fair enough. Like even working on bosses like that's kind of usually the most fun work, but it can get exhausting. Like there's a lot of big 안 attacks 끊기는 게 and 중요한 things 거구나, like that. Sometimes you want something a 그러니까. bit more simple. But it's more like one person is 날개랑 concentrating on the 무기 work of the 이펙트랑, big boss, for example, like 포탈이요. you, for example. 아, 고스로리님 팔로우 감사합니다. It's nice to 날개 keep the 좀 이쁜 거 continuity 받았어요. there. 카오스 날개. So sometimes we'll have an Atom set that'll come out in a particular league, and it'll have 네, certain 1.5%. restrictions for that 5분마다 league, but then 1.5%. it'll get added onto later, and we'll try usually to have that same person then take over that the next time that it comes in with new attacks or some new specials or 좀 something that comes. 이건 진짜 쓸데없는 얘기긴 해요. 지금 한 우리가 원하는 그런 얘기가 아니. With other departments, do you get a lot of input from 모션 others? 만드는 뭐 그런 거에 대한 얘기를 하고 있어서 이번 시간 조금 쉬어가도록 하죠. Yeah. A little bit of input. Like we work quite closely with the designers. 얘 채팅이 더 재밌다. Because we have to work out timings, how long an attack takes, and what the attack needs to do. And 양현들 난리 났어 지금 드롭스 때문에. yeah, also effects. Effects is the same. I mean, we want to let them know what we had in mind with, we'd do a hand gesture or something. Just be like, 우리 that's 같은 really cool if this 너드들은 could 이런 거에 happen. 관심이 없습니다. Okay. Yeah. Those would be the main two. Yeah, I guess in the pre-side of things, 사실 modeling 현장에서는 department and 또 rigging 더 department 다양한 as well. 이벤트를 하고 있긴 해요. 뭐 We have a 스트리머 사인회도 monster and 있고 they 스트리머 give us the model 사전에 to 시연도 begin 있고 with, 이렇게 and we look at 하는데 it and it gets 방송으로 rigged, 볼 and 수 we 있는 건 move it 이제 around and we're like, it doesn't 하나밖에 quite move 없어요. exactly the way that I had thought. 그런 다양한 And so 무대 then we 행사를 go back 즐길 to 수가 them 없는. and get it adjusted and stuff. So I guess we're quite central, I guess, in the pipeline. It's more us giving the input. Oh, okay. Nice. The three. 뭐 아직 오늘도 시간 많이 남았으니까 I think there's a thing of 드롭스로 날개 꼭 crap when it 봐주시길 comes to the 바랍니다. animators. Okay. Yeah. What do they want now? Okay. All right. Yeah. How do you stay creative? Like, do ideas just come naturally to you, or do you have a 그 trick? 현장도 지금 잡담 소리 엄청 커졌죠. Sometimes we 다들 얘기에 관심이 don't 없어, stay 지금. creative. Okay. 아까 We definitely have 게임 days 인터뷰 where 할 때는 조용하게 잘 듣고 you just 있었는데 draw a blank, or like there could 아, be a whole 우잉 week where you come 아이앵님 in 팔로우 and it's 감사합니다. like 지금 이제 아트 얘기 나오자마자 현장이 아주 컴퓨터 시끄러워졌어요. 회사 들고 와서 뜯어봤는데 아이고. 버킹 때 메인보드 진입 안 되고 전원 공급은 정상이라 보드 고장이 확실한데 a backlog of 메인보드 things that I 진입이 like, 안 되고 전원이 정상이다. from TV shows and what. that I 펜은 다 돌아가고 그냥 하는데 테이블 탈부착하고 나니 부팅이 됐어요. 100% 해결 안 된 아, 20직 컴퓨 디귿
지긋합니다. 사무실에 한 잔 방송 켜놓고 매핑해야지. 아이고 또 I guess for myself, 앵비님 아유 또 2,000원만 정말 감사합니다. 그래도 잘 되면 다행이긴 한데 그래도 좀 불안불안하거든요. 나중에 뭐 교차로 이제 막 껴보면서 어딘지 꼭 찾아보시길 바랍니다. 컴퓨터 죽으면 또 다 같이 죽을 수도 있기 때문에 그래도 당장은 돼서 다행입니다. 아 감사합니다. I'm not really quite too sure, but I mean, yeah, I mean, I've thrown 프레디 myself 머 around quite a lot. 프레디 머큐리. I do really enjoy it, and I guess I feel. 저도 영화는 봤는데 사실 실물은 잘 모르는데 영화는 똑같이 생겼다고 하긴 하던데. Because I did it, I got more of an 저런 idea 콘수염이 from it. 이제 This guy just 시그니처인가. seems to have an incredible way of just imagining things that just pop into his head, which I'm very jealous of. But he does it, so you know, whatever. I also did. 아 어제 4.0 발표하고 I 3.9 studied 발표했으면 kung fu for a while. 그래서 어제가 좀 So I can 빵빵빵이었고 usually fall 오늘은 back on 좀 that if it's a humanoid 루즈하긴 character. 합니다. Ah, A little bit hard to do if it's like a 오늘은 wolf or 사실 something. But, okay. yeah. Kung Fu wolf. Yeah, yeah. There was the 말 그대로 the 그냥 지켜보면 될 것 같아요. lightning 편안한 guardian 마음으로 elder guy. 쉬어가는 마음으로. He does he does a lot of Shaolin moves. Okay. Yeah, Okay. it was cool. 엑자일콘 그래서 일정표를 다시 So when you 봅시다. create something new, do you look 일단은 for existing 일정표를 제가 plants and 올려놨어요. animals or areas? 여기 올려놨고요. Do you take your input from 그래서 somewhere else? 일단 지금 여기를 진행을 하고 있습니다. 애니메이터 인터뷰가 진행이 되고 있고 Or from your night? 다음 순서는 좀 재밌어요. 예, 다음 순서 Viewers from the 이제 nightmares. 마틸, 까지, 그다음에 레이지 큐티, 옥타비안, 엔지니어링 이렇게 나와가지고 빌드 만드는 거, 예, 빌드 메이킹에 대한 토크를 하는데 너무 짧아. 이거를 왜 30분밖에 할애를 안 했지? 이거를 한 1시간 넘게 했어야 되는데 Yeah, I don't know. I 그래도 can't 뭐 really 하고요. pinpoint that many exact things. 그 다음에 but, 이제 I 탈케켓이 just- I know what I 컨텐츠 like. 제작에 대한 인터뷰, 아마 리그 컨텐츠 만들고 이런 거에 대해서 인터뷰를 하겠죠. 게일즈 구일이 팔로우 감사합니다. 파워 전압 찍어봤는데 정상이었어요. 보드 전면에 불량으로 교체받은 전적이 있던더라. 파워는 정상이다. 99% 확신합니다. 사장님 미안해요. 사실 일거에 끝났는데 시간 받으려고 출근했어요. 아이 그 챙겨 먹어야죠. 이걸로 이제 보드 바꾸시면 되겠네. 아니 1,000원만 감사합니다. 감사합니다. 예, 보드 뭐 찌찌 파워 바꾸는 게 이제 파워는 정상인 것 같으니까. 파워 정상인데 전원 문제가 있다. 그러면 보드 문제 맞습니다. I don't know. 뻗기 전에 바꾸시기 바랍니다. 아유 감사합니다. I don't know. Where do I go with this? 예, 월급 루팡 에이 아니지. 걔도 출근한 거. You figured it out in the end. Somewhat. I don't know. 감사합니다. 그 다음에 이제 4.0 플레이, 네, 마틸이 4.0 플레이 하거든요. 요거 이제 재밌을 거고. 그 다음에 저희 9시 반에 30분 동안 마틸이 하고, 그 다음 9시 반에 옥타비안이 밸런스에 관한 인터뷰. 그 다음에 10시에 이제 지자란. 지자란이 4.0 플레이를 하고, 이제 크리스 윌슨이랑 같이 얘기를 나눌 예정입니다. 그래서 9시부터는 꽤 재밌을 거예요. 9시부터는 꽤 재밌게 볼 수 있을 겁니다. 10시 반에 퀸, 11시에 라이커, 4.0 플레이 방송이 있고, 이제 그렇게 지나가다가 12시에 이제 레이스 결승전 중계가 있습니다. 요거가 제일 흥미진진할 겁니다. 그래서 지금은 사실 별 재미 없습니다. We want them to behave like a family. We want them to exist inside of the world in a way that you're stumbling across them doing their thing, rather than just here is a 그죠? monster that I 마틸이 placed 더 here. 오래 했으면 좋겠는데 We 물론 have this 지자란도 thing, 기대는 with the Ghoul 됩니다만 Commander and the ghouls that are coming up, and it's really quite demented, but I love it. The Ghoul Commander pukes blood on the ground, and her ghouls 일단 come in 제일 and 아쉬운 feed 건 on the blood. 빌드 메이킹이나 이제 밸런스 토크가 더 길었으면 좋겠는데 둘 다 30분밖에 할애를 안 했어요. 그러니까 이런 거 빼고 그죠? 그 두 개를 1시간 반 이렇게 했으면 좋았을 텐데 그게 좀 아쉽습니다. Rather than just having her placed there and then placed there, there's an interaction that's sort of happening, and we hope to try and breed this much more into PO2 as things move forward, make everything cool. a little 어제 bit more 크립은 interactive, a little 좀 bit 저도 more 많이 답답하긴 하더라고요. Awesome. Yeah, highly looking forward to that. 크립은 So 물론 한때 고수였다고 하지만 어제 시연은 좀 많이 아쉬웠습니다. Are you working with 오늘 some cool programs or machines 현역들 like a 3D 시연하는 scanner 걸 you 보면서 maybe want to talk a little bit about? 즐겨보도록 합시다. No. We're pretty bare bones. Okay. Yeah, we don't really have a lot of special. 옛날에는 POE tools. 초 We 고수였답니다. admire, 근데 너무 오래 쉬었다고 하더라고요. And that's it, pretty much. Fire and a GoPro. That's kind of our Okay. thing. 너무 Yeah. 많이 쉬어서 이제 Fair enough. That's kind 기가 of 많이 the 죽었더라고요. paper and the sketch pan. You know, the All right. pencils. All right. Do you have some sort of blueprints you can reuse? Like, for example,
the freezing of characters. Can you like reuse that? somehow? 드로스 난리 났네 아주 그냥. Yeah. We've 카르네님 아이고, 부산 사시는데 지스타요? 지스타 not 안 we, riggers have been 가셨나요? working 관심도 hard 없는데. today. POE밖에 Reuse, 모르는 바보. matching 맞습니다. rigs. POE밖에 모르는 바보고요. So that, 아 이응님이 yeah, 천원 if there's an 후원 animation on 감사합니다. the character, we can 안 그래도 이제 take it off and 친한 put it on 동생이 someone else. 지스타에 뭐 누구 보러 간다더라? We've done it 뭐 quite a few 롤 times, 스트리머 보러 particularly with 간다고 runs. Runs are 같이 quite 가자고 time 하는데 consuming to 저는 do. 관심이 1도 없어가지고 안 갔어요. Yeah, it can, when you're dealing with a generic human, 사실 it's easy 지스타에 또 just 안 to 좋은 grab 추억이 it and 있어가지고 someone else. Yeah. If anything starts to become really truly 어릴 때 unique, 갔었는데 줄만 서다 온 기억이 있어가지고 그 이후로 안 갑니다. 네, 근처도 안 갑니다. 생각보다 멀어요. 요 동네에서 센텀까지 가려면은 지하철 한 3, 40분 타야 되기 때문에 생각보다 좀 멀고 그래서 안 갔습니다. Awesome. And how does this look 아이, like for 감사합니다. PoE2, for example? Did you really have 다음엔 to 제가 start from 사인을 할 scratch? 수 It's 있도록 very different models 노력은 and 해보겠습니다. everything. Yeah, definitely. I mean, we've been working really closely with the rigging department, who have painstakingly put up with our requests over the last 2 years, and we've slowly got to a point now where we're on shareable rigs. They might not look always exactly the same for each character because we have different proportions and stuff, but it gives us a base to go from for monsters, for characters, for bosses, for quadrupeds as well, those kinds of things, and also scripts. There's a portal of that stuff to transfer from one to the other. So it's 드롭스 꼭 it's been a big few 활성화시키시고요. years. Yeah, yeah. 네, 제가 출연진으로 갈 수 있도록 노력하겠습니다. Was there something you just 감사합니다. could not get right? 내년엔 갈 수 That 있겠지. took you like forever and it just did not fit. 카카오가 힘을 좀 내주면 가능할 You 텐데 say it. Everything. 카카오가 아직까지 지원이 Everything. 많이 없네요. I mean, 본방 that's 채팅은 assuming we 주록세기밖에 get everything 없습니다. right. 네. Okay. A lot of it is yeah. 여러분도 사실 제 방도 드롭스 얘기밖에 없어요. 채팅이 50%는 드롭스 얘기입니다. 아, 모피어스님 팔로우 감사합니다. I could have done that slightly differently. I could have done it better. I think there's more ways, and I 그죠? think 요즘에는 거의 게임보다는 스트리머 팬사인이나 이런 느낌이 강하더라고요. 뭐 대회 보러 간다거나 No counting anymore. way too many. But we say to each other every year, I think I've got it. I think I've got this is the angle. This is the pose 그죠? that we need. 이게 This is 랜덤 what, this is 뽑기다 how it needs to 보니까 be. This is the timing. This is 사람들이 the 다 spacing. But we get it 흥분했어. wrong, and then 왜 first time we're 남들은 like, 많이 no, 주는데 we're 안 wrong. 주냐 이런 Okay. 것 때문에 This is how it's supposed to be. Can you like actually go back then 공평하게 and 받는 게 아니기 rework 때문에 things a little? 운빨만 게임이기 Sometimes we 때문에 can. Okay. 사실 화가 많이 났어요. Usually, there's not enough time. Yeah, It's- sure. Yeah, 그래도- you're very strict. 아 그리고 또 부산에 있으니까 또 더 관심 없는 게 아닐까요? 원래 자기 동네 사는 거에 더 관심 없잖아. At the end of the day, it's a business, and we would all love to be able to sit down and draw our masterpiece or animate our masterpiece, but it's not always the case. Yeah. So I'm myself a big fan of boss fights in PoE. So let's talk a little bit more about this. 운빨만 게임답게 There also seems to 상품도 be like a 운빨만 lot of 게임으로 progression 줍니다. going on, like comparing PoE from the beginning to now and what you have seen for PoE2, especially boss fights and also 아우, like the 테이트님 그 next 조심하셔야 됩니다. expansion that's coming up, 3.9. 네, 집중력 떨어지면 바로 훅가요. Yeah, can you tell us a little bit about that? Boss fights in general? 그죠? You 물꽃 really 주지도 안 having a 가고 focus on 자기 that? 동네 거는 사실 좀 관심이 없어요. Nah. Yeah, we've been, what can I say? I mean, We've been trying pretty hard to develop, like, to make the boss fights more entertaining, more special. Trying You did a to. good job there. 여기도 이제 보스 파이팅 really, I enjoyed 얘기하는데 them a lot, yeah. Yes. Yeah. 더 흥미롭게 만들려 노력하고 있다. 뭐 이런 얘기 하고 있네요. Not yet. 어, The demo. 다른 Yeah, no, not 일곱 yet. 분들? I'm looking forward to later 9시부터 today. 하실 거예요. Yeah, so we're trying to 마치 make like the 4,000년 smaller bosses that you 플레이부터 just come 아마 across in areas, 중계해 주실 겁니다. more unique, give them 저는 more 좀 일찍 abilities. 왔고요. Really playing 아, on that like 큐꼬사님 팔로우 감사합니다. large anticipated attacks. 아이디 so that 재밌네요. players can dodge and make it, just make it more than just sit there and spam attack. 탈필러를 끼고 Absolutely. 있다고요? 괜찮아요? You're definitely multifaceted, multi-level. I mean, like even with the crowbar, you 아, can see 나도 there's different areas. And 사실 지금 there's 이벤트 always 리그는 more 하고 stuff that we 싶다. can 아, do, but I 이벤트 think the 리그네. more that we do it, 개인 and 리그는 the 하고 fact 싶다. that we are turning 지금은 stuff around so 진짜 fast, 흥미가 없어요. 지금 we get 여기는. better at it every time. And I think, and I hope by the time that Po2 comes out, we can always have these very deep boss fights rather Yeah. than 개인 리그 this 연습할 때 그래도 face tank kind of Yeah. situation. 액트 3까지는 안 죽고 Yeah, it 그냥 바로 한 방에 looks amazing. 갔는데 Like, especially the crowbar. 대회도 빨리 looks 하고 so 싶고 good. But I 레이스도 feel like it's also a bit hard. Like it's always gated behind some time. Like you have to wait until the boss comes into a new area to fight it again. And then we have like the people who want to be fast.
do you keep this in mind? Like people just want to get done with it, or do you like, hey, enjoy the boss fight here? Yeah, that's something we've been. 그래서 보스 한번 잡은 보스 또 잡을 때 좀 빨리빨리 진행되게 하는 게 좋겠다는 사람들이 있는데 그거에 대해서 어떻게 생각하냐? 뭐 이런 얘기 하는 것 There's 같아요. not going to be any like invulnerability phase or anything. Yeah, we're keeping that in mind. We don't want to go hard one or the other. We'd still like to have both. Yeah. Okay. Good. But yeah, just where that's appropriate. Like if we know a monster's going to be a boss, sorry, it's going to be farmed a lot. Yeah. Try and keep it. Yeah. Yeah. As little as annoying as possible. You know, not too repetitive, not too long intermissions in between stages or states or things like that. Yeah, I try and keep in mind when doing those state changes that people are going to be doing this like 100 odd times. Like you don't more, 1,000 times. Yeah. Headhunter farming. Yeah. Like things can be cool first off, and then after a while you're like, hurry up. Yeah. Get done already. Yeah. 그래서 뭐 So there are big changes 보스를 regularly 계속 happening 반복해서 to 잡을 때 한번 봤던 skills in 패턴 game, for 계속 보는 거 example. 지겨우니까 And how does that affect 뭐 your 이제 work? 그런 거를 좀 Like 뭐 two skills? 조절해보겠다 뭐 이런 얘기 같은데 Player skills? Yeah. 안 바뀔 것 같아요. Well, for a while, it didn't affect us because we were trying to stay away from adding new animations to the character rigs. 야, 양형들 들어보면 또 되게 신선해요. 우리랑 또 뭔가 다른 It took a long time to add new skills because you have to do like when you add an ability, you have to do one for 특히나 이모티콘 활용을 되게 많이 하고 sword shield, sword dagger, sword claw, sword. Oh yeah. It stacks up like it doesn't take 재밌어요. much. 채팅이 더 재밌어요 지금. But with the new character rigs, yeah, we're going to have a lot more special abilities coming with unique animations. Okay. Yeah. In Part 2, we have about 25 different states of different weapon combinations and stuff like that. So we're trying to, anytime you introduce one skill, there's a lot of extra variants. But we're trying our best to make them feel unique 저는 계속 in 떠 some 있는데 shape or 안 form. 꺼지는데. And I think we're just sort of 계속 scratching 떠 있는 게 the surface 중요한 on 것 how 같아요. unique we can make them all feel. So. 이제 청자분들 중에 저게 자꾸 꺼진다는 분들이 있는데 So 뭐 yeah, I 오늘은 just 못 want to 받긴 talk a little bit 했지만 more about skill gems. 저는 안 꺼지긴 하네요. But 청주원님 do you 어서 have to 오세요. keep in mind 반갑습니다. some sort of limitations to like someone is getting like super fast attack speed and the animations just super fast attack speed in our game? Are you kidding me? Oh, no. Yeah, you were really working hard on your animation and then someone's like slamming and yeah. I mean, I think we animate to a certain speed. There's only so much that you can make look great. By the time that someone is doing 12 attacks per second, I mean... There's a point you just have to be like, whatever. Yeah. Go for it. Yeah, thanks. Do you remember how good it used to look? Yeah. 지금 여기에 관심 있는 사람 별로 없을 거야. Yeah, so about, I guess, 전부 드롭스 we're 받으러 working 온 on it 거지 at the moment 사실. trying to find, there's a certain speed 저도 where it 지금 looks 아무 good, 신경 안 and then 쓰고 there's another speed that you can still kind of work with it. You can cut certain frames out, you can hold frames or poses longer, and that can make it clearer for a certain range, and then after that it's gone. Yeah, there's just nothing you can do. Yeah. So. 그래서 뭐 아까 했던 얘기 또 하는 것 같은데 we were 그 working 애니메이션이 the new 내가 캐릭터 속도 너무 player 빨라지면은 characters for, 되게 PoE2. 어색해지잖아요. 막 Maybe you want to talk a little bit 우리가 about 연속 that? 타격 쓰면은 그죠 막 Wow. 이게 한 대 한 대씩 때리는 게 되게 그 막 좀 씹히는 느낌도 들고 그런 건데 뭐 얘들이 별 수가 없나 봅니다. 개발할 때 있어서. 그래서 뭐 일정 속도 이상 넘어가 버리면 이미 우리 손 떠난 거라고. Make them like feel unique, every character. 그런 것까지 만들 수는 없다. 내가 속도를 되게 빠른 것까지 구현을 할 수는 없겠다. 이런 얘기를 하는 것 같아요. Or foot movement because it was so 방금 터진 것 repetitive at high speed. But now we've actually just embraced it for the pose. So we have big anticipations facing one way, and when we close down on the other side, we've completely moved the feet. 저희 방에서도 드롭스가 됐으면 굳이 이 방을 안 켜놔도 되는데. Much stronger. The animation is much more powerful as a result. And you know what? It's games. You know, and in order to get that feel from it, 가장 좋은 거는 한국어 공식 방송이 있으면 좋은 건데 very even footing and you can kind of slash both ways. We've fully committed to the fact that 제가 지금 해석을 못 해드리는 게 너무 the other way. And you know what? It slides. 제가 영어를 잘했으면 몰라요. Overall, I think it feels more powerful. It feels more grunty. 패스트베이츠에 카카오 공식 방송이 있어가지고 거기서 뭐 간략하게라도 그죠. 지금 어떤 대화를 나누고 있다. 영어라도 해주면 좋은데 그런 게 전혀 없다는 게 너무나 아쉽죠. Few different directions, you know, but yeah, no, all good stuff. So can you tell us about some eye candy 이럴 때 we can 신경을 really 써줘야 look 되는데. forward to in 3.9 and PoE2? Candy.
그런 것도 사실 마케팅인데 물론 기업이 저보다 더 잘하긴 하겠지만 제 생각에는 해줬으면 좋겠는데 안 해주네요. 아쉬운 점이 많습니다. 보면 3.9나 이럴 때 흥행에 관심이 있는 것 같긴 한데 왜 엑자일콘을 이렇게 등한시하는 건지 많이 아쉬워요. 어제도 1시간 하고 빠져나고 진짜 몇 마디 안 하고 그냥 영상 카카오 공식 방송에서 뭐 해석 몇 마디나 해줬어요. 그냥 보면서 우와 쩐다 하다 끝났어요. 방송이. Did you guys always wanted to join the video game 그 뒤에 industry? 세부 내용 나올 때 해줬어야 되는 건데 What is your first plan? 차라리 I think I wanted to get into TV and to film. To be honest 키노트 with 할 you. 때 차라리 안 I got 하고 my first job at 나중에 Midway 3.9 Games, 세부 내용 in 발표, Chicago, 4.0 세부 내용 and, 발표할 I think I 때 뭐 always wanted 막 to be on 어세더시 the 막 big screen 튀어나오고 그죠? for, 잼 속에 막 설명해주고 for 그때 yes, I was in New Zealand studying it 차라리 abroad, 해주던지. and I was like, oh, that's what I want to do. 뭐 제일 좋은 건 But 쭉 해주는 거였겠죠. in reality, 근데 after I got my first 어제 job, 공식 방송에서 한 it just 거는 one thing led to another, and 우와 16 죽전다 years later, here I 이만 am. I 마치겠습니다. always played 이거였어요. games as a little one. I mean, I'm old. I played Pong. 너무했습니다 진짜. So old. 기대 많이 했는데. 37. Oh, so old. The old man of the company. Yeah. Everyone lets me know how old I am. It's okay. But yeah, I mean, I think video games have grown so 그래서 much 다른 in the 게임에 last 신경을 10 더 많이 years that 쓰는 것 같아요. it's no longer POE는 이미 one or the 손절당하지 other 않아. that is the cream. I mean, I think everyone has they have their own 그냥 stages. 할 사람들 해라 So- 이런 느낌이 Yeah, that's true. 같은데. Yeah. Are you also 많이 into 도와주면 other 좋겠습니다, art 그래도. fields like 더 할 수 있을 것 painting, 같은데. POE가 photographs? 저는 꽤나 Yeah? 포텐이 있는 게임이라 생각하는데 No. 너무 지원이 No? 아쉽습니다. Not at all? I mean, probably Maybe cooking? I cook my dinner. Okay, nice, fair enough. But it's nothing fancy. Okay. Yeah, I mean, outside activities would just be going to the gym and doing martial arts. Okay. Yeah, Yeah, cool. more physical based stuff. All right. Which 뚜뚜뚜님 팔로 감사합니다. sweet. For me, not really either. I'm actually terrible at drawing. 카우스 포탈, 어우 really terrible. 축하드립니다. I can 카우스 hardly 포탈. even draw a stick 포탈도 figure. 그죠? 예, 득템이지. But I like to make planter boxes, and my wife likes to grow plants and 뭐 that kind of 게임이 thing. 좀 And we're 수명이 sort of 짧긴 much more 한데 outside 시즌 kind of things. 시즌마다. Have lots of animals and that sort of thing. 3 goats and 9 chickens and a couple of dogs and cats and that kind of stuff. But Okay. not- Yeah. 4.0 존버 중인가요? Little Sue. yeah, little. Definitely, it feels like that at times. 2 children, which are probably more animal-like than any of my animals. 그래도 뭐 해준 거도 좋긴 한데 기왕 할 거면 좀 더 제대로 했으면 좋겠다. Is by experiencing and observing stuff that's happening outside rather than just all on the computer. 그래서 한 방에 세트 받으면 Well, 그죠? 부를 thank 거 you very 없죠. much for the talk. The time is already done. know, it's already gone. We're done. Yeah, it was amazing talking to you guys. Thank you That very was much. great. Thank you very much. Thanks. Cheers. Cheers. 그리고 번역 퀄도 그죠? 많이 아쉽고. 아니 꼭 나를 부르라는 얘기는 아니고 그죠? 게임 잘하는 스트리머 한 명만 불러가지고 그죠? 신규 리그 템 받을 때 뭐 장비 아이템이랑 그죠? 뭐 스토리 같은 거 해석은 대충 하더라도 장비 아이템이랑 뭐 새로 생기는 전직 노드 이런 거는 그죠? 그 게이머의 도움을 받아가지고 번역을 했으면 좋겠는데 어제도 그 방패 진짜 해석 개떡같이 해놨죠. 진짜 왜 그런 걸 안 하는지 모르겠어요. 번역을 좀 알아보기 힘들게 하는 거 정도가 아니고 그냥 틀리게 해놓으니까 왜 게임 잘하는 사람의 도움을 안 받지? 왜 자문을 안 받지? 네네, 결승전까지 같이 봅시다. 이젠 좀 재밌는 거 할 거예요. 이제 빌드 토크 나오니까. 세트가 1.5% 아니었나요? 되게 낮은 걸로 아는데 미리 알려주면 안 돼서 엠바고 시키면 되지 않나. 다른 게임은 그렇게 하거든요. 뭐 예를 들어서 그거 뭐냐, 아 생각이 안 나냐. 텐노 뭔 게임이었죠 그거? 텐노 그 닌자 파밍 게임 그렇게 하던데. 아이고, 줄거 날개로 주지. 유효운동 날개 이쁘던데. 인간의 욕심은 끝이었고 그러다가 그 채팅창 분들한테 얻어 맞으시는데 받았는데 지금 내가 원한 거 못 받아.
저는 혼돈나게 받았지롱. 아이 감사합니다. 근데 그러다 언어 맞아요. 조심하세요. 전점 효과 때문에. 엠바고라도 잘 시키면 안 되나? 진짜. 어떻게 방법이 없을까요? 엠바고 어기면 뭐 벌금 매기고 하면 되지. 그게 사실 문제인가요? 모르겠다. 아, 이 영상 되게 좋죠. 저도 많이 배웠습니다. 마틸, 가치, 레이즈 큐티, 이 한 명 더 있었는데. 레이즈 큐티가 빠졌나? 아, 이거. 옥타비안 어디 갔어요? 옥타비안이 빠져있네? 옥타비안도 참 게임 잘하는데. 네, 드디어 메시 나옵니다. 저는 브로맨님 보고 배웠는데 POE 처음 할 때 브로맨님 영상으로 배웠는데 지금은 멀리 떠나가셨죠. 현실 온라인으로 갈아타셨습니다. 전 해외 스트리머 영상 보고 이런 적 거의 없는 것 같아요. 아, 소울랜드? 아, 뭐 빌드는 좋았잖아요. 그럼 된 거지. 굳이 해볼 필요 있나? 3세판 접으셨으면은 이제 지금 개인 리그들 많이 열려 있거든요. 개인 리그 가셔가지고 이제 하드코어한 POE 좀 즐겨보시면 흥미가 진짜 더 돋아지지 않을까? 한번 해보세요. 뭐야? 아, 생성 날짜가 포스트 2014년. 이야, 난 저때 뭐하고 있었지? 아, 저때 군인이었다. 아, 저때 나 딱 전역할 때네. 14년 9월. 활 개편이 활 자체도 바뀔지는 모르겠어요. 아직 공개된 내용이 얼마 없어가지고 그죠. 신규 잼들 나오고 기존 잼들 밸런스도 개편이 됐다고 하고요. 근데 뭐 전직이라든지 아니면 활통 이런 거에 대한 정보는 아직 안 나왔습니다. 그래서 봐야 알아요. 패시브도 바뀌죠. 뭐 쇠뇌 전용 패시브 나온다 했으니까 패시브 조정이 있습니다. 쇠뇌를 이번에 좀 밀어주는 시즌이라 쇠뇌 전용 버프가 전용 패시브가 나온대요. 웨스트 슬링거님 팔로우 감사합니다. 또 뭐 데드아이라든지 이런데 전직 스킬도 좀 바뀔 수 있고 근데 아직 몰라요. 근데 매일매일 정보가 조금씩 풀릴 거예요. 엑자일콘 끝나고 나서도. 자, 그거는 매일 또 방송을 해드릴 거고 정보 풀리는 거는 다 방송을 해드릴 거고. POE2 최소 1년 이상이라서 빨리 바꾸시는 게 낫지 않나? 쇠뇌를 누구한테 밀어줬지? Hey guys, welcome back. This panel right here, we're going to be talking about expanding a bit deeper into build creations, and we have some streamers and content creators with us, including myself, who's been in the game for a few years now and making build guides. So we're going to talk about that in depth, basically. Though we do want to shout out that we most likely know less about 3.9 and 4.0 compared to you guys at home. We've been watching all the panels. So we don't really actually have any deeper or extra information about the mechanics in the upcoming expansion for 3.9 or 4.0. So we're going to talk about these things, and we're going to dive into basically how we start off our mindset when approaching a build and what we focus on in designing this. So with us we have myself, Cassie TV, and Rice QT sitting here right next to me.
Engineering Eternity, and Mathel. So, Rice, maybe you can start off this with going into how you approach a build when you go into a new league with the information that we have, even though it's pretty scarce. 그러니까 너무 짧아요. Usually, the way I'm going to build my builds is I mostly play solo self-found, by the way. A lot of hardcore as well. But still, I like to play kind of niche skills, not as meta. So pick a skill that I really like, maybe sometimes 2 skills, something for single target, something for AoE, and I'll try and build kind of from the back. A lot of people build damage initially. I try and build defense as much as possible because 하드코어 빌드 not that capable 주로 of players 하기 sometimes, 때문에 so I need that extra little bit of a 탱 buffer. 쪽에 또 신경을 많이 And 쓰고 so 있다고 자기 usually 빌드 스타일을 얘기하고 maybe 있는 것 2 같아요. or 3 types of defense. 새로운 Maybe 스킬 some 쓰는 것도 leech, 좋아하고 maybe some regeneration. I'm a big fan 뭐 of energy 재생이라든지 shield 이런 and 방어 kind of mixing 스탯에 energy 신경을 되게 많이 shield 쓴다 with, 이런 얘기를 하고 있는 것 같아요. HP, especially recently 피통. with hybrid. I hope that's going to stay very nice in the upcoming 3.9 and 4.0. Right. All right. So like when it comes to the situation with designing a defensive aspect, there's a lot of layers one can talk about. For example, that we could briefly touch upon is like a defensive layer could be in the form of you actually shattering or freezing an entire room as you go in, which is in 그래서 얘가 general 되게 an offensive 중요시 여기는 aspect, 게 but it 또 becomes a defensive 시폭이죠. layer. And these 적들 things kind of 얼려가지고 dictate 시체 안 how 남게 much 이런 of your 것도 EHP pool you 중요시 actually want to 얘기하고 focus on. 뭐 자기 How 스타일 is 얘기를 this, 계속 하네요. affecting like because from our group that we're here with, I've been racing a little bit. You've been more focused on racing. I know Mathel's been racing before with the Ice Nova character. Yeah, I have to let everyone know every single time that I am proficient enough in hardcore and solo self-found to get at least top 3 in a race. So people doubt my hardcore ability all the time, but trust me, it's there. Exactly. So like, 마티엘 with those 하드코어. things in mind, and coming from a person that races every league pretty much, so with these aspects in mind, how do you design the approach for your sake when it comes to racing? Because that's very different from the point of view that I have when I make guides, for example. I think it's a better question for these guys, is simply because what you mentioned previously about shattering, for instance, being a source of defense. I kind of 잘한다고 하는 것 같죠. Usually I'll build the hard 하코 layer and 나도 then kind of worry 잘하는데 왜 about the 그러냐 rest 이런 later, 얘기하고 which is why 뭐 이제 usually the characters that I 레이싱 build 빌드랑 don't really 이제 go very far because the widow's 일반 gaming. 빌드랑 차이점에 대해서 얘기를 하는 Well, it 거죠. is actually a bit of an interesting question because for the racing perspective, you say you like to build more into defense to start with when racing's all about going really fast and taking risky plays. So do you build more into offense to start with on that and just hope that you hold up with your skill and everything there, or do you still take the defensive approach and then somehow up the speed? Oh, yeah, absolutely. I haven't 일단은 finished a 되게 race in 3 공격적으로 years yet. 빌드를 짜야 되니까 그리고 So taking the right 되게 approach, 빠르게 the 진행해야 되기 때문에 softcore approach, 빌드도 when you say 공격적이고 start 빠르게 defensive, I 진행해야 되기 start the 때문에 polar opposite. I 또 will 실력적인 start, 요소가 되게 큰 것 같다 with as 이런 얘기하는 much 것 같아요. damage as I can possibly get on a build, and then from there I'll start to make defensive improvements as I feel the build needs it, because I want it to have the viability of killing everything and feeling good to begin with. And then you try and fix up the defense afterwards, because in the hardcore sense, you just start with the defense. 마티를 최대한 데미지를 먼저 땡기고 그 다음에 이제 방어적인 신경을 쓴다고 하네요. 너무 종이 짝이면 이제 플레이할 때 만족스럽지가 않으니까 일단 데미지 땡기고 그 다음에 탱 생기니까. setback like in hardcore, so you do go that first routing, and especially when you're considering making your first build, you do have to consider maybe taking the pathing for the final build tree isn't the best option. And I have to kind of show some of the people that I play with, and when I'm going through my own builds, is taking special pathing for maybe more damage, not getting all the life nodes first. But then once you hit that point where you're maybe in maps, you swap back your tree, you put into life nodes, you take out a damage nodes as you increase your gear and your power through different variations. 내가 그 최종 빌드만 중요시하는 게 아니고 내가 장비가 안 좋을 때는 뭐 딜을 더 쓴다든지 이런 식으로 세팅 돈 없을 때 돈 많을 때 이런 식으로 이렇게 과정을 다 보여주는 걸 중요시한다 이런 얘기를 하는 것 같아요. But it's all about the player and what their goals are and where they want to go with their builds. 여러분들을 도와주기 위해서 저는 그런 식으로 빌드 짭니다 이런 얘기를 하고 있어요. The origin of what you or why you would even make a build is why you want to play and how you want to play. I think that's something that needs to be touched upon as well. Like we're in a situation where some content creators focuses on actually making guides
Whereas the approach of making a guide is very different from making a build that you yourself want to play. Because you can make a build for yourself that costs 빌드 가이드를 작성하는 게 네가 실제로 플레이하고 싶은 빌드랑 또 되게 다를 수 있는데 뭐 그런 얘기를 하는 거죠. You have to make sure that guide caters to a specific type of player. Is it going to be for someone who is not going to make 100 exalted within the first? 내가 하고 싶은 빌드랑 또 여러분한테 가이드를 해드리고 싶은 빌드가 차이점이 있을 텐데. This is how I did, and it costs this much, and it doesn't really care about the budget. 비용 문제도 있고 플레이 스타일 문제도 있고. Beginner-friendly builds that are able to be played on a lower budget. So what I do is I pretty much smack up the absolute best stuff I can do through third-party tools like POB. Create the build, and then I pretty much slaughter it down to the point where, okay, this is a beginner-friendly budget state, and it's nowhere near what I first started with. And then at that point, I'll try it and tweak it to a point where I think it's that I'm happy with it. But I kind of approach it where my damage that I'm going for the most part has like a goal. If I want to do Uber Elder, I want to make sure that the damage is enough to be able to handle that, and everything else goes into defense. So that's basically where I'm designing the situation for my personal build approaches with a goal in mind. So if I want to do clear speed, then that's the focus. If it is a boss kill, then that boss approach is the main focus of the build. So I don't want to get more damage than I need, and then everything else can be put into the defensive aspect to allow the player to make as many mistakes possible. 우회를 잡은 그러면은 이제 우회 잡을 딜이 충분히 나오면 그때부터는 더 데미지를 땡기기보다는 뭐 디펜스에 뭐 신경 쓴다든지 이런 식으로 클리어 스피드가 필요하면 클리어 스피드에 더 중점을 준다든지. 그죠. And that's not always possible, but there are a lot of options and ways you can meld between different builds that end up giving you that growth from maybe a league starter into a lab farmer, then you move them into maps or doing in-game content with minor tweaks, and that's really the kind of builds that I look for, just as my own interest in the game, because I like to do all the content and I like to experience it, but I don't like to break the bank, so to speak, that I have to spend months or weeks, trying to accumulate the gear and the currency just to get to that point. Because I like to cycle through builds much like 용도에 따른 빌드도 every 있겠지만 week he's on a new build, and I'm very much the same in that. 웬만한 컨텐츠를 다 커버할 수 있는 빌드가 또 좋다 이런 얘기를 하는 거고. 근데 그런 걸 위해서 또 너무 많은 돈이 드는 건 좋지 않다. 뭐 이런 얘기를 하는 거죠. I think definition of success is your own, like it's your own definition of success for a build. Do you want it to just be able to do really deep delving? Do you want it to just 알아듣는 것만 얘기하는 have 거고. killing ability? My definition of success is being able to do everything and do it in a fun enough sense. So I'm always building to kill the Uber Elder, to do some decent delving, to do some good clear speed, and have somewhat of an okay budget. So it's really, tailored to whoever's making their own build, and I try and just share that philosophy with everyone. And it seems to get people interested as well, because they also just, for the most part, want to clear the entire game. And if you want, you can then tailor the build yourself to a more specific niche. I like that approach when it comes to like 마티를 자기 자랑하는 건가요 지금? making, right? Not bottlenecking and forcing the reader or follower or whoever is following the guide to basically feel that you just got to do this. There's no other options. So basically have like an open template. This is the idea that I went for, but you can do so much more with this. There's so many tweaks. If you want to put more or less currency into it, you want to do a niche style with it, there's so many options. 웬만한 거 다 커버 칠 수 있게 짰다고. That's a huge part of Path of Exile at its core is how many options you have, and I try to make it somewhat apparent in the guides that I make, that this is what I chose to do, but there are so many other options, and it's really about exploring what works for you, maybe what you have the budget for, or what actually makes the build more fun for you. Because it's a game. It's about having fun. No, absolutely. Yeah, very often. 재미도 신경 쓴다. Let's say 80% done. 대충은 알아듣는데 제대로 해석이 안 돼. Dozens of exalts, absolutely min-maxing and fine-tuning it, and take it that little bit further. But in the current state of the game, it's really not necessary, it's just. You can take it to halfway and it'll be fine. You can take it a little bit further and it'll be really good. If you take it all the way and spend a lot of currency, it'll be just so much overkill that typically you can play level 100 and have enough fun. Because if you're going to do that, you probably want to invest a bit more. 감사합니다. 죄송해요. No, absolutely. So we talked a bit about like our focus on how we approach a league starter, right? So if we take a look at 3.9, we have very little information. Like we mentioned before, we have less information than most of you guys at home, most likely. So with that in mind, the things we know with Metamorphosis and that we've seen was kind of heavily showing off these boss abilities, basically, from these monsters.
So with that information in mind, how would you guys feel about approaching your next build without having the patch notes? It's a really tough question. 그래서 다음 시즌에 그죠 정보가 되게 없긴 하지만 뭐가 제일 좋아 보이냐 뭐 이런 질문. 네. I do feel as though this type of 보스 파이트가 중요해 보이는데 release and stuff like that is just so much less hardcore friendly these days because you just never know what's coming, and in softcore you actually get to play around with these mechanics and avoid them, learn from them, whereas in hardcore you get one shot, and when you don't know what the boss is going to throw at you, you just have no idea how to approach it. And oh no, 그러지 마. 자, 제 방만 터진 게 아닙니다. I just think 옆에 F 올라온 거 보이시죠? becoming less hardcore friendly in that viability, and if things get tankier and harder and they're going to require more damage, it's going to be harder to build those hardcore builds 좀 빡세 보이긴 and 하더라. still clear everything in the game without being too slow. Something cool though in Metamorphosis is that you have a select, to my understanding anyway. The bosses have different types of attacks, so you're going to have like a big cooldown, like a big AoE skill, that sort of thing, and you can kind of build it around your character, which is something that we've never really had before. So maybe there's a particular boss that you really like that drops a particular set of they've said that they're kind of marketing as build your own boss encounter, those boss encounters, not only their skills, what they deal, its damage, but what they give as rewards. So they're kind of packing in what they had from Legion and all those chests, like those categorized 신경 너무 안 쓰는 것 같긴 해요. But I guess coming back to the builds, before we go too far into the league, is like we're looking at fighting particular bosses or bosses we're choosing. So that leads to you could specialize if you know what kind of bosses you're looking at, or you can really look at it as just more like common boss encounters and look at it from the perspective of just general viability of your build. If you're already looking at pushing maps and high-end content, I'm almost positive you're going to be able to be doing a lot of this league content as it is. And if you know a lot of the, I mean, it's going to take research to understand which ones are the ones you're going to go after. But once you start to know those bosses, and you understand which ones you're going to be fighting, you're going to know what skills are going to work out the best with them and how to build around them. And then, of course, everybody's going to flock to that. But yeah, for me, going into a league like this, I basically look at it as don't focus too much on the league mechanic, but focus on something that you know is reliable and something that you know is pretty proven. Because I've been burned many a times going into new skills or just new builds that I've never tried before and really struggling to get myself through just the story as it is. So I like to look at it from a general. So with the tried and tested builds, you're going to start with Tornado Shot in 3.9 and just see how it goes? Exactly. It's not a league starter, come on. 그래서 뭐 리그 콘텐츠도 중요하지만 또 뭐 빌드 여러 가지 시도해보는 게 또 뭐 좋다 해서 망한 투샷도 해볼 거냐 뭐 이런 얘기도 하고 그런 것 같아요. You're going to have the same success. Like just because one build got buffed in this league doesn't mean the other build is no longer any good. Like there's many builds like ED Contagion that have been very stock standard for many leagues and work just fine. And you don't have to be completely inventive just to be successful. But of course, everybody has their own desires and wants for their builds. Yeah, absolutely. With the starter build, oftentimes I could reuse the same starter build video like 6 leagues in a row. Oh, exactly. And that part of the challenge is then coming up with new and interesting stuff that's still going to be kind of cheap, but a lot of the times you still want to recommend the same thing. And especially because you use it yourself and then think, yeah, that was a great starter, why wouldn't I just reuse that one? But you want to give more new options. And it does become a bit of a challenge finding new starter builds when only certain things are just going to be the most efficient and effective starters. But on that same note as well, they sometimes will just nerf something that's way too meta. And I think something that a lot of people fall into as a bit of a trap is they just completely disregard it. They say, well, Cyclone got nerfed by 5%, done, not playing that ever again, when it's still probably going to be one of the best starters out there, one of the best builds, but just the word nerf or any sort of toning down takes people completely away from it for whatever reason. And then at some point throughout the league, I'll jump into the nerfed skills and go, hey guys, this is still really good. 완전 메타고 제일 좋은 스킬 제외하고 또 되게 좋은 게 많다. A lot of people deny themselves fun in that way because 그런 거 꿀 빨면 또 좋다 이런 얘기 하는 것 같아요. 사이클론 회오리 바람 예로 들어가죠. 회오리 바람 너프 얼마 되지도 않았는데 이거 막 너프 좀 먹었다고 아무도 안 하는 거 보고
just a stronger build next league, even though the skill technically has been 되게 이상했다. Yeah, like I 대충 find it 이런 very 얘기인 것 interesting 같아요. with, for example, one of the more 메타에서 pressing 밀려 matters we've had in 있더라도 the past has 그죠? been 완전 인기 좋은 Cyclone 게 and 아니더라도 Winter, 좋은 건 for 많이 example. 있으니까 And we already 스타터를 know that 너무 both of these 고민하지 않아도 abilities 된다. are 그런 still 거 따라가도 today 된다 이런 얘기 하는 really 것 strong. 같습니다. Almost nobody plays them. But then again, GGG are 그죠? also 회오리바람 사실 stated 이번 that 리그도 they like this 좋았거든. meta shift. So they're doing this and enforcing them. So we are most likely going to assume that we're going to see Summoner being nerfed for the 3.9. That doesn't mean the Summoners might be, completely unplayable. So I mean, with that in mind as well, I think that if we're talking about the 3.9 approach of how to approach a build with the information that we have right now, being from what we've seen, seem to be a bit more focused around bossing. The way I feel about it is that I would rather than just look at it as an Uber Elder fight, how much damage you need for Uber Elder, and then basically make sure that everything I do is for that approach, and then stack up as much defense as possible. So whatever that boss will shoot at me, I will have as much layers of defense or enough EHP to make a lot of mistakes. 윈터바이 좋다니까 그죠? I 윈터바이 좋아. haven't played the demo yet, but from what I'm hearing, it's like literally the first boss keeps killing people over and over, and like I don't know if you could build enough defense. Let me tell you this. Like you said, don't play hardcore. For the demo, don't play Summoner. Yeah? They ramped up the difficulty. Those, no. 소환사하지 말라는데? Nice. Well, 그 데모 플레이할 때 might potentially 하드코어로 get nerfed, but 소환사 they also 생각하지 might 말아야 get a 되는 new 것 boost 같은데 with the new announcements with the sockets, where you 사천정에 can 조져놨다 socket 그런 얘기인가요? multiple gems into each other. Effectively, to my understanding, you have 8 6-links. And that's definitely something 그 that 다음 Summoner could 4.0 benefit 이제 from. So 얘기가 if you're a 시작이 된 것 Summoner fan 같습니다. and you see some nasty stuff in the patch notes, I think the new gem system is coming out with. 같이는 아까 한 얘기 반복하네. 오해 잡을 때 딜 적당히 맞추고 탱 올려라. Quite a while to go. Yeah. We'll get there, though. Yeah, we'll get there fast, I think. Oh, absolutely. So, with the perspective of going in and seeing that like 3.9 has these boss spawns, and from my personal take, with what I was saying, it's currently from the builds that I play would be an Occultist CI Vortex build. I just love it. It plots the damage, and I can run around and dodge everything whilst I still do damage. So that would be how, with the information we have, how I would approach the league in the current state, because I can get that defensive layers. But how 상대창 would you 바뀐 take 거 it 마음에 with the 들었다 information 이런 that we 얘기 하는 have? 거 How would you approach it? I'd probably approach it like almost every other league where, as I was saying, just reliable starters. Just like Matho, I like to, even for my own self, I like to play something new to me, at least, that brings something a bit more enjoyment to me, because I really like making builds and exploring all the different mechanics within Path of Exile. So I don't like to go too overboard, starting out the league and make something that's too requirements, needs a bunch of uniques or anything like that. But I, of course, have staple builds like the Thick Jug or something along those lines, where I go with the classic tried and true Marauder builds, or even Duelist builds, and I like to go with a lot of defensive layers, even though I'm in softcore, just because I enjoy staying alive. So yeah, I like to go with something along those lines that I know has been tried and true, and it's fun to play with me. I'll just throw some different skills on it and maybe go with a different setup in that regard. All right. I don't feel like I have a choice. They were 신선한 talking 거 about 하고 explosive 싶다. arrow. 그쵸, 신선한 거 하고 I 싶어요. love explosive arrow. I 스트리머들은. don't 기존에 했던 거 하기 싫고 anything else, honestly. 새로운 거 보여드리고 싶은 게 많죠. And I've talked about explosive arrow before, where I kind of gave it a little bit too much credit, and I've been proven wrong. So maybe this time around, it's gonna be a little bit better. Well, has an explosive arrow actually been used as a rather common ability to farm Hall of the Grandmaster? Yeah, absolutely. 야, 이가 내랑 되게 성향이 비슷하네. 계속. For sure. It can definitely be one of those skills, especially with the way Ignites work right now, and the fact that you can build explosive arrow around crit. That was something that people were doing. MB3 없더라고요. 몰라요. 팬사인에 있는지 모르겠는데 라이브 스트림에 안 나오고. Too bad of a start, but also don't quote me on that. All right. But I just think, that's the right approach for one of these big extra content leagues where you don't know what you're going to be facing. You want to take the build that's the most well-rounded, most polished one that you've got, and one that you think can take on any content, which was, for me, years ago when they first released Itziri, which was my elemental buzzsaw, I knew for a fact before I went into that league that I could take on anything that the game was going to throw at me with that build, because it had such good defensive and offensive properties. And there's plenty of builds out there these days that have that sort of real well-roundedness that you should just really try and look into for 3.9. You don't want to try anything too quirky, too crazy, at least if you want to experience all the content anyway.
Whoa, you said it's the right approach, but now you're telling me explosive arrow is not the right approach. 마치 네가 해본 빌드 중에 가장 강하고 밸런스 맞는 빌드로. 너무 유리몸도 안 좋고 너무 또 딜이 안 나는 것도 안 좋고 이렇게 둥글둥글한 라운드한 캐릭터로 But that 시작하라고. is very interesting because you also like to play kind of. You've proven, I think, to everybody, Matthew, that you can literally play any skill and it'll work in PoE. Yeah, in the current state of the game anyway, as the 익숙한 걸로 하는 게 제일 좋다. difficulty ramps up and 내가 해본 거, power 센 creep 거. and all that, it does get quite a bit more challenging to make some of the more lackluster skills work. But in the current state of the game, it's one of the best states, I think. Yeah, there's a lot of power creep. Some things are going to be too strong, but you can also just pick up any skill and make it work and have a lot of fun with it. And even just in just your one build that you've already made, you can change up a few little things, play a different skill, and it feels like a completely different thing. And it's still going to be clearing the entire game. And I think it's a really good thing at the moment. I can agree on that, and I think that's something that we all know exists within the current state. But I also think that it's important to also be wary of the fact that like most people are not at the point where they have the understanding of it, which is why it's so good that we have content creators like us making sure that just 해외 a little bit 스트리머도 다들 의견이 비슷하네요. I mean, I think it's important to know that the Pathfinder has a very steep learning curve, and for anyone to just pick up any skill and just go play it, it's not, without the information and knowledge behind the game, that's not gonna work entirely. But having the knowledge behind us allows us to do these things, and that's how that's one of the best things about the game, the versatility behind it, and I really appreciate that. I think it's too that sometimes choosing a build where you have to think about a lot of your decisions, maybe initially if you're a new player, I wouldn't necessarily recommend it. But if you try and figure out kind of your own style, what you're looking for, you might engage with a little bit more mechanics than the average guy who just goes on the forums, picks a standard build and does the same thing every time, right? You might get a better idea, and therefore you can craft a better build for yourself for the future. And PoE is one of those games where you are going to be coming back, well, hopefully, every 3 months. And I think that's important to build that base of knowledge and slowly get better and better at that. The whole game is really about knowledge. It's about understanding not only PoE what you want to do in the game, but how the 빌드를 game 따는 것도 works, and 좋은데 it's very 이제 iterative. The 자기 process of 스타일도 making 좀 builds 평가를 좀 and coming 해보고 up with builds and making successful builds. Like you can watch 그죠? 여러 가지 any of us 잡아서 make 해보면은 builds, 점점 이제 and 내 it doesn't 베이스가 exactly 쌓이면서 translate just watching 실력이 us. 점점 Like you have 늘면서 to experience it 점점 yourself. 나아질 And 거다. unfortunately, for a lot of 무작정 people, 따라하는 it's a 것보다 tough experience 내 입맛도 going through 좀 those steps 가미를 of 하고 이런 식으로 figuring out, how much life do I need? How much 여러 가지 offense do 시도를 I need? 많이 How much 해보는 게 좋을 defense do 거다. I need? 이런 얘기를 했던 것 같아요. Having someone to help you either through friends or forums or watching people, it's definitely an investment, but it pays off once you start understanding. It's one of those things for me, like I was never great at making builds in the beginning. I watched a lot of Mathel, Crip, and everybody like that, and at a certain point it kind of clicks just in terms of understanding, it's really just a numbers game, and that's really what it is. It's nothing that ominous or scary. No, absolutely. I think that our time is about to run up right now, so thank everyone for being here. Make sure you hit that Twitch Prime as well, and check out the next segments. 네, awesome. Thanks, guys. 와닿는 얘기가 많네요. 네, 이 얘기도 그죠. 처음부터 모든 걸 다 익히고 시작하려고 하시는 분들이 있더라고 PoE가. 근데 이게 저도 되게 완전 해초보였던 시절이 있고 그럴 때를 생각해 보면은 일단은 뭐라도 자꾸 시작을 해가지고 하면서 계속 모르는 걸 찾아보는 게 맞는 것 같아요. 처음부터 모든 걸 알 수는 없거든. 저도 뭐 되게 잘하진 않지만 그래도 꽤 하는 편인데 한 2년 플레이를 했음에도 아직도 모르는 게 많고 헷갈리는 게 많아요. 맨날 저도 막 지뢰로 뭐 됐나 안 됐나 막 이러면서 막 주문이 출혈이 됐나 안 됐나 막 이러면서 헷갈리거든요. 네. 그 모든 걸 알 수는 없어 이 게임이. 계속 찾아보고 계속 연구를 해야지. 그래서 결론은 너무 처음부터 잘하기도 힘들고 점점 실력을 쌓아낸다고 생각해요. 모든 걸 완벽하게 할 수는 없고. 그래서 결론은 이거예요. 스타터는 익숙한 걸 해라. 그죠? 안 그래도 리그 때문에 정신없는데 빌드까지 내가 잘 모르는 걸 해버리면 아무리 좋은 빌드라고 해도 따라가기 힘들다. 뭐 그런 것도 있고. 그 다음에 이제 빌드를 하더라도 좀 생각을 많이 하고, 그죠? 이 사람이 이런 걸 왜 할까? 그죠? 이 템을 왜 꼈을까? 이런 거를 끊임없이 생각을 하면서 하고, 또
마음에 안 드는 부분이 있으면 내 스타일대로 고쳐보고 그죠? 이런 식으로 연구를 많이 해야 되고 또 빌드를 여러 가지를 또 해보는 거죠. 이것도 해보고 저것도 해보고 이것도 이렇게 리그에 그래도 한 두세 개는 할 수 있으니까 아무리 적게 해도 그렇게 하면서 실력을 차곡차곡 쌓아 나가는 게임이다. 요게 중요했던 것 같아요. 타격이요? 타격은 지속 피해가 아니면 타격이라 보시면 돼요. 웬만하면 그냥 지속 피해들 있죠. 뭐 독이라든지 아니면 뭐 영혼불 이런 지속 피해들 스킬 빼면 거의 다 그냥 타격이라 보시면 돼요. 그래서 모를 때마다 찾아보는 게 맞아요. 절대 이거를 모든 걸 다 알고 게임하는 사람은 없어요. 저기 나오는 스트리머들도 분명히 그죠? 방송하다 보면은 찾아볼 때가 있어요. 위키를 끼고 살아요. 그죠? 우리가 아무리 똑똑한 사람이라고 해도 그 백과사전에 이렇게 있는 내용을 다 외우고 있는 사람은 없어요. 그죠? 대략적인 내용을 알고 있고 이제 백과사전 어디를 보면 그 답이 있다. 그죠? 그걸 알고 있는 거지 모든 걸 알고 있는 사람은 없어요. 그래서 계속해서 탐구하고 쌓아 나가면 됩니다. 실력을. 그죠? 그 프로그램 얘기를 하시는데 저도 그 개발자들이 제일 많이 하는 행동이 그 버그 뜬 거 이제 똑같이 쳐가지고 그게 뭔 버그인지 찾아보는 거거든요. 우리 뇌에는 한계가 있기 때문에 뇌에는 그거를 넣어놓으면 돼요. 이 내가 모르는 정보를 어디 가면 찾을 수 있다. 그죠? 내가 뭐 잼 정보가 헷갈리면 어디 가서 치면 잼 정보가 나온다. 그것만 알고 있으면 돼요. 대략적인 그냥 기본 개념이라. 나머지는 그냥 그때그때 모를 때 찾아서 보면 됩니다. 그죠? API 문서 같은 거지. 머릿속에 그냥 주소만 넣어두면 되는 거예요. 아, 내가 요 아이템의 크래프팅이 뭐 달린지 모를 때는 POETV 가가지고 찾아보면 되겠구나. 이것만 알고 있으면 사실 다 할 수가 있어요. 그래서 너무 많은 그죠? 생각을 굳이 안 해도 됩니다. 그냥 경험을 많이 쌓는 게 중요한 거죠. 아, 그래요? 저도 컴공이거든요. 아직 졸업은 안 했지만 저도 컴공이고 프로그래머 비율이 높다. 그거 좀 신기하네요. 좀 비슷한 것 같아요, 그죠? 빌드 짜다가도 헷갈리는 거 있으면 계속 찾아보고 인덱스 가서 찾아보고 인덱스 문서들이 있거든요. 내가 만약에 뭐 예를 들어서 화염 주문 빌드를 짠다. 그러면 이제 파이어 데미지 한번 쳐가지고 화염에 대해서 쭉 보고 그죠? 내 빌드에 권능 충전이 들어가 있다. 그러면 이제 또 권능 충전 쳐가지고 활용할 만한 템이 뭐가 있는지 쭉 보고 그죠? 그런 색인도 활용을 하고 비슷하네요, 확실히. 꼭 좋은 함수 찾아보듯이. 돈더크라운드. 아 진짜요? 기자란도. 확실히 고무대 감성이긴 해 게임이. 자 이번 타르케케과 크리스 크리스 아니다 맞나? 알죠. 밸런스. Hey man, I'm Seven. I'm one of the 아니구나 죄송합니다. 타르케케과 이제 컨텐츠 제작이거든요. I'm a game designer slash writer thing. My job's nebulous. 밸런스는 나중에 옥타비안이 할 You've got the 겁니다. most confusing thing. So when it came to 4.0, Nick, what was like your main baby for the announcement? Oh geez. Well, I worked on a lot of the 3.9.0 stuff. So a lot of the end game storyline, the NPC for Metamorph. All the dialogue for that and the storyline there. I also 엔드게임 스토리랑 이제 메타모프 NPC 디자인, 스토리 이런 거를 했다고 하네요. for 4.0 이 개발자가. and putting that together. There's some cool stuff coming. Can't wait for you guys to see it. What about you, Savon? What did I do? D861님 팔로우 for the trailer? I dabble in a lot of this. I think in the lead up, I was in a lot of the. I was working on that boat. I don't know if you remember that boat. The boat in the final shot. Yeah, yeah. So that was the week of, and that was fun. I came over to his desk and
Sorry, Blake. you don't get to tell us what you do. I went over to his desk and he was working on the ship, and I was going, "That's too shiny. That's not shiny enough." And he was getting very upset. And I was like, Nick, you don't know what you're talking about. That's true, I don't. It's raining. It needs to be wet. I was going to say, that water looks incredible. Yeah, I didn't work on that. Yeah. Yeah, that is Alex, and he's on the stage, the main stage right now. And why are we here? No, I'm kidding. Yeah, I ask myself that all the time. Yeah, that water is really cool. I'm lucky to see all this like tech come together. 램틴 아메리칸이 If you remember, like when we were showing that demo, and Chris mentioned that grass tech, I played a very small part in that, but yeah, no one gave an applause, and I was secretly a little hurt. If it makes you feel any better, when I first started streaming and doing YouTube stuff, and I was trying to get interviews with Chris, I was like, I'm not going to ask for Chris because he'll just say no. I said, can I talk to the guy who colors in the grass? So I like to think that 6 years later, I finally saw them. We're here. Yeah. Finally made it. Yeah. Grass guy. Yeah. Blake, what do you do? Good question. I'm an environment artist, so I work on a lot of the dungeons and the dungeons. That's basically it. I worked on the crypt area that Jonathan played through on the demo, which was pretty cool because I didn't know he was going to do that. So I was a little freaked out that he was playing through there. And 어제 나왔던 사전용 플레이 영상에 나왔던 Any like bugs or crashes, you're like, please don't go down the corridor. 이런 얘기 하는. No, I was actually most worried about the lighting because in the last week we had a big like lighting change. So I was like, 조명 효과 I hope the lighting looks alright. I hope it looks alright, but it seemed to look pretty good. So I was happy with that. Yeah. Blake also made the aqueducts. The most run area in the game, I would say. Yeah, I worked on people really know those 어크덕트 만들었대요. PS로 만들었다고 합니다. Thanks. No worries. How long were you? 가장 많은 노하다 장소, PS로 만든 장본인이라고 at work we have 합니다. like an issue tracker, and I had this issue that just said, make the aqueducts. No concept art, nothing, just make the aqueducts. And I was probably working on that for like at least 6 months, I think, like trying to figure out how the heck you turn an aqueduct into like a dungeon, because real life aqueducts are probably about that thin. And they're very PS로 efficient. They 장본인. just kind of go in a path. And this is a very inefficient aqueduct with lots of interesting paths. 리그 시작은 14일입니다. 일주일 더 밀렸어요. 다음 리그는 14일. Bad aqueducts. Yeah, it was make 12월 make 14일. terrible aqueducts that people can run around on that don't 17일도 funnel 토요일로 water 적혀있다고요? into the 그래요? places they're supposed to go. Yeah, but it's interesting to run through. 그러게 왜 토요일 됐지? One thing I'm always really interested in these things is like the little stories you hear. I was briefly talking to one of the programmers outside, and he said that there was a bug with werewolf form and the totems at the same time. He had a similar thing of you where he's like, wait, is Jonathan going to do the same thing? And apparently there's like a 30% crash, and he was like, please don't do it, please don't do it. Were there any other like things like that you were like, please don't do it, and you just see Jonathan going in? Yeah, tons. But it's not necessarily. 그래서 어제 시연할 때 그 변신했잖아요. 그 변신을 미리 누르지 말라고. 딱 보여줄 타이밍에 눌러라. 변신 절대 누르지 말라 계속 얘기를 했는데 그런 식으로 가려놓은 게 얼마나 있냐. 그러니까 되게 많다고 하네요. But obviously, like especially 엄청 Jonathan, he will 나가놓은 practice 게 those 많대요. demos over and over and over again to make sure that it's all. Like first of all, you don't want it to crash live. 레이스를 like, die and be made fun of. 사실 저는 잘 Close 모르겠어요. a couple times. Oh, he did. Even in the first monster pack was like down. 저만 지금 따로 있고 나머지 스트리머분들이 다 같이 계신데 The Crowbell fight. 어떻게 될지 잘 모르겠어요. 저도 밀린 것도 나중에 알았고 저는 그냥 오라고 하면 갈 생각인데 언제 할지 모르겠어요. 죄송합니다. Nope. See, I had a lot of fun the day before. 쉐이퍼 잡을 수는 있는데 기존처럼 접근하는 건 아니고 뭐 이번 리그 이제 신서시스 보스 잡듯이 그런 식으로 접근이 가능할 것 같습니다. 어제 나온 얘기를 봤을 때 울티밋 카오스 번 와우 저거 하나 받으면 딴 거 뭐 여러 개 받아봐야 똑같이죠. 축하드립니다. 번들 받으셨네요. 축하드립니다. Interesting. Did you have fun? It was really good. There was
I was being rushed between panels. I didn't get to watch the full opening thing because Ziggy crippled me. So we got like rushed off this. We got to watch the first, and then we got rushed out. But there was a solid like 15-20 minutes of me and Ziggy just going, oh my god, oh my god, oh my god. And then I did that once to Crip, and I thought, I don't know if I can elbow Crip. So I was just like, this is really good. Elbow Ziggy. But yeah, no, it was really amazing. There was a lot of there was someone who just kept shouting wow very loudly every 5 minutes. 이런 얘기 한 것 같아요. Yeah, I'd appreciate that. But yeah, like how was it 어제 watching 공개된 the 내용 viewers 쩔었다. reacting to all this stuff that you've been working on? I mean, I got goosebumps. Yeah. And also I got real sweaty. Really? Yeah. Yuck. And my glasses fogged up. 해리포터요. That's when you know. 인터뷰 things are 지금 on. 하는 분이 타르켓캣이라고 스트리머입니다. 여기는 개발자고 3명 개발자고 왼쪽에 해리포터는 타르켓캣이라는 스트리머예요. Like, because we're sort of like separated from the fans. Like we know that people like the game and we hear about. 트위치에서 알림이 안 뜨더라고요. 그래서 확인하시려면은 POE 홈페이지 가서 메시지 한번 확인해 보시면 된 겁니다. That much excitement and like passion for the stuff that we've been working on. It was just speechless. I was speechless. Yeah. No, it was awesome. That feeling if you watch that announcement and you can kind of hear it in Chris's voice. Oh, yeah, I completely understood that feeling, and I felt that too. It was kind of electric. Yeah, really exciting too. Sorry, Tarky, have you had a chance to play? Right, so because I've been like doing loads of different panels and stuff, I got like a 10-minute window to myself. I managed to sit down in front of the only machine that someone had deleted the login info. You found my machine, good. Yeah, I got really confused because I was like, oh, do I have to like log in myself? So I was like, trying to secretly type in my email and like check over my shoulders. And then I realized, no, I just got the dubbed machine. So I'm hoping that I'll play it, but I don't actually think I have a chance to play it at all today. What did you think of that login screen though? I have to. We were actually talking about this at the dinner, and I'm actually very impressed that Nick managed to keep a straight face, because one of the things I said to him was like, one of my main complaints with like the direction of the game was the new Dominus login screen. Like it's but we lost so much, and how the old thing was so timeless. And he sat there completely straight faced, like, oh yeah, I guess that is something we have lost, knowing the whole time guys just go, and, yeah, it's a fantastic login. I love that thing. Tell you what, I worked on that. 그거 얘기한 거죠. 캐릭터 생성창. 이제 기존 엑자일들 다 몸에다 뿌리는 그 얘기하는 것 같아요. View of the game, and it turns out if you go like this down to like a, to ground level sort of parallel. Yeah, it's really hard. 컨텐츠가 저는 이제 리그 컨텐츠 얘기를 하는 줄 알았는데 뭔가 디자인이나 스토리 뭐 이런 쪽 얘기를 나누고 있는 거네요 지금. And I think it turned out pretty well. 던전 디자인, 뭐 스토리 디자인, 캐릭터 디자인, 뭐 메인 화면, 인터페이스 이런 얘기 하고 있습니다. So when you tilt the camera down, it's just gray. So a lot of work has to go into like just making something like that. 마샷 왜요? 아직 괜찮지 않아? I remember 다음 패치 때도 괜찮을 것 같은데. For Act 5, we had a shot I think of in the Chamber of Innocence, just for the trailer, that was like looking up at a wall, and the tops of walls in our game don't exist. So I had to make these like walls that just for the trailer that would never exist in the actual game, just to make it look like, oh yeah, this is like a full like 로드가 어떻게 생길지가 궁금하네요. And then just delete them from the and put them in the game, because that's how it was like filmed, and then afterwards just delete them. 자, 해외 채팅창 walls with tops. 잠깐 봤는데 I didn't know what to do. First time ever. Yeah, I 99%는 드롭스 얘기네. What is at the top of a wall? It's a philosophical question. Specifically for you, since you do environment stuff, I'm just curious, like, what are your reactions to like the hideouts that get made by players, where they have to like try and be crafty and make things? And they're so cool. They're so cool. Like some of them, I'm like, man, maybe we should like look into hiring some of these people. But the thing is, like those like they look really awesome, but they are incredibly. 하이드아웃 꾸미기 이거에 얘기하는 것 같은데 그런 식으로 꾸며내는 게 되게 신기하다. 되게 잘하더라. 이런 얘기 합니다. 우리가 원하는 그런 정보 같은 건 딱히 얘기를 안 하고 있고. That's like insanely inefficient, and if the game had stuff like that, you'd be lagging all the time. But because it's just a hideout, it's fine. 네, 시즌 종료는 11일 화요일인가요? 네, 그쯤. The end result is just
incredible, I think, on some of them. Yeah. 카카오 계정 연동됩니다. It's not the most efficient way to make a floor out of hundreds of books. Yeah. 저도 카카오로 해서 받았어요. 어제. That's not how we do it. 네네, 스트리머 마틸이 9시에 It's the 시연 MTX 예정입니다. shaper one, the really small one. And the way I did my floor is there's the 한 sand 시간만 더 from the 있으면 wagon. 좀 재밌는 거 많이 If you get 합니다. 300 of those and you rotate them round, you get this really nice textured floor. You also get this 상이 안 really nice 넘어간다고요? spike in your 이상하네요. load screen whenever you enter it. 뭐 쿠키 같은 if you use 거 my approach of gameplay, 막혀 which 있으면 is 풀어보시고 AFK 팝업 and 같은 것도 hideout, 풀어보시고 it works 그런 quite 현상은 nicely. 잘 모르겠어요. I do like seeing how creative players get with that sort of thing. Like that's the kind of stuff. 경료가 Like environment artist, I'd never think to do. I would just make a floor and instead like make a floor out of all these dirt tracks. 14일날 오픈이니까 Severn, 10일 아니면 11일 종료죠. concerned about performance when it comes to graphics, right? Yeah, man, I'm sort of the fall 3, guy. 네, 3주 하고 not 2, 3일 남았으니까 거의 한 달 남았죠. But when 24일, performance is an 3일 issue, on 정도 consoles 남은 and 것 stuff, 같습니다. I'll hear about it and I'll 이번 usually have to do something about 시즌은 it. 소환사가 Or it 대세였죠. goes to 예. Blake maybe 이번 or 시즌 소환사가 some of the other 대세. 다음 guys. 시즌은 뭐 I mean, you know, performance is always a thing that we. 잘은 모르지만 일단 활쟁이 are 개편이긴 worrying 합니다. about. Yeah, especially now on console. 파일 빌드 쪽이 개편이 되고요. Oh no. 방송 또 터졌네. What kind of techniques do we use 버퍼가 다 같이 걸리나 봐요. for improving performance F가 난리나네. on, 나도 한 개 on an 칠까? art level? Hey man, how's it going? 팔로우를 해야 되네. I mean, if you really want to get into it, there's shadow meshes that we use. Yeah. How technical do 이번 you 시즌 want it? 피해자요? Yeah, 어세 how technical do 좋았는데. you want them to be? See, one thing I 어세 quite like 되게 about this 좋은데. is, so if anyone who does it, they have their own podcast. We've basically got two hosts Yeah, on sorry. either end. I should- No, it's good. I quite enjoy it. It makes my 이거는 life a lot 사실 easier. 그죠. 지금 If you're like 순서는 a permanent member of my podcast, 딱히 it'd make my life 듣고 a 싶은 lot 얘기는 easier. 없어요. Yeah, I mean, your podcast has a lot more viewers. I mean, our If we can podcast has a lot piggyback. of 어쌔신이 We're very good at stretching. 지금 소환사 다음으로 좋지 않나? But yeah, no, go into it, dude. Yeah, I was. 되게 사기 yeah, I was 직업인데 just- 지금. I was just joking that yeah, if we could piggyback off your podcast, that would be fantastic. But about performance, you mean? Yeah, like we. 잠깐 쉬어가는 타임으로 생각하고 커피나 한 잔 더 타고 와야겠네. 다음 리그요? Very, very low. 메타오 콘텐츠. 저는 되게 마음에 들죠. Quality like shadow meshes. 개인적으로 보스 사냥을 즐기기 때문에 싱글타게 스킬을 쓰는 걸 좋아하기 때문에 casting that 되게 마음에 detailed 들고요. shadow, 근데 like, 이제 actually has an impact on performance. 대부분의 유저 입장에서는 좀 안 좋을 수도 있겠다. 핵앤슬래시랑은 어울리지 않는다는 느낌이 또 들긴 듭니다. 이번 리그 카시아보단 덜 하겠지만. 레이더? 광산 쪽에서 또 레이더 좋긴 한데 어세가 그저 탑3 안에 들 거야. 레이더랑은 좀 비슷비슷한 것 같은데. It's actually kind of cool because like we've got that fixed camera position. If there's an asset that will only ever face one way, we can just remove 그래서 화장실에 like 갔다가 the polys from the back. 커피 한잔 타가지고 오겠습니다. 잠깐 보고 계세요. Talking about the aqueducts, because the aqueducts always in the actual level always spawn in this facing the same way. I just went and like deleted all the back faces from that and being like, yeah, this is a great for performance. I didn't know there was going to be an in-game map of that, and I saw that on screen, and it's all over the place, and it's just like missing half the geometry. Walls. The geometry is just gone. So I was like, oh, I've got to go in there. Nobody told me about that. So on that then, so since we have with 4.0 this new like world building system where everything shifts around, does that make all of your polygon deleting really difficult now? Luckily, that doesn't happen at an art level. That happens at a map level. So it's the maps themselves are getting moved around and upgraded and vanishing and reappearing, et cetera, as you socket things. But the layout themselves, those are all governed within the map itself. So hopefully we don't see any of Blake's missing walls. Hopefully. I hope we do get to see the tops of some of them. We do actually. We do. We've got some new tech that allow us to actually render walls taller than normal. Like anyone that's like played all the way through to the last sort of area, the manor, it has like walls twice as tall, which I mean doesn't sound like much, but it's a big deal for us. Yeah, and we've got a system where we did it, guys. Yeah, we did it. We got walls, taller walls. Yeah, and we got a system where these walls will only show on like sections that are facing the camera because you can't have it
if they're facing away from the camera, they're going to block the camera, and that's going to be bad. But yeah, they only render facing towards the camera, and it makes everything look, bigger and more claustrophobic and just better. Yeah, I was really excited about that. I could tell. Going back to the 스노우시우르님 podcast thing 팔로우 a little bit, 감사합니다. how did that start in the 왜요? first place? 다들 왜 웃고 있어? 왜? 뭔 일이야? The podcast? Yeah. Oh. 아시아시죠? 뭐 아시아 뭐 해봤죠? 네. Yep. 되게 깊게는 안 해봤고 대충 해봤습니다. They started before me. 영들어? One 아이고야. day and he's like, "How do you feel about starting a podcast?" Just out of the blue. But it also my mindset. 제가 좀 기만이었습니다. We're a bunch of game developers. 나만 잘 봤나 봐. It's pretty interesting, right? Just this combination talking about 이게 video games. 커피를 좀 급하게 타다 보니까 에스프레소를 만들어버리네. 물이 많이 모자랍니다. You wanted to specifically talk about. 쓴 거 잘 먹어서 괜찮긴 한데. Well, Rockstar Games. 채팅 웃겨가지고. You were like, 11 아워스 0 들어왔어 이런 것 때문에. Oh yeah. Anyway, it was. 확률적으로 5시간 반에 한 개 정도? Unique position. 내가 진짜 기만자구나. I didn't really, I got into listening to podcasts just at work. 겁내는지 안녕하세요. The idea of 왜 갑자기 치카르네가 I'd like to consume is always attractive. 반갑습니다. 어서 오세요. Blake, we were working together a whole bunch. So. 연발 타격. 내가 그 보이드 플래처 끼는 빌드군요. 뭐 대충은 알죠. I like Nick. We needed a Nick. You're a fantastic host. Do you know this? Yeah, we needed. 공허사기 빌드군요. Fill a void in conversation and. 기만하시면 두들겨 맞습니다. 조심하세요. Like the times sometimes Nick's been on and I've had to host. 미타나 웰컴. 웰컴 미타나. Like skill. Tarky, give me some tips. I find swearing fills dead air very well. Oh yeah. Otherwise, I think it's kind of different because. 쌉싸름한 맛있다. Are you guys somewhat professional when it comes to we have it on this day and we do it on that day? No. They try to be. We used to have it weekly, but I was definitely getting burnt out because like we're working all day, and I just felt like we weren't sort of like we wanted time to play a game so that we could talk about it, and doing one weekly, I just felt like I didn't have time to play a new game every week. 그래서 뭐 게임 플레이는 하냐 이런 얘기가 근데 제가 질문을 못 Also, 드렸거든요. imagine seeing these guys. 근데 이제 좀 바빠가지고 많이는 못 한다고 얘기를 하는데. Instead of 5. Yeah, that's fair. Yeah. 어제 시험을 그죠? 뭐 오늘은 사실 기대가 좀 덜하긴 합니다. 뭐 새로운 내용 공개 이런 건 없고 대부분 이런 인터뷰 아니면 이제 플레이 하긴 할 텐데 이제 플레이하면 좀 들어오긴 할 거예요. 지금 계속 인터뷰라서 좀 적은 것 같고. 사실 저희도 지금 별로 관심이 없잖아요. 신반 DP? 뭐 나쁘진 않네요. 상위 연세 둘 다 끼고 10만이면 나쁘진 않네. 뭐야 PO의 메시지함 그냥 평범한 내 카톡이잖아. 새로운 메시지가 없어. 제 카톡도 비슷하긴 한데 제 메시지함은 좀 풍부하던데. 빨리 들어오길 바랍니다. 찐님, 저는 감사합니다. 그래도 아직 시간 많이 남았어요. 오늘 레이스도 있으니까 오후 한 2시까지는 드롭스가 될 거니까 분명히 받을 수 있을 겁니다. Only like maybe 3 weeks ago we actually. 게임상 18만이 어떤지 모르겠는데 게임상에서 DP를 보질 않아가지고. We've been individually like just texting each other. 오늘은 뭐 인터뷰 위주라서 9시에 이제 한 40분 남았는데 마틸 플레이 있으니까 그때부터 더 즐겁게 볼 수 있을 거예요. 제가 뭐 실시간 해석을 제대로 해드리지 못하기 때문에 한 번씩 그냥 들리는 것만 얘기를 해드리는 거고. 특히나 이번 시간은 제대로 안 보고 있어요. 왜냐면 뭐 밸런스라든지 컨텐츠라든지 이런 얘기가 아니고 그죠? 뭐 제작 기화에 대한 얘기 이런 거라서 제가 제대로 안 듣고 있어요. I don't know why you're thinking this is a great improvement. It's the same state as it was before. At least me and Severn can organize stuff and then tell you what's up. It's the same as just texting Severn. There's no 티어치 바닥을 저 주시죠. I have a very complex system of I have everyone in the same group on Discord. 저도 오늘은 드롭스 잘 안 들어오네요. 어제는 많이 들어왔는데 오늘은 안 들어오네. There's the friendly stuff which I keep in group, and then there's the one-on-one. No, why are you messing me about, dude? 양갑으로 쌍수 플리크하려고 하는데 글래리가 좋을까요? 슬래시 챔피언이 좋을까요? 플리커는 개인적으로 챔피언 추천드립니다. 챔피언이 괜찮을 거예요. If you really want to rub in, you wait till they're streaming, then you do it in their chat. Like, hey, you know you haven't been replying to my messages, and at that point they can't hide. 드롭스 왜 하나도 안 줄까요? 그러게. 못 받는 분은 또 되게 안 들어오나 봐.
그죠? 아까 말씀하신 게 확률적으로 5시간 반은 봐야 한 개쯤 들어온답니다. Just so you put your jobs in jeopardy a little bit. 물론 그것도 확률일 뿐이고 차분하게 기다려 보세요. 좋은 결과가 있지 않을까요? 그래도 아직 그래도 뭐 한 6시간 정도 더 들어올 기회가 있으니까 너무 또 실망하지 마시고 기다려 봅시다. That's a good point. Like we don't really invite people that we don't sort of get on with. So 그래서 스킬 창을 좀 늘려줬는데 이제 그게 삭제되면서 빛을 보겠네요. 또 지레크리 팔로우 감사합니다. I will tell you who I thought the best guest was. 헤더턴은 바꿀 생각 없다고 어제 얘기했어요. George on. You know, I was never on a single episode with George. Oh, maybe that's why it was so great. But he. 공홈 새로 고침 너무 자주 하지 마세요. Swearing is a good way of filling. 그게 드롭스 공지를 보면 방송을 보기 시작한 후부터 5분을 재가지고 그 추첨을 하는 건데 새로 고침하면 되게 초기화 돼버리거든요. 새로 고침을 너무 자주 하게 되면 추천 기회를 많이 날려먹게 돼가지고 물론 이제 새로 고침이 필요할 때가 있어요. 드롭스가 비활성화되거나 그럴 때. 네, 너무 자주 하시면 안 좋다. 그건 알고 계셔야 됩니다. Good try, Nick. Thank you. 방송 시간은 제가 휴방이 이제 월요일이랑 목요일이고요. 나머지 이제 요일에 월목 빼고 오후 4시부터 방송을 하고 있습니다. After last year, after BlizzCon last year, we were 아코님 카하 반갑습니다. We were really worried, and I remember like. 네, 오늘도 드롭스 하고 있습니다. 켜주세요, 방송. Don't worry, we're going to be announcing other stuff with it. Like they were bad because they only announced it. You know, that was like. 오늘은 딱히 공개된 내용은 없습니다. 오늘은 이런 개발에 대한 인터뷰 위주로 하고 있어요. 오늘 따로 공개된 내용은 없고. There's a lot of work for, two. So, to have to worry about. 아, 팔로 감사합니다. And content stuff for Path of Exile 2, and then now maybe do some mobile stuff was. 네, 오늘은 잡담 시간이고 저랑도 잡담하시면 됩니다. I wasn't a huge fan of it still. 거의 뭐 9시 대기방이에요. 네, 마티일 플레이 대기방이라 보시면 됩니다. Are you a fan of it now? I don't play too many mobile. 마티일 뭐 지자랑 이렇게 플레이 예정돼 있고 12시에는 또 레이스 결승전 있으니까 그것도 보면 되겠습니다. It's good. I was involved 내일 in 하루 it, 쉬고 like 화요일에 the art has to take a really big hit, as you've seen on many Switch games. But we had to so the geometry is different. This is a huge amount of work too, and I worked a whole bunch on trying to coordinate. 아주 직설적으로 블리자드랑 디아블로 a way to automate reducing these 아까 크리스유스 인터뷰하는데 막 I think we've got a pretty 디아블로 good solution right now, and 갖다 받을 자신 있다고 막 그러더라고요. Yeah, a lot of the there's a huge amount of work, by the way, that went into this, like new renderers and stuff. Because like reducing the poly count alone, like you. It's basically impossible to do. 그죠, 액트 1 내용밖에 못 보긴 했는데 오늘 플레이 시연이 있는데 그때 뭐 끝까지 보여줄지 모르겠네요. You're wasting money, and it may be the stupidest way to do. Like you can run tools to perform that action and be way quicker and kind of get it to about 90% of where it should be. So that was one of the early jobs going into 또 빌드 mobile. 만약에 또 궁금하시면은 The game itself. 제 투게더 게시판이 있거든요. 거기다가 또 올려주시면 제 답변을 달아드립니다. 빌드 같은 경우는. 4.0. 그래서 투게더 게시판에 또 문의해 주시면 제가 POV를 보고 댓글을 달아드릴 수 있어요. I want to do that upstairs. It's interesting because it really was just like a very few number of people. 데모가 45분만 플레이 가능하게. And it was only until 액트2 진입을 하기에 빠듯한 시간일 수 있겠다. Things appearing in our in one of the tools we use to develop Path of Exile. We just see like blah 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 mobile blah 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 blah. 비드를 하면 갈 수 And it was 있을까? always at the bottom, like it was just very recently added. But I know that they've been 네네, working POV on it 올려주시면 제가 한번 for 봐드릴게요. quite a while. Like it was just 아마 오늘 저녁 때쯤은 볼 수 있지 않을까? 그죠? 이거 보고 자야 되는데 자고 일어나서 제가 봐드릴게요. 올려놔 주시면. Same UI, same everything, and it was obviously not 잠깐만 a smooth experience. 도망가겠습니다. So it's been interesting seeing that transition to something that is much more suitable for a phone, without compromising the gameplay itself. 그죠? 개발사들이 블리자드 까느라 바쁘죠.
without saying like exactly how much of 볼 줄 모르신다고요? 그러면은 그 테스트 배치할 아이디를 알려주시면 돼요. 그 캐릭터 닉네임 말고 그 아이디를 알려주시면 제가 그거로 찾아볼게요. 디아3 개발자들 뭐 디아3는 잘 모르겠는데 기존 그 디아블로 개발하던 블리자드 노스 개발진들 다 잘렸다고 들었어요. 나가거나 잘리거나. 레이스하드 달려도 1장 겨우 마무리했다고. 근데 2장이 가지나? 마무리했으면? 모바일로도 됩니다. 예, 모바일도 되고요. 되는데 그냥 운이 없으신 게 아닌가. 예, 모바일도 되긴 된다고 합니다. 받으신 분들이 있대요. 그죠, 저도 디아4 꽤 기대를 하고 있었는데 POE에 비하면 How much of that was just getting it ready for XCon, and how much is like you were just 4.0 from now until ship? A lot. Well, I mean, a lot of it was getting it ready for 엑자일콘. 네, 계정 아이디를 알려주시면 될 것 같습니다. Yeah, hopefully after this I can chill out a bit and just work on it steadily until ship. Yeah. 네네, 모바일 어제 받으신 분 있다고 제보를 받았습니다. So I haven't actually had a chance to play much of 4.0 yet. Have you guys? You saw the login screen. What's the big deal? 저는 3개 받았습니다. But like, have you guys got to play it, or is it all just been behind the scenes? 말씀드리기 죄송한데 저는 드롭스 3개 받았습니다 어제. 어제 3개 받았고 오늘은 아직 못 받았어요. Yeah, I like it. It's good. What's like the main thing for you? 유비소프트 같다고. That you're proud that there's going forward with it. 그래서 디아4든 POE2든 서로 먼저 출시하려고 할 것 같거든요. 그래서 개발에 좀 가속이 붙지 않을까? 서로 경쟁이 붙어가지고. 유비소프트 데려갔다. 유비에서 뭐 만들려나 모르겠네. 저 날개랑 포탈이랑 무기 이펙트 받았습니다. 네, 그냥 보고 있으면 되고요. 근데 연동을 하고 보셔야 돼요. 테스트 배치 계정을 트위치랑 연동을 하고 그냥 요 재방송 말고 공식 방송을 보고 계시면 네, 됩니다. 그거 설정이 잘 됐으면 이제 아래쪽에 이렇게 드롭스가 활성화되었습니다라고 네, 여기 있죠. 요 메시지가 보이면 잘 되고 있는 거예요. 제가 대박이 좀 났습니다 어제. Connectivity between each of those animations. It just looks so good. So that. 오늘도 아직 기회가 있으니까 꼭 받을 수 있을 겁니다. One really cool thing about the Path of Exile 2 announcement is that we can get away from those old character models. You wouldn't believe it, but it's such a nightmare just to work with them because they were done so long ago. There were a lot of considerations not made. 아, 엔지오님 카하 반갑습니다. 어서 오세요. Animations, everything is different. It's you may not see it like while playing the game, but if you were to try and animate like on the Ranger and then go to the Witch, different controls, different everything. It's really there was no standard back then. People were just like having an issue, like rig up this character, and people just did it like not really. There was no like sort of standard that we went by. So then imagine we release a new body armor microtransaction. 드롭 사라졌다고? 아, 이거는 제가 전체 화면 해놔가지고. Different character class. 사라졌 혹시나 안 보이시면 새로운 시간 한번 해보세요. 마틸 9시합니다. 네. 마틸 9시 이제 30분 남았네요. I don't know. I think Eric just wanted him to be different. 혹시 사라졌으면 새로운 시간 한번 해보세요. Really annoying thing that no players really know about is that some of them are not even symmetrical. So you may have like an armor on a character, and then on the witch you would have to like stretch out her right side of her armor just a little bit more than the left side. So you end up, you know, to make things symmetrical, it means halving the job. But because they're all asymmetrical, 지금 뭔 얘기하고 있죠 지금? Double the work. Yeah, increases that work. 아예 이쪽에 지금 관심이 없다. So yeah, it's really cool to like go forward and have these new characters made with this. Well, knowing about this. 아까 하던 얘기가 이제 이 툴을 만들면서 기존에 있던 캐릭터 모델을 싹 버리고 이제 새로 만들었다 이런 얘기를 하고 있는 건데 그 다음 어디로 튀었는지 모르겠다. I won't get into here, I guess. No, you really should. That's the whole point of this podcast. We did a thing like we did a thing like a universal base mesh is what we were calling it, like in house. I guess I helped out a whole bunch of this. There are really cool character artists that were like doing the actual sculpts and the texturing. 토크쇼 위주라 오늘은 I helped a little bit just. 저도 번역을 잘 해드릴 수는 없고 저는 대충 뭐 알아는 듯이만 저도 뭐 제대로 알아듣지 못하고 이러다 보니까 certain details and extract them and put them on others. 아기님 팔로 감사합니다. Have to rework them entirely. Like you can actually work on a thing and then
from that, change it to another thing, and you won't have to build things up from scratch again. 아, 저도 잘 몰라요. Which is just a better way to make 그냥 assets. 대충 듣는 거지 뭐. One of the really cool things, I got to catch like 10 minutes. 그냥 들리는 것만 듣는 He 거예요. was showing, I think it was the full play, and how now it's 그래서 all 외국 like 친구들 사실 separate movable objects. 여기는 별로 관심이 없어요. 다 드롭스 달라고 그냥 며칠 울고 있고 이제 마틸만 기다리고 있는 We 거죠. wanted to have John on, rigger at Granigate on, because that. 뭐 that 제 방도 plate 지금 armor 드로스콘이고. did not look that way 3 weeks ago. And it wasn't until I think Jonathan saw it where he was like, "Wait, we have to do this better." And the armors were like entirely reworked. 빼빼로랑 에스프레소 and, 한잔 long 했습니다. hours were put in to get it to work that way. 빼빼로와 에스프레소 먹고 있습니다. Like, we've been doing this physics thing for a while now. And yeah, it's really just seeing how far we could push it. And I hope you agree, it looks way better than. It looked great. 마틸 코스프레 이번엔 뭘 하려나 그죠? 3.9에. Wait, look, I agree. Sorry. So used to looking at our host for like. Look that way. 빼빼로? It seems like every dev I've spoken to has had a Jonathan story of like, oh yeah, I did all this work, and then Jonathan saw it, and I started again. Like, what's your best Jonathan story in that respect for the whole time you've been at the company? Nice easy one for you. I didn't know he was going to run through the one of the dungeons that I worked on at the demo. 아인하드요? I mean, 그 성우 like I 아니었을까요? was 그냥 saying, so 목소리 I guess 똑같던데. that was sort of 성우 the 찾아보면 closest 되지 I got to 않을까? that. But I mean, it's not like he asked me to redo anything. It was just a surprise. Blake is competent, so I mean you are, but the Atlas storyline that's coming up, we had done numerous drafts and had to rework them after Jonathan had seen them, and then we started working with Jonathan because that just worked better. So he's had a hand in crafting the Atlas storyline coming up. 뭐 아틀라스 트로이안이 어떻게 하는 거야? 새로 만들고 있다는 얘기인가? No, me and Jonathan are cool, man. Yeah, we 뭐 조나단이랑 같이 뭐 작업했다는 얘기를 하는데 뭐 뭔 얘기인지 모르겠어. 엑자일콘 was I think last week we got to sit down and just 오늘 또 채팅이 지금 메인 방송이죠. And there were just minor things. 오늘 시연 이제 9시에 마틸이 하는 거 기다리고 있습니다. Yeah, 지금. it was good. The game looked good, like pretty much 95% of what you see now, maybe like a week ago. There were just a few loose ends. 어제는 조금 답답했죠. 근데 오늘은 초 고수들의 플레이가 예정되어 있으니까 기대해 봅시다. 마틸, 뭐 지자란 이렇게 퀸도 아마 할 거고, 마틸, 지자란, 퀸 그다음에 한 명 더 있었는데 예정되어 있습니다. And why do you feel it was necessary even to do the whole Path Exile 2 rather than just improve the old campaign? That's a good question. Having a big time jump allows you to. It's close to a blank slate, but not exactly a blank slate. It means you can leave lots of little things and hooks to grab onto later, without the baggage of a lot of characters being expected to appear. 마틸, 지자란, 퀸 마지막에 한 명을 잘 모르겠어요. The state of the world being a specific way. 20 years is enough time that. 30분씩 하는 거라 좀 아쉬울 것 같아요. Especially in the wake of, say, the gods rising and then dying. 세트면 개 좋은 거죠. 세트가 제일 안 나오고 세트면은 말 그대로 세트라서 한꺼번에 막 여러 개 다 주는 거예요. And still grab onto the things that are most interesting about the old one. 세트가 확률이 매우 낮습니다. 엄청 안 나와요. Grounded of an experience when it comes to the storytelling. Like we killed the gods. It's like where do you go from there? Would that be fair to say? 세트 받았다는 거 아니죠? Kind of adventure experience. Certainly in Act 1. 아까 받으신 분인가? There's stuff coming down. I mean. 받으신 거구나. 이제 몰매 받으시겠네요. 일단 축하드립니다. 뿌엔이도 세트 받았어요? 세트 받으신 분들이 많은데. 부럽네요. 축하드려요. 두 분 다 혼돈 세트. 와. 장난 아닌데. 진짜 되게 운이 좋아야 받았는데 보니까. 일단 드롭스가 되고 나서 거기서 이제 뭐 노말 뭐 이렇게 티어가 4개가 있는데 그 중에서 가장 높은 티어의 보상을 받으신 거예요. A lot of this is me just basically trying to get them to either one, 저도 조금 불편하네요. ruin their own job prospects, or get them to elite stuff. I don't need 축하드립니다. Okay, good. So with your podcast, most of what you do is talk about
other games, specifically like Switch games. Much to Severnus. 저런 그죠? Yeah. 인증 나올 때마다 저도 계속 받았는지 확인을 하고 싶어요. with the environments, have there been like any inspirations or story or anything like that? I think 그죠? 이제 세트로 옷을 입고 Witcher was a bit 꽃가옷을 of 입고 oh, Dark Souls 피부를 especially. I 즐기시면 mean, 되겠습니다. yeah, once I started playing Dark Souls, I was like, this is an awesome vibe for Path of Exile. So we tried to get that in there, and I even added a little enact. And when we released 세트는 좀 부럽긴 하다. Dark Souls bonfire Easter egg. 나도 확인 다시 해봐야지. But yeah, Dark Souls has been quite an inspiration. 저도 오늘은 별로 소식이 없네요. 어제는 3개나 받았는데 I guess The Witcher. 오늘 소식이 없네. Although 엑자일콘 현장 스케치? I can't really think of anything specific that The 못 Witcher. 갔다면서. It was more of just the general vibe, I guess, of like. 카카오 못 간 줄 알았는데 간대? Muddy 이거 눌러도 안 되네 이거. 이거 엘리베이터구나. For me, I have to give a shout out to Rockstar. What? No way, dude. When that game came out, like there's so many things that they kind of standardized. 나무에 걸려 있는 머리들. Which game? You just said device. Oh shit. No. I'm just talking about the company. 스타포지. No. Red Dead Redemption 2 came out. 코스프레. 준인 것 The way 같죠? they do grass is 도미누스. pretty impressive. 아닌가? It gave me ideas of how to 윈드리퍼 do our grass 파밍. differently. Fur was a really big one. 파밍 세트 헤드헌터랑 이렇게 있네요. And we actually kind of 그다음에 아이나. well, what I think is a 이게 similar 다네요. method to what they're doing. They never 난 이런 거 talked 기대한 about 게 their tech, 아닌데. by the way. So it's pretty much me like just looking at screenshots for hours. Which he 방송 does 끝나고 확인하기 anyway. 재밌다고? It's got nothing to do with work. He just stares at 근데 Rockstar screenshots. 확인 안 할 Hey, 수가 man, if I'm 없어요. 너무 charging 기대가 for it, 돼서. It's work related. You understand? I remember there was a point. I remember MF you 풀셋, had. 방금 I guess 코스프레. it was Grand Theft. 핑갑에 윈드리퍼 이렇게. And he had you had a sniper rifle, and he was looking through the sniper rifle at the ground, moving back and forth. 깊다 And being 봐요. like, look at this grass, it's incredible. This 코스프레는 자나를 You 해야지. can try this. You can try this. 저는 사실 자나를 되게 좋아하거든요. Oh, can we please? oh, let me do it. Nick, you're making fun, but we actually take from these guys. 제 취향이 자나 같은 여자라. Yeah, grass settings 좀 on 아쉽네요. high, ultra, whatever. The highest setting. Get your sniper rifle 저는 out. 자나가 and 취향입니다, find 사이언보다. a freshly mown lawn, and just look along it. And you'll see that they do this like 그러면 좀 like parallax occlusion, but they also like 그런 make 취향은 또 models 좀 and stuff 아닌데. too. And 이렇게 you 엮어버리면 can interact with it. You can actually drive 무지갯빛을 cars 만들어버리면 안 over the top. 되는데. When you say muddle, what do you mean? I think 아니 그런 거 I'm 아닙니다. referring to our engine. The metal effect, it will either 마틸 버전 아니고요. 오리지널 자나가 give a 좋습니다. vertex and a texture metal. 갑자기 이상한 분위기를 And anyway, 만들어버리시네. it'll put this. I 위험한데. think the standard one is just a sine wave. 레인보우 아니고요. Do this kind of effect. 절대 그렇지 It sort of makes 않습니다. it move. Yeah. You know, 아, PK님 펄러 it 감사합니다. moves, and you know. I've seen the wiggly leaves. Yeah. So 아, 괜히 every 말했다. video game 큰일 does it. 났다. It's a form of metal. Gotcha. Did you know that? I didn't know that. 절대. 물론 제가 마티를 되게 그 존경하고 있지만 좋아하는 마음은 없습니다. I think so 오해하시면 안 right 됩니다. now. Yeah, they have the graphs to beat. I remember watching some of your content, and you were saying a certain other game 마티를 진짜 had muddy 내 ground. 코스프레를 또 제대로 한단 Muddy 말이지. textures, sorry. Do you know what I'm talking about? 보면 상당히 How were our ground textures? 좀 깨름칙합니다. 아니야, 절대 그러지 않습니다. Okay, so okay, 초선이요? I mostly like. 제가 사실 삼국지를 되게 부끄러운 얘기지만 잘 몰라요. 뭐 초선 얘기는 많이 들어봤지만 어떤 캐릭터인지 캐릭터성을 잘 모르. 되게 부끄러운 얘기지만 안 읽어봤어요. Which I like to 이거지 하다가 안 읽어봤습니다. Fuck you blue, where it's just the right shade of blue that my 이벤트 eyes 리그 have. 아이고야. Yeah. When you click on it. 그래서 졸릴 때 하면 안 되는데. 한숨 주무시고 다시 도전하시죠. So yeah, I don't know. I generally think the Pathfinder does a really good job with that, but I do always find it interesting, especially with PoE. It must be very difficult from the like art side of things, where molten strike, that's a cool ability. What if I had a million 되게 지적인 여잔가? and I was like, I can't see the screen. Yeah, that's a thing. I think was there something you were dealing with on stage or anything like that, or? 뭐 그랬던 I 이미지 think every 같긴 한데. single skill eventually goes through the how bad can we make it test. 덥스라세요. Effects artists. Every new effects artist, I think, goes through a phase of like, make this beautiful effect. Look at this projectile; it's so cool. And then QA or game designer or another effects artist will be like, okay, now put 10,000 of them on screen. Does it still work? And the answer is always going to be no.
그럴만도 해요, 사실. 약간 상대적 박탈감. 남들은 다 되는데 왜 나는 안 될까? What happens when you have 6 different characters doing that? 지금 주요 컨텐츠는 양양들 채팅창 너무 재밌어요. It starts to break. 아 이거 그걸 깔았어야 On 되는데. that note, like, what are the other BTTV를 things 깔았어야 Switch 되는데. players wouldn't know about where 제가 when you 컴퓨터 put it through 바꾸고 안 깔았네요. the PoE game 지금 깔아도 perspective, 되나? stuff stops working. 그건 하고 있을까? Like we had walls, now we have the new fancy walls. So no. Can you repeat that question? Sorry. Basically, what about designing for PoE in particular is way harder than you'd imagine? My go-to is that tile generator. It is rough. The guys have made it very clear that randomization is like a priority. 이모티콘을 좀 잘 보기 위해서 Kind of will fit on this one tile. 세팅을 해야 될 텐데. If you want to make it larger, you have to make it fit into this much larger tile. There is no in between. It either needs to be on this one tile or, you know, the dimensions are very much set. And 나오겠지 이제? getting assets to kind of 나온다. work within that is tricky. That is also a new thing that newer artists that join. 이게 양형들이 이모티콘을 되게 좋아하거든요. 그래서 이걸 깔면 그 트위치 기본 이모티콘이 더 많아진다 이렇게 봐도 돼요. 이모티콘 확장 팩 뭐 그렇게 생각하시면 됩니다. That is then put together by level design to create the whole dungeon, and that I think that's a little tricky. 페페가 막 나오기 시작했죠 이제. Also like. It's cool 드롭스 이제 받았는지 확인은 PoE 홈페이지 로그인하셔가지고 여기 메시지함 보시면 됩니다. 메시지함에 왔다고 들어와 있어요. So you need to like figure out how many sort of variations of this like 드롭스 그죠? 확인은 그렇게 하시면 돼요. 카카오 유저는 해외에서 접속 안 되나요? 안 되는 걸로 알고 있어요. 네, 카카오가 그 무슨 해킹이나 이런 작업장 막기 위해서 해외 IP로 접속이 안 되게 막아놨다고 알고 있습니다. 아, 소울님 팔로우 감사합니다. You guys also do some really cool stuff. 아니요. 연동을 하셔야 돼요. 연동하셔야 되고 여기 링크를 드릴게요. I'm thinking specifically of the haunted house map. Oh right, yeah. 이거 보시고 그죠? 카카오 계정을 트위치랑 연동을 하시고 이제 공식 방송을 켜놓으시면 됩니다. 연동하고 이제 공식 방송 켰을 때 여기 밑에 드롭스가 활성화되었습니다. 요거가 떠 있어야 되고 있는 겁니다. Like something obscuring the camera, we fade it out. Yeah, it uses the roof fade tech, so the same as like you walk into like the warehouses and the roof fades. 그죠? 이모티콘이 주로 많죠. 이게 또 언어 차이 때문에 이모티콘을 많이 쓰는 것 같기도 해요. 그죠? 한국 방송은 사실 한국인만 보지만 이런 데 오면 이제 뭐 전 세계 사람이 또 다 모여있고 이러다 보니까 영어권 사람들 그죠? 모여있다 보니까 이모티콘으로 대화를 하는 경우가 좀 많은 것 같아요. 간단한 약어라든지 출장 왔는데 대박이네요. Something that 세달은 될 것 같은데. 아이고야. As someone who's interested in narrative, I love. 그래도 4.0 기다리는데 도움 되지 않을까? 3.9는 많이 못 즐기겠지만. 언능 마치고 와서 PoE 같이 합시다. 아, 네, 소울님 또 드롭스 잘 받으시기 바라고요. 드롭스요? 드롭스 그러니까 받는 법은 여기 보시면 되고요. 링크 드렸죠. 여기서 연동을 하시면 되고 연동을 하셨으면 이제 공식 방송 이제 내려보면은 이렇게 드롭스가 활성화되었습니다 이렇게 뜨거든요. 여기 이거 드롭스가 활성화되었습니다. 이게 떠있으면 이제 참여가 되고 있는 거예요. 그래서 받았는지 확인은 이제 패스백자의 홈피 가서 메시지함 보시면 되고요. 메시지함 보시면 받았는지 나오고. 드롭스 안 주면 디아블로 포함. 드롭스를 내놔라. 나도 오늘은 또 하나라도 들어왔으면 좋겠네요. 오늘은 아직 소식이 없네. 다음 시즌 근데 또 일주일 밀렸어요. 다음 시즌 하필이면 제 기대했는데 일주일 밀려버려가지고 트립이네. 네, 어제 3개 받았습니다. 오늘은 아직 소식 없네요. 다음 시즌 12월 14일입니다. 일주일 밀려가지고 12월 14일 오픈입니다.
artifacts that he'd 제 방에서는 아직 안 될 거예요. 저게 따로 설정을 해야 되던데 나오게 하려면 팀테나 BTV. I wonder if we're going to hook into this in the future. 전에 세팅했었는데 박한테님 팔로우 감사합니다. 이게 채팅창을 지금은 트입이었나? 네, 그쪽으로 연결을 해놨는데 이게 BTTV가 뜨게 하려면은 저 해외 채팅창 서비스를 써야 되는데 그게 모양이 안 이쁘더라고요. 그래서 안 해놨어요. 어차피 한국 유저분들 잘 안 쓰시니까. 오늘은 양보하시죠? 아닙니다. 양보 같은 게 어딨어. 다 내가 먹어야지. 제가 다 쓸어먹을 겁니다. 네, 그래서 잘 안 써가지고 그냥 이걸로 해놨어요. 저는 잠깐 쓰다가 너무 채팅창이 안 예뻐가지고. See, okay, this is the issue that I have is because I've got so many panels, I haven't got a chance to play it. So I'm hoping that if I don't play it, GGG guys will feel so bad. Feel like, oh, come play it in the office. No. We'll just laugh from afar. 이 지겨운 얘기 좀 빨리 끝났으면 이제 몇 분 남았죠? 이제 15분 남았네. 마틸 형 보고 싶습니다. One thing though, when we had our dinner, 마틸님 그립습니다. difficult it was to design narrative about how. 네네, 드롭스 있고요. 제 방송으로는 안 되고 공식 방송을 보셔야 돼요. The repetitive 일단 계정 aspect of a lot 연동하시고 of 공식 방송 RPG content 보시면 does not lend itself well to a fulfilling storyline because 많이 못 받으시는 분들도 이제 한 방이 있어. 세트 받으면 되니까. 희망을 버리지 맙시다. 아직 시간 많이 남았어요. 아직 한 5시간 이상 드롭스 기회가 있으니까. And so we often run up 포기하지 against this 마시고 problem, and 힘내봅시다. I still don't think we found like a perfect solution. 진짜 끝도 없이 인터뷰해야 돼요. Sometimes the answer we've tried just not addressing having an ending, sort of hinting that there's something in the bigger that we can potentially. 9시까지 할 겁니다. We've tried. 할 얘기가 많은가 보다. We've discussed trying to make that repetition part of the storyline, but then that sort of leads to feeling quite unsatisfied because 저는 빨리 마틸 보고 싶은데. it keeps hinting at something that you can't reach. So ultimately, we just have a storyline that you just repeat over and over again. I mean, Betrayal is a really good example of this, where you find out who the mastermind is and you defeat them, and then the board resets and you start again. I mean, that's just the act structure is much cleaner than the end game sort of stuff, and the league content that is designed to be repetitive, or at least played repetitively. So it's something that we keep bumping up against. And I don't know, it's something I think about a lot, and I still haven't got a good answer for it. There's no perfect solution because anything that we do on that front is going to take tons of work from other people. Like, for example, if we wanted to do the Syndicate storyline, where anybody could be the mastermind, we already had 2,200 voice lines for Syndicate. Imagine then if they all have to line up with every other possible character being the leader. So there are limitations, and we just have to work with them. It does seem though, especially with like 3.9 and Conquerors, that you're having fun with it a little bit, like the Exiles going mad. Like, whose idea was that? I think that was one I pitched because I thought it was kind of a funny idea. Like, what if the player wasn't the Exile who killed the Elder? What if it was a different group of Exiles that Zana had brought into the maps? And then what if we kind of made fun of the fact that they just keep grinding the maps? And then we turn that into the hook for the new storyline. So something interesting about this is we now have a little bit of a time skip between when you destroy Kitava and 배를 만져도 뭘 안 maps. There's events that transpire that you learn about while you're exploring the Atlas. I think that's all I could probably say on that front. But yeah, that was a fun little idea. That 이게 배를 싫어하는 게 I thought for sure people 자기 이제 중요 내장이 다 거기 있으니까 이제 위험하니까 좀 싫어하는 건데 신뢰 관계가 쌓이면 괜찮습니다. Without going too crazy, since we are running a bit low on time now. 학대가 그런 거 아니에요? What would be some of the like lessons you've learned narratively from previous? 그 엔돌핀님 그거 소리 꺼놔도 돼요. 드롭스 받으실 때. 그 재방송 소리 켜놓고 이거 메인 방송 소리 꺼놔도 상관없습니다. 드롭스는 아마 오늘 레이스가 12시부터 시작인데 레이스 끝날 때까지 아마 한 1시간 이상 걸릴 거니까 한 1시, 2시까지는 할 것 같아요. 네, 태자리 풀잔 주무시고 나중에 레이스 할 때 보러 오세요.
That's alright. So just to round up, could everyone just give like their final 활성화 안 되면 새로 고침 한번 해보세요. Oh. Overwhelming. Yeah. It's Paoya, been so overwhelming just like meeting everyone that loves this game with such a passion. It's so easy for us to get bogged down in the day-to-day of like making it, that like meeting people that like it's one of the most important things in their life is just I'm speechless from it. Yeah. 자러 간다네요. Yeah, it's really cool. 사실 자는 거 데리고 pretty 온 거라. hard, and it's cool to see the week out like this for me. It was exhausting, but also super fun. I've 아니요. 그 예선전 이미 다 했어요. but it's never 아 루시오라니 팔로우 감사합니다. 그 예선을 통해서 그 엑자일콘 초청을 받은 거고요. 이제 결승전만 여기서 합니다. I hope it's not the last one. 하준아님 팔로우 감사합니다. What have your thoughts been on it? Yeah, Tarky. So it's been the main 9시부터 하는 거는 레이스 아니고요. 그 4.0 시연이라고 보시면 돼요. 마틸, 지자란, 퀸 이렇게 4.0 시연을 하는 겁니다. 소리 좀 줄이고. 머리 아프다는 분들이 많네. 아니요. 4.0은 많이 멀었어요. 한 1년 이상 남았고요. 3.9죠 다음 리그가. 그 다음에 이제 3.1, 3.10, 3.11, 3.12 다음에 예정이 되어 있고, 그것도 확정은 아닙니다. 최소한 1년은 걸린다. 이렇게 보시면 되겠습니다. 아직 많이 남았어요. 네, 1년 이상 남았다고 보시면 편합니다. 네, 그래서 3.9, 3.10, 3.12 이렇게 가는 거예요. 리그는 세 달마다 계속 나오는데, 리그는 세 달마다 계속 나오는데, 4.0이 언제 나올지 모르겠어요. 아직 좀 많이 몰았습니다. 연동은 여기서, 네, 여기 보면 계정 연동 주소 있죠. 저희 가서 하시면 됩니다. And also, I'd just like to say I'm just very grateful. 연동하시고 이제 방송 켜시고. Me to be the highlight of your 엑자일콘, obviously, because you clearly begged for this interview. So. POE2가 4.0 맞습니다. 예, 4.0이 POE2입니다. Yeah, take that, Crip. Yeah. So yeah, and also we'll definitely have to try and, or I don't know how we'd get the numbers working. We'll try to have to do like a double podcast at some point with like 20 people. 네, 양은 지금 많이 빡쳐 있습니다. Yeah, it's difficult. We had like 5, and then it was like, oh, this is difficult. 김은국 씨 같은 이모티콘이 막 올라오는데 저 뭐지? And there's a lot of people just mumbling over each other. Yeah, I remember. I think. Maybe 6 is the most we've had, and we had one. 여기도 사실 영어가 되게 어렵진 않거든요, 제가. 예. 근데 전혀 집중이 안 된다. And I was listening back to that, being this is terrible. 아까 뭐 크리스 윌슨 영어보다 훨씬 나은 것 같은데. 아무것도 안 들려 사실. 관심이 없어요. 욕하면 칼밴 당한다고요? 꽂히면 안 되겠네. Which the left or right ear? You can do it stereo. 오, 삭제 막 되고 있다. Yes. Okay, I don't know if anyone here works at Netflix, but the pitch. We think audio is going to be the big new thing. 네, 조심하시기 바랍니다. 밴 당하면 아마 드롭스도 안 들어올 거니까. Alright, well, I'd just like to thank 네, everyone. 다들 화가 많이 났네. 영 드랍스 갱. Twitch Prime, 1 free sub each and every month. Doesn't automatic renew. You got to manually press that button. Twitch.tv/TarkyCat, by the way. Would really appreciate that. 5분의 1.5%면은 되게 무식한 생각으로 이제 50분의 15%인 거죠? 되게 무식한 생각으로. 드디어 끝났다. 이제 드디어 마틸 4.0 게임 플레이가 다가옵니다. 드디어 볼만한 게 생겼네요. 드디어 볼만한 차례입니다. 예, 채팅창 마틸로 도배되기 시작했고. 그리웠어요 마틸. 어서 모습을 보여주세요. 이제 볼만할 겁니다. 예, 이제 볼만할 거예요. 드디어 흥미가 좀 생기네. 마틸 암벽 등반하고 막 그런 거 즐기던데 완전 스포츠 가이드라고요. 그죠? 앞에는 다 그냥 뭐 인터뷰하고 이런 거였어요. 방금 보시던 거 계속 하다가 이제야 이제 시연합니다. 오늘 6시부터 했는데 계속 그냥 떠들기만 했어요. 새로 공개된 내용도 없고 그냥 뭐 게임 개발하는데 뭐 어떤 어려움이 있냐, 뭐
이러한 거 뭐 바꿀 생각 없냐 이런 인터뷰 위주로 했었고 어제 추가적으로 뭐 새로 공개된 내용은 없다고 보셔도 됩니다. 그래서 지금부터가 본 방송이라고 보셔도 되고요. 이제 마틸 플레이 영상 보면 되겠습니다. 라이브로 하는 거니까 어제는 되게 답답했었죠. 플레이 하는 게. 네. 마틸 이제 지자란 퀸 이렇게 나와서 할 거니까. 그래서 일정표를 제가 올려놨는데 POB 한글화는 아니요 안 될 거라고 얘기를 했었죠. 힘들 것 같다라고 얘기를 했었어요. 일정표가 그죠? 이제 요거죠. 마틸 4.0 플레이고 30분하고 또 인터뷰가 또 있어요. 네. 근데 이제 밸런스에 관한 인터뷰니까 이거는 좀 주의 깊게 들어보도록 하고요. 죄송합니다. 그 다음에 10시부터 이제 디자란 10시 반에 퀸 11시에 라이커 이렇게 있고 그 다음에 12시에 레이스 중계가 있습니다. 네. 그래서 지금부터는 다 볼만해요. 지금부터는 재밌게 볼 수 있을 겁니다. 그리고 강생약사님 팔로우 감사합니다. 마틸은 과연 그죠? 잘할 수 있을 것인가? 이제 한 3분 남았는데 화장실 미리 다녀오시고 팝콘 준비해 주시길 바랍니다. POB 개발자 들어갔죠? 근데 한글화는 힘들 것 같다고 얘기를 했었어요. 그때 이제 POB 개발을 제대로 할 수 있을지 모르겠다. 그게 POB 개발하라고 데려간 게 아니거든요. 그 개발자를 그냥 POB 제작자이기 때문에 데려간 건 맞는데 POB 개발을 시키기 위해서 데려간 게 아니에요. 공식적으로 지원하는 프로그램이 아닙니다. POB가. 그래서 한글화도 이제 뭐 얘들이 해줄 필요도 없고 해주면 고마운 거 그런 상황이에요. 드롭스는 그냥 기다리는 수밖에 없어요. 드롭 신청 그러니까 뭐 연동을 하셔야 되는데 여기 링크를 드릴게요. 저기 계정 연동 링크 가셔가지고 연동을 하시고 그 다음에 이제 패스 오브 엑자일 공식 스트리밍을 켜두시면 이제 드롭스가 들어올 겁니다. 그래서 연동을 하신 다음에 스트림을 켜가지고 밑에를 보면 그죠? 이렇게 드롭스가 활성화 되었습니다. 이렇게 메시지가 있으면 제대로 되고 있는 거예요. 그래서 요게 뜨는지 확인을 꼭 하세요. POB 그죠? 인게임 구현은 뭐 4.0 때는 될지도 모르겠지만 당분간은 힘들 것 같습니다. 네, 엑자일콘 오늘이 마지막입니다. 네, 자나 신서 맵은 아마 남아있을 거예요. 신서 맵처럼 기존 가디언 맵이나 뭐 쉐이퍼 전투도 나온다고 합니다. 자나 미션이 많이 중요해질 것 같아요. 그래서 POB는 뭐 한글판 나올 거라는 기대는 안 합니다. 저는. 코란트님 팔로우 감사합니다. 그죠? 4.0도 되게 기대가 되는데 3.9 자체도 좀 많이 바뀌어가지고 다음 시즌은 좀 재밌게 할 수 있을 것 같아요. 일단 아틀라스 자체가 아예 대격변이라서 그것도 연구하느라 머리 터지겠지. 가디언 조각들 뭐 그럴 수도 있죠. 저는 부산 동래구에 있습니다. 웰컴 마티. Welcome guys. I'm Welcome guys. Live at 엑자일콘 for the first 드디어. time. It's Mathel. You might know me if you play PoE. I make builds, I play softcore, and 자기소개 I'm on 중입니다. every day of my life.
하루 맨날 POE 하고 뭐 빌드 만들고 소프트코어 플레이 한다고 합니다. 아예 안 해봤대요. 처음이래요. 못생긴 녹차 제자님 팔로우 감사합니다. 어제 시연했던 크리퍼 캐릭 여기 있네요. We do our best to get better than that, but I'm also gonna try and explore everything as much as possible and experience it all as much as possible. 마틸 완전 잘생겼죠. And as well as that, I don't ever play 게임 방송 안 켜져 있어요. I don't know anything about laptops, so this feels awful to me. 지금 선택 가능한 게 세 가지밖에 없나 봐요. Ranger, which will go the middle one. 레인저 가자. 그렇지. 뭘 좀 아네 마틸이. M-A-T-H-I-L. And we'll give it a shot. Oh, it already exists. 아이디 뺏겼다. What a stitch up. Matt Hill. Is that cool? 마틸. 마틸로 만들었네요. And with our first action, we've killed. 아, 구성빈님 팔로우 감사합니다. And we're exiled. Alright, hopefully I've made the right choice. JJ 룡님 팔로우 감사합니다. 자, 이제 새로운 해변까지 시작을 하죠. This time around. Got a bow. Looks like it's on. Has some 4-link stuff. What do we do here? Grab a burning arrow. 시작 스킬 동일하네요. 버닝이로. And what do you know? We socket things up here now. 오. My God, the 옆에 technology. DPS 20.1이라 표시가 되죠. Alright. If it ignites, it 아니야, deals a bit 물로 more 뛰어내린 damage. 거예요. Where are we going? What am I doing? What's happening? 마틸 30분 합니다. 30분. 아쉬워요. 1시간 정도 해주지. A porcupine crab. 오. Jesus. I am not used to this mouse. I'm telling you. 아픈데? Alright, so 채팅창이요? 알겠습니다. 좀 잘 안 보이네. 요거 뭐 별로 안 중요하니까 꺼버릴게요 이거. I can almost guarantee 현아 I will 좋죠. be dying to the boss. 감사합니다. Because this just feels weird. 아픈데? 몹들? 그죠? Oh man, and we're pretty much That is some just gorgeous burning arrow action though. 만화 딸린다. Easy. 이거 너무 아픈데 근데? How do these crabs hit so goddamn hard? Let's hit alt. Alright, we've got some stuff. Press that. This. That. Alright, we're back in. 마티리언 물약을 먹어. 홀수도 둬야지. Evidently going the wrong way. 그러게 많이 아프네. 스킬 잼에 이제 주얼러 오브를 바르면 이제 연결의 오브는 사라지고요. 주얼러 오브만 남고 이제 스킬 잼에 주얼러 오브를 바르면 소켓 개수가 랜덤으로 변하는 식으로 변경이 됩니다. 다시운영 리그에. Alright. So I guess we're coming up upon the boss soon. We've got some pierce action going now too. 그건 모르죠. 주얼러 오브가 몇 개나 될지는 아직 모르지만 자, 방식은 그렇게 바뀝니다. 아니 6링을 만들긴 만들어야 돼요. 6링이 없어지는 건 아니고 우리가 원래는 장비에다가 그죠, 주얼러 오브 박아서 6소켓 만들고 그 다음에 연결 오브 박아서 6링크를 만들었는데 이제 그거를 잼에다가 하는 거예요. 잼에다가 주얼러 오브를 바르면 이제 6소켓이 되는데 이제 링크는 따로 필요 없고 6소켓만 만들면 되는데 그게 쉬울지 어려울지는 몰라요. Business as usual. I reckon we'll get some damage. We're not one-shotting hard enough. Slay the bloated miller. 그래서 6홈이 이제 6링 역할을 하는 거죠. 뭐 6링이 없어지는 건 아니지 그 결국은. Alright, what's he doing? 홈만 뚫으면 된다. 뭐 이렇게 봐도 돼요. 뭐 6링이 없어지다 봐도 되겠네. 뭐 느낌은 다르지만. 그죠? 소켓만 뚫어놓으면 되는 거예요. 맞아요. 이제 주얼러 오브만 남아요. 그래서 연결 오브 사라지고. 노드는 아직 못 만들어가지고
지금 노드를 활용하고 있대요. 노드는 아직 완성이 안 돼서 지금 버전의 노드를 넣어놨다고 합니다. 시험 버전에. 네, 4.0이에요. 4.0. I like it. And 개몽을 그거로 바꿨어요. 메타잼으로 해가지고 이제 오라를 한꺼번에 켜게 해주는 메타잼이 생겼거든요. 네, 그런 식으로 많이 바뀌어가지고 개봉도 이제 말씀하신 것처럼 걱정하실 필요는 없을 것 같아요. 방식이 좀 바뀌었어요. 개봉 다는 게. 뭐야 이거 무슨 갈바닉에로? 뭐지 이게? 신스킬 써주세요 마티리오. 신스킬 그렇지. 네, 4.0이 POE2라 보시면 됩니다. 그죠, 이제 잼은 고정이 되니까 장비를 그냥 좋은 걸 끼면 되죠. 잼 소켓이랑 상관없이. 샤프너 샷이랑 설명이 비슷했나요? 제대로 못 봐가지고. 그리고 메타잼이 5% 감소돼 있던데. 알토가 있네. 어떻게 먹었지? 30분 너무 짧다. 1시간 정도 해주지, 그죠? Search the failing for the entrance to the mud, slay the devourer or something. This way, that way. Let's click it. So 엑자일콘's been pretty overwhelming. 라떼는 말이야 연결의 오브로 연결을 했어야 됐다고. And yeah, I'm still to this day shocked 그래픽이 좀 많이 좋아졌어요. about what I do or what I say. 그거 말고 신스킬 써줘. Still some fans in the crowd too. Alright, so we want to check out the middle click. How do we press? Where is my middle click on this thing? Insane. So it's a new shrapnel shot, I think. Who's this guy? 샤프너 샷이랑 비슷하다고 마틸도 얘기를 하네요. Met a few of those in my life. 번개를 이렇게 약간 방사형으로 쏘는 느낌이네. Lumbering dead. Yep. Looking like a regular zombie. There's our tab. It's very nice. So I got the middle click, but we want to press Q instead. Big run. 덱스터리님 팔로우 감사합니다. Yo, calm down. 몹들 딜이 진짜 세다 근데. 근데 오브가 되게 고급 오브가 빨리빨리 나오네. 오, 잘 붙었다. I believed in the streamer RNG. 데미지 붙었네요. It's feeling pretty crisp. 근데 이거 나오려면 좀 한참 멀었어요. 아니요, 그 연결 오브 사라진다는 오피셜입니다. 연결 오브 사라진 오피셜이에요. 이제 소켓만 뚫으면 돼요. Alright, the next one. That's what we'll get. So what do we find the entrance to the mud burrow? Alright, that doesn't look like an entrance. 자, 이제 길 찾기 양몽이 시작되는 거죠? Sorry, that was nothing. 아니요, 4.0이 3.9 다음이 아닙니다. EKS 푸스님 팔로우 감사합니다. 3.9 다음에 4.0 1년 이상 남았다고 보시면 돼요. 3.9 다음에 3.10, 3.11, 3.12 다음에 4.0이 예정되어 있고요. 3.12 다음에도 4.0이 확정이 아니에요. 그래서 최소한 1년은 걸린다라고 보셔야 돼요. Once 4.0 comes out eventually. 4.0은 많이 멀었으니까 그냥 그렇구나 하고 보시면 됩니다. 이게 뭐 곧 즐길 수 있겠지 이렇게 생각하시면 실망이 더 크고 그냥 기다리는 맛이 있겠다 그냥 이런 생각만 하셔야지. 좀 많이 멀었어요. I'm not pressing Q enough, am I? It's pretty strong single target if you're up close. 네, 연결 오브 사라지는 건 오피셜입니다. 어제 나왔어요. 오피셜로 나왔기 때문에 이제 소켓만 뚫으면 되고 소켓을 이제 잼에 뚫는 거죠. 노드는 개발이 안 돼가지고 지금 노드를 넣어둔 거라고 합니다. 바꿀 건데 개발이 안 끝나서 그냥 시험 버전은 지금 노드를 활용하고 있다 라고 얘기를 했어요. Another chance orb.
Might add, by the way, there is a lot of 가까운 싱글 타격은 강에 들어간다. 뭐 그런 얘기를 했나요? Just another excuse I got ready if I need it. What's happening? 와, 잘 피한다. I see. That is pretty hard to react to. 방금 그저 스킬잼을 제가 설명을 못 봐가지고 그저 지금 가운데 클릭에 있는 저 신스킬을 제가 못 봤어요. Mud Simulacrum, and he got burned to death as he should. 네, 아틀라스 정복자는 다음 달에 나옵니다. Very solid dead end over here. 12월 14일에 아틀라스 정복자랑 이제 Get a fat upgrade. 변형 리그 네, 이렇게 출시가 되고요. Oh god. Decisions. Yeah, we'll take it. 그다음에 지금 보고 계신 건 이제 4.0 데모고 4.0은 이제 1년 이상 남았다 이렇게 보시면 돼요. 잼 소켓은 제가 어제 제대로 못 들었는데 제가 듣기로는 3.9 때도 나온다고 들었거든요. 근데 아니라고 하시더라고. 확실하지가 않아요. 4.0이라고 말씀들 하시던데 제가 어제 듣기로는 3.9라고 들었는데 좀 헷갈리네요. 소켓 색깔은 남아 있습니다. 소켓 색깔은 어떻게 되냐면 활은 민첩 무기잖아요. 그래서 활에는 이제 메인 스킬잼은 녹색만 4개를 박을 수가 있어요. IGSV852님 팔로우 감사합니다. 그래서 템의 스탠 요구치에 따라서 그 템에 박을 수 있는 메인 스킬잼이 바뀌고 그 다음에 이제 연결 그죠 보조잼의 색깔은 이제 잼에다가 색채업을 발라서 그 링크 색깔을 바꿀 수 있는 거고 네, 색깔은 남아 있습니다. 그렇죠. 초록 스킬 4개를 동시에 다 쓸 수 있는 거죠. 네, 색 남아 있습니다. 그래서 만약에 힘이랑 민첩 베이스 템이면은 이제 빨간 잼, 초록 잼 둘 다 박을 수 있게 나오고 이런 식으로 돼요. Okay, we're winning comfortably. 장비 스킬도 어제 내용이 나왔었는데 이제 오 마틸도 죽네. Look, it was bullshit and you know it. 장비 스킬들은 거기에 장비 자체에 그 추가적으로 잼을 박을 수 있는 소켓이 생기더라고요. 거기다가 보조 잼을 박으면 작동이 되더라고요. Yeah, we got this. Maybe. 야, 빡세긴 빡세다. Okay. Seems legit. Still good. That's not very friendly. Whoa. There it is. Let that be a lesson. Nobody kills Mathil one twice. 처음 만나는 보스 치고 많이 빡세네. Alright, we got some stuff. We got some 뭐라우더보단 딜이 많이 좋네요. Pop a hood on. We're looking ominous. That was some, yeah, no, that was serious business. I'm not gonna lie. I mean, kind of have to learn mechanics very early on, it seems, these days. 레버 임팩트도 바뀌었는데. Fin for your rewards. So, do we bail? 드롭스 여기 보시면 됩니다. Now that is a 안돼 퍼퍼. What's he got for us? You cornered the devourer in its own lair, so it didn't have anywhere to flee. Deathless first try. 그런 거 읽지 마요, 형. 볼리 저거 아이콘 바뀌었네. Wait, really? Fork this early on? Feeling the volley. 볼리가 뭐 사격공세? 저거 아이콘이 바뀌었네요. Travel through clear field of the old forest, find 네, 새로 추가된 정보는 없는 것 같습니다. 제가 계속 보고 있었는데 딱히 새로 추가된 내용은 없어요. You all know how much I love totems. Let's give that a shot. So, we want to try this out and put it somewhere. Somewhere like that. We've got a volley attached to a pierce and a burning arrow. Sure, the more the merrier. Grab some more deeps since we are unkillable. And to the old forest, we reckon, eh?
3.9 그죠? 3.9 내용이 3.9 내용은 이제 뭐 매일 조금씩 풀릴 거예요. 뭐 기존 리그처럼. Well, he's gonna hard carry from now on now, isn't he? 그죠? 오늘은 시연을 좀 많이 하더라고요. I reckon I need one of those. The old forests, yep, that's where we want to be. So we don't have much time for this little demo, just another few minutes, and it's really having a quick look at the game. Which, like I said, feels like a pretty much different game altogether at this point. Still core basics, but my god, has it been upgraded. So one ballista, what's he doing for us? 저게 사격공세의 특징이죠. 네, 저게 지금 그 하급 다중수사체가 아니고 사격공세의 잼을 박아서 그래요. I'm sorry, how many can I put down now? That seems fair. 네, 지금도 저래요. 지금도 저런 잼이 있습니다. 잘 안 써서 그렇지. That looks like a future spec of mine. 그죠, 볼리 서포트가 지금도 저렇죠. Pretty damn solid. 그래픽이요? 디아 3 느낌보다는 디아 4 공개된 거랑 좀 비슷한 느낌이죠. Yeah, not gonna lie, the Ranger does. 어제 변신했던 저 지금 몬스터들이랑 똑같이 생겼었는데. As I was saying, pretty solid start. Some good 디아 4 skills, 느낌이 좀 많이 나네요. Some good early gem adaptations. It's actually surprising you can get some of these supports so early on. Buried cache, hunter's cache. Okay, so what are we looking for? The Tree of Souls. Still looking. Grab one of these real quick. 길 찾았다. 잘 찾네. Do we dive into here? 델케니까 반갑습니다. Red Veil. Search the old forest for the Tree of Souls. Got a staff? Yeah, we don't need a staff, it's fine. 자리가 없지? I'm going to assume it's somewhere in here still. And 저희가 길이 아닌가 보네. No, we're good. Alright, what's over here? Uh-oh. 찾았다. 어제 영상에 나왔던 그쪽이네요. Is he okay? Alright. Perhaps we're on the same regressive. Yep, sounds terrific. Look at the 퀘스트가 레드베일 입구를 찾아라. 읽지마. 진행해줘 형. So we got to seduce the tree, offering to the dead a dash. You're not unhappy with that one. Chuck it there, and all of a sudden, swoop. 잼을 보상해서 주는 게 아니고 이제. Pretty good. 회를 진행하다가 막 나오죠. 구리구리 2K님 펄러 감사합니다. There's a fluid dash if ever I've seen one. 그죠, 20년 후 스토리인데 같은 세계관에 몹이 좀 많이 다르긴 하네요. 그죠, 맵은 비슷한 것 같은데. 땡스 포드님 펄러 감사합니다. 아니 매핑은 없을 거예요. 네. 일단은 또 필요가 없는 게 엔드게임 컨텐츠는 동일해요. 그 스토리만 바뀐 거고. Alright, I'm going in. Activate the obelisk of rust. Well, that's just fine now. 할배도 같이 목 매달리던데. 네, 목을 매달아 죽이더라고요. 기존 엑자일들은 다 죽었습니다. 목 매달려서. Pretty legitimate. Got ourselves one rune. Do we need more, or is that just the first one of the 방금 그게 뭐였는지 모르겠네요. 그러게. Do I need to ID that? That's fine. Can't even wear it. Not high enough level. Water scrub. 처음에 캐릭터 고를 때 다 죽이지 않나? 아니 아틀란스 같이 보스 된 거는 이번 리그 컨텐츠고 여기서는 예, 목 매달아 죽이는 게 맞습니다. 리그 컨텐츠는 아니고 그죠? 그거는 이제 뭐라고 설명을 해야 되지? 아틀라스 컨텐츠 스토리고 요거는 이제 아예 20년 후 스토리인데 요거 캐릭터 선택할 때 보면은 기존 엑자일들 목 매달아 죽이는 장면이 나옵니다. 그죠? 그 아틀라스 스토리 쪽이 좀 바뀐 거라서 좀 다른 것 같아요. Looks like we probably have enough time to still finish the quest, see what's going on.
But the rewards are pretty much similar to how you'd expect it in the current game. Just how you go about getting them is slightly different now. 설명보면 다르다고. 그러니까 이게 don't want to press that. 아 친구창 계시님 팔로우 감사합니다. 그 컨커러즈 아틀라스 3.9 때 나오는 스토리가 쉐이퍼랑 우버월더를 해치운 엑자일들이 이제 타락을 해가지고 맵에 가뒀다 아틀라스에. 그래서 걔들을 무찌러 달라. 이게 3.9 컨텐츠죠. 걔들이 이제 컨커러라고 불리는 거고. 근데 그건 이제 아틀라스 쪽 스토리가 된 거고, 이제 요거는 이제 시대적 배경으로 엑자일들이 키타바를 물리친 후, 아틀라스 스토리가 아니고 키타바를 물리친 후 20년 후의 스토리인 거예요. Have I strayed too far from the correct path? No, this should be. 아, 그래서 늙어서 나온 게 아니라고 모델링이 똑같길래 그건 헷갈렸네요. 그죠? 20년 후 스토리 맞는데 그 매달려 있는 엑자일들이 지금 엑자일에 똑같이 생겼더라고. 그래가지고 헷갈린가 보네요. Here it comes. 설명엔 다르게 나오나 보네. Now what the hell? The Rust King. 그렇군요. 오케이. 스토리상을 맞았는데 이제 매달려 있는 엑자일들의 출신이 잘못 알고 있었던 거네요. 오케이. Okay, juked effectively. 사전요 지금 스토리 플레이 하고 있잖아요. Another shrapnel. 오케이. 예, 뭔 말인지 알 것 같습니다. Juke him once more. 또 엑자일을 표현됐지 뭐 이름으로 표현된 게 아니니까 그냥 다른 엑자일들이라 봐도 되긴 되겠죠. 그냥 생긴 게 똑같아가지고 저는 똑같은 애들인 줄 알았어. 생긴 게 똑같아가지고. 그래서 다른 엑자일들인가 봅니다. 그죠. 이번 그 3.9 확팩 내용이 디아블로 2 스토리랑 되게 비슷해요. 악을 물리친 용사들이 타락해서 적이 되는 되게 비슷하더라고. Feeling a little bit here now. 보스전 하고 있는 것 같은데 Feels good. 상당히 빡세네요 진짜. 지금 보스들이랑 차원이 다르네. 이게 액트 1의 중간 보스라고 보면 되는데. We got some mana. Put this clown down. No. It's fine. 그죠. 되게 많이 하대줬네. Dodge. That is a serious bleed, though. No. Please, just don't embarrass me. 저 마틸도 이 정도면은 물론 파밍을 안 하고 온 거지만 상당히 힘들어 보이네. Same team. And I lied. 롱보 나왔다. Yeah, what can I say? 좀 버리자 템 좀. I'm just a gamer. And a massive amount of huge upgrades that I can't even wear. That's a solid upgrade. 이제 그냥 잼을 그대로 두고 템만 바꾸면 되는 거죠. 레인저 얼굴도 바뀌었네. 좀 더 남성스러워졌는데. It's a streamlined process here, isn't it? Definitely a bit of a different game. 블락 소리가 들렸어요. That's all I've got time for this little demo, though. It is just looking. 활은 이제 항상 4홈으로 나옵니다. 활은 항상 4홈으로 나와요. For the game to come out, I think, but it's ready when it's ready. Who knows? Maybe by the end of next year. But 3.9's looking pretty juicy in any case, and I'm thoroughly looking forward to being a bit more engaged with some bosses and some single targets, and that's what 3.9 looks like it'll be. I just 색채 오브를 이제 잼에다가 박아요. some of these boss fights that are 잼에다가 박아가지고 very 이제 dynamic. 그러니까 장비에는 홈이 고정이에요. 장비에는 홈이 고정이고 이제 링크 색깔을 바꾸기 위해서 잼에다가 색채 오브를 바르는 식으로 되어 있습니다. Thank you very much for supporting me all the way through here, and 마티랑 원래 스포츠 가입니다. Thank you very much for watching, guys. 1JD의 천님 팔로우 감사합니다. 30분 시연이고요. 마틸 25분밖에 안 했네. 하드캐스터님 팔로우 감사합니다. 자, 이제 다음 순서는 이제 옥타비안이 밸런스에 관해서 인터뷰를 할 거고요. 이제 옥타비안 인터뷰 끝나고 나면은
지자란 시연이 있을 거고 30분 동안 그죠 인터뷰하고 그 다음에 10시에 지자란이랑 이제 사장님 크리스 윌슨이랑 이제 얘기하면서 4.0 플레이를 할 거고요. 그 다음에 10시 반에 퀸 4.0 플레이 있고요. 그 다음에 11시에 라이커 4.0 플레이 있고 12시에 이제 레이스 결승전 있습니다. 이렇게 남아있어요. 이제 똑같이 또 인터뷰긴 한데 그래도 밸런스 관련이니까 좀 재밌게 볼 수 있을 것 같습니다. 드롭스 또 확인해봐야 되나? 다들 드롭스 또 확인해보시고 네. 퀸 그죠? 퀸 좀 웃기겠지. 레이스는 오타바입니다. 하드코어 오타바 레이스입니다. 네, 로스트아크 하던 그 퀸 맞습니다. 로스트아크 하던 퀸 맞고요. 되게 재밌게 볼 수 있을 것 같아요. 그죠? 시야가 넓어졌다는 말씀을 많이 하시네요. 그래픽 때문에 그런 건지 진짜 넓어진 건지 모르겠지만 넓어 보이긴 하더라. 액트 5 보스, 액트 5의 키타바 잡을 때까지 레이스를 합니다. 옥타비아는 스트리머고요. 서포트 코어 위주로 하는 스트리머고 되게 실력 좋은 스트리머예요. 이제 뭐 빌드 메이킹도 잘 하지만 또 민매싱 쪽으로도 되게 일가견이 있는 스트리머고 믿고 보셔도 될 것 같아요. 실력이 대단한 스트리머입니다. 그래서 이제 밸런스에 관해서 네온이랑 이제 롤이 이렇게 컨텐트 리드 디자이너랑 그 다음에 시니어 게임 디자이너 이렇게 2명 나와서 인터뷰를 진행을 할 예정입니다. 30분 동안 하고요. 그 다음에 지자란 4.0 플레이, 그 다음에 이제 퀸 4.0 플레이 예정이 되어 있습니다. 네, 이번에는 한국에서 초청받으신 분은 없어요. 아쉽게도. 쉐이퍼랑 우버엘더는 나인 패치님 팔로우 감사합니다. 이제 자나에서 등장을 한다고 합니다. 자나가 이제 기존 가디언 맵들을 열어준대요. 아니면 뭐 판매를 할 수도 있고. 그래서 거기서 조각을 모아가지고 쉐이퍼를 돌고 또 우버엘더 말고 그냥 엘더 있죠. 그냥 엘더도 뭐 정확하게는 어떻게 진행될지 모르겠지만 진행이 가능하대요. 그래서 쉐이퍼에서 조각을 얻고 일반 엘더에서 조각을 얻어가지고 그 조각을 2개 같이 넣으면 우버엘더가 열리는 식으로 만들었다고 합니다. 네, 그 로스타크 하던 그 아재 퀸 맞습니다. 네. 목소리 되게 특이한 스트리머. 네네, 뭐 빌드 질문하셔도 되고요. 드롭스 달라고. 네, 또 채팅 잠깐 볼까? 난리 났죠 또. 맞아요. 네, 그 사람 퀸 맞습니다. 유사 코텍처럼 된 거죠. 그렇죠. 네. 자나가 얼마나 또 많이 줄지, 뭐 자나 볼 때마다 매번 주면 또 생각보다 접근이 쉬울 수도 있고, 네, 얼마나 풀지는 잘 모르겠어요. 근데 기존보다는 만나기 힘들 거다라고 얘기를 하더라고요. 맞죠? 증오란 명산 중에 무조건 증오가 좋습니다. 네, 증오가 무조건 좋아요. 자, 다들 또 스트레칭 한 번씩 하시고, 네, 쉬는 타임도 계속 들어줍니다. 계속 켜두시면 됩니다. 네, 드롭스는 계속 주고 있어요. 퀸 네덜란드 사람이에요. 지금 사는 데는 뉴질랜드인가 보던데. 그죠, 뭐 지금 엑자일콘 사는 곳이랑 어제 들어보니까
집이랑 거리가 20분밖에 안 된다고. 자, 옥타비안 인터뷰 시작합니다. 구리는 동일하니 팔로우 감사합니다. 자, 이쪽에 니온. 입 두 분 또 나왔네요. 자, 밸런스 토크. I've done that occasionally. Once in a while. All right. 지금 세 개 말이죠. I feel like I want to lead in with a question. 네, 게임 안에서도 확인 가능합니다. We've got 19 new ascendancies coming. That is quite a lot, and you said we're not getting rid of any of the older ones, right? That's right. They'll be available. 아니면 홈페이지에서 메시지만 보시면 확실하게 확인이 가능합니다. And that's like, is that grandfathered in for older players as well? Yes. All right, all that's of them awesome. will be available if you've played PoE before. All right, and how are you going to go about getting 19 new ascendancy classes into the game without treading on the toes of the other ones to make something feel redundant? There's going to be a lot of new 뭐 designs. 19개 직업관의 밸런스 조정을 어떻게 하냐 그런 before. There's some themes that we haven't really explored. 야채 And a lot 식빵이 of these 필요 new 감사합니다. ascendancies will be quite thematically focused. Like with a lot of the old ascendancies, we've had catch-alls. Like the Raider kind of was there for if you're playing just about any Ranger build, then you can fit it in on the Raider. We're not going to have that so much with the new setup. There's going to be more like you can play. 제가 해석을 잘 못해드려요. 저 영어 잘하지 않습니다. But you're going to be also 들리는 것만 on the fact that you've now got a cat companion with you. So there's going to be more of a way to, like, the ascendancies add a theme to your build for some of them, and for the other ones, they're really focused on specific mechanics that will be big core mechanics. Yeah, like we saw the totems. We saw, I forget the name of it, pardon me, but we saw the one where you could like call in flares from a flare arrow. That's what it was called, and have a rain of arrows of a rain 새로 of 나오는 뭐 플레어 화살 같은 얘기도 하고 있는 것 같은데 일단 컨셉에 맞게 플레이할 수 있도록 하는 거 중점으로 두는 것 같아요. 직업 컨셉에 맞게. as well, or will those remain jacks of all trades or catch-alls or that kind of thing? They will keep their core mechanics. They'll possibly have some new twists on them that fit with the new systems. 그래서 신규 전직들에 대한 얘기를 계속 하고 있는 것 It 같은데 should still be that you can feel like you're playing a classic Berserker. You're not playing something completely different. 그래서 새로 나온 전직들이라고 하더라도 기존의 그죠 레인저면 레인저 컨셉은 계속 가져간다 이런 느낌으로 얘기를 하는 것 같습니다. We had a moment where we did have to just sit down and we had to ask the question, can we actually do this? This conversation actually occurred between us two and Jonathan. We were just like, if we're going to do 19 new, we thought we could do that. Can we also keep the 19 old and have both, at that time, have both available for everyone? And it took a while for us to be able to answer confidently. But we believe we can. Of course, as much as we want to keep the existing themes and all that intact, a very substantial rebalance must occur. 그래서 이제 기존 직업이 19개가 있고 새로 추가되는 게 19개가 있는데 걔네들의 밸런스 맞추기 굉장히 힘들겠죠. 그래서 이거에 대해서 말하는 게 되게 조심스러운데 이제 뭐 컨펌이 나가지고 얘기를 할 수 있다 뭐 이런 얘기를 하고요. In order to be able to do that, but we can of course plan for it. We can start to analyze it. So we don't have very explicit plans on what we're going to do with the ascendancies as between now and then, the current set on live, but we are definitely going to be adding a lot of new mechanics. I can't even say what those are, but we're 그런 going 얘기인데 to come 이제 up with 물어보시는 게 그거예요. 그래서 So 액트가 두 가지가 되는 거고요. 그래서 지금 가지고 있는 액트 1부터 10까지를 깨면 지금 있는 19개 전직이 가능한 거고 새로 나오는 팩트 2에서는 그죠? 그게 액트 7까지 있는데 그 액트를 깨면 새로 나오는 전직 19개를 할 수 있는 거예요. 전직이 갈리는 겁니다. 스토리에 따라서 그렇게 보시면 됩니다. 무슨 스토리를 깨냐에 따라서 전직이 갈리는 거예요. 아틀라스에서 만나기 엔드 게임은 동일한데 서로 전직할 수 있는 게 달라지는 거예요. 레인저 이쪽 그죠? 기존에 있던 세 가지는 팩스 오브 1을 깨면 할 수 있고 새로 나온 세 가지는 팩스 오브 2를 깨면 할 수 있고 이렇게 됩니다. Lots and lots of different varied main links, so to speak. You know, you don't have the. It was a big point that they made on stage. 그래서 액트는 10자리를 깨든지 7자리를 깨든지 한 번만 깹니다. 17개 깨는 거 아니에요. from your standard armor set and then additional ones from accessories. So as far as the question that I have is,
how are you going to encourage 전직이 players 38개가 to 되는 거죠. actually 그래서 make 지금 use of all 걔들을 that? 밸런스 어떻게 Because 맞출 right 거냐 now, 그런 얘기를 하고 Katakura 있어요. is perfectly beatable with 1 or 2 6 links. There will be an 이제 increase. 6링 2개 끼는 거에 대한 얘기를 시작한 것 as we 같습니다. go. And also there will be new support gems and ways to take advantage of these extra spaces. There'll be new ones that affect auras and that affect your utility skills in a way that you'll really want to care about. So there will be that extra power that you get, and you will. 그래서 6링이 많아지면은 뭐 기존 보조용으로 쓰던 스킬이나 오라들의 그죠 그걸 넣었을 때 링크를 많이 하고 싶어질 거잖아요. 그거에 맞는 역할을 하는 새로운 보조잼을 많이 만든대요. 뭐 보조 스킬용 보조잼 이런 식으로 새로운 걸 많이 만들어서 6링을 채웠을 때 역할을 할 수 있도록 만들 거라고 합니다. This new system, it was to to obviously solve the problem with auras and all that. There are potentially or very likely more things like that we're going to be able to add to. 소켓 시스템 똑같이 가고요. 그러니까 바뀐 걸로 다 되고. 그러니까 근데 또 기존 전직이 좋으면 기존 액티브 밀겠죠. 새로 나온 게 무조건 좋다고 할 수 없잖아요. We might not come up with anything. We also might. Also, the players might. This promotes a good opportunity for people to, of course, have discussions and suggest things. And we do often see that and like, hey, that is a good idea. You don't have to be a trained designer. You just have to. There's a lot of passion, and a lot of people have good ideas. A lot of people are capable of designing. We just got lucky enough to be paid to do so, I guess. I wouldn't say it's all luck, but I wouldn't say so either. You guys have been pretty consistent about pumping out some great content, and the stuff that I've played on the demo has been excellent as well. That actually rolls into one of the other questions I had prepared. That demo was hard as nails. I died a lot, and I'm not ashamed to say I didn't catch all of Mathel's stream because I was back getting all touched up, and they made sure I was real pretty for the stage. I have no idea how many times he died, but everyone I talked to has perished at least once or twice. The Rust King got me a bunch. How do you plan on scaling the difficulty of those bosses so that experience is consistent 보스 난이도 조정을 어떻게 할 예정인지. I worry that, it's a 7-act structure, right? 좀 지금 어려워 보인다. Act 6, I have a character that's actually functional at that point, and suddenly that feeling of being in an oppressive boss fight is kind of gone because I'm at the point where I'm overpowering the content. I've overtaken it. Well, we've talked a lot about adjusting the progression, the rate that you get skills and support so that it feels like a more smooth progression. At the moment, it's quite front-loaded, which is still a relic from when we had the 3 difficulties. By the end of the first difficulty, by the end of normal difficulty, we expected you to have a full skill set. So there will be some adjustments so it feels like a more natural flow as your character's growing towards endgame. But even then, boss fights will become even more difficult than they currently are on the current build for the high-end content. We're going to make sure it's challenging, but also that players are more aware of what tools they have available to them. We're going to have some more telegraphing, more information given to the player, especially when they're making a mistake, like not realizing they're low on a resistance or something like that. So there'll be a bit of helping people out, but a bit of 지금보다 보스 난이도가 많이 어려워질 거라고 해요. 베스트 2에서는. 그래서 신규 유저들이 많이 빡셀 수 있는데 대신에 이제 너 지금 저항이 많이 딸린다 뭐 이런 식으로 게임 내 힌트를 많이 줄 수 있도록 해가지고 실수가 적도록 플레이 유도를 한다고 합니다. 난이도는 올릴 건데 그만큼 더 친절하게 게임을 설명을 해줄 거라고 합니다. Which does make things a bit easier. So we don't have that here. It's going to be something we're more conscious of, as we're going into the future. One thing about the difficulty being like this is, of course, because we have the 2 campaigns running in parallel to a shared endgame, it then goes, if this is this difficult, and the existing campaign's very easy, then there's a imbalance and efficiency of getting to endgame, and that for competitive players is problematic, right? We don't want it to be that your first instinct is, you should want to or feel free to play either, sure, but it shouldn't be that, this one is clearly twice as efficient, so I'm going to play the existing campaign. We want them to be relatively balanced and close, and again, not exactly sure how we're going to do it, but as you can see, if we're going with this level of difficulty here, we are going to even have to go back and rebalance all this existing content as well. Again, we're doing a little bit of that in 3.9.0. Campaign bosses are getting their life. I would say
it's kind of normalized, not fully, but a lot of bosses are getting their life raised. A lot of bosses are getting their damage increased. To be more reasonable. Just some stuff was ignorable. So you'll even start seeing some of that difficulty increase in 3.9.0. 그래서 이제 4.0이 많이 빡센데 그죠? 그러면 이제 3점 그러니까 3점대에 있던 패스트업제 1이 훨씬 액트가 깨기 쉬울 거잖아요. 그래가지고 유저들이 이제 이게 기존 컨텐츠를 깨는 게 2를 깨는 것보다 너무 쉽다. 그래서 무조건 1을 하는 게 맞겠다. 이렇게 되면 안 되기 때문에 결론은 3.9에서 지금 액트에 있는 보스들의 체력이나 데미지를 올려가지고 난이도를 상승시킨다고 합니다. 네, 3.9 때 스토리 난이도 상승시킨답니다. I want that to be the case. So yes, difficult. You've succeeded against me then. I perished a number of 그래서 times 다음 리그 against 때 different bosses. 액트 깨기 어려워진다. 이렇게 보시면 될 Disappointingly 것 enough, some of 같아요. the trash monsters as well. But moving swiftly on past that, and onto 3.9.0. The new end game that we're getting, I'm curious as to 그래서 what 새로운 the 엔드 게임 kind of focus 컨텐츠에 was 대해서 얘기 on that, what the 넘어갔어요. explicit goal was in shifting the Atlas to be able to, I think I'm right in remembering this, be able to upgrade every map up to a 14 to 16. What are you hoping to accomplish with that change? Well. 그래서 이제 아틀라스를 모든 맵을 이제 14, 16티어까지 올릴 수 있고 뭐 이런 변경점이 많은데 이거에 대해서 얘기를 하는 것 Firstly, 같습니다. what we had a very early iteration was that the entire Atlas would ascend 4 times or whatever. So they all start at tier 1 to 5, then they all become tier 4 to 9ish, and then 8 to 12ish, and then eventually all 14 to 16. Then we got to a point where, but some players do just like farming lower tier maps. Could be divination card farming, could be just enjoyment, could be whatever they want to do. We don't want to take away that freedom and that choice. This is the amount of discussions we had about the Atlas rework. I don't think we've ever had about anything like this in this. The amount of time it took us because of just the unbelievable amount of constraints. So we finally got to something we were happy with, and we hope everyone is happy with, or at least a good majority, which is that, yes, you can upgrade certain countries, or we're calling them countries internally, regions, sections of the Atlas. Yeah. And it allows you, and then of course you can just downgrade them at will. You can, between one map and the next, upgrade and downgrade if you want to run a particular map. It doesn't mean that the maps you have, the items you have, all of a sudden upgraded. You still have to have that map at that tier, right? So you can't just bypass, but if you don't want a certain particular map to be dropping at red and you want it to be yellow, or a white map instead, then you can just take up the sockets from the Atlas and keep running it, and that's fine. You said this was done in regions on the Atlas then, so like countries, as you put it. Is it still possible to selectively shape an individual map on the Atlas? Oh, so that's one thing that is somewhat lost, right? So instead of now going, I'm going to farm this tier 16 map, you can still kind of do it, but instead of saying I'm going to farm this tier 16 map, the whole league, it's now I'm going to farm these tier 16 maps in this region. That might be one map. That might be a single one. Not all region necessarily has to have many tier 16s, all tier 16s, or just one. And potentially this is not, exactly the right answer, and maybe we can even do something about that. But yes, it will be that you kind of select your region you want to farm if that's the strategy you want to go with. And yes, so there might be 좀 어려운데 저도 지금 헷갈리거든요. or more, 4, 5. That level of freedom sounds awesome. I mean, 그래서 이제 it's something I've been 유저들이 waiting for 여러 가지 for a 타입이 number of 있잖아요. leagues, 고티어 파밍을 하는 유저들이 있고 로우티어 파밍을 하는 유저들인데 뭐 요실 노가다를 뛰다든지 그래서 그거를 되게 자유롭게 선택을 할 수 있다고 하네요. 뭐 모든 맵이 14, 16이 강제가 돼버리고 이런 게 아니고 그 구역마다 이제 내가 티어를 정할 수가 있으니까 어느 정도는 그래서 모두를 만족시킬 수 있는 방향으로 준비를 했다. 저 티어 뺑뺑이를 도는 것도 여전히 가능할 것이고
그리고 한 맵 16티어를 그죠? 16티어 지정 파밍을 해가지고 한 맵만 16티어로 만들어가지고 계속 뱅글뱅글 도는 그런 파밍도 있잖아요. 근데 그거에서 좀 제가 해석이 안 돼가지고 좀 그런데 지금 하고 싶은 얘기는 기존에 하던 파밍 방식을 그대로 계속 할 수 있다고 얘기는 해요. 근데 그 방식이 어떻게 되는지 제가 이해를 잘 못해가지고 그래도 뭐 크게 걱정할 건 없을 것 같습니다. 물론 사용법은 우리가 알아내야 되겠지만 What's your favorite kind of thing to work on? What do you have the most fun with? Bosses are amazing. 경계선에 따라서 이렇게 막 바꿀 수가 있는데 16티어 하나면 어떻게 남기는지 그걸 모르겠네요. I'm involved in all of them. So this was a bit 진짜 노란색 블럭이 경계선입니다. 그거를 뭐 자기들이 정확하게 부르는 이름이 아직 없다고 하는데 뭐 리전이라고 부르기도 하고 뭐 섹션이라고 부르기도 하고 뭐 이렇게 하는데 그래서 세팅을 잘하면 된다 이렇게 얘기를 하는데 정확한 방법을 제가 못 알아들었어요. all of the boss work for 400. Jonathan, obviously a lot of input, and of course QA and other members of the team just playing it whenever they can. 지금은 개발에 대해서 얘기를 하고 있는데. had quite a big input on these ones as well, because we had some really 46으로 바꿀 수 있다고 하고. 그래서 맵 티어 그 조절이 되게 자유롭다고 얘기를 하는 것 같아요. 근데 어떻게 하는지 모르겠습니다. Over the last year or so, actually, is we go more to the animators and to the effects artists. And just be like, how do you think this monster should move? How should it attack? And they know, the animators know what's possible with the monster they're working with, like what kind of things we can get away with. Again, like I said, like a lot of people have good ideas, and we like to listen to them, and we like to put them together. 개발에 대한 얘기를 하고 아까 위에 뭐 때문에 얘기가 많았던 a lot 거죠? of these and coming up with it. It's now 아, 다 게임에는 뭐든 전직할 수 있을까? 그건 모르겠네요. I think it's improved drastically. And that's what you're seeing with a lot of these 400 ones, or in fact all of the 400 ones, is a much larger team working on all these, even for balance. We've had a lot more of the team, the animators playing 그죠, 그죠. 대략적인 그 섹션의 티어는 비슷하게 그죠? 뭐 빨간 티어들로만 된다 이렇게까지는 될 텐데 이제 그 안에서 티어 조절은 자유로운 것 같습니다. 뭐 1이랑 16이 같은 티어, 같은 섹션에 있는 건 아마 안 될 것 같고 그죠? 비슷한 티어들 안에서는 자유롭게 조절이 된다 뭐 이런 느낌인 것 같은데 저도 영어를 잘 못하는지라 확실하지 않습니다. Was just really concerned about his chances going up through the future acts given how difficult the bosses were this time around. Is that really like who do you design for? That's a big question, I know, but which group of players is forefront in your mind, if any? I answered this very similar thing earlier today, and the answer is 그래서 어떤 유저 기준으로 보스 밸런스를 맞추느냐 이런 얘기 하는 것 같아요. 아, 성주 스카이님 팔로우 감사합니다. 그래서 보스 난이도가 되게 이렇게 딱 있으면은 되게 잘하는 사람한테는 쉽게 느껴질 수 있고 못하는 사람한테 어렵게 느껴질 수 있는데 그래서 어떤 타겟층을 대상으로 보스 난이도를 조절하느냐. 근데 이 사람이 이제 아까도 동일한 질문을 받았었거든요. 동일한 질문을 받았는데 can't defeat, can't succeed at this new content. They may end up not playing as a result. They also might see the difficulty and strive for it. They might be inspired by it and might be like, cool, this is cool. I want to defeat this now and get further. And I believe that desire to have more difficult content and to overcome it is actually more important than just seeing an epic boss and then doing the fight and being like, that was underwhelming, I didn't think that was difficult at all. I'd like to think there is a higher desire for things being challenging and overcoming those challenges instead of just being a face roll. Yeah, I agree 100%. I mean, that's why I was concerned about 아예 쳐다도 못 볼 보스는 좀 싫다 이런 얘기를 하는 것 같아요. 도전 정신을 불러일으킬 수 있는 정도의 난이도를 꽤 어려운 거를 만드는 건 맞는데 막 대부분의 유저들이 꽤 엄두도 못 내는 그런 보스는 안 만들려고 하는 것 같고 내가 되게 파밍 열심히 하고 노력하면 잡을 수 있겠구나 이런 생각이 드는 정도의 난이도를 모든 사람이 느낄 수 있는 정도의 난이도를 노리고 있는 것 같습니다. 아, 팔로우 감사합니다. A lot of us were unsure if it was even going to work because it's the first time we've sort of had two skills that are tied closely together. 이과가 많다고 들었습니다. Yeah. Okay. And it's obviously not everyone's cup of tea, but from that we were able to
build on the damage over time system, we were able to add damage over time multiplier and other mechanics that let those systems become one of the core ways that you can play the game. And that's something that's really cool, just adding this entirely new way to play to the game. Yeah. I mean, I think there's a lot of room for that going into 4.0 and going into having 8 or 9 or however many you guys said damage links that are actually relevant, you know. Is there going to be a focus, perhaps, on things like Frostball Dice Nova and Essence Drain Contagion? There might be a few others I'm forgetting. It's definitely something we're going to 그래서 이제 play around with. 6링 두 개 쓰는 것도 얘기를 하는 것 같은데 이제 딜이 너무 세지 않겠냐. 두 개를 지금도 조합해서 쓰는 스킬들이 있죠. 뭐 정수흡수랑 이제 전염, 뭐 얼음 폭발과 서리구체 이런 거에 대해서 얘기를 하는데. Press one button and just have a nice relaxing experience when they're not being crushed by a boss, then there should still be that available as an option. But the optimum way to play should still be doing the most, well, maybe not the optimum, but like you should be able to be rewarded for the challenge of having a complex build as well, a complex skill rotation. So likely there'll be. 그래서 얘들 생각은 원 버튼 플레이보다는 여러 가지 스킬을 쓰는 게 이점이 있어야 된다. 그죠? 우클릭만 단순하게 하는 스킬보다는 스킬을 이렇게 조합해서 썼을 때 더 강력한 위력이 나오는 것을 원하기 때문에 그쪽 방향은 의도를 한 것이다 이렇게 얘기를 하는 것 같아요. We didn't hit on 390 very much though. I apologize. 이번에 새로 나온 그 올가미 화살 같은 걸만 봐도 그 올가미 화살 던지고 그 스킬을 써야지 딜이 더 들어가는 식으로 만들잖아. 그래서 얘들이 지금 개발 방향을 4.0에 점점 가까워지도록 개발을 하고 있는 것 같아요. 3.9도 4.0으로 가는 길이 되는 거죠. 그래서 여러 가지 스킬을 쓰면 더 강력한 딜을 넣을 수 있도록 게임을 만들고 있다고 합니다. additional ranged attack totems instead of 그죠. 스킬 조합을 통해서 더 강력하게 쓸 수 있도록 하는 걸 원하고 있다고 해요. 저는 그런 타입을 지금도 좋아하거든요. 손이 조금 바쁘더라도 더 센 거. 바람직한 것 같습니다. Changing up that system quite a bit, or making it a core system that you can play around is going to be interesting, as well as the sort of rebalance that bows and ranged attacks are getting at the same time. Okay, and in terms of meta more specifically, we haven't seen too terribly much on the League mechanic, but how do you go about rolling in so many different bosses and different mechanics into one enemy and not having something break? How? Well, we do have it break. Just hopefully fix it all before it goes live. I'm sure we won't catch it all. Quite a lot has been breaking, in fact, again with the level of complexity in the game and its mechanics, and the code base has just gotten so large over time that you can't touch one thing without something else breaking. 브레이크가 뭔 얘기를 하는 건지 모르겠네. At this point, so yeah, a lot of putting these bosses or putting these skills interacting with other skills has been, you know, quite tricky. We've had to go back and take a lot of the older monster skills. They often get their own implementation, so they don't really have names. But we've had to go back and rewrite half of them and make them work in certain conditions, and it's been tricky, that's for sure. But it's good. A lot of work for our gameplay programmers, which is good to have. 요거는 지금 제가 대화 주제를 아예 놓쳐버려가지고. Well, yeah, they will. They'll break. They'll be hopefully high threat. Some cases it might be. I mean, that's your freedom as well. You kind of can see what you're building, what you're putting together, what the boss is you're making. Yeah, there's learning to do before you're comfortable with that entirely. But just think the input monsters are always the ones coming from that zone or a boss, like, and so people who have played the game a lot and you've fought the monster before, you know this monster fires a frostbolt. It's going to be that when it's used in boss form, it's going to fire frostbolts in some formation. It may be just it's a GMP one because it's quite simple. It may be that it fires a barrage of them, or it may be that it does a kind of 스킬을 응용하는 거에 관해서 얘기를 하고 있는 것 같아요. And depending on where you put it, but it will have 그런 게 되게 구현하기가 조금 빡세다고는 하는데 시도해보면 좋을 것 같다고 이런 얘기 하는 것 같고. What the mechanic will hopefully be. That is incredible.
뭐 같은 보스라고 하더라도 뭐 제 생각으로 얘기한 건 난이도가 올라가면 그죠 스킬에 뭐 링크가 하나 더 박힌 식으로 쓴다든지 뭐 이런 얘기를 하는 것 같은데 구현이 되고 있는 건지 모르겠습니다. Sometimes the fight's underwhelming because it happened to be that the mechanics of the monsters in that area were just kind of boring or lame, and then sometimes it's extremely hectic. There's something cool I felt about when I first saw Malachi turning into another boss and turning into another, like, you know, into Brian King and into Avaris. 그거 얘기네요. 다음 아마 메타모프 얘기하고 있는 것 같은데. I'm like, yeah, this is good. Well, as much as I'd like to take up even more of your time, I do think we have to move on to the 저 영어 next 진짜 segment pretty 못해요. shortly. So I hope you all enjoyed my talk with 끝났나 보다. Rory and Neon. I certainly did. Thank you for tuning in, and we're going to be having. 야, 뭐 아틀라스 얘기가 좀 중요했던 것 같은데 아틀라스는 기존 방식, 기존 파밍하는 방식도 유지를 할 수가 있고 뭐 새로운 방식도 찾아볼 수가 있겠죠. 뭐 저티어 파밍도 그대로 되고 고티어 지정 파밍도 가능할 것이다 이렇게 얘기를 하고요. 이제 스킬잼 같은 경우는 이제 파워 인플레를 걱정을 많이 하는데 얘들이 원하는 게 이제 스킬을 여러 개 썼을 때 더 데미지가 세지는 방식을 원한다. 그죠? 그래서 원버튼 플레이가 별로 바람직하지 않다고 생각한다. 이렇게 얘기를 했던 것 같습니다. 그래서 보스가 쓰는 기술들을 응용을 해가지고 새로운 패턴을 만들어낸 거에 대해서 마지막에 얘기를 했던 것 같은데 그 약간 개발 과정에 대한 얘기인 것 같고요. 트리키하다고 얘기를 했었죠. 제가 영어를 못해서 정말 죄송합니다. 좀만 더 잘했으면 좋았을 텐데. 자, 또 드랍스 또 많이 받으시길 바라고 이제 다가오는 10시부터는 지자란과 크리스 윌슨, 지자란 스트리머 다들 아시죠? 그 머리 초록색으로 염색하고 다니시는 아주 유명한 스트리머가 나와서 4.0 플레이를 할 거고요. 옆에 이제 크리스 윌슨, DG 사장님, 사장님이고 뭐 사장님이라고 해서 게임 개발에 전혀 관여 안 하고 그런 게 아니고 아주 열정적으로 게임을 시작하고 있는 사장님입니다. 그럴 수 있는 그 빡빡이 아저씨 아시죠? 나와서 같이 토크를 하면서 이제 4.0을 진행을 하겠습니다. 10시부터. 약상이님 카하 반갑습니다. 저는 이제 시작하기 전에 화장실 좀 빨리 갔다 오겠습니다. 드롭스 당첨은 그 페이스 오브 엑자일 홈페이지 가셔가지고 편지함 보시면 와 있을 겁니다. 당첨됐으면. 네, 돌아왔고요. 지자란도 30분 예정입니다. 일정표가 여기 있으니까 참고하시면 좋습니다. 일정표 한 번씩 보시고요. 뭐 3.8에 뭐가 좋냐 하면 네크가 좋았고요. 네크로맨서 제외하면은 뭐 지뢰 빌드도 상당히 괜찮았고 뭐 폭풍의 낙인 이런 빌드도 있었고요. 일단 네크가 제일 세긴 셌어요. 돈이 없을 때 기준으로는. 3.9는 아무래도 하이빌드 쪽이 개편이니까 웬만하면 타깃 스킬 한두 개 나올 거예요. 하이빌드 쪽에서. 물론 다른 거 밸런스는 아직 알 수가 없고요. 아마 소환사는 너프가 되지 않을까 생각을 하고 있고요. 이번 시즌은 이제 한 3주 조금 더 넘게 남았고요. 그래서 아마 12월 11일인가 그때쯤 종료가 될 겁니다. 다음 리그는 이제 12월 14일에 오픈 예정입니다. 일주일 좀 밀렸어요.
화살비 얼음 버전. 뭐 그죠? 활은 요즘 거의 다 냉기로 가죠. 그 덱스 스케일링 활, 그죠? 민첩을 올리면 딜이 올라가는 활이 냉기 피해다 보니까 그것도 있고 이제 하이리 성적 갑옷도 냉기 피해를 주고 이러다 보니까 활은 거의 냉기 피해 고정이 돼버린 것 같고 요즘에는. 자 시작합니다. 왼쪽이 이제 지자란 스트리머. 하드코어 플레이를 많이 하고요. 그 다음에 레이스도 굉장히 잘하는 스트리머입니다. 실력이 굉장한 스트리머고 오른쪽이 이제 아까 얘기했던 GG 사장님 크리스 윌슨입니다. And while we're doing this, we're going to ask Chris questions. And something I think is really interesting and I want to focus on is particularly what. 네, 그거는 새로 나온 보조잼인 것 같아요. 다행히. 새로 나온 보조잼 중에 그런 게 있어요. Because I remember you told me during one of the podcasts. 자, 이제 머라우더랑 레인저 플레이 했었으니까 위치를 하지 않을까 싶네요. Which are now going away. Like you designed most of Fusings and like the way the formulas work? Yeah, I mean, I've been involved since day one, you know, starting the company, initial design stuff, and since then it's pretty much whatever Lead's doing outside of that. Like the fusing example was 지자라는 아이디 안 먹혔는데? the math on how item linking was going to work. Everyone was busy, so I sorted that out. But it's like you know, delve balance randomly, just you know, sorting out the. 그러게요. 액트 2나 좀 보여주고 하면 좋을 텐데 또 처음부터 하네. 좀 아쉽네. Like for prophecy, I wrote a simulator to work out. 맞아, 지자란 유튜브 올릴 때 한글 자막도 달아주는 아주 고마운 스트리머죠. 지자란 그죠, 유튜브나 방송 보시면 또 실력이 굉장히 많이 느실 겁니다. Wow, this like feels it's weird playing on 화염구 laptop. It 주고요. feels so weird. 무기는 마법봉이. Okay. Yeah, if I die, I blame the laptop. Just. It was asking earlier if we could play in hardcore. That's true. I did do that. Oh. It like feels. 아까 첫 보스 잡을 때 마틸 한번 죽었는데 지자란 어떨지 봅시다. 초 3산이 팔로우 삽니다. Yeah, I can tell. Actually, I had to use a pot already. So 그래픽이 진짜 확실히 좋아졌죠. I've done some playthroughs back in 왜 the 이렇게 못 office, 맞추냐? but a lot of my focus, like Jonathan and Eric have been leading up a lot of the 4-hour. 네, 이게 지금 캐릭터가 고를 수 있는 게 제한이 좀 있는가 보더라고요. 습관적으로 재물 아이템을 가져간다고 그러게. 네, 그래픽이나 모션 이런 게 다 엄청 부드럽고 이뻐진 것 같습니다. Preparing for the convention and getting all the stuff ready, and it was nice today to wake up and feel the internet loves me for once, and you know it's good. I'd say the internet loves you quite a bit. 자, 비전 섀도 보죠. 주는 잼은 동일하네요. The little ones that are downvoted at the bottom, they're the good ones. Yeah, I know. I feel ya. I did the same thing, but still, even with 에임이 that, 좀. I'd say you definitely have a positive aura on 진짜 most chat channels. 아예 다른 게임 그래픽을 보는 것 같아요. The team are really loving it as well. Yeah, no, it was very emotional watching you like release everything, and it was great sitting there in the audience getting to see everything. So your role has changed quite a lot because early on, you were like, you know, a lot more hands-on, and then as time went on, it changed for you doing more marketing and stuff like that. Yeah, absolutely. Each league cycle, I write all the marketing text. I talk to all the journalists. I approve. 피가 안 단다, I basically make sure everything related to Path of Exile. 이게 이제 힐록 역할하는 첫 번째 보스죠. 마을 입장을 전에. Messaging and stuff like that. You know, if we're and doing a 장비가 안 맞아서 그래서 AB가 좀 아파 보이던데. Suggest minor rewording. You know. So you're the fall guy. Yeah. I mean, it's my responsibility to make sure that people are happy. And generally 방패 좋은 거 people 나왔네. But with all like you're doing so much work now, how much have you been able to play yourself lately? I haven't played on the live realm for quite a while. I'll play on the playtest realms internally before release. 한번 찬 거예요. 아, 내가 지금 힐록처럼. 그럴 수 있겠다. Around on cheat characters and stuff to make sure that things work correctly. So that's why I've been deferring a lot of balance-related questions to other team members. Right. You know, Mark and so on, Neon. 빙결파동 선택했네요. 역시 레이서답다. And is that something you regret? Like, do you wish you had more time to play and stuff? Oh, for sure. Like, I totally intend with each league to spend quite a lot of time playing, but there's a lot of time spent fixing problems and then getting the next one underway. 하드코어 근데 좀 어려워 보인다. 지금 POE보다 많이 어려워 보여요. 86 hardcore, of course, but maybe it was 88, but one of the two. Yeah, because not in the 90s yet. I always see you on my friends list pushing away.
Yeah, it's been a lot of fun, but you know, I've not played red maps on the live realm, for example, and that's the reason why I should not be working on content that involves red maps on the live realm. But we have a lot of team members that live there, so that's good. 풀팔이 참 초반에 좋아요. So, like we talked about fusing orbs, especially early on when you were like, 지자란이면 스피드런 할까봐 견제 넣으러 왔다고? What else were like some like iconic things? 그렇네요. 하필 또 지자란 할 때 옆에 사장님이 와 계시네. The entire progression of stats on all the core base types in the game was handled by me. I was basically the only balance guy for a long time until we hired Carl back in 2011. So technically, the first 밑에 저 벌레 지나간 길 따라가면 되지 않을까요? 이게 그 디바우로 지나간 길인 것 같은데 이 길 따라가면 될 것 같습니다. Wow. And obviously, it's a lot better now that other people are doing it to do a better job. But yeah, that was my contribution early on, and soon it came to kind of overseeing it and making sure the right philosophies were applied. Any meeting 그죠? 동계파동 저거 또 빙결 걸리는 것도 되게 이펙트가 많이 바뀌었네. 딜이 되게 안 바뀐다. 지금 방패가 꽤 좋은 게 나와가지고 딜이 바뀌어야 되는데 딜이 안 바뀌네. 몹들이 많이 세졌나 봐요 진짜로. 지금 비율을 생각하면은 몹이 거의 한 방 아닌 두 방에 죽어야 되는데 잘 안 죽네요. I know what you're talking about. So for those of you who don't know, wow. Oh wow. So for those of you who don't know what I'm talking about, it's for 1st of April where we did get 냉저 몹이었다고? 오, 냉저가 벌써 달려나봐요. Chris Wilson himself wanted us to, I believe it was that every transmute was going to show up. 뭐 냉저 몹이고 뭐 일단 튼튼해진 거 맞죠? 냉저가 있다는 게. And then when the player went to pick it up, it would 대전이 팔아고 삽니다. Right, so people are thinking they're getting mirror drops. 지금도 냉저 달린 애들이 있는데 결론은 튼튼해진 거예요. It would be kind of bad punishment to give to the players, so you know, too many heart attacks would be caused, so that never happened. I'm kind of sad about that. I think that would have been really fun seeing everybody's reactions. Yeah. Maybe a little too cruel. What should we do for April 1st next year? Announce a mobile game or? Good one. Yeah, so like how 그래서 몹이 안 죽는 게 확실해요. 되게 안 죽네. Was that something because you said you were skeptical initially. So did somebody else come to you and propose that idea? We've been looking at new platforms for a long time. Like we had Xbox and PlayStation underway, and so the thing was we realized that if we did a port to Vulkan, which is a renderer that's used on phones and various other stuff, we'd get Mac support, we'd get Linux support, we'd get support for things like Google Stadia and so on. We'd get phones. It was just worthwhile to do a Vulkan port. So we started that because it's going to be good for all Path of Exile players. We then realized that it's not actually that hard with a Vulkan port to get something running on the phone, just as an experimental thing. And we kind of, like, people have been telling us to make phone versions since before we even started the main PC version, right? It was a thing where we say we're making a game and people assume it's a phone game back in 2007. So it's been on our mind, it's just that phone games are done so badly, we had to know we were doing it well. And so we started with just getting it running on the phone as it, you know, as 자, 과연 지자란은 안 죽고 깰 수 있을 것인가? And we ended up with a good 마티는 1대스 console 했고요. with, you know, with a cool, I don't know if you've played the mobile version upstairs. I'm actually going to do that after this. Yeah, it's got some interesting stuff where you can like do swipes on the screen to use specific skills, like you swipe down to leap slam or whatever you've configured it as in a specific location. So 벌써 all 만화 that 다 stuff actually 썼는데? worked really well. And so the problem was, is this a real game? Are we actually going to announce it? And then the whole 자 이제 Immortal thing 쏘겠죠? happened, and 뒤로 숨어야지. 야, 학습이 돼 있네. So if Immortal hadn't happened, is that something you would announce sooner? Not necessarily. 공략을 알고 It's 있네요, only been 지자란은. ready to announce recently, but everything feels very close to announcement as you're working on it. Yeah. You know, everything's 3 months away. 아까 활쟁이가 좀 더 셌던 기분이 fairly 드네요. hard. And that's very, very interesting because I am level 2. So how is this going to be for somebody trying Path of Exile for the first time? It's tuned a bit difficult for the demo here because everyone's very experienced. But we still want the game to be hard. 레벨이 너무 낮다고 하네요. 진짜 레벨 2였다고 하네. Wow, that is a hard 만화가 level. 없다 이제. 그러다. And I am out of mana. There are some ad phases where you get some worms to fight, I think, occasionally. Let's hope one comes soon. Oh. 오. 기자란도 1데스. 진짜 세긴 세다. 좀 밸런스 조정이 필요해 보이네. Wow. You know, I was actually thinking a lot of 아니면 people 이게 노린 today 건가, said 밸런스. it was really hard and that they had died, and I was like, 네, 완전 푹찍이네. okay, bro. 무조건 한 방에 가네. But apparently, You've got a default attack as well for when you run out of mana. yeah, but that's not It great. does actually do damage at level 2. Not a lot, unless it's changed. 이게 But no, this is 그 actually great. 지금 페스티벌 젤로 치면은 Is this something that's 그 going 약상자 to 찾는 퀘스트 있죠.
처음에 이제 해변가 나가서 그 옆길로 이제 빠져가지고 그 얼음 쏘는 보스 잡으면 약상자 주잖아요. 그 퀘스트랑 똑같은 난이도의 몹이에요. 네, 똑같은 포지션의 몹이에요. 네, 난이도나 연출 차이가 엄청나죠. 19,000. 물결섬 네, 거기 보스인 건데 디자랑 이데스 실망이다. Wow. Okay. Definitely might need. 이걸로 엄청 까이겠다. A little nerf, like 두 번 the one. 죽었다고. But I want to cover one more thing with the mobile version because most mobile games end up having insane, or at least some pay to win. But Path of Exile is known for not really having much. 디자랑 실망이네. 뭐 빨간 거 뭐야? 아 라이프 플라스크. Yeah. What have you thought about pay to win in mobile games? We're not going to do it for Path of Exile, right? Like, we're just not going to 템 do all that 그래픽도 stuff. 싹 다 It's gonna be a 바뀌었네요. PC game on the phone as far as the monetization goes. I mean, if it doesn't make any money, it was a fun thing to do, right? Like, the priority is keep the PC players happy, and then we'll make money there. And if they can have a phone game to also play, it doesn't matter if it's making, like, never once in our projections have we put $1 of revenue on the mobile game. Right. I mean, we'll still sell micros and stuff. 크리스 윌슨이 디자랑 견제하려고 나왔다는 게 확실해지는 것 같아요. Wow, that's a really great philosophy. Actually, something I really want to talk about. 이제 한손 무기는 다 2칸이고요. 양손 무기는 4칸으로 고정됐습니다. 2012? 이제 게임 시스템이 완전히 바뀌면서 그래서 안 그래도 그냥 옆에 누가 있어도 사실 신경 쓰이는데 크리스 윌슨은 또 워낙 말 빠른 랩가시다 보니까 더 신경 쓰일 것 같아요. Yeah, I would say it can be like pretty harsh. 네, 무기 소켓색을 못 바꾸는 것처럼 보이더라고요. Yeah, you're right, and it does raise the utility value of the stash chips. 잼에다가 이제 색채 오브를 바르더라고요. It's something we do discuss occasionally. 이제 무기나 이런데 장비에 달린 색깔은 장비 스탯에 맞춰서 나오더라고요. 네, 확실하진 않아요. 저도 좀 헷갈립니다. 일단 색채 오브를 잼에다가 바르는 거라고 하더라고요. About the amount of content we get with Path of Exile. Like if I look at other games and other streamers, so many of them can go years and sometimes even more without getting content. Like some of them will add like treasure goblins and stuff like that, maybe 4 treasure goblins. But yeah, it's like insane how much content that we do get. 확실하진 않아요. 네, 지금 시연하면서 본 거는 항상 활은 4초록이었고 이런 식으로 고정이 돼 있는 것 같더라고요. With all the leagues that Path of Exile has, do you have a personal favorite that you really enjoyed? Well, COC가 메타 오브가 될 거라고 했었죠. 아, 메타 재미 될 거라고 했었죠. For various reasons, but we don't need to get into that. Really? In terms of ones I enjoyed, 베이스가 피스되면 확실히 스킬잼 구성이 좀 특히나 활쟁이 같은 경우에는 초록색 잼만 거의 끼일 예정이라 뭔가 뭐 방법이 있든지 아니면은 바꿀 수 있든지 그렇게 될 것 같긴 한데 뭐 이때까지 봤던 거는 못 바꾸는 걸로 봤습니다. I think this was on one of your talks. You were talking, yeah, this was the big developer talk you did, and you mentioned that Dark Shrine was 3 people's favorite leagues. And it was my favorite league. We've got 4 players who like Dark Shrine. Yeah, I'm kidding. It was popular enough. 코리안 나이. It didn't do very well. It had just come off the back of a long league itself, and 지금이 코리안 나이도 돼버린 것 같은데. Dark Shrine was something Jonathan threw together in a couple of days. Wow. That is insane because it was like very detailed. 무기에만 이미 4개 돼버리는데 다른 데 빨간색이나 파란색 잼은 1개는 쓸 텐데 그거를 못 넣을 수도 있을 것 같아가지고. Items inside them and something different. Like 걔도 다 메타잼 된다고 어제 얘기를 해줬습니다. 트리거 잼들, 발동형 잼들은 다 메타잼이 된다고 어제 발표에서 얘기를 했어요. Yeah, it looked at the mods on your items, and people had to work out what the different mods contributed to in terms of the modifiers. Yeah, it was a lot of exploration, and that was sort of before the whole data mining. Like now, everybody knows a little bit ahead what's going to happen, but this was a bit before that. 근데 이제 같은 장면만 계속 보여주니까 좀 아쉽긴 하다. 뭐 액트 2라도 좀 보여주고 하면 좋을 텐데 액트 1 후반부를 보여준다든지 전부 다 이제 마을에서 시작해가지고 그냥 디바우로 잡고 이제 숲에 들어가서 두 번째 그 소환하는 보스 잡고 이런 게 좀 아쉽네요. But that's a bunch of work, and is data mining really that harmful? Like we don't let anything super important get out. Like no one data mined Path of Exile. 그 고유템들도 어제 보여줬었어요. 네. So I'm 어떻게 되더라? very excited, and especially since it doesn't sound like something that is like crazy far away. Yeah, well, there's a fully playable. 어제 이제 리치 오브 더 카운실 예시 들면서 보여줬었는데 제가 까먹었네. 그 그레이터 볼리 달린 활 예시로 보여줬었는데
기억이 잘 안 나요. How long have you guys wanted to do shape changing? Oh, we wanted to do shape shifting for ages. Like we just needed to find a good way to do it, and it kind of needed the new animations and new animation system. 급한 대로 만들어둔 거라고. 그럴 수도 slotted in 있겠네. perfectly with our plans for 액트 2가 없을 수도 있겠네. It looks very cool. I loved seeing it in the demo. 소울멘트 어떻게 적용되는지 이제 어제 나왔었는데 제 기억이 안 나요. So smooth switching over. And with the, we only have werewolf so far. We have a werewolf and a bear, I believe, internally available, but the wolf is the most finished one at the moment. Oh, okay, so there are two. 그죠? 그게 뭐 소울멘트로 치면은 그게 메타잼이니까 주문 토템 보조가 있고 그 다음에 잼 6개가 이렇게 연결되는 식으로 장비에 있었던 걸로 기억을 하고 있습니다. 근데 정확하지가 않아요. 그 다음에 이제 속삭이는 얼음, 그죠? 위스퍼링 아이스 같이 그 스킬이 달려있는, 그죠? 보조가 달려있는 게 아니고 메인 스킬이 달려있는 경우에는 지팡이가 원래 5켓인데 거기 추가로 2소켓을 더 만들어줘서 거기다가 링크를 하라고 이렇게 돼 있던 걸로 기억을 하고 있긴 한데 확실하지가 않아요. 좀 많이, 엄청 많이 변하긴 합니다. 예. 일단 PoE의 근간이라고 할 수 있는 잼 시스템이 바뀌어가지고 좀 되게 많이 바뀌어요. 근데 출시가 되려면 1년 넘게 남았긴 했습니다. 네, 남아오처럼 액티브가 생기는 건 밑에 잼 소켓을 2개 더 주더라고요. That's something that changed fairly recently. 튜브로즈님 팔로우 감사합니다. Moves like flame dash and stuff like that becoming instantaneous. Yes. And that I feel was one of the especially as somebody who does a lot of racing, one of the really feel good changes for the game. Yeah, it was part of the big melee. 근데 그래픽이 차이가 좀 많이 나긴 해요. 잘 몰라도. 잘 몰라도 차이가 많이 나긴 해요. 되게 부드러워졌어요. 시스템적으로 되게 많이 변하고. We've made a bunch of melee changes that are really good with those animations, and we've made it work with the old ones. So we're releasing it now because it makes the game better, but it makes the game a lot better with the new animations that we can't talk about. In the sequel. 아까 마티엘 여기서 보스 잡던데 여기는 안 나오네. Yeah, for sure. So how long has Path of Exile 2 been in development? A long time. Ever since we finished Act 10, basically we started work on Act 1 of 동적 기산도 높았어요. 진짜 눈 아프지 않나 그거. 왠지 그리고 키는 게 더 레몬드 같던데. 아 그래요? 못 느낀 사람이 있어요. 아니 그래픽 같은 것도 게임을 좀 많이 하거나 그래도 심도 있게 해야 구별이 가긴 갈 거예요. 구별이 안 될 수도 있는 차이긴 한 것 같아요. Path of Exile 2's campaign is a sequel to Path of Exile 1's story. It's just a question of how we labeling the actual announcement day. 저희 같은 깬돌이들이나 알지 그래픽 차이라는 거를. This is a new 7X game. There are 19 new ascendancy classes. All the things are new, like you'd expect from a sequel. Of course, there's the concern that 크리스 아저씨 한 번 더 오면 좋겠네요. But we've tried very hard to communicate that. 그만큼 또 한국에 관심이 있다는 거니까 오면. I think that was one of the first things you guys said as well, and I remember it wasn't that long ago that you said that there would never be a Path of Exile 2 because of that reason. You didn't want people to lose their microtransactions. So that was very interesting. I was like, wait. 그래도 스킬 이펙트가 되게 이쁘게 바뀌었어요. 몬스터들이 이제 막 It would be chaotic. Like what had happened 저게 무슨 몹일까? is people would 꽃인가? stop playing the original one because there's no reason to anymore. Because they're still being lost. And then they'd wait for the new one to come out, and then they'd probably be annoyed they don't have the stuff. 그냥 정신없어서 게임 못 하고 있는 것 같은데. Committing to taking as many features as we can and rolling them out in updates between now and 설이 then. 전면 안 먹었다고. 게임에 신경을 많이 못 쓰고 있는 것 같아요. 지금 보조잼도 아마 더 나왔을 텐데 받지도 않고 그냥 말하느라 바쁜 것 같아요. Conquerors being the first of those, of course. Yeah, it's very, very exciting. That looked so fun. I actually can't wait to play. And that was December 12th, 13th? Yeah, December 13th. It's my favorite day. It's Friday the 13th. So that's very, very exciting. Yep. And 평타도 지금 만든 평타 진짜 이상한데 이제 뭔가 막 마법봉 진짜 쏘는 것처럼 바뀌었더라고요. And is Bex going to help with the teasers at all? Yep. 그죠? 마법봉이 진짜 이쁘더라. Yeah, I'm really looking forward to meeting her as well. So. It's crazy. 처음에 봤을 때는 뭐 연쇄번개가 했는데 평타라고 하더라고요. Thank you. I'm trying to distract you away from the monsters that are about to kill you. I know. I actually didn't think it would be this risky, but it's like the pace. 디귿디귿님 팔로우 감사합니다. And one thing I wanted to ask about that, years ago, Path of Exile used to be. 해리포터 진짜 마법봉으로 마법 쓰는 그런 느낌. Probably because you and a couple of the other 플레임 블라스트. lead developers used to only play hardcore. 아마 이번 시연에서 못 보겠죠. 좀 고렙 스킬이라. Recently, right? And has that factored a lot into the recent balance? 저 기둥이 뭘까? 그냥 엑스 중에 있는 건가요? 맞네요.
actual balance point myself. 저 기둥, 룬 오브 파워라고 돼 있네. 저 기둥 옆에 있는 몹들 잡는 게 메인 퀘네요. People that only play SSF, they make sure that SSF 네, players can 평타가 좀 actually 많이 complete 바뀌었어요. challenges and so on. Right, which is debatably 아마 successful. 공식 And, 트레일러 보시면 people 그쪽에 who play 평타 standard, people who 영상이 play 나올 hardcore. 겁니다. There's quite a lot of different views. Wait, people or person that play standard? 이게 약간 지금으로 치면은 브레이킹 더 에그 퀘스트랑 닮았네요. 그 조개 껍데기 주워가지고 문 여는 거. 그거랑 비슷한 느낌의 퀘스트네요. Less and less people playing, but especially with private leagues and stuff, I've been trying to like coax people into playing hardcore, and a lot of people have been having a lot of fun. Hardcore is great. Honestly, I enjoy the game so much more in hardcore. Yeah, it's like the thrill of almost dying. Yeah, I would turn the other mode off if I could, but I can't. They physically tie me down if I try to do that. Oh, I feel you. I feel you. 이제 보스전이네요. Oh, another boss. There's a lot of bosses early on. Yeah. 더 로스트 킹. Wow. I wasn't planning for my build to be inspired by Quinn, but I have very little damage. 데미지 너무 안 바뀌는데 그렇게. 저 스킬 포인트 한 개를 좀 찍지. An attack on New Zealanders in general, or 차이 꽤 날 텐데. 저 노터벌이라. Just Quinn. No, I love Quinn. He's great. I got to meet the BlizzCon was actually the first time I met him. So nice. Yeah, I met him for the first time today. All right. Oh, yesterday technically. Yeah. Yeah, it must be unreal having like everyone and so many amazing, beautiful. 설리전멸 중간에 받을 수 있던 걸 봐서 화석 3개보다 뒤에 아닌가요? 근데 퀘스트 느낌이 비슷하다고요. 저기 여러 개 깨가지고 가는 거니까 퀘스트 느낌이 비슷하다고. Wanting to kill you as well, just to farm you. Yeah, it's been a lot of fun meeting everyone. So how many people have farmed you so far? 진도가 비슷한 게 아니고. I've had 12 or 13 actual kills. It destroys all of their items. 고리님 팔로우 감사합니다. So they can only really do it once. 진짜 안 죽네. Okay, I thought people were like sharing items to kill you, but. 만화 물약이 하나 더 있어야 될 것 같은데. 아, 예. 최고줄 몹들이 나왔네요. Has that made you guys want to explore doing more with that? Well, it's difficult because it requires having 100 GGG staff members, a real Zana, right, a map but something table. like an online thing. Potentially. I mean, we honestly don't have any plans to actually sit down and make a card game. I mean, it would be awesome. Like, I love card games. I spend a lot of my time on Magic the Gathering, but we also lack time, and we have some very large commitments to projects at the moment. I mean, 6 more acts of this to make, for example. 지자란이 지금 마틸 했던 때보다 지금 게임에 신경을 많이 못 쓰고 있어요. 그 마을도 안 갔다 와가지고 그 보상을 안 받았죠, 그죠? 지금 옆에 Talk to Rally and Pin for Your Reward 저걸 안 받고 와가지고 지금 잼도 2링크고 이래저래 좀 힘들어 보입니다. 아, 뛰어가야 돼? 이거 포탈 안 열어가지고 이런 보스방이 따로 있는 게 아니라서 죽었더니 이제 처음부터 뛰어가야 되네요. What if I'm playing on this campaign and Nugian is playing on the regular campaign and he asks, Ziz, I'm stuck on Dodri, can you help me kill her? Right. With the current way we have that working, you can't go to the other campaign to help. You meet up in the shared endgames. You're isolated to your campaign. 크리스이스 말도 진짜 빠르고 말이 또 많네요. Okay. So ideally, and this isn't a promise because it's hard, ideally a new league comes out and you can play to the end game in either campaign. That of course means one of them can't be substantially faster than the other. 크리스 유지 사장이잖아요. 직원들 진짜 힘들겠죠. Oh my god. I could definitely see a lot of people 빡세 보인다. with the old league just to get faster to the end game. Yeah, the old league is 10 acts though. I mean, the old campaign is 10 acts, and this one's 7. So true. But I've been playing for around 20 minutes. 한번 죽었더니 컨트롤이 되게 신중해졌네. That is actually pretty crazy. Yeah, that's a lot of bosses. Wow. And it's like it's got so many moves, like it's actually amazing. I'm like really, and I'm guessing this is going to change a lot with like a lot of new endgame bosses as well. Yep, the boss team really are getting into their stride. 상당히 고문의 강도가 센데. Very quickly. And of course, the Conqueror's boss fights are this quality or higher. Oh wow. Oh no. 방금 한 얘기가 이제 다음 리그 정복자들 전투가 지금 얘보다 퀄리티가 더 높거나 비슷할 거라고 합니다. 보스전 퀄리티가. 기대가 되네요. 최종 보스 어떤 애가 나올까? 지금 액트워드의 중간 보스인데 아주 힘드네요. 아무리 잽을 안 꼈다고 하더라도 한계를. 근데 애초에 되게 어렵게 만든 것 같아요.
오 마이 갓, 또 죽었죠? I'm so close. I just want to down him before the end of the session. Yep, we have what, like 40 아, seconds 또 left, and 죽. you've got to run down to him and freezing pulse him 3 실망이야. Will you make it? I can 100% do it. You managed to not RNG your way into a quicksilver. Oh no, oh no. Do you think they'll actually pull me off stage? I mean, I can get it. 아니요, 지금 4.0입니다. 3.9는 이렇게 새로운 스토리가 나오진 않을 거예요. Alright, we're almost there. Okay. 지금은 4.0을 시연하고 있습니다. So much for inviting me here to New Zealand, and it's been a lot of fun. An absolute pleasure being here. Great to meet you and everyone else who's come over. It's so cool that people care this much about the game. 지젤아 노력 중이었어. Hopefully this is the first. 또 가겠는데? 형, 내가 볼 땐 보스에서 좀 떨어지는 게 좋을 것 같아. 저 터지는 게 아파 보이거든. 다행히 안 맞았다. Congratulations, man. We did it. Alright. Well done. That is a good place to end. So much. 여기까지일 거예요, 시연이. 아까 마틸도 여기까지 하더라고요. Thank you so much, and to everybody watching on Twitch, you're all beautiful. 자, 이제 퀸의 4.0 플레이가 10시 반부터 시작되겠습니다. 퀸은 다들 잘 아시죠? 그 로스트 아크 하던 스트리머로 유명하더라고요. 로스트 아크 하던 스트리머. 그죠? 시간상으로는 비슷하게 걸렸네. 아까 마틸도 25분 걸렸는데 퀸은 무슨 빌드, 무슨 캐릭 할까요? 그죠? 퀸은 좀 텐션 쩔 거야. 같은 걸 또 보긴 하는데 그래도 퀸은 좀 재밌지 않을까요? 이제 순서를 다시 한번 안내를 드리겠습니다. 이제 여기까지 했고요. 지자란이랑 크리스 여신 4.0 플레이. 이제 10시 반에 곧 퀸 4.0 플레이가 있고요. 그 다음에 11시에 라이커 4.0 플레이가 있고 12시에 이제 레이스 결승전 중계가 있습니다. 네, 그럼 라이커가 1시간 하나? 시연을? 잠깐만요. 1점표 영어로 된 게 있는데 이거 아니잖아. 어디 갔지? 여기 있다. 라이크 1시간이에요. 그렇네요. 아닌 것 같은데 30분이고 레이스가 30분 앞당겨진 것 같죠? 시간표 바뀐 것 같은데? 시간표가 바뀐 느낌이거든요, 제가 볼 때. 그래서 30분이고 라이커가 레이스가 30분 앞당겨졌네요. 네. 그러면 레이스가 11시 반이네 지금. 4시간 차이니까 지금 3시 반부터 레이스면은 11시 반부터 레이스네요. 오케이. 수정을 해둘게요. 이게 일정표가 바뀌었네. 네. 그래서 이제 1시간 동안 플레이 더 보고요. 퀸 30분, 라이커 30분 보고 11시 반에 레이스 시작이 돼요. 네. 25분씩이라 보면 될 것 같습니다. 레이스는 이제 예선전을 했었어요. 예선전을 치러가지고 선정된 전세계 최상위 레이스 플레이어들이 이제 결승전을 가지는 거고요. 레이스 룰은 하드코어 레이스고 이제 키타바 잡을 때까지, 액트 5의 키타바 잡을 때까지 하는 레이스입니다. 그래서 전세계 최고 고수들만 모였다고 보시면 됩니다. 그래서 같이 봅시다. 저도 이제 레이스를 막 걸음마를 뗀 입장에서 보면서 많이 배워야 될 것 같아요. 예. 레이스? 레이스 뭐 대진표가 있나? 모르겠네. 뭐 대진표 같은 걸 찾을 수가 없어가지고. 레이스 할 때 썼던 빌드요? 도레아니 비스트 말씀하시나요? 하르당님? 도레아니 주먹? 그거는 제가 트그더에 올려놨거든요. 네, 여기
참고하시면 될 것 같습니다. 네. 아, 화살비는 그건 따로 올려드릴게요. 그건 레벨링 빌드는 제가 가지고 있나 모르겠다. 이건가? 이거네요. 네, 이게 이제 그 레벨링 할 때 썼던 빌드입니다. 투명 망토님 팔로우 감사합니다. 근데 이런 식으로 안 했었는데 좀 다르거든요? 목걸이나 활통이 좀 다른데, 사실 별거 없긴 해요. 네, 스킬잼은 동일하게 들어가 있는 것 같고, 이제 그때 하이리 활통을 이제 타락 버전 써가지고 번개 피해 넣어놨었고요. What's going on, boys? 이제 보러 가야 될 것 같아요. Okay. 야, 이 정도만 해가지고 보내드릴게요. 사실 뭐 크게 다를 건 없을 거예요. 약간 다른데. Clean and I have not 자, played 이제 in 퀸 4.0 플레이 at all. 봅시다. And on top of that, I'm used to playing on a gamepad. So if I do die, it's not my fault. 네, 그게 예선이었고 이제 그때 예선에서 입상한 사람들이 이제 결승전 하러 와야 된 겁니다. 네네, 하드코어로 키타바까지 액트 미는 거예요. 그래서 액트 제일 먼저 민 사람이, 그죠? 키타바 제일 먼저 딴 사람이 우승인 거죠. 자, 퀸. 듀얼리스트 못 고르네. 3가지밖에 못 고르네요, 지금. 그래서 뭐라고더러 하는 것 같습니다. 아이호님 팔로우 감사합니다. 그래서 퀸 형이 또 밀리 좋아하지. 그래서 뭐라고더러 가네요. No one noticed. No one noticed that I just jumped out. Okay. Let's go. Okay, let's not screw this up. I've done this in speed runs multiple times where on PoE 1.0 where I just forget to pick up the weapon. Wooden club. 2 sockets. 그죠, 못 매다는 것 좀 빡세네. It looks really weird. I don't understand why the sockets are like that. Okay. Heavy strike. Oh, dude, I've had so many. I've actually pioneered heavy strike. 자연스럽게 장비로 지금 잼을 가져가죠. 다 저래 지금. 시연한 사람 3명 다 저랬어 지금. Skill is now equipped and can be used with right click. Okay, now I want to change that to force move. I'm going to change. 저렇게 안 한 사람 없어 지금. I'm playing on a laptop. 너무 자연스럽고. Actually insane, I guess. Do I risk pressing skip all tutorials? This could go poorly, but I'm going to do it. I'm going to wing it. I'm going to figure it out as I go, boys. Okay, let's have a look. Oh my god, these zombies. Wait, attack. Attack. Okay. Oh, 타격감. The feedback of hitting the mobs right now. Okay, 1. Let's not die to zombies. I've been told that they tuned the demo to kill Crip. That's literally what they tuned it so it was actually extremely 얘들이 크립 죽였다고 하는 것 같은데. 처음에 시연했던 사람 여기서 죽었던 걸로 기억해요. Okay, because I'm a literal ARPG god, and I don't think I'm going to die at all. But you know, we'll see. Scroll of wisdom. Okay, with. 그죠, 모델링, 뭐 모션 다 좋아진 것 같죠? 떡대가 좀 줄긴 했어, 뭐라더라. This is not the Twilight Strand that I'm used to. Ruthless support. Okay, Ruthless. Is it working 자, 무자비 보죠. 처음에 주는 잼은 다 똑같네. Attack is the same as it used to be. Okay, what the hell? So I just started with a 6-link, I guess. ARPGC는 절대 안 죽는다고? 기대하겠습니다. 그 디바우러 할 때 크립이 1데스였나 2데스였나 기억이 잘 안 나고 마틸 1데스, 지자라 2데스 했거든요. 과연 퀸은 어떻게 될지 지켜봅시다. I can't see Twitch chat, by the way, if you guys are talking to me. I've just got a laptop here, so we're just gaming. Okay. 크라이프님 팔로우 감사합니다. A rusted helmet. Okay, I'm gonna take that. Let's go, boys. Let's get as many upgrades as possible here. 오, 롤 좋아. I refuse to die. I will not die. 네네, 이제 잼에다가 링크를 하는 걸로 바뀌었어요. 지금 장비에다가 링크를 하는데 이제 잼에다가 링크를 하는 게 바뀌어가지고 이제 모든 잼을 다 6링크로 쓸 수 있게 됐습니다. What the hell? What are these things? Dude. 형 죽겠는데? I'm actually dying to these mobs. 야, 얘들 진짜 세다. These are just crabs on the beach. 아, 이거 네이밍은 팩서비자 2인데 그냥 같은 게임에 스토리가 하나 더 추가된다고 보시면 돼요. 그래서 지금 가지고 있는 뭐 캐시템 창고 사라진다거나 그럴 일 없으니까 걱정하지 않으셔도 됩니다.
It's a superior. Okay, it requires mechanically superior skills to be good at Diablo, as you can understand, guys. So this should this. Oh. 자, oh my 이제 God. 지금의 힐록 역할을 하는 더 보스 Bloated Miller. Okay. 로티드 밀러 Let's play it safe. Let's play it safe. Let's just, 보스전이네요. okay. Let's see what he's got. Let's just see if he attacks. Oh no. 버퍼. 이거는 제 방만 그런 게 아니고 방송 자체가 지금 네, 공식 방송이 저래요. 제가 어떻게 할 수 있는 부분은 없습니다. 형 죽겠어. 안 죽는다면서. 네, 오버워치 2 그런 느낌이에요. 맞아요. 오버워치 2라고 생각하시면 될 것 같습니다. Let's just kill these little range boys up. No, I swear, dude. Okay. I'm actually at outpost. 개성선 그죠? 접종할라 했던 것 This is a tactical retreat. I'm not. Okay, it's quick tactical retreat. 형 어디가? 쫄았네. 체력물량 다 썼거든요. 이제 피울라 채우러 왔나 보다. 새우꼬리 움직이님 팔로우 감사합니다. 아우. These laptop keybinds, man. 노트북이라 키가 막 이상하게 돌린다고 그러네. Okay, skill points. What have I got? Are we just literally Marauder? Is everything the same as it used to be? Okay, we're going with life. We're going with life. Okay. 체력 찍네. 아이. This like a hardcore playthrough, boys. 남들은 다 데미지 찍었는데 이거 게이 컨셉 오반데. Let's try open up this chest over here, actually. Let's open it. Okay. 맞아요. 로아하던 그 스트리머 맞습니다. 졸렬하다. 그냥 플라스크 먹다가 ESC 누른 것 같네. 노트북이라서. I'm stunning it with Ruthless. I'm stunning it with. Can I stun log him? Okay, no. 야, 그래도 밀리가 딜은 제일 잘 박히는 것 같다. I'm going deep, boys. 만화 없어요, 형. Literally 5. Where's 5? Where's 5? Okay, there we go. 5. 버튼을 잘 못 찾는 것 같다. Come on, Ruthless, baby. Ruthless. I will not die to this tutorial boss. 좋아. That's how we do it. Take notes. Take notes. 그냥 되게 모습 좋아졌어요. Cheering me on in the real life crowd, or are they talking? Not gonna say that word. Talking smack. Okay, let's see. Ground slam, molten strike. Generally speaking, you need good gems to make molten strike work, but then it's pretty OP, right? I'm gonna go with ground slam. I think it's synergized better with 돼지강타. 어제도 돼지강타 썼는데 딴 거 좀 써주지. Wait, can I just swap these out? Oh my god, okay. Wait, no, the Ruthless came with it. What the hell? Okay, let's ideal this. I need 어제 크립도 돼지강타 써가지고 저는 이제 용암 타격 그걸 써주길 바랬는데. Oh, wait a minute here. Wait a second. 양성 무기로 가네요. Do I get extra links with that bad boy? Because it's got 4 there. Can I stack some support? 그래서 이제 검이다 보니까 힘 민첩 무기죠. 그래서 지금 빨간 2개, 네, 초록 2개를 박을 수 있게 돼 있네요. Actually, oh my god, these graphics. BTW, Actually, IQ BTW 활용 감사합니다. Look at those cocks. Oh my god. 뭔 드립 친 거야 방금? Okay, clear fill. We're going in. I don't even know 네네. 그래서 링크는 이제 안 해도 돼요. 그래서 연결 오브가 삭제가 될 거고요. 4.0 때 이제 잼에다가 그 주얼 오브를 박아서 주얼 오브를 써가지고 잼에 이제 소켓을 늘리면 되고요. 그래서 템 랩에 따라서 링크는 자동으로 된다고 합니다. 이게 POE 4.0 패스트 오브 2를 지금 시연하고 있습니다. 패스트 오브 2 시연하고 있는 거예요. 내년 말에 출시 예정입니다. What is it, boys? It's That's actually really good. I can get like live feedback by just people yelling. Okay. 지금 무기가 So we need the Ruthless in here. 이거 스킬이 안 나가죠 지금. 근데 양손검 되지 않나 원래? 왜 안 되지? Like if I kill literally every zombie, I'm gonna fall way behind. 돼지강타가 양손검 될 텐데 왜 안 나가지? 이상하네. Apparently Ziz, Chris 데미지가 표시가 안 됐었거든. 근데 내년 말이 최대한 빨리 하는 거고 더 늦어질 수 있어요. 검 안 돼요? 그래?
메이스 스태프. 아, 안 되는구나. 한 번도 안 써봐가지고. 무기 제한이 검이 있는 경우가 보통 잘 없는데 쟤는 검이 안 되나 보네. 검은 웬만하면 다 써지거든요. 메이스 스태프. 그렇구만. 대지강타 한 번도 안 써봐가지고. 야, 근데 검이 제한 있는 경우가 진짜 거의 없는데 희한하네. 그래서 이제 활성화가 안 돼가지고 딴 스킬 쓰네요. 내려쳐야 되니까 검이 안 되게 만들었나 보네. 근데 왜 평타를 쓰는 거 아니야? Disgusting. Okay, let's just boost through. Let's boost through here. I don't want to. I need to kill the hard bosses. I'm not just gonna. Okay. 아까 못 본 보스인데? Okay, this will be a jerk. Tell you what, let's zoom out. Let's kite away. I'm gonna pull the. 오, 뭐야? This is a 5-hit. Wait, come on. Oh, the AI. Just line aside. She's summoning more. 계속 소환하는 건가? 뭐지? Alright, I'm going in, boys. I'm going in. 아니네요. Let's go. Nope. 지금 평타 치고 있는 거 아니에요? Okay, unleashing. 묵직한 일격이 아닌 것 같은데. It seems like I can just face tank her. This is fine. 안 자냐고요? 야, 레이스까지 보고 자야죠. No, I'm getting frozen. 왜 평타를 치지? Okay, tell you what, guys, we're gonna just tactical retreat again. We're gonna tactical retreat. We're gonna get. This is what the high IQ gamers do. That's what you gotta understand. No point staying there and dying. Let's just quickly get my flash charges back. Oh! Are these guys exploding? 지금 평타를 치고 있는 것 같은데 왜 그럴까? 발도니까 반갑습니다. Can you not? Okay. These mobs are definitely very lethal. This is like, if I was to describe this, it feels like I'm like in, I don't know, like the second or third. 모션이 다르긴 다르죠. Literally no gear. That's how I 지금도 다르긴 다른데 지금은 네 사전형은 또 되게 부드러워져 있네. It's like every single mob is hail rake. Okay, I'm going back in. 근데 지금 묵직한 일경은 써지거든요. 근데 왜 안 쓴 거지? 왜 평타를 쓰고 있어? Okay. Dude, one! I keep pressing the escape key because I'm on the laptop. 1번 누를 때마다 지금 ESC 열려가지고 미칠라 그러네. 아니 스킬 왜 안 쓰지? Certainly a lot of telegraph mechanics though. I really like that. Okay, that's not good standard. I'm literally out of. I'm committing, boys. I'm committing. 지금 외국 애들도 오토 어택 재미라고 난리 났어요. 아 진 KKK님 팔로우 감사합니다. Do you know what would be really nice right now? Is a mobility skill. If I had like a dash or something. Dude, I'm ZDPS. Is this a Quinn build? Nope. 아, 좀 그거 한데 이갈리는데. I'm using default attack. I'm using default attack. 아 이제 알아챘다. Oh, no. I just did this in Diablo 2. And I okay, no, so that's I'm using default attack 이러고 있죠. Okay, don't worry, boys. We'll come back. It's fine. Okay. 아, 세진 거 봐. 아, 편안. 그 좋아하지, 그렇지. 20% damage, right? Oh yes. Okay, huge. All right, I reckon I'm gonna go back and destroy her ass. Wow, that's awkward, guys. See, now if I had a Twitch chat up, I could. 전 제대로 굽네요. Oh well. Now I'm doing like quadruple damage. 데미지 4배 됐다고. Easy clap. Easy claps in chat. Wasn't even hard. What a joke. Okay. 채팅창. I don't think. Easy clap. 엄청 올라옵니다. See what it's like. 7 to armor. These items that are dropping are actually abysmal. Is this Jimmo not got the smart loot? 이 형 분량 다 못 채우겠는데? 그 두 번째 보스 못 잡겠는데 이러다가? Life. That was maybe a pussy play. I think relatively speaking, I don't know if I'm going to get much value out of going life this early. Maybe I should have gone damage, but whatever, dude. Kill the doggos. Open all the chests. I really want. Oh, play vest. Yes. Okay, all I need is like an L corp. Dude, even all the artwork for every single piece of gear I'm looking at is actually just got like a lot more detail. 막 시연 시간 줄어든 거 아니겠지? Okay, pick that up.
그래서 어제 그 답답함과는 좀 다르긴 해요. 아! 반사! 반사 오반데. I really need like a quicksilver flask or a boosty flask. Let's just drop all this stuff on the ground as we go. Oh shit. Clean. Okay. Where's the boss's at? I'm ready. 이거 참 게임 재밌게 해요. Heavy strike all the way, baby. I killed Uber Elder with heavy strike. 와 근데 진짜 약간 고급 오브가 자주 나오는 것 같아요. 벌써 지금 변화 오브 먹었는데 I'm kind of like a heavy strike main. 오브 밸런스가 좀 바뀌나 봅니다. The old forest. Okay. 원래 저 구간에서 변화 오브 먹기 힘들거든요. I'm noticing that the 길 잘못 온 것 같은데 형. 아닌가? The aesthetic of PoE 2 seems to be. Oh wow, it's a little shapeshifty boys. 여기 첫 번째 보스 깨고 오는 곳인 것 같은데. Because normally we start off, it would be kind of like, you know, on the beach, nice and light, you're chilling. Now we're in this forest getting ganked by werewolves. 그죠. 다들 디바우로 잡고 여기 왔었는데 바로 와보는데. Cloth wraps, okay, I don't need that. Wait, do I? No. Okay. I feel like I should be using more skills as well. I've got like, look at all these links that I've got, and I've literally got no gems in there. Wait, what if I portal scroll to town, boys? Oh, 포탈 이뻐. I'm thinking about some high IQ plays here. Purchase items. Oh, I shouldn't have just deleted all my stuff initially. Okay, let's just quickly sell some items. I'm gonna see if I can buy some gems. Who would sell gems? Una? Renly? I don't know any of these people. 얘는 장비고? 근데 제가 젬 팔겠지. 장신구 파는 애가. 왜? 이번 가야지 그래. 아우 아무것도 없죠? 아무것도 없죠? 아이고 아이고. I want like dash. 지금 이제 10분 남았는데 보스 잡을 수 있을까? I have a bad feeling that I'm gonna get to these like you know these so-called hard bosses and just get wrecked. 아니야, PoE 2라는 게 새로 게임이 나오는 게 아니고 PoE 1에 스토리 모드 하나 더 나온다 이렇게 보시면 돼요. 네, 그래서 가져다 썼다는 게 아니고 그냥 원래 PoE 1 게임에 추가되는 거다 이렇게 보시면 돼요. 네, 새로운 게임이 나오는 게 아닙니다. 네, 새로운 캠페인 추가예요. 네, 스타크래프트 예시가 제일 적절한 것 같아요. 자유의 날개였다가 이때까지 그 다음에 이제 군단의 심장 추가되는 그런 느낌으로 보시면 됩니다. 그래서 뭐 1.5 개념이라 봐도 되고. Very good. Let me just check that. That hasn't changed, right? That's just a flat absorb. I'm gonna start literally boosting, boys. I'm gonna speed run. I'm going. Uh-oh. Take that back. No, we're gonna stand still. What's my ping like at 엑자일콘 actually? Latency 16 ms. I'm literally at the convention. Still good. 네, 스킨 창고 다 그대로 그냥 패스 오브 엑자일이 업데이트 되는 거예요. 사실 뭐 네이밍은 2라고 돼 있는데 그냥 지금 패스 오브 엑자일이 더 업데이트가 된다 이렇게 보시면 돼요. 캐시템 뭐 그런 거 다 그대로 갑니다. 지금 있는 캐릭터 뭐 화폐 다 그대로 가요. 물론 연결업은 사라지겠지만. It's good to see that other gear. So like this 4.0 has like this, I guess the beta test of the personal loot 그냥 system. 업데이트라고 생각하세요. 2라고 뭐 다른 게임이다 이런 게 전혀 아닙니다. 블루피쉬는 펄러 감사합니다. 저 그래픽은 엄청 많이 바뀐 것 같은데 뭐 이것도 보시는 분들마다 약간 이게 다르더라고요. 별 차이 없는 것 같다 이런 분들 계시고. Okay, I'm pretty sure I'm just going to loop. I'm going to try to progress forwards. What is that? Fungal zombies. I feel like these guys are going to spray pus on me or something. They look pretty. 곧 3.9고요. 그 다음에 이제 3.10, 3.11 해가지고 리그는 계속 나올 거예요. 리그 계속 나오다가 이제 개발이 완료되면 그때 4.0이 적용이 될 겁니다. 4.12까지는 지금 거의 확정인 것 같고요. 그래서 요게 이제 내년 말에 12월 달에 나올 예정인데 계획대로 되면은 그저 3.12까지 하고 요게 나올 거고 만약에 연기가 되면 더 늦어질 수 있죠.
So far, I'd place this at about Diablo 2 difficulty. 일단은 내년 말이 빨라도 내년 말이고 더 늦을 수도 있습니다. Thank you. 넘치는 건강미니 8원 감사합니다. Okay. Oh, is that it? What is that? Is there? Do we have shoulder pads now? What is that? No, there's no shoulder pad slot. That's just a really weird. 3.13이 있을 수도 있어요. 잘못하면. I'm gonna be honest. Bonus life. Oh. No. 근데 진짜 장비 주울 때 소켓 안 보고 줍는 게 되게 또 편해질 것 같긴 해. I'm actually just gonna speed run. I'm not even kidding. I'm just gonna run. 네, 말씀하세요. I'm looking for the boss, boys. I'm out for blood. Okay, here we go. What's this? 상급 보조잼은 나오는 것도 꽤 희귀해 보이고 또 잼 레벨업도 되게 힘들어 보이더라고요. 그래서 잼 레벨업이 주요 컨텐츠가 될 수 있어요. DK 세라프님 팔로우 감사합니다. 그러게요. 신호등이 사라졌네. 잼에 신호등 있으면 걔가 팔면 이제 색채 오버 주지 않을까요? 그럴 필인데. 토샵 보조요? 저 그런 얘기 처음 들어보는데. 네, 토샵 보조란 얘기를 처음 들어봅니다. Okay. Ditching that. So we're in some sort of poison land. 아니요, 스피드런이 아니고 4.0 그거 페스티벌 제 2를 시연하고 있는 거예요. Control, Alt, Shift. No, I don't think there's any loop filter on. So I guess some items, some things just don't drop anything now. Interesting. What is this? 그거 말씀하신 것 같은데 그 상급 갈래 보조. 예. 토샷 사고는 전혀 관계 없고 그냥 갈래가 두 번 되게 해주는 거예요. 뭐죠 이거? We're gonna go this way. I'm not scared. I'm not gonna die. I literally can't die, boys. Okay, I'm out of flasks. It's just fine. 양치기 소전이야 뭐야 이거? Mechanical skill, boys. Mechanical skill. I can avoid every single one of these poison bolts. Oh my god, dude! How many are there, bro? No, dude, no. Up. Oh, it's a dead end. Down. Steel's good. We're chilling. 예능감 쩌네. Maybe the quest giver can save me. Save me. No. 그거 누르면 정 나와요 형. Oh my god, what is the aggro radius? Oh, there's a thing called a portal scroll. 런 성공. Okay, here we go. Let's actually deal with this. 1, 2. 야, 그걸 잡는데? Oh my god, this zone is absolute cancer. Who made this? Oh, alchemy. Oh, that's huge. 연금술도 벌써 나오고 확실히 오브가 좀 잘 나오는 것 같다. I gotta find this boss. Wherever this boss. Okay, let's elk something. Let's just elk something. I'm just gonna elk this ring. Okay. Oh, this plate vest. Oh. Okay, that's better. Good. 안 봐도 좋죠. Okay, I'm clicking on this. 아니, 반지 껴야지 형. 반지 껴야지. Boys, we're going deep. 반지 껴야지. Defeat the monsters. Okay, this is gonna be fine. Oh, why have I got heavy strike, man? No. 밀리. What am I even supposed to do here? 밀리. This is not good. Just one swing at a time. 돼지 강타를 쓰세요. 무기를 바꿔 와 형. Put the two-hander on. I really shouldn't have put the two-hander on. 이걸 사네. That's a kind of portal scroll. No, right click the right. Dude, the right click is bugged. It's bugged. 방송 재능충이네 진짜. 방송 개 잘하네. Okay.
부럽다. Literally, I just need to buy like anything. 저렇게 방송을 해야 되는데. Let's go idea this. I should put that on. Yep. Finn, give me an item, bro. Give me something. Let's just buy that. Whatever, dude. Let's put that on. Okay, this will be fine. Just single one-handed weapon. At least I can use S. Can I equip? 이제 대지강타 써지죠. 예. I'm gonna believe. Ground slam. 그래, 대지강타를 써, 형. Please. I can use ground slam, boys. Yeah. 좋아. 이거지. That's what we're talking about. 너리너리님 팔로 감사합니다. 이거지. 그래. Okay, literally saved. 편안. What's the boss? What's the boss? I mean, P, no. Chuck that up. I get my big point. Maybe I should grind a level. I got like 5 minutes. Can I grind a full level out in 5 minutes? 소켓은 잼에다가 받는 거고요. Another obelisk. 이제 템 레벨에 따라 생성되는 건 이제 링크. 소켓을 늘려놓으면은 잼에다가 소켓을 늘려놓으면은 이제 장비에다 끼면은 장비 아이템 레벨에 따라서 링크가 생기는 거예요. This is complete. I mean, to be honest, the pacing of the game is so much better like this. Like, I'd much prefer this, like difficult, engaging, meaningful combat over like the teleport one shot. 형 보스 잡을 수 있을까? This is really good. 5분 남았는데. At the same time, it's not easy. 혈맥2는 최소 내년 말입니다. Exclusively for the demo, or if they're actually going to head towards more this direction in terms of actual gameplay. But yeah, I mean, definitely, if you make a single mistake, you're just going to die. So it really benefits being like a god gamer, unlike myself, right? That way you can really. 잼은 이제 소켓만 관여하고요. 잼이. Feel good about beating the concept. 그래서 일단은 연계 로브가 삭제가 됩니다. 연계 로브 삭제되고 이제 잼에다가 듀얼 로브를 박아서 잼의 소켓을 늘리는 거예요. 소켓만 눌러두면 이제 장비에 꼈을 때 링크는 자동으로 생기고요. 이제 링크의 개수는 아이템 레벨에 따라서 생기게 됩니다. 근데 그 아이템 레벨은 지금 용링 되려면 최소 아이템 레벨이 50이 필요하잖아요. 그런 것처럼 장비가 50레벨만 되면은 이제 용링이 생기는 거죠. 무기 소켓은 2개, 아니요, 엑자일콘에서도 2개였습니다. 한손 무기는 2개고 양손 무기는 4개. 그거는 고정이에요. 갑옷에 2개, 그 다음에 뭐 장갑, 신발, 투구에 1개씩. 이건 고정이에요. 황금 잉어 수요님 팔로우 감사합니다. 링크 압박이 훨씬 덜해지겠죠. 이제 소켓만 박으면 되니까. 근데 지금은 그죠? 6소켓 박는데 뭐 고정으로 350개가 드는데 뭐 소켓의 난이도가 올라갈 수도 있겠죠. 근데 그런 자세한 정보는 아직 없어가지고. 네. 그래서 뭐 지금보다 쉽게 만들지 않을까 싶어요. 일단 링크는 없어지긴 합니다. 스킬이 저렇게 많이 필요할까요? 그죠? 지금은 스킬 1개만 가지고 사냥하는 방식을 대부분 쓰죠. 근데 아까 개발자 인터뷰에서 이제 여러가지 스킬을 활용했을 때 더 세지도록, 그죠? 내가 스킬 하나만 쓰는 것보다 1번, 2번, 3번 스킬을 연계를 해서 썼을 때 더 큰 이득을 볼 수 있도록 게임 설계를 한다고 합니다. 그래서 여러가지 스킬을 써야 될 거예요. 요게 출시가 되면은. 네크가 상당히 좋아지겠지. 좀비, 스켈레톤, 뭐 기동이, 뭐 악령 다 이제 6링크로 쓸 수가 있으니까 네크가 되게 좋아지겠죠. 마틸시어는 진작에 지나갔습니다. 9시에 했어요. 아하. 스토리는 이제 스토리가 2개 생기는 거예요. 지금 스토리는 그대로 있고, 이제 지금 보고 계시는 패스 오브 엑자일 2 스토리가 추가가 되는 거예요. 그래서 지금 것도 깰 수가 있고 패스 오브 엑자일 2도 깰 수가 있고 이렇게 되는 거고요. 그래서 지금 스토리를 깨면은 지금 존재하는 전직 19개가 가능하고, 그 PoE2 스토리를 깨면은 새로 나온 전직 19개를 할 수가 있고, 이렇게 갈라지고 마지막 엔드게임, 그죠? 맵핑은 만나서 같이 할 수 있게 되는 거예요.
1 minute. 1 minute. Nope. 네, 빠르면 내년 말에 출시될 예정입니다. I got 1 minute, boys. I'm going back in. I'm just gonna have to pop off. 전직이 이제 2배로 늘어나는 거죠. 전직이 38개가 되는 거지. 지금 19개인데. Why am I using a single one-handed? No. It's the way it goes sometimes, boys. It's the way it goes. It's the way it goes. Yeah, there it is. My first ever PoE 2.0 experience. Definitely, yes, it looks really good. I'll be honest, it does look really good. The new I'm super tripped out by this. 정말 재밌었어요, 이러고 있네요. works here. But no, the gameplay smooth, graphics. 아, 그냥 웃겨. Hopefully you enjoyed the playthrough of the tutorial. 아, AHK님 팔로우 감사합니다. The clamping. 자, 다음은 이제 라이커랑 이제 개발자 조나단 로저스가 함께 나와서 4.0을 플레이하겠습니다. 요거 이제 30분 한 뒤에 레이스 결승전이 예정이 되어 있습니다. 자, 다들 이제 또 스트레칭 한번 하시고 레이스가 이제 30분 뒤에 11시 반부터 시작될 예정입니다. 시간이 앞당겨졌더라고요. 그죠? 어려워서 재밌을 것 같아요. 지금보다 난이도가 되게 많이 올라간 것 같습니다. 네네, 스피드런 레이스. 그 예선전을 이미 했고요. 그래서 전 세계에서 가장 레이스 잘하는 사람들이 모여서 레이스를 하는 거고, 룰은 하드코어로 이제 액트 5 키타바 빨리 잡기 레이스입니다. 레이스 말 그대로 대회예요, 대회. 페이스북 엑자일 대회라고 보시면 됩니다. 경쟁해서 키타바를 제일 먼저 잡는 사람이 우승하는. 아, 라이커 불 빨아서 사람들이 싫어한다고? 네, 하드코어 솔로 모드로 진행을 하게 될 거예요. 아, 다음 주 짜려면 지금도 배달이 되나 보네. 아, 부러워. 아, 지금 11시구나. 시간 많이 됐네. 부럽습니다. 내가 이럴 때 이제 드롭스로 염장 질러야 되는데 한번 확인해 볼까요? 아, 오늘 왜 한 개도 안 들어오지? 어제는 3개 받았는데 오늘 한 개도 안 들어오네? 오늘은 패배자가 되는 건가요? 아쉽네. 네, 오늘은 저도 0 드롭습니다. 아, JNJ님 팔로우 감사합니다. 저는 아직 저기에 끼기에는 실력이 너무 부족합니다. 네. 레이스는 아직 애기이기 때문에 이분들 하는 거 보면 경이로워요. 저는 저기에 낄 레벨이 못 됩니다. 뭐 이제 연습을 많이 해야겠죠. 저도 이제 레이스 연습을 좀 해야지. 데미가 타라 5개 모아서 데미가 베이스 만든 사람이 있더라고. 대단한데요? 전 1개밖에 없는데. 아, 4.0 데모 할 때? 아, 그런 거는 좀 초청해주면 좋겠다, 그죠? 레이스야 뭐 아직까지 실력이 안 되지만 내년에 한국인 스트리머도 좀 불러줬으면 좋겠어요. 아, 오늘 도예요. 죄송합니다. 죄송합니다. 자, 이제 라이커와 조나단의 4.0 플레이를 보시겠습니다. 라이커는 제가 듣기로 유명한 유튜버라고 하네요.
이런 페스티벌 같은 이제 액션 RPG 게임 리뷰를 주로 올리는 유튜버라고 합니다. 에그어택님 팔로우 감사합니다. So I was the one who originally thought that we should do it, but then it was me and Carl who really worked on it together. So Carl did a lot of the design work, and we both playtested together and sort of came up with 아직 기회가 있습니다. 예, 레이스 하면은 그래도 한 1시나 1시 반까지 할 거니까 1시까지 하면은 예, 아직 기회가 있어요. Cards, like 12,500 crafting stickers, and it looks like we might be running out. So yeah, you know, it's pretty crazy. Fantastic. Yes. So, what has you most excited? I mean, honestly, just like showing people Path of Exile 2, it's been amazing. Like talking to the people around. 이거 되게 유명하대요. 저 몰랐는데 되게 유명하다고 합니다. It was like working crazy hours and stuff myself, and like you know, yeah, it's just so awesome. Yeah, I'm 시작하기 전에 저는 또 잠깐 한 1, 2분 정도 휴식을 취하고 오겠습니다. 금방 갔다 올게요. I know you played it on the floor. 화장실도 좀 갔다가 제가 물을 많이 마셔가지고. My main thought was, oh no, why did it end? Right. How far did you get? Oh, geez, level, I don't know if it was 10. What area though? Oh, so I actually ended up accidentally bypassing the first, the tunnel Devourer boss. The Devourer, right. yeah. So I fought a later boss, then came back for Devourer. So it was easier for me than it was for other people because I was a little overleveled for the content at that point. But I'm hoping I can get straight to it today. So yeah, very fun. The visually improved. Loving the new skill system. Yeah. I think I have not yet applied that gem, so I'm going to find a safe spot. Well, I don't have to find a safe spot. We're going to pop in our Arcane Surge to apply to our Fireball. And try not to die. Awesome. All right. Grab a quick plate fast. So, oh man. So we don't have a lot of time to chat, but there were a couple things I wanted to pick your brain about. Absolutely. Go right ahead. And now one thing that, you know, I come from primarily a different ARPG background. Yeah. There's a little bit of a division in the player base between people who like like I love the depth of PoE. 돌아왔습니다. 드롭스는 이제 제 방송 말고 지금 제가 보고 있는 공식 방송을 시청을 하고 계시면 일정 확률에 따라서 이제 게임 캐시템 주는 거고요. 자세한 또 안내는 저기 올려주셨네요. 저기 보시면 되겠습니다. 계정 연동해가지고 받으시길 바래요. 위치로 플레이하네요. So like it's one of these really hard goals. Like a lot of people would say that that it's not possible. But the thing is, when I look at some of the largest games that are played online, like some of those things, you know, things like Dota and stuff. I mean, they're really complicated, and honestly, like I just don't think that necessarily precludes like mass market. You know. 이번에도 옆에 투머치 토커가 있는데. 지금은 4.0 데모 버전 시연을 하고 있습니다. 네, 당첨되면 공홈의 메시지로 왔다고 돼 있어요. 그리고 그냥 게임에 접속하면 아마 캐스템이 들어와 있을 겁니다. 되긴 하는 건가요? 되긴 되더라고요. So basically, it's all about making sure that it takes less time to find that fund, even while we're having all the same depth that we had before. 방금 번개처럼 나가는 게 평타인데 되게 많이 이뻐졌죠. Now, from what you predicted today, what's your most exciting thing that we should keep an eye out for? Today, like you mean the rest of the day? I guess in this demo right here. Oh, this demo? Yeah, so definitely Devourer boss is something that I am a huge fan of. The concept of that is just so cool when it was suggested, with the like diving up and down. You know, like 뭐라는지 잘 모르겠네요. I think that of all the bosses, like we really wanted to get that more intimidating feel going on with the bosses, especially in the early game. And I think the Devourer really kind of gets 초반부 보스에 대한 얘기를 하고 있는 것 같은데. Through there. Yeah. We'll try to get to that. I love so this is evolution, right, of your phased boss fights, where now it's moving through the area, through the zone. Right. You guys are so creative with your ideas. 그래서 그 디바우러 보스에 대해 얘기를 하는 것 같은데 저런 식으로 지역을 이동해가면서 싸우는 게 처음 보는 것 같다. 그게 되게 새로운 시스템인 것 같다. 이런 얘기를 하고 있는 것 같아요. Only played by really high-end players, because you know obviously we add new content. It's normally to the end of the game. So just having the opportunity to 모바일 드롭스 받으실 분들 제가 어제 봤습니다. 어제 제보가 들어왔어요. 받았다고. I'm really happy to see. So yeah. Come back soon. Another thing that I love about your company is, first off, how responsive you are to feedback, how communicative you are with the community.
and you react so quickly. A league launches, and players will bring up this, and that, and you will be so nimble to react and make changes. 이 형 왜 플레이 안 하고 토크쇼를 하고 있어? That's something that we can do because of the fact that Chris and I are both you know, like actively reading Reddit and all that sort of stuff, like understanding what the community want, and then we also effectively the decision makers, so we can get to make those kind of calls. And I think without that integration between the decision makers of the company and like, you know, the designers effectively of the company, it's really impossible to make those kinds of calls. So that's what I think makes us so nimble. 사실 동결파동 고르는 거는 본능이에요. 이게 제일 좋거든 지금은. That sort of player interaction is just such an important element. 지금은 동결파동이 제일 쓰기 And the other 좋거든. thing, of course, is just like it's very easy to get very jaded about the community, like especially when people are complaining all the time. But you just have to remember that, like, you know, every piece of feedback comes from a place of like someone's got a problem that they need solved, and like just because you might think they're wrong, 그죠? 되게 이펙트가 좋아졌어요. Like they still have a problem. We need to solve it. It's just that the thing that they're saying is not necessarily the you know, the exact thing we want to hear. 만나물락이 하나 나오면 좋을 So 텐데. yeah, we still need to make sure that we're sorting it out. Along those lines, you also are sometimes uncompromising on certain things, for instance, you know, trade. So how do you 좀 비슷해서 좀 다른 스킬 좀 써주지. 다 똑같은 거 써가지고 좀 아쉬워요. stand by your vision? Because you can't just do 스킬 everything. 이펙트나 이렇게 좀 궁금한데 Yeah, I mean, look, the key thing that I 안 want to do 써주네. is I always want to look at 아마 성능은 동일할 거예요. problem that they're reporting. 성능은 지금은 다르게 딱히 없을 텐데. But the thing with traders is that it's one of 이펙트가 those 보고 areas 싶은데 where it's 좀 actually really 아쉽네요. hard to 아까랑 길이 좀 바뀐 것 같다. thread the 저 needle of this because 월드맵이 좀 바뀐 것 같은데 이상하네요. if trade is made too easy, 아까 볼 때는 우측 하단에 마을이 you're really 있었는데 going to get into a 지금 좌측 situation where 상단에 the game 마을이 just becomes too easy. And so, like, you know, the idea of having like a 왜 full 바뀐 건지 auction house that just made it completely simple with no player interaction is just gonna, you know, like, yeah, like you get this thing where 그죠, 마그마보다 이런 건 좀 써보지. where 좀 like some 아쉬워요. players like really amazing and some players are not so much. And the faster trade is, the more exponentially this curve goes, right? So that, like, you know, that you get a huge wasteland of people who suck and then a few people who are really awesome. So yeah, trade just kind of multiplies it out. 스킬을 개발 안 해놔가지고 이걸 써라? 그런 건가요? 근데 이거 현장에 또 데모 버전이 있어가지고 아마 그렇진 않을 거예요. 지금 참여 그죠, 스트리머들 제외하고도 엑자일콘 간 인원들이 다 이걸 즐길 수 있게 돼 So 있어가지고 PvP was something that when we first like started creating Path of Exile, we really thought was going to be important. But the players kind of, okay, this may be the wrong word, but the players kind of punished us for doing PvP content. And so, you know, like every time we did it, like we were sort of, people weren't so much a fan. Like we tried like a couple of times to get really serious about it. But that being said, so I would say it's like not really the focus right now. But that being said, like we always do try and make sure, like we do think a little bit about it. Like 여기 지금은 딜 진짜 안 나올 텐데. with PvP, and we do make sure to take those seriously. But yeah, it's kind of one of those things that like it's really tough to balance 레이스 both 참가 PvE 조건이요? and PvP at the same 아 time. 지금 하는 레이스요? So we 아니면 어떤 레이스 말씀하시나요? 개인 리그 말씀하시나? 우리 스트리머들끼리 하는 PvP is still certainly like a cool thing, and there's like a very dedicated community, people who really do love it. And so, you know, I hope that one day we'll be able to like do more for them. But yeah, right now it's just kind of, it's not. 저 형 되게 게임하기 싫어하는 것 같은데 재미가 주는 거요. 아 지금 하는 레이스는 이미 예선전이 끝났고요. 그러니까 뭐 지금 플레이어들 대상으로 하는 게 아니고 아예 각 레이스별 우승자들 모아가지고 최종전을 겨룬다 이렇게 생각하시면 돼요. 지금 하는 레이스는. 그 다음에 이제 유저들이 데미값 받을 수 있는 레이스가 보통 플래시백 그때 레이스를 하는데 그때는 이제 아무나 가능하고 랭킹 상위권 유저들한테 주는 겁니다. 네, 이번에 한국인은 없습니다. vision for Diablo 2 of having battle at town. Right. It's this 아직까지는 사실 then of course you have the 실력 차이가 많이 나요. 해외 유저들이랑 한국 유저들이 실력의 차이가 좀 납니다. 따라가야죠 이제. Technically, actually, very similar to what Guild Wars guys were doing. So yeah, they were actually one of the inspirations, at least on the technical side and also on the gameplay side. There was actually some really cool things in GW1 that I actually really loved. So you know, yeah, it's actually not something that I've really talked too much about to many people about before, but it is definitely a thing.
And do you believe that you'll adopt in the future any other sort of more MMO elements? Or honestly, I am not a fan of that. I don't like 자, open 보스 world, 만날 like, 것 같아요. like everyone. So it's interesting because people really like the idea. 이 형 진짜 딜을 안 찍어서 oh yeah, I'm gonna like go out and meet random people in the world. 엄청 오래 전 굴 것 do stuff. But in reality, that stuff just does not occur, right? Like you know, like in reality, people want to play when they want to play. They want to play with their friends. 지금 에너지 보호막트를 타고 있는데 무슨 돈지 모르겠어요. 그냥 뭐 아무 생각 없이 하고 있는 것 같습니다. And the thing is, I feel like there's a lot of disadvantages to it as well, like in terms of how you have to design your encounters, have to design bosses and all that sort of stuff. It just really changes things, you know, like, and the fact that, you know, like before you arrive, monsters might already be dead and all that sort of stuff. And the other thing as well is I actually think the fight mechanics of bosses get worse the more players you have. Like when you've got like 40 people there, it's kind of like you actually reduces the amount of interest I think you can have in the boss mechanics. So while it sort of sounds cool, like conceptually, and everyone like, gets really excited about it. 이쪽에 GG의 약간 상급 개발자들은 다 투머치 토퍼인가 봅니다. Oh yeah, I love the Devourer fight. 여기는 약간 이사급인 것 같은데. There's just something awesome. It's kind of like 전부 투머치 토퍼야. We've done bosses that are physically larger, but this boss just seems to take up the entire arena just by 플라스크가 항상 만화가 모자라는데. 근데 어차피 죽을 거예요. Like that's one of the things that I liked about D2 was that right from the 마오이 start you're 기준이 팔로우 fighting cool 감사합니다. monsters. You're not fighting rats in a basement. Right, like exactly. And this right here, like we're fighting a crazy giant. 되게 유명한 사람이라고 하더라고요. Yeah. That's awesome. 근데 뭐 아까 듣기로 뭐 불바라고 하던데. 헬빈이 팔로우 감사합니다. You can't dodge. You have to go behind the segments of the tail. 여기서 지금 욕을 그래서 많이 먹고 있는 것 같아요. 글로벌 시장에서. POE 유저들이 좀 안 좋아하는 사람인가 봐요. Awesome. So I just click this to. Yeah. We actually decided to be a bit lenient with the with the checkpoints there. Right. Yeah. So I got to be mindful of when he cues that up. Yeah, exactly. So that's one of the other things we wanted to make sure is like Path of Exile had actually gone too easy. We really wanted to make sure with PoE 2 that we brought back the difficulty. Like I remember there was a time when like Fire Fury on the beach was actually a dangerous fight you would be worried about, and we just lost that over time as like various balance things occurred. See, there you go. So yeah, now that's something I feel like we've really managed to get back, and I'm actually loving it. And the other thing as well, I 전부 디아블로 얘기하고 있는 디아블로 플레이어라고 막 수준 떨어진다 막 이런 얘기하고 있는. They're going to be less pissed off when they die later. 채팅창이. So making sure that people understand, like, yeah, dying is a thing you do in this game. I think is really important. I love it when the tail starts 일단 attacking. POE 해외 유저들한테는 미운 털이 단단히 박혔나 봅니다. 저는 오늘 처음 알았는데 누군지. Any other? 몇 번씩 죽게 디자인돼 있다고 죽는 게 당연하다고. 또 갔다. 오 사네. Oh, that was so close, so close. Yeah. Whoa. Yeah, why am I walking myself into a corner? So there should be worms around, and so you can regenerate your flask. 하드코어 플레이어들은 뭐가 되는 거죠? So yeah, you're running on empty here. You get one more flask charge. Oh. It's really dark because you've lost all your life. Yeah. So it's getting really hard to see. Might want to portal back to town. Oh shit! All right. Awesome. Very good. Well, I guess we'll keep going, but I think we just have a couple minutes left. So, your favorite moment of 엑자일콘 so far? Oh, absolutely. When I was up on stage and we were doing the when I was doing the live demo and I almost died. There was a bit of a pants shitting moment there. You know, if I died, you know, get the checkpoint. I didn't have any like, unlimited life checks or anything like that. So yeah, that was when I was just, you know, I really wanted to just do it completely authentically. So yeah, that was real fun. It paid off well. Like again, a big risky move, but it was fantastic. Right. Yeah. I'm glad you enjoyed it. Fantastic. And out of interest, what was your best moment? Oh man, so. 별로 하고 싶은 생각이 안 드는 것 같은데. So first off, I love that you had Einhard come out first. It was such a lovely. It's a love letter to the fans, right? Right. And I was mind blown by this right here. 별로 하고 싶지 않은가 봐요. 욕 더 먹겠다. Oh my god, that's why. You never put in your. I think when I changed for the freezing pulse, did it pop out? Is that possible? Yes, it does. If you pull it out into your inventory, then it pops out. Okay. Yeah. Right, that's what happened. Yeah, All right. Okay, cool. Yeah, this is such an interesting system. Right. I think it's going to make things a lot better, honestly. Like, we were really looking for... In fact, we were talking about this, I think, is 3 or 4 years ago, because we knew we wanted to do it, but we were just like, how can we just change the skill system in a live game like this? And so 복잡해서 PoE 2 is the 멘붕 answer to that, right? Like, how can we do that? But yeah, we knew we wanted to do some stuff like for this a really long time.
그럴 수 How long did 있지. you know you were going to bamboozle? 표기 안 us 해보진 with 않을 텐데 4.0 해봤을 텐데. That was a thing that we were debating for a long time whether or not we were going to call it PoE 2, and the thing we realized basically is that if we're going to call it that, we have to make sure that everything in the game looks different, feels different, plays differently. Basically, we have to make sure that it feels like a real 당황스럽긴 sequel. 하네요. So basically, we had to get to the point where we were confident 아직 시연 시간이 7분이나 남았는데 so 벌써 나 안 할래 하고 지금. the last 6 months. Like before that, we were just like, oh, well, do we want to do the other? There was tough questions, and then for a little while there was a question: do we call it Path of Exile 4? Is that like a thing? Is that like a thing? Do we go sort of strip the OO off there and just call it PoE 4? But yeah, it was a, I think we made the right move. 지금 조나단이 뭔 얘기를 하고 있는지 모르겠지만 anyone who sort of played Path of Exile a long time ago 진짜 hasn't come 한판 back for a while, 싸워보자 하고 now 부른 건지 really, 뭐 PoE 2 어떤 will 건지 really be the time 모르겠네요. to do that. So yeah. Awesome. Now I know 디아블로 측 인사를 불러가지고요. The passive tree. Yes, we've got more. We'll definitely have more to talk about that later on. Fantastic. Yeah. Any ETA on that? I don't really want to give one at this stage. So we've got plenty of things. I mean, look, we are likely to do more announcements around the same time we do announcements for later leagues. So I guess consider that, right? Like that'll be when we're sharing new info, I suspect. Fantastic. Awesome. Any final thoughts you'd like to share? I really love the community response. It's great walking around 엑자일콘, talking to all the people. 그 로아 이미 출시했지 않았나요? 그 영어 버전 있다고 하던데 들어보니까. 거기에 지금 페이 투 윈이 아닌가요? 네네, 5분마다 5분마다 이제 1.5% 확률로 추첨을 합니다. 러시아? 러시아 오플. 거기는 어때요? 페이 투 윈인가요? 아니면 아닌가요? 5분마다 1.5%요. 15% 아니고 1.5%. 네, 1.5%요. 5분마다 1.5%. 자, 좀 가뿐싸긴 했는데 지나갔고요. 이제 다음 순서가 레이스예요. 이제 마지막 엑자일콘의 마지막 순서는 레이스입니다. 레이스 결승전이고요. 이제 그동안 예선전을 많이 했었어요. 거기서 이제 입상한 세계 최고의 레이스 유저들이 이제 나와서 경쟁을 할 거예요. 일단 룰은 하드코어 액트 5 제일 먼저 깨는 사람이 우승을 하게 되겠습니다. 그래서 이제 11시 30분부터 예정이 되어 있고요. 카카오 못 받는 버그가 있다고? 저 3개 받았던데. 페스티벌 짤 2는 직업이 정해지는 게 아니고 전직이 지금 19개가 있거든요. 그죠? 각 직업별로 3개씩 하고 사이언의 1개가 전직 19개가 있잖아요. 근데 그거랑 동일한 개수의 전직이 나오는데, 그래서 페스티벌 짤 1 스토리를 깨면은 지금에 있는 전직을 할 수 있는 거고, 페스티벌 짤 2를 깨면 새로 나오는 19개의 전직을 할 수가 있는 거예요. 전직 시스템은 지금처럼 직업별로 3개씩 이렇게 되는 건데, 스토리마다 전직을 할 수 있는 게 다르다, 이렇게 보시면 되겠습니다. 아, 미친 주인님 팔로우 감사합니다. 근데 이제 스토리를 다 깨고 나서 교차로 전직이 되는지는 아직 모르겠습니다. 그래서 새로운 전직은 그 라비 말고 딴 데서 한다고 하던데, 근데 진출자가 그죠, 대진표가 어디인지 모르겠어. 아까 찾아봤는데 대진표가 안 보이던데. 아, 이제 상관없대요. 그냥 아무거나 골라서 하는 거야. 근데 어제 소개할 때 그렇게 들었는데 1이랑 2랑 전직이 다르다고. 아, 그래요? 아예 바뀌는 건가 보네. 그리고 타이타이랑 뭐 있던데 대진표가 어딘지 모르겠어. 레이스 안내가 안 보여요. 여기 연결이 돼 있을 줄 알았는데 다시 찾아볼까? 하복, 타이타이, 와글. 하복은 다들 아실 거야. 하복은 그때 그 광산 겁나 파던 그 유저 있죠? 광산 유천층 가던 그 하복이고요. 타이타이가 지금 강력한 우승 후보죠. 지금 세계 기록도 가지고 있고,
예, 왁을 하고 이제 하면 누구지? 근데 이거 여기 그 라이브 스트림 안내를 봐도 레이스에 대한 안내가 없어가지고 그냥 레이스를 합니다만 이렇게 돼있고 그래도 뭐 대신표 같은 거에 어디 있는지 알 수가 없어요. 일단 중계는 지길이랑 레이스 큐티가 해주네요. 액트 5까지면은 뭐 1시간 조금 더 걸리지 않을까? 네, 1시간 조금 더 걸릴 것 같아요. 그 다음에 뭐 시상식까지 하면 한 1시간 반 정도 걸릴 것 같습니다. 시상식도 바로 하니까 네, 1시간 조금 더 걸릴 거예요. SHU님 카하 반갑습니다. 그죠. 이번 레이스는 전부 저기 번개 뭐냐 저기 오브 오브 스톰이 한글로 뭔지 구형 번개? 아니 구형 번개는 그건데 볼라이트닝인데 그죠. 지금은 요게 메타거든요. 폭풍 보주구나. 예. 폭풍 보주가 메타인데 요거를 다 쓰겠죠. 예. 이거에 이제 뭐 연쇄 번개를 쓸지 저기 뭐냐 스톰 블라스트 바인 한글 이름은 잘 모르겠네요. 그걸 쓸지 뭐 그렇게 좀 갈릴 것 같은데 아 태풍 파열지네. 그죠. 폭풍 보주는 무조건 쓸 거고 이제 연쇄 번개를 쓸지 이걸 쓸지 그게 좀 갈릴 것 같아요. 네 카하 반갑습니다. 오늘 저도 못 받았어요. 오늘 안 주나? 저도 지금 못 받고 있는데 오늘 받으신 분 계신가? 근데 아까 받으시더라. 예. 제 방송에서 몇 분 받으셨어요. 그래서 안 주는 건 아니고 그냥 우리가 운이 없는 겁니다. 아 윈터 오브 아니고 예. 요거 지금 메타가 그 폭풍 보주 그 오브 오브 스톰 있죠. 그 번개 구체 만들고 내가 그 안에서 스킬을 쓰면 예, 번개 스킬을 쓰면 그 발동이 계속 되는 예, 그거랑 이제 번개 스킬들 뭐 방금 얘기 드린 뭐 연쇄 번개나 태풍 파열지뢰 이용해서 가는 게 지금 레이스 메타예요. 그래서 레이스가 이제 5분 후에 시작하겠습니다. 어제 하루에 6개 받았다. 번들도 있고 가신네요. 갓 로또를 사셨어야 됐네. 네, 지뢰가 요즘에 더 좋다고 얘기가 많더라고요. 연쇄 번개보다. 저도 지뢰를 섞어 써봤는데 확실히 좋긴 좋더라고요. 진짜 빨라요. 데미지도 잘 나오고. 몇 시간 레이스 어제 안 했어요. 어제 뭐 연기하자고 하시더라고요. 그래가지고 일단 언제로 될지도 아직 모르겠습니다. 일단 연기됐어요. 죄송합니다. 그죠. 번들이 일단은 드롭스가 되는 것도 전제 조건이고 드롭스 됐을 때 또 그 안에서도 아주 낮은 확률로 되는 게 번들인데 번들을 받으신 분들이 계십니다. 엑자일콘 끝나고 몇 시간 지나니까 들어있더라고요. 아 그래요? 좀 시간이 걸릴 수가 있나? 어제는 전 도중에 받긴 했거든요. 뭐 저는 이미 3개나 받은 입장에서 뭐 징징거리기 좀 그렇지만 지금 이틀 켜놨는데 한 번도 못 받으신 분들이 많이 보이거든요. 제발 좀 줬으면 좋겠습니다. 아니면 다들 뿔날 것 같은데. 기사단 스킨이요? 아 스킨은 잘 모르겠네. 그죠. 아마 그 코어 컨텐츠가 바뀌는 거라서 그 코어 서포터 팩도 바뀔 거예요. 근데 그 서포터 팩 컨셉이 컨커러 전복자들로 되는 건가? 잘 모르겠어요. 아 지금 뭐 드롭스 이벤트 관련해서는 여기 한번 보시길 바랍니다. 그래서 구두로 설명을 드리면 패스 오브 엑자일 아이디를 트위치랑 연동을 시키고
이제 패스브 엑자일 공식 방송을 시청을 하고 계시면 5분마다 추첨을 돌려가지고 이제 1.5% 확률로 인게임 스킨을 줍니다. 그래서 연동하는 거랑 공식 방송 링크를 제가 방금 올려드렸어요. 그걸 이제 드롭스라고 하고요. 네, 드롭스 지금 이벤트를 하고 있으니까 지금이라도 늦지 않았으니까 연동을 하고 시청을 하시길 바랍니다. 아 그래요? 코어 서포터 팩이 바뀌는 게 맞네. 그래서 지금 코어 팩이 이제 좀 있으면 판매 종료가 되겠죠. 그래서 지금 코어 팩을 사고 싶으신 분은 빨리 사야 됩니다. 지금 코어 팩이 요건데 투사하고 아마 엔피리안 이거 많이 쓸 거야. 이거 천공인 이게 이제 더 이상 안 판다는 얘기죠. 이게 바뀔 예정이니까 필요하신 분들은 빨리 구매하시길 바랍니다. 그래서 요게 이제 다음 리그의 컨커러들로 스킨이 바뀐다고 합니다. 0드랍? 네, 전 3드랍이라 가만히 있겠습니다. 네, 아직 기회가 있습니다. 아직 한 2시간 정도 방송이 더 진행이 될 거니까 희망을 가져봅시다. 네, 5분마다 1.5% 확률로 추첨을 하고요. 그리고 혹시 새로 고침을 계속 하신다면 그러면 절대 못 받아요. 새로 고침하면 그 5분 타이머가 처음부터 다시 돌아가기 때문에 새로 고침을 너무 자주 하면 안됩니다. 조심하세요. 그리고 또 한 가지 조심해야 될 거는 재방송을 보시면 얻는 게 아닙니다. 재방송이 아니고 패스브 엑자일 공식 트위치 채널을 보셔야 되고요. 또 계정 연동을 안 해도 안 들어옵니다. 계정 연동을 꼭 하시고 패스브 엑자일 공식 트위치를 보셔야 됩니다. 네. 그래서 공식 채널을 일단 켜시고 이제 음소거 해놓고 딴 데로 치우셔도 상관없는데 일단은 공식 방송을 켜놓긴 해야 됩니다. 자 이제 레이스 시작하네요. 좌측이 이제 지기디, 우측이 레이즈 큐티고 이번에 해설을 맡게 된 것 같습니다. 지기디는 되게 익숙하실 거예요. 서버 승인이요? 승인을 제가 아마 못해드릴 거거든요. 제가 지금 관리자가 아마 아닐 텐데 일단 확인해볼게요. displays of skill and an ever-changing meta with new things happening and new developments. Everybody keeps coming up with new strategies. A lot of the qualifiers were in different 제가 지금 임원 자격이 없어가지고 아마 승인 받으시려면 제 방 말고 그 아마 그죠 이거 지금 모여 계신 이 방 가셔가지고 그 문의하시면 아마 승인 도와주실 겁니다. 제가 지금 권한이 없어가지고 여기 곰내누님 방 가셔가지고 한번 물어보시면 죄송합니다. 저는 지금 권한이 없어요. Basically choose the second players guys. So he's also one of the players that we don't get a lot of exposure. 비공개 리그는 이제 말 그대로 비공개 리그예요. 아 YY DJ님 팔 감사합니다. 그래서 내가 원하는 사람만 들어오게 할 수 있는 리그고요. 그 다음에 또 특이한 점은 게임의 난이도를 올릴 수가 있어요. 더 쉽게는 못하는데 뭐 적 데미지가 세진다거나 이런 식으로 게임의 난이도를 올릴 수 있는 특별한 비밀 리그다 이렇게 보시면 되고 지금 이제 진행되고 있는 거는 저를 포함해서 이제 7분의 스트리머 분들이 이제 저 비공개 리그를 만들어서 레이스를 할 건데 이제 거기에 시청자분들도 참여를 할 수 있게 만들어 준 겁니다. 그래서 지금도 즐기실 수가 있고요. 혹시 관심 있으시면은 링크를 드릴게요. 여기 와서 이제 신청하기가 있을 거예요. 신청을 하시면 되고 Yes, absolutely. 승인을 아마 다른 스트리머 분들이 해주실 거예요. 저는 지금 임원이나 소유자 이쪽에 못 들어가서 5명밖에 안 돼가지고 제가 지금 해드릴 수는 없고. 아 레이스 명단 혹시 알 수 있을까요? I think so. 타이탈 킬러 고이라고요? 오 그래요? 이 게임 18세 게임 아니었나? 아 또 해외는 그게 다른가? 그 연령 제한이. 소리가 되게 크네. 자 이제 선수 소개하는 것 같습니다. 타이타이랑 타이타이 킬러랑 하복이랑 와글 이렇게 나오네요. 네, 저 카카오 계정입니다. 네네, 또 사장님 크리스 나와서
소개를 하시겠네요. Hey everyone, and welcome to the 엑자일콘 2019 드롭스가 활성화되었습니다는 여기 공식 방송 아래쪽에 여기 뜹니다. 여기서 확인하시면 돼요. 네, 토머시 토커 등장. 네. 크차노. 장비 나오는 거 됩니다. 네. 제가 지금 잘 쓰고 있고요. And a pat on the back from me. We've also made ourselves a pretty cool trophy thing that you'll hopefully get to see at the end. So very soon we'll be getting the racers on stage so they can get prepped and ready to go, and then the races will begin. So first of all, I would like to invite onto stage Tai Killer. Tai 킬러. 이제 이분이 이제 고위 레이서라고 하시네요. 네. Good to have you here. And second, Tai 23. 네, Tai 킬러. 이번엔 Tai. 얼굴을 잘 모르겠네. Third, we've got Waggle. Waggle. 얼굴도 처음 봐요. 네, 지금 타이가 1등이죠? 타이가 기록 보유자죠? And finally, the first player ever to reach level 100 in Path of Exile, Havoc. 이번에 하복은 방송도 많이 하고 각종 랭커 세우는 걸로 유명하죠. 1등도 자주 하고 뭐 100렙 찍기 이런 거에서 전에 광산 1등도 했었고. Thank you so much for being good at my game. I appreciate it. Would you please take your seats at the pods? 그래서 지금 세계 기록은 타이가 가지고 있는 걸로 알고 있습니다. 아마 십타바 하드코어 솔로 모드 십타바 기록이 2시간 10분인가? 네. 엄청난 대기록을 가지고 있는 선수입니다. 네, 지금 두 번째 약간 동양계로 보이는 선수가 타이 선수네요. 네, 2시간 10분. 말이 안 되죠? 하코 솔로 모드 2시간 10분 클리어 했습니다. 기존 기록이 하복이 2시간 38분이었나? 그랬던 것 같은데 그거를 깨고 이제 세계 기록을 가지고 있어요. 망 DS님 팔로우 감사합니다. 아, 방송을 다 해요? 아, 그렇구나. 하복 말고는 몰랐어요. 글쎄, 우승은 아마 상금도 있을 거고 트로피도 줄 것 같은데 지금 뭐 레이스 공식 페이지 이런 거에 안 보이네요. 그런 게 있으면 좋을 텐데. 네, 레이스 안내 페이지가 혹시 있다면 제보 부탁드립니다. 아, 타이 컴퓨터 별로 안 좋다고? 그래요. 이번에 우승해가지고 사면 되겠네요. 자, 여기는 중계를 맡은 CGD와 레이즈 큐트입니다. Welcome back, folks. We are just about starting things off here. All of our racers have taken their seats. 1등이 $10,000. $10,000면은 이제 1,000,000원이네요. 2등이 $5,000, 3등이 $2,500, 4등은 없어? 자, 이제 해변가에 사이언 고정인가요? 아, 아니구나. 온슬럿 받으러 온 거 같죠? 네. 맹공 받으려고 사이언 만든 건가? 그죠? 그런 거 같죠? 네. Representing. Nice. Nice. That's a good touch. 맹공잼을 받기 위해서 사이언을 시작하고 있는 것 같습니다. 이제 온슬럿 받으려고. 순간 놀랬네. 네, 사이언이 이제 아니, 사이언 레이스가 아니고 맹공잼을 처음에 주기 때문에 사이언을 만들었고 아마 다들 위치로 진행을 할 것 같습니다. 네, 지금 위치에 폭풍 보주 플러스 태풍 파열지뢰 혹은 연쇄번개 이걸로 다 진행을 할 거예요 아마. 그래서 OS가 이제 폭풍 보주, 오버스톰 얘기하신 거고요. 그걸 할 건데 이제 맹공 보조를 옮겨놓고 시작을 하기 위해서 사이언을 지금 만들어서 대기를 하고 있는 상태입니다. Would be a pretty important one. This is not a hardcore race. It does have a 1-minute penalty. And on top of it, they are 첫 번째 보조잼으로 맹공을 주기 때문에. checkpoints. So not only do you have to stand 1 minute in town, you also have to go from town to the last spot where you died, which could be incredibly significant in a race such as this one because, yeah, if everything goes well, we could be expecting times of under 1 hour.
And under 1 hour, 네 명 다 전략이 똑같아서 조금 그게 아쉬울 수 있어요. 전에 레이스 할 때는 막 누구는 돼지 강타 쓰고 누군 디징 쓰고 막 누구는 이제 회전배기 쓰고 이랬었는데 이번에는 전략이 다 똑같은 것 같습니다. 1시간이 안 걸릴 수 있다고? 1시간 Havoc was getting down. He said he was hitting walls in his practice of 108, changed some things, got some nuanced developments in his gameplay, and got it down to 104. And he's like, I can get it lower. So there's a lot of confidence. That's a pretty big change. So if he was able to switch this up, as far as we know, we're not hitting these times. We're on the couch. 네, 엑트5 키타바 잡는 거. All sorts of strategies. Already one of the really interesting ones. 네, 엑트5 키타바가 이제 클리어 조건이고요. 제일 먼저 잡으면 우승입니다. Explosive trap has been switched out to. 모든 구간 이제 각 구간마다 최대 기록 합치면 1시간이 안 된다고. Or it might not even be the better strategy. Yeah, I think we'll see some divergence in the early game strategies in particular, but possibly. 전에 하는 거 보니까 길 똑같이 만들어 놓고 하더라고요. 이게 대회 서버가 있어가지고 그 상자 위치도 다 똑같고 몬스터 위치 다 똑같고 길도 똑같이 이렇게 하던데 이번에도 그런지 모르겠어요. 예, 전용 맵을 만들어서 하긴 하던데. 예, 블리즈컨이라고 보시면 됩니다. 예, 다 똑같이 해요. 오케이. 예, 길이 똑같아서 운 요소를 없앴다고요. Maybe we get some deaths because on the day here it's much more intense. These guys are nervous. There's a big prize pool on the line, and there's a lot of people watching. 그죠? 이게 길을 잘 찾아도 멀리 걸릴 수 있고 짧게 걸릴 수가 있거든요. 근데 그런 운 요소를 배제를 했다고 합니다. 네, 완전한 동일 조건으로. It's a little different now. It's a little 보면 different 필터도 now. 서로 다르게 준비했네요. 템 크기가 다르네. 약준이 팔로 감사합니다. 필터는 개인이 이제 정해왔겠죠. Almost 10 seconds until we were off the mark. 9, 8, 7, 6. 자, 카운트다운 시작됐습니다. 근데 중계가 좀 딜레이가 있나 본데? 자, 갑니다. Ooh, I can hear the sounds as well. That's very brutal. Indeed. Oh, everybody picking up the spectral throw. Okay, I can get with it. Yeah, so what we see at the moment here is 4 Scions, but they will not be 그죠. 맹공 보조 먹고 이제 위치로 가야 할 것 같습니다. The idea here is to take a Scion through to town and do what's effectively known as muling to get several things, namely skill gems being some of the most important, but just a few extra items. 드롭스는 이제 게임 스킨 줍니다. 인게임 스킨 줍니다. I believe we're going to see all witches. Yeah, I think witch is the standard pick. 열심히 달리고 이제 힐록을 잡을 때 거리 유지를 잘해야 돼요. 이게 스킬을 환연무기 투척을 주는데 거리에 따라서 딜이 다르게 바뀌기 때문에 야, 그래서 벽에 박아놓고 잡네요. 이런 식으로 하는구나. 거리 유지를 안 하고 벽에 박아놓고 때리면 이제 바로 돌아오니까 그걸 이용해서 딜을 넣고 있습니다. 아, 맵이 밝혀져 있었나요? 그랬나? 이게 다 밝혀져 있는 건지 모르겠네요. 네, 약간 박아놓은 위치만 조금씩 다르고 다 똑같네요. 그래서 매직템만 주는 사람이 있고 다 주는 사람이 또 있네. 자, 이제 오브랑 템 다 옮기고 이제 위치로 가고 있습니다. 그리고 탭을 사고 옮기는 사람이 있고 탭을 안 사고 바로 넣는 사람이 있네요. 약간씩 차이가 있네 그래도. 네, 지금은 타이타이가 제일 빠르네요. As you can see, these players are very fast when it comes to the vendoring. They know exactly 타이타이가 근소하게 지금 part of racing is like having 앞서 나가고 있습니다. all of the things you need to remember every time you go to town and making the most of it. And grabbing several skill gems, moving things around, vendoring certain items to maximize the amount of scroll fragments you have. I know that Havoc is saying like he really wants to get 2 transmutations. 마나 물량 5번에 쓰는 건 사복분이네. Here in Act 1, these sorts of things are crucial to be able to do things later, like buy a skill gem that's missing. And they make a big difference. 자, 근데 하복이 지금 힐록을 더 빨리 잡고 있습니다. And in the same fashion, you're looking to pick up as many alterations as you can. You don't get a whole lot of alterations. As surprising as it is, I think a lot of people take that sort of currency for granted. But transmute cell alterations very valuable. 이제 나머지 3명은 다 벽에 붙어가지고 힐록을 잡는데 하복은 그냥 쏘네.
Yeah, exactly so. So I think I'm very interested. 그리고 마을 갈 때도 접종을 했다가 다시 들어가네요. 이게 걸어가는 것보다 접종하고 다시 키는 게 빠른가 봐요. 멜비오스님 팔로우 감사합니다. 자, 그래서 이속 신발 찾고 이제 마법봉 2개 사가지고 데미지 올리고. 하복은 장비를 사서 가고 차이가 조금씩 있네, 그죠? Oh yeah, and that's where a lot of the 차이가 조금씩 있네요, 다들. meta comes from in the past. It could have been 파는 something 템도 다 like 똑같은가 Slam, 보다. that made it very difficult to compete. Right now, Flame Dash utilizing Blink early 자, on. 지금 이제 and that Smoke Mine always having the buff 첫 번째 up from 스킬은 movement 다들 speed, 저 빙결 파동, very 동결 valuable. 파동을 And then 선택을 trying 했고 to also 이제 get across the screen as well. I feel like we might have just 태풍 파열질에도 구매를 해가지고 레벨업을 시키고 있네요. Might be dealing with some socket links there, I believe. 네, 맵팩인가요 지금? Certainly very spicy to be able to get some extra movement. 그래서 맵이 안 밝혀져 있는데? 예, 아니네요. 밝혀져 있는 게 아니네. Later on, those sorts of gaps can be shored up. You can craft those things. Even using beast recipes, 지금 and so forth, so on and so forth. 외글이 되게 헤매고 있는 것 같은데. A little bit more hateful than they have been in the past. 외글이 좀 많이 뒤쳐졌네요. A little bit scary, and I see Tai 안 밝혀져 있는데? 지금 타이타이 킬러 화면 보면 안 밝혀져 있거든요. 네. 안 밝혀져 있어요. Oh yeah, and at this stage in the game, you also don't 아, want to 처음에 do too 여기만 much 밝혀져 있나? because you want 그죠? your 지금 Quicksilver to be a certain 그 level. 외글은 You don't 밝혀져 있는 것처럼 necessarily want, 보이는데 좀 or 이상하네. maybe some guys do. 일단은 여기 지금 브레이킹 에그즈는 안 밝혀져 있네요. Because one, that's going to reduce the amount of times you can check the vendor as it resets every time you level up. And also, your Quicksilver will be able to roll heat, which means that you won't be able to get frozen while your Quicksilver is active. 이제 브레이킹 에그즈를 하고 그 다음에 이제 이석 포션을 먹으러 가네. 순서가 브레이킹 에그즈를 먼저 하고 길을 먼저 찾아놓고 그 다음에 이석 물량 먹으러 가네. 밝혀져 있을 때가 있고 안 밝혀져 있을 때가 그렇네요. These guys are looking for as much evasion gear as possible because not getting hit. 청자한테만 보인다. 이상하네. 그죠? Yeah, in some ways our players here 딱 필요한 부분 밝혀져 있는 건가? is really easy, but a lot of what they're doing is actually way harder because they're doing it super under leveled and super under geared. Even Hailrake fight now is a very tense moment. I'm watching Ty go into it. 밝혀져 있는 게 맞는 건지 일단 다음 맵을 잘 봐야겠네요. 지금 웩을 들어가는데 밝혀져 있네. 밝혀져 있는 게 맞네요. And again, 근데 그러면 그죠? 아까 웩을 왜 헤맸을까? 그죠? 웩이 밝혀져 있으면 웩이 헤매지 않았을 텐데 아까 헤맸거든요. 뭔지 모르겠다. 아까 그 지금 좌측 하단에 있는 웩이 길을 못 찾아가지고 헤맸거든요. 처음에 위치로 안 한 거는 이제 사이언을 만들면 그 힐록 잡으러 가는 길에 맹공 보조를 줘요. 그래서 맹공이 속도가 빨라지기 때문에 그 맹공 보조를 먹고 시작하기 위해서 사이언을 만들어서 맹공 보조 옮기고 바로 위치로 넘어간 겁니다. Their sort of density, they're always adapting 지금 on the 웩이 fly, 많이 늦어요. trying to make the best of what they can do. And 일단 길은 밝혀져 있는 게 맞는 것 같습니다. 우리가 볼 때는. 근데 지금 타이타이 킬러도 맵 패배거든요. Already picking up the orb of storms. 아닌가? 모르겠다. 애매하네. 이 맵이 저 사람들한테 보이는 건지 안 보이는 건지. 야 근데 타이타이 진짜 빠르다. 차이 많이 나네. 하복이랑 타이타이가 지금 둘 다 엣지 달리고 있어요. 시청자한테만 보이는데요? 아 오케이. 우리한테만 보이는 게 맞. 그죠? 맵을 헤매더라고. 방금 타이타이 킬러도 헤맸거든요. 네, 시청자한테만 보인다고 합니다. 맵이 밝혀져 있는 게 아니래요. 네, 구조는 다 똑같은 것 같고 구조는 맞춰놨고 맵이 보이진 않는답니다. 지금 성소나 이런 게 다 똑같대요. In order to have an easier time in some of the difficult later zones where you can't get as much experience, to be a little bit more ready for some of these bosses and have them go a little bit faster. So it's like 지금 타이타이가 미세하게 앞서고요. 하복이 바짝 뒤쫓고 있어요. 10 or 20 seconds later on down the track, and the nuance that comes out of like all of this repeated practice they've been doing is just blows my mind. Yes. 그래서 이제 especially since there's been a meta where we've been primarily using frost bomb, which is a little bit item dependent. 서리 폭탄? because it 네, doesn't 이용해서 quite one 맵을 shot 밀면서 진행하고 immediately 있습니다. in ledge.
but if you manage to link your arcane surge, so that 3-link really comes into play, or if you manage to 서리폭탄과 이제 폭풍 보주 이걸로 스킬을 바꿔서 지금 진행을 하고 있고요. 이동기는 다들 이제 처음에 주는 서리 전멸 이용하고 있고요. 성소가 같은 거 맞죠 지금? 리콘님 카하 반갑습니다. 시작 정확하게 몇 분인지 모르겠네요. I'm a little bit surprised that he's limiting himself to just Orb of Storms, but maybe that's simply due to the limitations of his gear. I do see a blue-blue-green, and that's going to be helping out with that Onslaught gem that they've gotten from the previously played Scion. Yeah, a little interesting. What we're seeing for most players at the moment is this just very temporary but very beneficial combination of throwing down that Frostbomb, like Rise said, doesn't quite 진짜 이동하면서 잼 다 옮기고 지금 난리도 아니에요. difference if you can do it. But the Orb of Storms to just tickle monsters at the same time. And the big thing is, if you haven't seen much about the 다들 그리고 the players are all using stuff that they can. 아직 연쇄 번개가 안 나와서 모르겠네요. 일단 지금은 다들 그 폭풍 보주에다가 태풍 파열질에 이용하려고 하고 있는 것 같고요. Immediately speeds up. 근데 이제 연쇄 번개가 나왔을 때 갈아타는지를 지켜봐야 될 것 같아요. 네, 이게 지금 그냥 제일 좋아서 다 똑같은 걸 하는 거예요. 하복이 역전했네요. 네, 하복이 역전했고 하복이 지금 좀 많이 빨라졌네요. 오타바까지입니다. 다들 노드는 딜 쪽으로만 찍고 있고 맵은 우리한테만 밝혀져 있대요. 지금 플레이어들은 맵이 밝혀져 있지 않고 시청자한테만 맵이 밝혀져 있다고 하고 지금 보니까 성소까지 똑같은 게 맞는 것 같습니다. 옵저버 화면만 밝혀지고 이게 대회 서버라서 좀 특이한 면이 있는 것 같아요. 타이타이가 좀 마우스 클릭 실수가 많은 것 같은데 지금 보니까. 네, 하드코어입니다. 근데 이게 아마 죽으면은 잠깐 멈추는 식으로 하는 하드코어인가요? 그렇게 들었는데. 아예 처음부터는 아닐 거예요. 네, 이제 브루투스 들어왔고요. 하복은 원래 타이타이가 앞서고 있었는데 약간 역전됐네요. 자, 이제 타이타이도 브루투스 진입. 타이타이 킬러도 엄청 빨리 따라왔네요. 자, 이제 폭풍 보지 던지고 태풍 파열질에 난사하고 있습니다. 1분 정지 룰이라고 하네요. 네. 완전히 하드코어는 아니고 이제 죽었을 때 1분 쉬었다가 가는 룰이라고 합니다. 전직 퀘스트가 필요 없는 게 그 액트 5까지고 그래서 뭐 전직이 아예 선택지 없을 거예요. 네, 오타바 잡는 거라서 전직할 시간에 빨리 달리는 게 아마 유리할 겁니다. Yeah, that's extremely tricky at this point because he can't take advantage of the chain like you mentioned, and that lowers his damage tremendously if he doesn't pick up enough gear. 자, 그래서 잡고 모든 이제 최대한 마법이랑 찌기템 다 주어서 오브로 변환을 시키는 중이고요. 자, 마법봉에 3링크 된 걸 지금 구했네요. Yeah, we can see players like grabbing up. It just even like volume of blue. 하복은 진짜 미친듯이 달리고 있고요. A difference as you can just bend those all for those transmutation shards they need. But we saw like Tai Killer start that fight a little earlier, and then Tai 23 finish it a little faster due to Tai kind of not getting his Stormblast mines to work. Waggle taking. 외글은 진짜 좀 많이 늦네요. 아까 초반에 실수가 있어가지고. 네, 지금 3명은 거의 동일하고 하복이 조금 빠릅니다. 타이타이 킬러랑 타이타이는 거의 동일하고요. They could be the game changer. A lot of these items that they're going to be picking up, they're going to be IDing. Unfortunately, not in his case. 자, 이제 speed boots, and he's 하복이 이제 gear from the looks of it. You can see even on Taitai Killer's screen, like I mentioned, he gears 스모크 마인 연기질을 이용해서 이동을 굉장히 빨리 하고 있는 모습을 볼 수가 있습니다. 화염 질주 플러스 스모크 마인 이용하고 있고요. A little bit of ES does help though, as it does give you a 50% chance to avoid being stunned. 자, 이제 다른 유저들도 이제 진노 양굴 진입하게 되면은 잼을 받아서 올 예정입니다. 네, 하복 그 맞습니다. 그 리그 초반에 달리는 유저 맞고요. We're just going to throw to the main theater for that, and we'll see you for the return of the race very soon. 왜 화면을 안 보여주죠? Hey everyone. 아, 오케이.
Hey guys, so we screwed up big time. When we were testing the race beforehand with these fixed seed, like the fixed seed league we have here, we played through to make sure that it works. And some of the computers have cached maps that others do not, and this will be very unfair very soon. 문제가 좀 있나 보네요. 어떤 곳에서는 맵이 밝혀져 있고 어디서는 맵이 안 밝혀져 있어가지고 공정성에 문제가 있어가지고 다시 할 것 같습니다. 예, 지금 맵이 맵팩인 유저가 있고 맵팩이 아닌 유저가 있다 이렇게 들었거든요. 예. 그죠. 그래서 외글 같은 경우는 맵이 안 밝혀져 있었고 뭐 누구는 밝혀져 있고 이렇게 돼 있었나봐요. 예, 뭔가 이상한 게 있었네. 그죠? 헤매는 사람이 있고 안 헤매는 사람이 있더라고. 맵 데이터가 캐싱돼 있어가지고 로딩 속도 차이. 아, 맵이 문제가 아니고 예, 시스터님이 원어민급이거든요, 영어가. 그래서 말씀해주시는 게 그 맵팩 문제가 아니고 그 게임 로딩 시간 차이가 있대요. 그죠? 맵이 지금 메모리에 캐시가 돼 있는 컴퓨터가 있고 메모리에 캐시가 안 돼 있는 컴퓨터가 있어가지고 그래서 아예 그 로딩이 다 똑같도록 세팅을 다시 하고 시작을 한다고 합니다. 로딩 시간의 차이가 있었다고 하네요. 예, 시스터님 감사합니다. 그죠? 맵팩 문제가 아니라 맵팩은 아니고 그냥 맵이 안 밝혀지는 게 맞고요. 그 로딩 시간 속도 차이 때문에 다시 진행한다고 합니다. 외글 게이드. 예. 외글은 사실 로딩 시간 문제보다도 길을 헤맨 게 좀 문제였는데 예, 외글 게이드. 예, 시스터님 감사합니다. 예, 가스터님. 예, 그리고 맵이 랜덤하진 않을 거예요. 이게 레이스 때는 전용 그 서버를 이용하기 때문에 그냥 맵에 뭐 몬스터 위치라든지 뭐 상자 위치라든지 성소 위치라든지 다 동일하고요. 드롭스 뭔 일이 있나요? 드롭스는 뭔 일이지? 네, 외가 게이드. 네. 그래서 다시 준비해서 시작을 할 것 같습니다. 네, 타이 23위가 타이 맞습니다. 더위 먹은 쟁이님 팔로우 감사합니다. 저 시작하기 전에 빨리 화장실 먼저 갔다 올게요. 화장실 진짜 자주 가는데 물을 너무 많이 마셔가지고 시작하기 전에 빨리 갔다 오겠습니다. 돌아왔습니다. 아, 드롭스, 그죠. 불만이 되게, 제방 분들도 그렇고, 전체, 그죠. 글로벌도 그런 것 같은데, 말씀하신 대로 약간 확정 보상도 좀 있었으면, 랜덤도 있고 확정도 있었으면 더 좋았을 것 같은데, 조금 아쉽네요. 확인해볼까? 나 들어왔는지. 저도 안 들어오네요, 오늘은. 자. 그죠, 좀 늦게 뜨는 경우도 있다고 하니까 희망을 버리지 맙시다. So basically what happened here is that to make sure everything was fine, the QA were obviously testing the computers to make sure everything was good, and they were sort of running around through the game. And this is a fixed seed race, which means that every player gets exactly the same layout, exactly the same thing. And what happened was that the mini-map was on some of the players was cached, and so they could see the mini-map in advance, which is obviously a major advantage. And so basically when we saw that, realized that it was happening. 미니맵도 밝혀져 있다고 하는 것 같은데요, 지금. Fair. So there's a little bit of screwing around happening right now just because they're trying to make sure that the league is starting at the right time and get everything organized, you know, a bit of a spanner in the works for that group. But yeah, we really had to do it because we want to make sure that, you know, actually the competition has to be fair. Absolutely. And so, you know, without that... 제가 지금 선인장님이 비슷한 상황인데 어제 3개 먹었는데 어제는 소식이 없습니다. Exactly. So hopefully now that we've changed the seed, so now
none of them will know. 일단 맵시드 문제가 또 크니까 지우는 것 같고요. 그러게 이제 원래 12시에 하기로 했었는데 12시에 하게 되네요. 이게 또 길어지면 좋은 게 드롭스 기회는 늘어나는 거죠. 네. 이게 오래 할수록 드롭스 당첨될 기회가 늘어나는 거예요. Yes, I think they appreciate it as well. It was a bit of a practice run. 외국은 프리합니다. 거의 그저 사장 다음급 개발자예요. 조나단. These guys are too good. They've been practicing a whole lot. I know that they've been going to 임원이죠. cafes and trying to just get as much done as humanly possible. I was surprised by some of the requests. 그래서 사이언부터 다시 시작할 예정이죠. 사이언으로 맹공 보조 얻고 다시 X로 시작을 할 것 같습니다. 일단 플레이상의 차이는 거의 없었던 것 같아요. 전부 태풍 파이어질에 사용하는 것 같더라고요. 근데 이제 연쇄 번개로 갈지 안 갈지가 딱 중요한 순간이었는데 그 순간에 이제 종료가 됐어요. 지금. 근데 뭐 뭐라고 해야 될까요? 저게 최선인 게 이미 밝혀져 있기 때문에 어쩔 수가 없어요. 우승을 하려면 네, 지금 재경기 들어가는데 알려진 바에 의하면 이제 누구 컴퓨터 로딩이 빠르고 누구 컴퓨터 로딩이 느려가지고 로딩 시간 맞춘다고 지금 재경기를 한다고 합니다. 엑자일콘 지금이 처음이라고 하네요. 이번이 처음이라고 합니다. I'm not sure exactly what the delay is, but since I'm sitting here talking to you guys, 그래서 POE 대회가 더 발전을 하면은 뭐 뱀픽을 한다든지, 그래도 뭐 탑 티어가 있고 뭐 둘째 티어, 셋째 티어가 있고 이러면 뱀픽을 한다든지 뭐 그럴 수도 있겠지만. 뭐 아직까지는 그런 건 없는 것 같아요. 전에 뱀픽도 한번 하는 것 같았는데 이번에는 안 하네요. 옛날에 그저 뭐 같은 스킬 사용 불가 이렇게 해가지고 뱀픽 하던데 이번에는 그런 건 없네요. We used to have obviously racing leagues with lots of official sanctioned events and so on, and we haven't really been doing that recently. So it's something that I really want to see again. And 네네, 그 액트 5 키타바 잡기 레이스입니다. 그래서 한 1시간보다 조금 더 걸릴 것 같아요. 레이스 시작하면. 그래서 지금은 이제 레이스 하다가 문제가 조금 생겨가지고 공정성에 문제가 생겨가지고 재경기 준비 중입니다. 보여줄 거 처음 할 때 그죠? 첫 엑자일콘이니까 귀엽게 봐줍시다. 새로 고침은 그냥 F5 누르시거나 인터넷 창에 상단에 보면 이렇게 새로 고침 버튼이 있을 거예요. 네, 이거 누르시면 됩니다. 드로스 받은 거는 이제 패스트베자에 로그인하셔가지고 메시지 한 보시면 이렇게 You found an item from Twitch Drops 이렇게 떠 있을 겁니다. 없으면 못 받은 거고. 아까 뭐 빼빼로하고 좀 먹었습니다. 빼빼로 좀 남았는데 좀 먹자. It's been a while, you know. This commentator job. It's a little it's taking a toll. Yeah. It's a little more cushy. Otherwise, you know, I'm sure. Very excited to see like any potential exploration of that in the future, racing wise, and maybe some nice spicy commentary tools, maybe. Yeah, well that's the thing. So we do. 네, 엑잘 떨어지면 아마 가지고 있는 레어 중에 제일 좋은데 바르겠죠 바로. 저는 3개 받았습니다. 어제 3개 받고 오늘은 0개. Another purpose, if you recall. PvP? Yeah, well, it was to do with. When was it? There was something. 시작하기 전에 테스트를 할 때 어떤 컴퓨터는 맵이 저장돼가지고 보였다. Make it quite appropriate. And so when we ZFTF 팔로우 못합니다. 네, 뭐 맵이 로딩이 미리 된 컴퓨터가 있고 안 된 컴퓨터가 있어가지고 뭐 공정성에 문제가 생겨서 재경기를 한다고 하네요. 그래서 지금 제 방뿐만 아니고 외국 친구들도 지금 드로스 때문에 화가 많이 났습니다. And we'll have players making their two sets of characters because they'll be doing their mewling. 크리스 윌슨이죠. But yeah, I'd love to see some of that stuff in the future. Jonathan, has been a fantastic and very exciting 엑자일콘. It's been a full experience. That's the nice way to call it, a full experience. You guys really didn't have any downtime for this, I noticed. Well, the thing is, like we were super worried, like, oh, what if players get bored? So, we were like, we need to pack it as densely as possible. 엑자일콘 이제 마지막 순서예요. 오늘은 이제 새벽 6시부터 했고요. 어제도 새벽 5시부터 이제 오후 한 2시까지 진행을 했고 이제 마지막 순서 레이스만 남았습니다. 인반 청와대
팬님 팔로우 감사합니다. And yeah, all the talks you missed, we will eventually get those up online. So you know, a lot of other players will get to see those. We've got like a new schedule effectively that we can fill. 그래서 레이스가 진행이 되고 있었는데 11시 반부터 이제 문제가 잠깐 생겨가지고 재경기를 준비하고 있는 중이에요. Reese's level generation talk. Yep, really interesting. You know, the graphics engine talk that Alex Sannikov gave. 드롭스가 지금 문제가 좀 있는 것 같은데 그죠? So you know, yeah, there's some. 다 뿌려라 그냥. 다 줘라 그냥. 포인트 2대 포인트씩 뿌려라 그냥. So I think we're getting very close now. Looks like we're 2 minutes. 자 이제 준비를 하고 있는 것 같습니다. From the thing starting. I'm very excited. Are you going to commentate the race with us, Jonathan? I honestly, the problem is I feel like my knowledge is nothing compared to you guys. You know, like especially when it comes to racing, I don't know what mods are important. I don't know. You know, so you know. I see Killer saying Jonathan 저 캐릭 지워야 되지 않나 헷갈릴 것 같은데. Yeah, he gives us the thumbs up. 아 물론 훈수긴 한데 하복만 지금 캐릭을 안 지웠거든요. You're not supposed to be able to 앞에 hear us, 하던 거 앞에 삑살이나 레이스를 안 지웠는데 혹시 헷갈리지 않을까 좀 걱정이 되네요. I forgive him. Look at him. 물론 엔터로 들어가겠지만 Alright, I think 문제가 생길 수도 있지 않을까? 원래 나간 다음에 엔터 꾹 이렇게 하고 있으면은 바로 들어가지는데 혹시나 문제 생길까봐 조금 걱정이 되네. 자, 그래서 다들 이제 위치 한 개 만들고 사이언 한 개 만들고 이렇게 준비를 하고 있습니다. I think that's favorable. I mean, if anything, 여기도 그냥 가지고 있네. At 엑자일콘, 알아서 하겠죠? I think the nerves could get the best of him. Don't want to make him too nervous, and he can still hear us. We're 1 minute away from the race starting. We've been informed. 그래도 진행이 빨리 돼서 다행입니다. 수정하는데 오래 걸렸으면 또 약간 흥이 죽었을 텐데. 내년에도 하지 않을까요? 저도 사실 잘 모르죠. 할 것 같은데 왜냐면 내년에는 이제 12월 달에 지금 4.0 출시 예정이니까 엑자일콘이 지금 11월에 하죠. 그래서 아마 한 달 정도 앞두고 하지 않을까 싶어요. 네, 할 것 같은데 I don't know. Those could be nerves 제가 그런 거 알지 못하죠. Oh, Killer looks extremely relaxed. A little too relaxed, mate. You might need those. He is the essence of relaxation right now. 그죠? 아마 하지 않을까 싶어요. New currency item. All right. We're counting down here very shortly to the ring of the race. We have 10 seconds to go. 자, 10초 남았답니다. 카운트다운. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. And we should be off right now. 자, 시작. There we go. Thanks for countdown, Jonathan. 자, 이제 사이언으로 맹공 보조를 받기 위해서 달리고 있는 모습입니다. The 엑자일콘 Grand Final. The top left we have none other than Tai Killer. Tai 23 in the top right, the man, the myth, the legend, very elusive. Wiggle for Waggle down in the bottom left corner, and of course Havoc down in the bottom right corner. If you've been following the races, no doubt you've seen all of these players at the top of their game in various qualifiers. 힐록을 벽에 붙여가지고 잡겠죠. 저도 아까 한수 배웠습니다. 사이언 그죠? 환연무기 투척이 거리에 따라서 이제 딜이 다르게 들어가는데 그래서 최대한 많이 맞추기 위해서 벽에 이렇게 유인을 해가지고 벽으로 던지더라고요. Maybe haven't played the game in a while. You're still going to be recognizing the faces of Havoc and Waggle. 세팅에 문제가 있어가지고 지금 다시 시작을 했습니다. With Tai Killer and Tai both being a little bit newer to the scene, but showing extreme dominance. Yeah, it's wild to see the younger guys effectively. 그래도 타이타이가 초반엔 제일 빠르네요. Like practicing so much and being so on top of the game, and 팀템은 안 줍네, especially had a very rocky journey to get 그래서 with. 사이언으로 얻은 템 다 집어넣고. Just kind of not scraping in races over time. Waggle's having a little bit of a moment here. 그죠? 이게 하복은 템을 사고 하고 뭐야 왜 그걸 죽으려 그래요? 오! 조졌다. 1분 대기해야 됩니다. 왜 저러지 오늘? 컨디션 안 좋나? Yeah. It's a 60-second penalty and possibly a respawn at the start as well. That's a little bit. Oh, he went for the deletion. Just delete the character stuff again. That's the right way to do it. 그래서 1분 대기 걸리니까 새로 만드네? 그냥 1분 동안 위치를 마을로 갖다 놓는 게 빠르지 않나? It can't look honestly. It can happen to the best of us on a Scion. 왜 저러지? Struggles with Hillock at times. 힐록에서 죽기 힘든데 이상하네요. Just cook your potions too early, you know. Hillock looks like he's going to deliver the damage, but then he doesn't. Your potions fill up your life, and
자, 화이팅입니다, 웨글. Unfortunately, that's exactly what happened with Waggle. A little bit of a 사실 setback, but to a 힐록에선 great 웬만하면 안 player, 죽는데. I don't think it's going to be. It can certainly come back from that, but yes, yeah, come back. There's got to be some emotional trauma here. 폭탄 맞았다는 클럽 감사합니다. 멘탈 나간 것 같은데. That's the thing. It probably doesn't feel too great. Exactly. 자, 다시 힐록 잡고 Here he 있고요. goes. He's back for revenge. On point potioning this time. You do have to be careful with that mana and potion management in the Hillock fight. It's 그래도 그죠. 물량 먹으면서 잡으면 웬만하면 안 죽는데 아마 크리가 연속으로 쳐졌다거나 뭐 그랬나 봅니다. And that's certainly the case here. Waggle getting taught a hard lesson by Hillock. Absolutely. He's coming on through. 자, 다들 이동하면서 막 제부 현란하게 갈아 끼우고 있죠. On the outside, but the nerves, unfortunately, showing, and they're gonna have to pull through that and power through, and just do better. Yeah, do better. Just do better. Just do better. Just do better. 따라갈 수 있어요. 파이팅. Waggle did indeed get hit, but he can 자, come 근데 back from 아까처럼 that. 이제 Still plenty of race left in this. 처음 You don't want to 스킬은 die anywhere. It's like 동결파동, 예, 동결파동을 쓰면서 진행을 하고 있고요. 태풍 파이어 지뢰를 쓸 거니까 받아서 레벨을 또 시키고 있는 모습입니다. 예, 다들 신기한 게 약상자 킬을 먼저 안 하고 여기 브레이킹 에그즈 알까기 퀘스트를 먼저 하고 그 다음에 이제 이속 물약 받으러 가더라고요. 마틸은 안 나왔어요. 예, 이번에는 좀 유명 스트리머들이 좀 많이 떨어졌어요, 대회에서. 하복이 이제 유명 스트리머이긴 한데 다들 참가는 했을 거예요. 뭐 기자란도 탈락하고 이번에. 이게 예선전에 거쳐서 올라온 사람들이에요. The drive to push right close to the line and sometimes walk just a little bit over that line and fall off a cliff into Havoc, into Hillock's sword. It's they could definitely end 자, up happening. 타이타이 킬러가 So, 지금 yeah, it's 역전을 해가지고 funny how 1등을 again, 달리고 by Path of 있습니다. Exile, you can still see some real deaths despite people being just so good at the game. And even 그죠, more so 저렇게 하는 sometimes, 이유를 알아놔야겠죠, 저도. you know, a more cautious, less experienced player. But take their 저게 time and 보스가 be a 조금 bit 세서 overwhelmed, 그런가? be pretty safe. 모르겠네. Maybe would never die. Yes. But not our players here. 내년에 갈 수 있도록 노력해 보겠습니다. Undergeared. We see Tai Killer and Tai 23 and Havoc all making it down to Hail Rake. Pretty much neck and neck. 지금 타이타이 킬러 이속이 되게 빨라 보이거든요. 아마 이속 물량, 이속 신발이 나왔나 봐요. Yeah, but not too much. 지금 타이타이는 이속 신발이 없어 보이고. Hellrake, the slayer of gamers. 물론 제 삐리긴 합니다. A little bit easier now with the new mechanics, Jonathan. Right. Yeah. Well, I mean, you know, this we're fixing this for PoE 2, so. 레이스도 이제 좀 Yeah, 해야 되고 할 것 a lot of the 같아요. guys from the convention got the right idea when it comes to 지금까지 that. 아예 레이스 신경 안 쓰고 있었는데 Oh yes, 이런 거 보면 이제 연습을 좀 해야겠다 싶은 생각이 드네요. In a very brutal fashion. It's not even close to what we have right now for that level of boss. So racing is going to be very 이게 interesting. 같이 보니까 차이가 좀 나는 것 같아요, 신발. Very As is in the practice run, everybody's picking up all the items that they possibly can. 레벤 둠도 예선 참가할 때 떨어졌으니까 못 나왔겠죠? As they can. You can see also. 이게 소청이 아니에요. 예선전 해서 올라온 사람들이니까 그냥 여기 있는 4명이 실력이 제일 좋다 이렇게 보시면 돼요. He's not going to have to be using the recipe at all. So 이게 예선전을 하고 올라온 거예요, 이게. Keeping those around, making sure that he's got as much equipment as possible. With Tai hitting up a blue pack, you will be seeing a lot of the times they're going to be running past mobs. 예, 지금 3명은 속도가 거의 비슷한 것 같고요. Sometimes, 그래도 타이타이가 whenever they're 조금 더 going to be seeing a 빠르네요. blue pack, that tends to be a little bit more efficient in terms of experience. 네, 스피드런 대회 중이고 이제 액티오 키타바를 먼저 해치우는 사람이 승리합니다. Is equal. Some mobs end up being extremely tanky, and 네, 하이드아웃 가는 거는 이제 슬래시 하이드아웃 치면 can be tricky as well. 갈 수가 있어. So again, they have to adapt on the fly every time. Yeah, that's it. Like 웨글은 아까 한번 죽어가지고 진도가 좀 느립니다. 좌측 하단의 웨글은 한번 죽었어요. Yeah, sometimes even skipping blue monsters, which is wild and not something players would have done much. 프로가 쓸 수 있는 경우에 마을에서 하이드아웃 웨이포인트. 그게 더 빠른가 보네. I heard from talking to Havoc is that he's actually started considering in certain areas of the game killing more rare monsters and even sometimes killing like the unique monsters. Like the goat boss and things like that. I've seen in one of the practice runs something very 로딩이 되게 unusual. 빠른 경우에 그걸 활용할 수 있겠네요. 하이드아웃에서는 바로 포탈 위에다 달 수가 Killing 있으니까. could do cool. They do have a higher chance of potentially dropping blue or rare 비행기표랑 다 items, 지원되는 which 걸로 알고 있습니다. really helps out with their transmutation shards for Act 1, as they do need to guarantee themselves 초청받아서 안 받아서 그때 예선전 할 때 따로 상금도 있었고 그다음에 엑자일콘 티켓이랑 비행기표랑 다 주더라고요. 숙박까지는 모르겠는데 비행기표는 일단 주는 걸 확인했습니다. Havoc here, but it's pretty wild to even consider that because I feel like
6 months ago or something, in a race, we would never have seen players races like trying to. 블리자드는 저도 대회 나가봤는데 called an idiot. 지원 안 That's a very 해줍니다. new thing to do, but it's the way to be. You know, these guys are doing it. 물론 아주 상위까지 못 올라가봐서 상위 라운드 모르겠지만 하위 라운드 진출했었는데 지원 안 해주더라고요. There might well be a good reason for it because of the amount of practice here. We'll see if Havoc does go for it this time around. I think it can often come down to how much items they've found so far and what sort of monsters are on top of the boss as well. Because if you can kill a bunch of extra monsters at the same time, then yeah, maybe you go for it. In this case, Havoc decided to skip, maybe either satisfied with the amount of stuff he's got right now. 자 이제 다시 하복이 아니다 지금 타이타이가 제일 빠르네요. Yes, he did get level 7 even before. 타이타이는 지금 가복 바로 앞에 is very 왔네. significant at this point. I think he's most likely looking to just keep up his onslaught, using that Orb of Storms, using that Frost Bomb to just get ahead. Every time his blink is off cooldown, he goes for it. Oh, and as I say that, he does clear up a blue pack, running a little bit close. There is a little cheeky ledge to the left of the cage that players can run past without actually triggering the goat, but he decided it wasn't worth the time. The blue pack 다 똑같네 진짜 하는 게. Didn't need to be killed? No? Nope, I didn't know about that little not triggering the goat trick. That's interesting. Yes. I wonder if we'll see that from maybe Waggle, who's still 아직까지 뭐 이성 물량이 나온다고 나는 이거는 Tai 없네요. and Tai 23 and Havoc in the lower prison now. It's an interesting zone, a good zone for experience potentially if you're finding yourself lacking a little bit. GD가 해설해주는 게 지금에서 이제 몹이 많이 뭉쳐있는 곳에서 높은 경험치를 얻을 수 있는 기회가 있다. 이렇게 해설을 해주네요. Seem to have it just down pat, and that's a huge and crucial racing skill. And it's a constant battle because the players are trying to learn the zone generation, learn how the generator works, learn the typical tricks to navigate zones. AKA 0404 805 And the developers keep changing things constantly and improving this zone generation. From a talk I saw earlier today, they're constantly changing it nearly every patch, adding new things, and every time the racers have to learn new zone layouts and things like that. And it's going to be changing a lot more in the future. So have fun with that, racers. Yeah, as much fun as change is, it's a little tricky to learn. And 자, what's also 일단은 tricky is 타이타이가 this 길을 upper 한번 prison 틀렸네요. that guys have to deal with the randomness of an enfeeble attack. 타이타이가 Sometimes 아주 there's no 많이 necromancies, 돌아갔습니다. sometimes there are. They cast enfeeble, which makes it so they can't one-shot with your frost bomb. 지금 하복도 틀린 길을 가고 있습니다. Weave in those orbs of storms, maybe deal a little bit of 그래가지고 damage with 타이타이 your 킬러가 movement skill. 지금 역전을 했네요. 길을 빨리 찾아가지고 타이타이 킬러는 저기 틀린 길을 진입하자마자 삐를 느끼고 돌아서 나와서 지금 1등을 하고 있네요. The majority of it, I think, and continue. 하복이랑 타이타이는 지금 틀린 길을 가다가 나왔고 타이타이 킬러는 들어갔다가 아닌데 싶어서 바로 나왔어요. That 그래서 flame 역전을 dash 했습니다. option for them, and Havoc will be the first one to do so as he's heading over to the Warden's quarters. A little bit. This is a tricky layout. Everybody's got the same layout, as you can see. So 근소한 차이로 타이타이 킬러가 everybody's getting equally punished 1등으로 가고 if they 있고요. commit to something that was correct or incorrect, because sometimes you can simply make the wrong choice. 길을 먼저 깔고 get a misread and then end up committing to it. And Tai 23 did indeed get a pretty bad read on that last zone and commit to a big dead end, but still coming in not too far behind. Tai Killer getting his Brutus down just beautifully with perfect Stormblast mines there, which is kind of a new swap over from the Explosive Trap, which is a popular choice in the past. Yes, that was very clean, and also you don't spend as much time stacking up the bombs. Tai takes care of it as well. I feel like these kills have been extremely clean. Tai hasn't been cleaning up his inventory too much. Quite a bit of items left on the ground. He does already have the transmute. Picks up his smoke bind, very important. Gets that flame dash, already level 10 prior to the Brutus kill, and now we're going to be seeing what it's all about. Yeah, we're gonna start seeing some real. 타이타이 같은 경우에는 이제 레벨을 좀 많이 올리고 간 터라 바로 화염질주를 착용하고 이제 달리고 있습니다. wild fashion, and not only just it's not just about spamming these movement skills either, but about using them at the right time between. 하복은 이제 무기를 만들었네요. Move speed from smoke mine while you're running through the pack, killing it, and then 데미지 강화 무기를 만들어서 착용을 하고 마찬가지로 화염질주를 받고 은신처로 갔다가 바로 또 Paying attention to your inventory, you have to 포탈을 put 이용해서 multiple skills, you have 마을 to support 은신처 them for that. 사냥터 이런 식으로 Getting a 이동을 해서 transmute from Tai, but 최대한 he's 동선을 real happy 줄이고 있는 about that. 모습입니다. Chooses to go back for it. Very important stuff. And yeah, you have to take care of your socket. Something that in
PoE in the future, we won't have to deal with to such a degree when switching out items. 지금 타이타이 킬러랑 하복은 스모크마인 연기지를 쓰는데 타이타이는 안 쓰네요. Whether they end up working in more skills into their racing strategy and changing gear a lot more or things like that. Certainly going to be very interesting to see. Waggle coming up to his Brutus fight now, and 포탈을 어차피 올 일이 없기 때문에 안 찍는 것 very 같습니다. quickly. So after you see players get their Brutus fight, they do a very quick run through the next couple of zones and get started straight away on that. 마을로 안 가는 걸 봐서는 연쇄 번개는 다들 안 쓰나 봐요. 그냥 다들 태풍 파열 지뢰로 진행을 하는 것 같습니다. And you can already see the power of that smoke mine as Taitai 이단 점프 좋은 것 같은데 지금 타이타이가 안 쓰고 있네요. significantly ahead as Tai 23 쿨이 안 does 겹치거든요. not in fact have 저게 a smoke 둘이 mine 같이 쓸 수가 있어요. probably 지금 due to 하복 화면 some 보시면 issue with his inventory management. 둘이 같이 써가지고 이동을 미치듯이 하거든요. 둘이 안 겹치는데 And we can see like the difference now in Tai Killer using his movement skill. It actually looks really crazy because it looks like he's throwing the smoke mine, and at the same time, if he has enough range for it, like there's enough distance to travel, then he'll weave in the flame dash almost at the exact same time using, I think, that new animation system probably at play there. 타이타이 아직도 이소 시발 없는 것 같은데. Looks really, really full on. And it's extra difficult because the smoke mine does have a flight time, so they can't just immediately click it. They do have to wait just a tiny little bit of time until they detonate it to teleport themselves. 네, 제가 지뢰다 보니까 It's a 좀 huge amount of 독특해요. practice has gone into it. From what Havoc was saying, 자, it's 일단은 taken a lot of practice to get these timings down, and also when to 1등, use them. Like 타이타이 킬러 sometimes 2등. it's not better to use the 타이타이도 smoke mines as 머베일 well. Sometimes 들어왔습니다. better just to flame dash or just to run. Sometimes is better. 길 한 개 틀리고 말고 차이고 외글은 아까 죽은 것 때문에 조금 많이 느리네요. Coming up for Tai Killer and Tai 23. They're both getting through it. 자, pretty 하복 smoothly. Tai 1등으로 Killer 8등 2 진입. getting a few extra teleports, but not too much of a problem. Sometimes Merveil's not very cooperative and does like to teleport to the opposite side of the room. Second phase is a great chance for them to pre-stack a lot of damage, and Tai Killer taking advantage of that to get it down to about half. 길 차이가 좀 나네. About the same level 길은 똑같은데 길을 찾는 그 실력이 좀 차이가 나는 것 first 같아요. here, things go well. A little bit of an awkward finish, but does get it done. And then Tai 23 almost at the exact same time. Ooh, it's close. Yeah, and if you blink, you might also recognize the Havoc's 자, already in the 타이타이 second zone. 킬러는 머메이를 잡고 마을로 와서 정비를 하고 있고요. 타이타이는 바로 진행을 하고 있고. It happened quickly. I missed it as well. Currently heading over to the Great White Beast. Ooh, leaves a portal, getting over to the Crossroads waypoint. He's going to be teleporting back to town and picking up his own portal to get that Quicksilver, equip it as soon as possible, and head on over to Sins. There might be some differences in the routing. 아, 밴드 해야지. 안 하면 못 진행 못하죠. Seeing everybody kind of switching it up, coming up with new strategies. 밴드 뭐 잡은지가 playing a little 궁금하네요. bit to what's 2포인트 more 하려나? familiar to 웬만하면 them. 2포인트 할 것 같은데. But yeah, Tai does not find. Oh no, he does find the door as well. This layout can be a little bit tricky, but 일단은 being right next to the 이성 road, 물약해도 as 다 안 mentioned, 하네요. all layouts being the same for all of these guys. They 저기 이성 물약 주는 쾌도 다 건너뛰는 것 같고. unfortunately still 이제 heading on 그 over 타이타이도 to 이제 Merveil, 스모크 마인 taking care 투입했네요. of some rare mobs on the way. 패시브 포인트 주는 서버키도 다 무시하고 지나가는 것 같습니다. 아, 이것도 진행 순서가 다르네. 안 하고 가는 줄 알았더니 이토케 하러 왔네요. 또. Yeah, we're talking 포탈을 about zone 찍고 generation. 깨러 The 오네. corrupted Val side area can really throw things off by adding a huge extra zone, which you might read to be the exit. 이게 but in this case, 하복도 그렇고 quite 지금 clearly 위에 not, 타이타이랑 and, 타이타이 킬러도 heading in the wrong direction. And I was 이소 just about to 물약회를 say 하는데 that, 이게 Vital has plenty of 미리 opportunities to 포탈을 catch up, 찍어놓고 but 다시 then 와서 again, 이소 players 물약회를 if they're 하네요. on top of their game, 이 순서의 차이가 뭘 very small. 의미하는지 And, 모르겠네요. if Waggle does also run into some 왜 저렇게 problems, 하는지 알고 싶네요. it's not going to help with the catching up. 네, 다 했어요. 지금 We'll be 세 명 다 이속해 했습니다. cheering for him to be able to find those moments 세 명 다 and capitalize 이속해 on them as he goes into his second phase for Veil. If you've ever wiggled for Waggle, you better be wiggling right now. 그레이트 화이트 비스트 다 깼고요. I want to see your skeletons exiting your 모두 다 이제 이성 물약 bodies. 두 개씩 들고 달리고 있습니다. It's very PoE fashion. I like it. 지금 1등은 하복이 1등 하고 있고요. Going down for Tai Killer and Tai 23. 그 다음이 이제 타이타이. They have 그 다음이 타이타이 킬러. shrines in the 이렇게. same spots, but not the same shrines.
No, it would be the same trends as well. 차이는 크지 않습니다. 지금 좌측 하단의 웨글 말고는 차이가 크지 않아요. They wouldn't always be the same boxes. Yeah, the boxes I don't think can be the same. 웨글이 지금 한 번 죽어서 좀 많이 느린 편이고요. And that's a really good thing that Granny Gear Games was for this final, able to make it as competitive as possible by making sure that it was fixed seats and everyone has the same layout. So it comes down to just their ability to read and make the right decisions on those zone layouts, and even same things like having the shrines in the same spots. So we don't just see a situation where someone gets 5 extra 1번 흰공 잡으면 동물 라스 입고 멀리 나가고 runs very fast to the end of the race. 아 잡고 바로 제접을 하는 식으로 해야 되니까 그렇군요. 오케이 이해했습니다. Take a look at Ty's screen right now. Only 이게 rocking 곰을 잡고 걸어 나오면은 다시 가는 게 멀어지니까 그냥 제접을 해서 마을로 바로 가기 위해서 나중에 깨는 거예요. 감사합니다. Some sort of motivation for himself. Just don't get hit. You know. 레그나인 You don't get stunned. You don't get slowed down at all. To be fair, we've never seen a first-person view of Tide 23's gameplay here before. 오 웨글 And maybe this is 완더러스트 먹었습니다. unique playstyle. 역전할 수 있게 됐어. Small life flask. 네, 웨글 고유 신발 먹었어요. 220%짜리. Is a good way to describe it. 네, 방랑벽 신발 먹고 달리고 있습니다. 다행이네요 그래도. Yeah, a little bit skeptical as well, as Waggle does take care of the Great White Beast with all the other guys already having the Quicksilver. We'll be seeing if he does choose to go back to town to pick up his 갑옷을 안 끼는 이유는 갑옷을 끼면 이속이 느려지기 때문에 안 끼는 거예요. Doing it from the Sin's waypoint, as ooh, he does get approached by Ghost, but decides to run away with 제일 좋은 거는 그 이속 40% 오르는 신발이 있거든요. 걔는 I think I think Havoc's been really going crazy with the axe too. 그러게 템 드랍은 다른가 보네. That is incredible. 레이아웃은 그대로인데 템 드랍은 다르게 되죠. 안 그랬으면 다들 저 방랑벽을 먹었을 텐데 웨글만 먹었네. And do this perfectly, they can kill Weaver in a singular phase. So if we see the Weaver die without going to the ceiling, I want you guys who are watching to get hyped. Can Havoc do it? No, not even close. That was absolutely not even close. Tricky. 자, 하복이 좀 많이 앞서 나가는 거죠. Attack, and that could definitely help you out. 자, 이제 거미 잡았고요. Trickier than it would be with explosive trap, I think. So yeah, that's absolutely part of 거미 it. 잡고 이제 보상잼으로 제어된 파괴 받아서. Maybe with the other guys, they are playing a witch, so they do not have access to a banner that would boost up their damage. Which 하빌라가 도움 많이 되겠죠. Previously, I thought 데미지가 많이 세지니까. The war banner for the damage boost, but I've seen in recent races players doing it on witches. 저도 사실 레이스 고수는 아니라서 뭐가 제일 좋은지 모르겠어요. 하빌라가 상당히 좋아 보이긴 한데. 그게 또 이송 들어지는 게 좀 페널티일 수도 있고. It kind of ramps a little bit more, so a little harder to do maybe here with this setup. Titanic Killer getting a 하복이 좀 많이 앞서는 것 같아요. Weaver fight, and no one getting the single phase Weaver, unfortunately. 그래서 거미를 잡고 그 다음에 크레이트리를 잡으러 갔어요. Waggle is one of the guys that 마르코 폴로님 폴로 감사합니다. 순서가 거미를 잡고 so if we're going to be seeing 그 제어된 파괴 보조를 받고 그 다음에 이제 크레이트리를 잡으러 가고 hopefully is going to give him an opportunity to catch up. As 맨 위에 있는 you can see on the skill tree, he's heading over to those movement skill cooldown reduction nodes, trying to 타이타인을 알리라를 하고 가고 있고요. 타이타인 킬러는 오크를 잡으러 가네. 순서가 다들 조금씩 다른 것 같다. Fidelitas. 자, 하복 크레이트는 킬 했고요. 타이타인은 알리라키라는 중이고 타이타인 킬러는 오크를 찾고 있는 중입니다. Alira. Yeah, I'm not exactly clear on what the strategy for the bandits is now because it keeps changing. 오크를 못 찾았네. We get the you don't kill Oak because he takes too long. I've seen more players killing Oak. 자, 이제 타이타인이랑 하복 둘 다 오크 잡으러 갔고요. And but more recently, I don't know. We practice. 자, 타이타인 킬러 오크 킬 준비 중. Which is unusual. We do see Taitai killing Oak now. Previously, Oak was nearly always a not kill unless you had a very good reason not to because he can be difficult to kill. 네, 액트 5까지 먼저 깨는 대회입니다. Yes. He's jumping around. He's putting the endurance charges up. He gets very tanky. He gets very mobile. Yeah, unfortunately, Oak is one of the examples where RNG does come into play. A lot of people. 오! What? 타뷸라! What? 타이타이 킬러 타뷸라 나왔습니다. For Taitai Killer? 와우! Tabularasa for Taitai Killer. His face when he 큰일 saw 났네, that. 아주 그냥. I called it too. A lot of randomization when I was talking about it. I meant the Immortal Call and the Endurance Charge. 전장에서도 하원선 나오고 난리 났습니다. I mean, a Tabula Rasa. 타뷸라가 나오네, 이게. We see it so infrequently. 이러면 뭐 갑옷 이속 이거 먹긴 하죠. 데미지가 걔는 제일 중요한데. One of the chase drops.
for the race here. Tai Killer smashing out the Tabula. 자, 타이타이는 크레이틀린 잡으러 가고 있고요. To try and figure out how to best take 타이타이 advantage. 킬러와 하복은 These are the sort of things that are very difficult to 나이트 practice. 마무리를 위해서 Something 달려가고 unexpected 있습니다. happens. Sometimes you just don't take advantage 타이타이 of it. 킬러 So Tai Killer's starting to 크레이틀린 use 언제 his gem 잡았지? server, 잡았나 thinking 보네. about, okay, how can I maximize my support gem links here? Yes. Will I be 천만째 able to manage my 타이블라. mana if I put too many supports on? Sometimes 그러게요. that can really 진짜 screw you. 대박이네. So he's got to be careful not to go too overboard on it, but certainly it's 타이타이도 going to make life 이제 a lot easier from here on out with the 루인으로 soccer management. 들어갔고요. It's a good time to get it too. Yeah, and like you said, that's very important to point out that a lot of times these guys are simply not 뭐 used to 그래도 아직 this. 지켜봐야 A 되긴 lot of 합니다. times if they're doing a 워낙 practice 데미지가 잘 run 나오는 and they drop a 세팅이라서 tabula, they're just gonna 타블라가 reset. 없어도 딜이 This would 밀리진 never 않을 거예요. happen in the 물론 있는 게 더 finals 좋겠지만. of ExoCon, so why would they even practice with it? Yeah, why? And a lot of the times, it's just going to throw him off, right? They do have an opportunity 현재 타이타이 to 킬러가 put all of their 1등으로 달리고 gems, 있고요. possibly all of the different gems into one item. 그 다음이 하복이네요. They do have to worry about support gems a lot more now. 아, 아니다. They 지금 might put an 타이타이가 extra 제일 빠른 focus on 건가? their 지금 weapons, which would 타이타이 help them out. And something that 발! speed them up might also 이거 지금 end up 타이타이가 제일 빠른 slowing it 건가? down due to the lack of practice with such a 아니네. prestigious 율륜이 팔로 감사합니다. chest item. 지금 Yeah, it's normally it's not something 타이타이 that 킬러가 you 1등인 can 거죠. accommodate very easily, but that's a high-end 네, racer skill. is the 타이타이가 ability to be 3등이네요. able to take advantage of unforeseen 하복이 circumstances 빠른가, and 타이타이 adapt 킬러가 to 빠른가. these sorts of situations. 비슷하죠? I was 지금 거의 talking to 똑같은 Havoc 것 about 같은데. the potential of a Tabula. I was like, what would 둘이 be 거의 the 똑같네요, item that would 지금. drop 인비드. really early in the race that you think would make the biggest difference? And 하복이랑 he's 타이타이 actually- 킬러랑 he said 동일하고 he doesn't think a Tabula 타이타이가 would make 살짝 that much 느립니다. difference. The players have practiced this so well. So while we're hyping a Tabula drop, it's not a game ender for Taita Killer because 그죠. these players have practiced 딜이 so much. 그렇게 They've got their 많이 밀리지가 않거든요. links 타블라가 sorted out. 없어도. They know how to go about getting there. 그래도 당연히 유리합니다. Most of the time, without too much trouble. So a tab certainly helps, but doesn't change the game. The big one would be getting like Wanderlust early on. Would make a Absolutely, huge and difference. that is something that is very important to point out because. Wait, did I just say 근데 Wanderlust 확실히 on 보스 Waggle? 킬 시간이 줄긴 줄 거예요. Oh yes, I would like to see a yes. Yes. No, that must have been a filter. I swear I saw Wanderlust on Waggle. We might have missed it while talking about the Tabula. I swear. No We way. don't have chat feedback, so we don't know, but chat's probably Okay, spamming so for Chav us. might be freaking out that the tabula wouldn't be a big boost. 자, 이제 but 맥을 amongst 오프킬 하러 all of the 왔고요. things that you've mentioned 열심히 쫓아가고 previously, 있습니다. a big part of it is movement speed. which 타이타이는 Wanderlust can help a lot 갑옷을 with. 찼네요. And if you're paying attention to what these guys are 타블라가 wearing 아닌데 right 그냥 갑옷을 now, 꼈습니다. and especially what Taita Killer was wearing previously as his chest piece, it was 옵션이 nothing. 좋은 게 나온 건지 좀 특이하네요. And that is because a chest piece does reduce your movement speed. In the case of Tabula, I believe it's either 3 or 5% movement speed, and that 네, 이제 doesn't look a lot, 타블라 but it is. It's a big difference. 오링크 to get that 그죠? 지금 10%. 쓰고 있죠. Taita 뭘로 Killer 채워넣은지 못 was a 봤는데 big true. 오링크로 지금 진행을 하고 있고요. Big true. I'm 덕을 보고 있는 wondering 거죠. what that is about specifically. But I swear, if my eyes may be 아, deceiving 타이타이 me, 킬러 이제 크레이트린 without 잡으러 가게 watching 돼요. kind of 아까 like 제가 on the stage here, it's 그 a little 크레이트린 too 잡는 걸 못 봤거든요. I swear, maybe. Maybe. We'll see a little bit later. 그래서 maybe. 지금 하복이 But, 1등이네요. If so, 네. that's definitely a huge boon for Waggle in the casual 아, scene that 감사합니다, he's currently 케빈님. having to play. And, 정보 he's 감사합니다. done 지금 a 드랍스 pretty 두 good 배로 job 올렸다고 here, 하니까 which puts him 마지막까지 back 희망을 to 잃지 맙시다. the other players. 제가 아까 분명히 타이타이 킬러가 That is correct. 그 크레이틀린 잡는 걸 못 Sure, 봤는데 I'm looking at Waggle. 네. That movement speed 하복이 does not look 1등이네요. Wanderlust worthy. Yeah. Waggle, open your inventory. Oh! Quickly snipes all of the nodes. Might be picking up the entirety of that cooldown reduction wheel, getting as much cast speed as possible as they are going to be dual wielding. 차이가 나는 부분이 No 있었네. shields allowed. No Absolutely shields. not. Never. Shields as well, they do slow you down, and they don't increase your 자, 이제 damage a lot 하복은 of 보스 times, 맞고요. so, yeah. Not much. 타이타이 킬러가 생각보다 많이 느린 Not more than 거였네요. one, 예. Exactly. 저는 any of those 잡는 건 못 봤는데 뭐 잡았겠지 하고 보고 있었는데 안 잡은 게 맞았네요. Very late into the run here. As Havok does start getting ready 타이타이 킬러 손 for 꼬인다 his 지금. ball kill, this is a little bit of an opportunity for him to kind of manage his inventory. He takes 그러게 full 왜 그래 매 advantage 진짜 of 크게 it, 보네요. and 축소를 안 he 하네. is going to be 특이하네요. unleashing his skitter 네, bots 느린 and 거는 preparing 제가 the 크레이트린 Stormblast 그죠 mine. 안 잡아가지고 알리라도 지금 하러 갔네. 엄청 Clean, 느리네. but is it going to be clean enough with a well-positioned? Oh, okay, yeah. I don't even have to say anything. 하복 액트 2 클리어. Needed from Havoc there. Absolutely perfect Val kill. Killing the ads and getting Val stuck into a 2-cycle of the initial ad spawning phase, which allows him to just kill him straight 보면은 up. Will we see the same thing here 희귀템을 from 감정에서 Tide 23, 팔고 whose damage is looking 마법 good. We see a 아이템은 second 감정 안 cycle 하고
한번 밟고 Well, big enough. He's damage slowed down a little bit. 자, 리세팅을 하고 있습니다. 이제
마법봉에 또 변화여부랑 I think he also even 토파즈 반지 합쳐서 번개 피해 증가시키는 마법봉을 만들어서 진행을 하고 that he 있고요. wouldn't need the chain, he was just gonna pop it all off, spamming that detonation, something that they're most likely used to from the smoke mine plays. 타이타이킬러 많이 들리네요. I think the other guys might be sweating a little bit already, you know? Taitaikiller only recently entering the ancient pyramid with Waggle just now hitting the waypoint leading up to Ancient Pyramid, quite a bit behind. Hopefully they're going to be able to catch up as Havoc does hit Starn Encampment, and the first player to do so as well. 그래서 지금 타이타이랑 하복이 굉장히 앞서고 있고 closely behind him. 타이타이 킬러가 조금 뒤처지고 있고요. 웨글은 좀 많이 뒤처진 상태인 것 같은데. Yeah. Gotta feel that a little bit. Thing is too that I feel in terms of playstyle, Havoc does feel a lot 웨글 많이 better being the 쫓아왔다. player 지금 in 이속 lead 신발 rather than the player catching up. 위력인지 되게 많이 쫓아왔네. He's kind of known for being the guy 잘하면 to 타이타이 not just 킬러 lead 잡겠는데. these races, but also the level 100 races, and he seems just very confident in that position. Something that throws a lot of other guys off because they feel this extra pressure on them now that they have to show. 길 찾기라든지. 네, 차이가 거의 안 나거든요. 지금 하복이랑 타이타이랑. difference mindset-wise from chasing a set pace to 거의 setting 똑같아요, your own 지금. pace. 차이가 별로 안 나요. Setting a sustainable pace as well. So certainly, but Havoc seems to thrive under that pressure and always looks super calm. 지금 타이타이가 길 더 빨리 찾았죠. Into his bomb kill. 타이타이가 역전했네요. A little bit of a little slight movement at the start there, and does not get the ad. 하복은 조금 많이 헤매고 있습니다. Disappearing. That's what the other players did so well to avoid. There is a little bit of randomization when it comes to that. Sometimes Vol will spread his ads significantly more than if you were to shoot them 지금 very 타이타이 close 킬러랑 to themselves, 웨글이 which does make it tricky. 거의 같은 There was a 웨글이 엄청 많이 short 쫓아왔어요. meta 처음에 한번 in the 죽어가지고 past, 완전 and, in that 뒤졌는데 case, it wouldn't matter 아까 about these guys 이제 with Orb of Storms 그레이트 화이트 빛 the 잡으면서 mine, it 그 can 방랑벽 be 신발을 quite 먹어서 tricky 그거 to 덕분에 just 지금 많이 pull 쫓아온 것 off 같습니다. enough damage in a large enough area to take down Vol without 일단은 him 타이타이 킬러 융링 actually 완성했고요. going submerging. Ooh, a nice belt from Havoc. I do believe he made 하복 a little 벨트 bit of 먹었다는데? 벨트 옵션 되게 좋은 거 먹었나 the 보네요. belt and the RNG sickens him to his core. He doesn't 벨트면 feel 아마 like 방어 he needs 옵션이 it, 되게 많이 달린 but 벨트를 먹었나 봅니다. he'll still take full advantage of it. Yes, he might act disgusted, but he disgustedly placed the belt around his waist. I'd like to point out. Yeah, not a moment of hesitation. Just feels a little bit dirty about equipping 팩템을 such a nice 줍네요. item. 타이타이. Ooh, that was smoke mine. Yeah, that was a nice smoke mine. 이건 또 죽어서 가나 보네. A lot more skips than what was possible 스킬 포인트 previously 퀘스트인데 with just flame dash. You can throw it. 가다가 quite a bit 먹어지면 further, 쓰겠다 but 이런 you need to 생각인가 be 봐요. able to throw it over 안 things. In 먹어지면 the past, 뭐 말고. especially a long time ago, players would look to skip a lot of the Act 4 가다가 깰 수 as 있는 건 level 깨는 wasn't 모양이다. as popular as we've mentioned in the past. So there are a lot 타뷸라가 of really, 대피가 안 돼 있었나. really nice skips in Act 4 they can fully take advantage of if you have a blink. Havoc dropping low. If you have a blink arrow or a lightning warp, but the smoke mine does also enable a lot of those skips. And these guys are going to be taking full 네, advantage 지금이 of 마지막 it. 일정 Something 레이스 to learn for all 진행하고 of us, you know? 있습니다. 레이스 결승전. Absolutely, a lot that can be learned from watching some races. I know that studying race mods in the past certainly helped just improve my general gameplay, and being able to level fast at the start of a league certainly is very advantageous. So feel free to get some of these VODs out and do some study if you want to have a spicy league start 3.9 coming up very soon. I like that. 네, 아마 타블로 어떻게 다 알고 있을 것 committed 같은데. now to the way 뭔가 to 좀 the 느리네요. Orb of Storms, potentially getting that wave of conviction going later on. 자, 그래서 Havoc being the only player who's already got it picked up. 솔라리스 and also 신전으로 먼저 showing 가는 게 on his 아니고 bars. It could be that the 이제 other guys 한국 have it. It could be 닥스로 먼저 that maybe they were 가서 missing some currency to get it. 팩템을 찾아서 오는 방식을 하고 있네요. 타이타이. Wait a minute. Yeah. 하복은 바로 It's unlinked though. 솔라리스 온 것 같은데. Preparing for later. Possibly. I mean, it has been 여기가 좀 차이가 많이 날 to this 거예요. point, and 여기 sometimes 길찾기가 exploring new 조금 빡센 options in 곳이라. practice can be detrimental instead of just refining what you're already working with. 닥스가 So there we go. with the arc. Taitaikiller comfortable with his keybinds, 그러게요, 타이머가 switching 없네. them around, showing 타이머 us the 드라도 좀 other 띄워놓을 bar. 걸. So there's a lot more going on here that we're led to 그래서 believe. 순서 차이가 조금 있네요. 1등은 Love it. 지금 We appreciate 타이타인데 Taitaikiller. 원래 닥스로 와가지고
혜택을 먼저 찾고 있고요. 그 다음에 하복은 솔라리스 시즌 먼저 가가지고 포탈을 찍고 닥스로 가는 방식을 취하고 있는 것 같은데 아마 몬스터 레벨 차이 때문에 그런 건지 순서가 조금 다르네요. Definitely important. Yes. Getting stuff, Do the thing as quickly as possible, and certainly Garspeed can help with that. 1, 2등은 길이 갈린 상태고 3, 4등은 거의 진도가 똑같습니다. He's just in the sewers, and Tai Killer is a little bit further 그냥 찾았고요, ahead, 타이타이. That's a pretty good catch-up, at least to Tai Killer. Unfortunately, 웨글 신발빨을 좀 잘 받고 있네. Hillock fiasco, but it's not like he's Tai Killer dropping extremely low. That potion is not healing him as fast as I think he would like to, but does pull through. I think maybe he's lacking a little bit of lightning 타이타이는 캡틴 먹고 솔라리스 가고 있고 하복은 이제 캡틴 먹으러 가고 있습니다. 솔라리스 길은 뚫어놨고 그래서 지금 누가 더 빠른지는 조금 알 수가 없는 상태입니다. 그래서 지금 오른쪽 2명이 선두 다툼이고 왼쪽 2명이 3, 4등 다툼을 하고 있습니다. Maybe apparently life lasts lower your movement speed or something. I don't know. In before, we all discover that Life Last had a -1% 다들 석상 슈렉이 주워가네요. and Tai-23 is the only one who knew about it. But it's certainly a little bit of a head scratcher. But he doesn't seem phased by it at all. He's not a problem. And I haven't even seen him go low really. So why do you need a second Life Last for? Honestly, I think he's trying to trick the game into dropping a third Quicksilver. I see. Like, oh, yeah. It's an open invitation to a third Quicksilver. Yes. Look what I got for you, an empty slot. 밴더 레시피 하다가 지금 마법봉이 자기 안 돼 있어가지고 안 되고 있다가 Ice Nova box from Tai-23 decides to book it out of there, just kill a few extra 실수가 monsters. 조금 Just treating 있네요, the lockbox 타이타이 like it's a 킬러. few extra monsters. Yeah, and you're going to be seeing that a lot. The main focus right now, because Orb of Storms 네, does 지금 enough 이속 신발 damage, 먹고 the main 지금 focus 달리고 is 있고요, going to be 웨글은. rotating that smoke mine, making sure that 네네, 그냥 it's 제일 always 빠른 cooldown. 방식이 Same 이거라서 for 다 your 이걸 하고 flame 있는 dash. 거예요. It's extremely difficult. 스킬 다 자유인데 as he 전직하고 finds 예, a 이게 제일 weapon 빨라서 다들 zone, 이걸 하고 있는 something 겁니다. that I'm sure he 폭풍 wouldn't 보조 like to see. 플러스 We'll be seeing if 태풍 the other 파이어지레. guys have found one as well. Well, it will be there for all of them, so it kind of just comes down to the zone reads then, I believe. That's where the real skill comes in. 하복은 보면은 그걸 집어넣네요. 신념의 파도. Don't generate very often in maps. 그리고 타이타이 킬러는 연쇄 번개를 쓰고 있고요. 조금씩 세팅 차이가 있는 것 같은데. Very difficult to do. An interesting strategy also from Waggle already heading on over to 근데 the 다 Slaughter's 비슷해 Temple. 보이는데 약간씩 차이가 있는 것 같아요. Titan Killer 연쇄 번개를 쓰냐 안 쓰냐. actually does the same thing. 신념의 파도를 쓰냐 안 쓰냐. 약간씩 차이가 How did 있네요. this happen? Is Waggle ahead of Titan Killer, or did 웨글도 신념의 파도를 넣네. he would have the instance revealed if he would have gone to docks? So I think Waggle's caught up. Something's going on. Maybe you weren't kidding about those wonder locks. 그래서 점유도 좀 봐야 될 것 같은데 하복은 점유가 꽤 많이 돼 있고 오라가 천중의 전령이랑 원격 기폭장치 소환 이렇게 두 개를 쓰고 있고 웨글은 천중의 전령만 쓰고 타이타이 킬러랑 타이타이는 점유를 안 하고 있어요. 그죠? 지금 스킬 쓰는 게 조금씩 다릅니다. 점유도 그렇고 연쇄 번개 쓰냐 안 쓰냐도 그렇고 조금씩 달라요 지금. And I was just noting that we see the skill distribution kind of lining out a little bit now. We do see Waggle and Havoc with the popular Wave of Conviction Orb of Storms, 이속 물량은 다들 which has 주개씩이고 the dual effect of lots of damage, debuffing, the ability to drop mobile damage, and the Wave of Conviction when you need a bit more of a hit of damage, some more instantaneous damage. 그래서 지금 하복이 좀 많이 타이타이도 Yeah, he does have access to that tabula. 타이타이가 더 빠르네 지금. 타이타이 살짝 빠르네요. But I mean, again, all of these guys 거의 똑같습니다. 지금 완전 똑같다고 봐도 되겠다. That they've got what it takes to compete at 1초 차이 나는 것 같아요. And yet, despite 워베너 그 아드레날린 받기 위해서 그 전쟁 깃발이 평상시 옵션은 도움이 안 되는데 그걸 땅에 꼽았을 때 그 아드레날린 버프가 걸리면 속도가 되게 빨라지거든요. 네, 그걸 이용하기 위해서 전쟁 깃발 켰네요. 그러게요. In a lot of cases here, players might be 길이 일단은 타이타이랑 하복은 갈렸었거든요. 웨글이랑 타이타이 킬러는 there's a potential of Tai Killer using 둘 다 link arc here. 닥스 먼저 진행하는 것 같습니다. 텍서스 데스님 안녕하세요. 반갑습니다. We'll see how it plays out. Havoc and Tai neck and neck, exactly at the same spot, heading over to Piety through the Lunaris Temple with the recent changes
to the tentacle 근데 진짜 creation. 하복 길 좀 헷갈린 것 같은데? They aim a lot better now. 오케이, 찾아봤고. They aren't particularly friendly either. 지금 1등, 2등 차이가 몇 초 안 나요. Intimidating if you didn't pick your running lines very well, as they do fire a barrage in a straight line, but and they do a lot of damage. But generally, you can sidestep it quite easily. But 스모크 마인은 다들 쓰고 있어요. 4명 다 쓰고 있어요. Shots a little bit. They've been definitely. 이속이 지금 외글이 제일 빨라요. 이속이 외글이 그 발랑벽 신발을 먹어서. Every time, soon we won't be able to get away. As Tai enters. 자 일단은 타이타이가 먼저 파이팅 잘 들어갔고요. 하복은 또 길을 메고 있습니다. 하복이 아까보다 길을 조금 못 찾네. 네, 하복이 길을 좀 많이 헤매네. Unfortunately, we can't full screen it, but we can still see all the action. Not using any portals. 자 타이타이 trying to 파이트 킬. 이제 하복은 파이팅 들어가고 있습니다. And handing over to his skill point to get that little bit of a boost. As he picks up new skill gems 하복 to power 조금 himself 실수가 up. 많네. I believe that was a lightning trap. 아마 대회다 보니까 좀 긴장이 돼가지고 실수가 좀 나오네요. Piety kill can go very smoothly, but sometimes she teleports right onto ice phase and can catch you with a 이거 nasty 지금 hit 타이타이 and a 킬러 freeze. 완전 느려졌다. And, 타블라가 지금 도움이 안 되네. Only just managing to slip between the two ice 오, shots 하복 죽을 that would have 뻔했네. ended his life. 이거 He's not out of the woods yet because Piety 이거 teleports 죽으면 onto 1분 another 정지거든요. ice phase again and fires some more arrows at him. 하복 He 죽으려 opens the 그러네. portal. He's like, I need to get out of here. I'm still recovering from that last hit, but realizes he's far enough away. He's behind a pillar. Is okay. Havoc showing some emotion, 타블라 먹고 taking a 완전 big sigh of 느려졌거든요. relief. 타블라 독인가 진짜로. He did calm down halfway through. 타블라 that, 먹기 전까지만 해도 지금 dropping 3명이서 성격 거의 making sure that 똑같았는데 he's got it up in case 꼴등이 he would 돼버렸어요 die. 지금. But I think he still knew that he could take care of the fight. What you can do with the portals for this fight is not only can you 하복은 무기의 reset the 크래프팅으로 phases of piety. So if she shifts 저항을 to another 집어넣었네요. form, you can reset that with a portal. If you just exit 아마 도미노스가 and 번개 enter back 데미지라서 in, 번개 데미지 also you 버티기 can 위해서 reset the rings on the floor, 집어넣은 게 아닌가 싶네요. which 번개 저항 놓더라고요. possibly allows you to dodge her lightning. 타블라 아까 뭐 잡다가 나왔더라? Even with that knowledge, though, she can sometimes still catch you off guard. 오크 잡고 나왔었나요? Very 아까? close to opening the fight with 오크 the 잡고 ice 나온 것 form 같은데. and getting some big hits in, and Havoc only narrowly. 네, 근데 타블라 먹은 뒤로 귀신같이 제일 느려졌어요. 원래 외글이 엄청 느렸는데 바로 역전당하고 지금 엄청 헤매고 있습니다. Extra resistances they could be getting would have definitely 타블라 먹었다가 benefited 지금 him 망했어요. in that situation. Makes a huge difference to have an extra, what is it, 12% resistance? Extra cold resistance, lightning resistance. 그래서 외글이 운이 좀 따라준 거죠. 방랑병 나와준 게 진짜 큰 것 같네요. So much. It's so much. Yeah, it's really big. 타블라가 분명히 데미지엔 도움이 되지만 속도가 느려지기 때문에 독이 좀 되고 있는 것 같습니다. 갑옷을 끼면 속도가 느려지기 때문에 그죠? 그게 좀 차이가 컸던 것 같아요. 지금 타이타이 킬러 완전 망했다. Yeah, Tai has a. 이 정도 차이면 극복이 좀 힘들 수 있어요. It's a very potent loot filter. We've seen a lot of the races start to use loot filters that have voiceovers for specific items dropped. So I think what we just heard in the background there, I don't know if you guys heard on stream, but it was a 2B 1G, which is like the 2 item blue, with the right 1 sockets. green sockets. Exactly. Yes. And that's pretty creative use of loot filters to help with the racing. So every now and then you might hear a little bit of background talking, and you're wondering what that is. 한시는 근데 갑옷을 좀 빨리 입더라고요. 특이하게 타이타이는 갑옷이 타블라가 아님에도 불구하고 또 링크가 중요하지 않음에도 불구하고 바로 끼더라고요. 그거 좀 신기했어요. 다시 벗었어요. 아까 끼고 있던데 실수로 꼈다고. 약간 애쉬 갑옷 하나 끼고 있었거든요. 근데 입고 있는데? 입고 있네요. Amounts of damage there. He does have his lightning spire trap now, which PDM 530님 팔로우 large 감사합니다. amount of difference for the boss killing. 보스전에 입었어요? 방어가 필요할 때 입는구나. 그죠? 저런 식으로 하네요. That was absolutely insane. I was wondering if they're maybe going to be picking up a flamethrower trap and rotating their abilities, something. Nope. Just. 와, 이거 뭐예요 방금? 타이타이? 와, 보스 어떻게 잡는 거야 도대체? 지뢰 깔아놓고 쳐다도 안 보고 그냥 바락 하고 가버리네요. 진짜 기계다 기계 타이타이. 이제 외글 That is incredible. I am. 파이티 잡고 있고 하복 도미노스 시작했습니다. Let's check out Havoc's fight. Let's just see. No, it's the same thing. 타이타이 미쳤네. Absolutely not. Damage. So much damage. These are some good 대단하다 진짜. 보고 배워야 돼. Having changing filters. 네, 타이타이가 지금 세계 기록 보유자인데 지금 확실히 클래스를 보여주네요. He's got 4 filters. 띠용님 팔로우 감사합니다.
자, 하복은 과연 어떻게 잡을지. 아까 파이트 잡을 때 하복이 좀 헤맸거든요. Swapping it up at certain points in the game. Optimization, I tell you. 여기는 노루킬은 아니네. 빨리 잡긴 하는데 노루기 아니네. 멋이 좀 떨어졌다. Gave him a second. I don't even care what Dominus drops. Oh my goodness. Disrespect from Ty. So much. I still can't believe it. 자, 이제 하복도 이제 자신이 이게. Did you see that shocking? 아, 그리고 타이타이도 이제 As Wago heads over to town. 오라 다 켰네요. Now clean up his gear a little bit. 천둥의 전령이랑 sockets, making 원격 기포장치 소환 juicy items. Very late though. The alteration came in late. It seems like he did it as soon as possible. 전쟁 깃발 이용하는 사람은 타이타이 킬러밖에 없는 것 같고요. 타이타이 킬러만 유일하게 연쇄번개 쓰고 있고요. Heading over to Piety. These gaps are getting 그리고 huge. 외글이랑 하복은 신념의 파도를 쓰는데 타이타이 킬러랑 타이타이는 신념의 파도를 안 씁니다. Only now getting to the Act 4 town. Oh my goodness, what is happening with 이쪽이 타이타이 킬러, 네, 타이타이 킬러고 오른쪽이 타이타이. 이름이 똑같아요. 네, 이쪽이 타이타이, 여기가 타이타이 킬러입니다. 이름이 비슷해가지고. That makes Ty 23 win every single race. And I think I'm trying to pick up what it is, but 이지상이 왜 타이타이인지 글쎄요. 근데 그렇게 부르더라고요. 저도 그냥 그렇게 알고 있어요. Seeing Ty enter Minds 2. Little displays, he got that 뭐 little 발음이 그런가 보죠. 저기 나라 언어로. 정확하게 모르겠어요. Type of look. Havoc taking a little bit of damage there, but no worries. 네, 타이타이가 많이 빠르네. We see Ty 23 through about half the crystal veins now. Getting caught. 그죠. 소개할 땐 타이 23라 부르던데. Pretty excited for is that they would be 다들 타이타이라 부르더라고. same realm, yeah, under the exact same circumstances. So it's really exciting for them to be able to like. 그죠. 외글 실수 없었으면 진짜. 근데 외글은 또 약간 수혜 본게, 그죠. 방랑벽 신발을 먹었고. Wago committing to a proximity shield blue pack. Dips halfway through. 방금 외글이 not particularly happy about that choice. Sometimes you get greedy with those blue packs. 잡으려다가 시간 좀 Unfortunately, Scepter of 낭비했어요. God is an extremely tricky zone. A lot of things that are gonna slow you down, possibly even 아마 freeze 격전이 좀 you, 힘들지 않을까 여기까지 or 오면. deny you the 이제 possibility of dealing damage 여기서부터 altogether. 길이 헷갈릴 수가 없거든요. 액트 4부터는 길이 거의 일직선인 곳이 많아가지고 좀 변수가 적어요. 앞에 액트들은 길이 좀 헷갈릴 때가 있는데 여기서부터 변수가 좀 적습니다. Yeah, unfortunately, it is kind of necessary. These guys are only going for the Act 5 네, 이제 kill. 변수가 거의 없어요. And what's extremely important about that is that they will 특히나 not be 액트 5는 doing lap, 완벽한 which means that they're not getting the extra XP, so they have to get that XP 액트 4도 somewhere. 이제 그 벨리오더 비스 입구 쪽만 조금 변수가 있고 변수가 거의 없거든요. And usually when you do see level 29 entering mines, 변수는 죽음 정도밖에 없을 것 같습니다. 죽지만 않으면 웬만하면 역전이 안 될 것 같습니다. 타이타이가 너무 많이 빨라가지고 Wago only being level 28, approaching 맵이 now Dominus. 두 개 더 빠르거든요. He needs more XP. He has to commit to those kills, and that's going to cost him a lot of time. 자, 일단 외글 도미누스 하고 있고요. Have a real snowball effect. It just gets worse and worse as the race goes on. 액트 4부터는 변수가 거의 없어요. Overtake Taintai Killer here and get to Dominus first at the very least. So we're seeing a bit of a shuffling of the player 자, positions 하복 here. 이제 and 다레스 구역 들어갔고요. 자, 도미누스 이제 외글 킬 직전이고. 외글은 그걸 뺐네? I think a large part of the initial 태풍 shock 파이어 지뢰를 on 뺐네요. Taintai Killer's face 또 특이하다. while when dropping the tabula was what the hell do I do with 야, this? 신념의 파도를 잡네요. It might have been also nice RNG, but I think 다들 조금씩 다르다. it's just difficult for him to kind of get it 외글은 all 신념의 together. This is 파도를 not what he's 주딜로 used 쓰네요. to. It doesn't allow him to min-max his gameplay, and it's not going to win the race. 안 죽었어도 조금 I did 밀리네. notice that Taintai Killer has swapped 자, over to Wave of 타이타이 다레스 킬. Briefly, it might have just been a little bit of a gap filler before he did swap over. So a little interesting. 미세한 차이가 좀 벌어지는 것 같습니다. Organic changing of skills there. Absolutely. As Ty Taintai Killer 23 has already taken down the Reso in a very clean fashion, Havoc still heading over. Now dealing with Barcolas.
Ziggy gets shocked by the sheer idea of that. 자, 그래서 1등인 타이타이는 we see a big skip from Tai. 폭풍 보주 거기에 태풍 파이어지에로 딜을 하고요. It's been 뭐 먹었나? since we've seen those. Again, something in the past that you have to use lightning warp with, but with this smoke 모르겠네요. mine, 뭔일 있었어요? he takes full advantage of it. That 아, means 뭐 that he's got 지름길 enough XP, 타이타이? his gear 뭐 병넘기 is good. He 시전했나 doesn't have to 보네요. worry about any of that 타움에서. stuff, and he can 저거 get 진짜 through these zones as fast as 각도 possible. 맞추기 And 어려울 that's a 텐데. big skip. This is going to allow him to save. 저게 되는 곳이 있는데 저도 못하겠더라고요. 오, 또 한다. 와. 진짜 클래스가 다르네. 저거 된다고 해서 연습을 해봤거든요. 근데 못하겠더라 나는. 네. 저거 나는 해도 안 되던데. 32. He knows exactly what he's doing. 하네요. Level 32 is 미친 것 perfect 같다. as he approaches Comb. Let's see what he 클래스가 can 다르네 do 진짜. here. Will it be as clean as his Duressa kill? Honestly, not. Wow, double union. What's happening? 근데 유니크가 다 쓸데없는 것 같아요. 예, 주얼 한 개랑 그 블랙커트 반지인데 다 필요 없죠. He just moves away. I think anyone who ever doubted the authenticity of 네, Type 하복도 23's racing because we 지금 hadn't seen 넘고 있나 보네요. and people always do 쇼컷. when someone's mysterious, has got to be like. 그래서 1등 스킬이 지금 we see 폭풍 보주랑 phenomenal 태풍 racing. 파이어질의 듀오 딜이고요. 거기에 이제 보스전 때 라이팅 스파이어 트랩에다가 전투성 보주 걸어가지고 딜을 하고 있습니다. 이동기는 화염 질주랑 연기 딜에 쓰고 있고요. This guy's a cheater, and all he does is sits there confidently, being really happy. It's the best of. Compliments when somebody considers you a cheater. And we've been 타이타이가 seeing 1등 that a 아닌가요? little bit, you know, with him not showing it. 타이타이가 People 세계를 are 바꾸지 like, 않나? he's definitely cheating. This guy 킬러 아니고 그냥 타이타이 can't 아니고요. possibly be that good. Right? No one can be. He's on the stage of ExoCon, and he is that good, guys. 일단 보면 이속 차이가 좀 많이 나는 것 같아. It's not using an aimbot at all. 이동하는 기술이 좀 차이가 나는 것 As 같아. it turns out, yeah. You were just X12 타이타이 킬러가 타이타이 킬러가 지금 그거예요. Sorry to tell you, it wasn't an aimbot. 근데 오늘은 꼴등이네. Going for Vol. 긴장을 많이 했다. Going for 네, 킬러가 세계 기록이라고 Tai 한대. quickly dealing with Piety, no problem. 자 이제 파이트 킬 했고요. She did not even have a chance to have a spin. No. So 이제 말라카이 가야겠네요. No spins. Cyclone's been there. She didn't get the memo. 번개 첨탑. 네, 라이팅 스파이어 트랩 번개 첨탑이 nicely. Scooping up the item. 딜에 도움이 많이 되는 것 같습니다. 번개 첨탑을 지금 4명 다 쓰네요 이제. 다 집어넣었네. Which we saw the opposite with Type 23, right? Mm-hmm. Yeah. Either way, it doesn't matter this much now because Type 23 is in the harvest and is now taking on the trio of bosses in the lead up to the Malachi fight. He has to get their organs and they can be some little dangerous fights. They have a pretty small health pool, so with the damage that Ty's putting out, it's a pretty fast 안 잡았었네. But they can still snipe you. You get unlucky timing on some of those skill uses. 하복이 다렛소도 안 잡고 한 거였었네요. And when it comes to Comb and the Resto, it might boil down to personal preference or simply 차이가 좀 심하게 많이 나고 있습니다. a little bit more of an opportunity to possibly get some 1등이 독보적으로 빨라요. gear or some fire resistance. 2등 하복이고 지금 3, 4등은 외글이 역전을 진작에 해가지고 지금 타이타이 킬러는 심각하게 또 많이 뒤쳐졌어요. To those spinning swords that the Resto is simply dropping on him ruthlessly. 그래서 1, 2, 3, 4가 지금 완벽하게 좀 달라졌습니다. 각각 차이가 많이 나요. 1, 2, 3, 4가 지금. 예, 지금 타이타이 1등, 하복 2등, 외글 3등, 타이타이 킬러 4등. 하복 죽으려고 그러는데? To have a breath and let his healing flask take effect, and he's out of healing flask now, so he can't make another mistake right There we now. go. Perfect. Dursa drops to his knees in respect. Respect. But also sneakily drops some swords as well. It's like, yeah, no, totally, dude. Here's some sword. Like, submit to your superior warrior while he throws sand in Havoc's eyes. 자, 말라카이 트라이 하고 있고요. 이제 첫 페이지 넘겼네요. But still losing. Superior Havoc. We see Type 23 chilling out over in the corner here. 네, 하드코어 레이스고요. I think he might have been doing a little bit of a skip there, but 챔피언스 리그라 보시면 됩니다. 네, 예선전 통과한 세계에서 가장 잘하는 4명이 지금 대결 중이고요. 오타바까지 레이스가 진행이 됩니다. 지금 1등 타이타이가 말라카이 X4 보스를 잡고 있는 모습입니다. 하드코어긴 한데 그러니까 하드코어는 아니고 사실 죽으면 1분 대기 죽으면 1분 대기고 지금 죽은 사람은 외글 외글이 한 번 죽었습니다. 힐록에서 자 말라카이 클리어고요.
아마 우승자는 정해진 것 같습니다. More like 1,000, maybe sometimes even if you're on hardcore, you're really freaking out. 2등 하복이 아직 None of that for these guys. 말라카이 얼굴 보기도 한참 멀었어요. As much as possible, and every item that you're picking up, every item that you're ADing 보스가 하나 더 있습니다. an opportunity for you to maximize your gameplay. Either deal with mobs faster or simply get ahead with those movement skills. 명성에 맞지 않게 좀 많이 뒤처지는 모습이고. That was something you were talking 벽은 다들 없네요. 맥을도 지금 카움에서 벽 넘기 하고 있습니다. Excellent itemization in that regard, and but I don't know, we're not. 타이타이 엑조 진이. He's not getting the right 하복은 이제 파이티. Yeah, unfortunately, I do believe that. I hate to say it, but the Tabulous simply throwing him off his game. You know, maybe it was the nerves, maybe it was the pressure. He's off his game. He's trying to do the 타뷸라 먹을 때부터 좀 많이 꼬인 것 같아. 타이타이 킬러는. 타뷸라가 진짜 준비가 안 됐나 봐요. 와, 금태도 먹었는데 지금 템기거든요. 지금 타이타이 킬러. 방금 금태도 먹었는데. 근데 꼴등하게 생겼어요. 완전 템기인데. 오히려 안 나왔으면 명예로운 죽음을 맞이할 수 있었을 텐데 자꾸 좋은 템이 나오네. 골드린 타뷸라. Misses it on the first throw, but does get it on the second throw. Yeah, it's like getting a gold rim and into Beulah on the one player here. 각이 섰네요. Is absolutely wild, and certainly the resistance. 타이타이가 질 수 있는 방법은 죽는 것밖에 없는 것 같습니다. 지금 차이가 많이 나가지고. Earlier, but I guess you can't complain too much. But it's difficult. 오, 죽을 뻔했어 그때 방금. Yes. All these moments, I'm sure right 타이타이 조금 위험했어요. Absolutely, Waggle fighting the rest of Havoc, cleaning up the mini bosses. 자, 왜 잘했어 트라이즈. Both of them dropping low constantly, not a lot of defense going on, similar amounts of HP. 네, 드랍으로 먹었죠. With Titan Killer actually being the guy with the least amount of HP, only at 560. 1분보다 좀 더 차이 나는 것 The 같습니다. less HP you've got, the more you get stunned. But at this point, oh my goodness, what is happening on the screen? Dodges expertly. 스킬은 이제 다들 고정이 된 것 같아요. The man in possession of the eyes. 이 스킬로 다들 갈 것 같습니다. 타이타이 킬러 going very low to fireballs at the start of that fight. I was a little bit 그리고 타이타이 킬러 이제 연쇄번개 뺐네요 다시. Just flip out of range. 연쇄번개 뺐고. Take out his count fight. Waggle going a little low in the belly of the beast there. The belly of the beast has some scary monsters in it. Yeah, that puncture. 이제 최종 스킬 세팅은 다 동일한 것 같죠? Kick your ass. It can be very tricky if you keep moving. You can't stop. You gotta keep moving. You're in a race. You can't 이상하네. wait for a punch. 3, 4등은 지금 태풍 파열지를 안 쓰고 1, 2등이 태풍 파열지를 쓰거든요. 네, 다른 점이 있네요. Out now. I can hear some bleeding in the background there. Sounds pretty juicy. Yep. Havoc taking down Malachi. I want to say slowly but surely, but honestly, none of this has been slow so far. 죽으면 안 되다 보니까. Absolutely ham. Wasting 이제 no time, 타이타이는 having a 도비우스 little 가고 bit, 있고 some extra 하복은 이제 animation 말라카이 for Havoc. 패턴 두 번째 거 And we're going to be able to full screen just to see the second phase and the amount of expertise that these guys have to go through. 3점프 너프 안 되면 이거 하시면 될 거예요. Nicely. 이번 리그 제일 빠른 Unfortunately, still not possible. Havoc dealing with the heart. 타이타이 만한 적이 없어졌어요. Nicely, having to wait for the teleport, having to dodge a little bit. That wave of completion, quite a short range. Has to 저게 워낙 좋은 utilize 세팅이라. lightning trap. There you go. Second heart going 하긴 definitely a 태풍 lot better 파열지를 안 than 쓸 it did 거면 원격 for 포장치가 23. 감전 역할만 하는 거라서 Obviously 뺄 수도 있긴 leading 했겠는데 Malachi to the last heart, which is going to speed it up that much more. 5분까지는 아닐 거예요. 5분까지는 아니고 being taken down. 생각보다 금방 가거든요. Havoc drops low. 하복도 죽을 뻔. A little bit of a tickle there at the end of the fight. We thought it was 아니 이거 5분, 한 3분 정도 차이 날 것 같아요. There's nothing vulnerable about him. No, not sticking around till the very end. 이렇게 키우고 뭐 매핑은 또 딴 걸로 진행하면 되죠. Right at the end of the fight. 매핑에서도 나쁘지 않은 세팅이죠. Yeah, but also Havoc wastes no time logging out immediately. Has it perfectly timed. 확실히 타이타이가 잘하긴 하더라고요. I'm out. Animations. No, don't even. Just forget about them. Oh my goodness, look at Ty's screen, skipping all the blue packs, gets through in as fast as possible. And normally, if you were to look at this, his character is extremely underleveled, extremely underpowered, but with the skill selection and the build that he's created for himself here, he simply bursts through all of these zones. It can be very tricky,
But apparently not for him, man. 그러게 1등 클로즈업이 아니고 2등 클로즈업이네. There's a few things going on right now. Like Killer and Waggle find themselves in a position where they have to start maybe 남들 어디까지 가는지 보고 있고. going through a little bit less level, spending less time on gearing to try and catch up. And I mean, 그래도 제가 이렇게 한 건 아니고 공식 중계가 이렇게 해주고 있는 거라 어쩔 수가 없습니다. But you don't want to be risking that fourth. And I mean, you want to try and win this thing. And 화려한 컨트롤을 보시죠. He's moments away from the 왜 4명이 아닌지 모르겠네요. This Innocence fight is a very scary hurdle, but he's looking very confident in it. And it's almost like instant. 만화 물량 바꿔야 될 것 같은데. He'll be at Katava right after 조금 불안불안한데요, the 지금. if all goes well for him. Yeah, it can be extremely tricky. Havoc is a player that 타이타이 has had some 도뮤스 트라이 하고 있는 innocent 이노센스. fights in the past, so I'm sure he is a little bit stressed about 이노센스가 또 the 다이 자주 upcoming 나오는 encounter. 몹인데 But right now he's taking care of it 아마 잘 잡을 것 같습니다. taking care of his inventory very nicely, making sure that he's 타이타이 ready 킬러. and good 지금 to 뭐라 못 go. 보네. As Tai has already been fighting, getting 타이타이 킬러 점유하고 있네요. 웨글이 지금 there's the ads. There's a set 그 폭풍파이어 지뢰를 빼면서 I'm sure Tai is counting. I'm sure he's not even counting, and he's just got him timed in his head. 원격 기폭장치 소환 그걸 뺐고요. 지금 타이타이 킬러는 마찬가지로 known to be one of the guys that 이제 폭풍지를 뺐는데 이제 대신해서 원격 기폭장치를 빼고 I mean, I wasn't sure what I was going to see today. 얼음의 전령을 넣었고요. First time really seeing it from 세팅이 진짜 조금씩 다르네요. And I wasn't sure if we were going to see something crazy, but we haven't. We've just seen like a lot of little things stacking up. Like he's just a bit faster in his inventory management. He reads those zones perfectly every time, and that sort of stuff just comes down to like just. 이게 데미지가 남으니까 이동할 때는 점유를 안 하고 버틸 때 점유를 다시 하고 이런 식으로 하나 보네. 벽이 안 넘어져요 타이타이. Malachi picking up a little bit, using that portal to 차이 진짜 많이 난다 no 근데. logouts for him today. 한두 번 죽어도 되겠다. We got the Malachi fight coming up for Tai Killer. 1시간쯤 지난 것 같아요. Hoping that it goes smoothly for him, so he has 거의 a nice 1시간 정도, 딱 1시간 match. 정도 된 것 같습니다. Do have Havoc making the run through the outside 타이타이 exterior 이제 areas of the zone now to get onto his innocence fight. 여기 벗어나고 그 다음에 지팡이 찾고 기타바 가면 끝이죠. Everything is unique. 딱 1시간 정도 된 것 같아요. His filter stacking everything is unique. 타이타이 킬러 말라카이 하고 있고요. 웨글은 X5 향해서 가고 있고 하복은 이제 이노센스 잡으려고 He's on the 달리고 way 있습니다. to Katava, and he just have to navigate a very short run of zone here. A House little of bit of a Fist. side trip here in the ossuary, and then he's on the Katava fight. So keep a close eye on Tai 23's gameplay, while simultaneously watching all three other screens because we do have. 제 연기 생각해도 1시간 정도 됐지 않나요? Malachi starting off the Tai Killer. 아까 한 12시 땡할 때 시작했던 것 같아요. And Havoc. 한 55분? 1시간? 그 정도 된 것 같아요. I want to say I've seen a huge amount of improvement in Havoc's gameplay as well. 그죠, 이제 타이타이는 여기서 지팡이 찾고 기타바 가면 끝입니다. Really on point. He had said that he's been practicing that sort of thing a lot. X 한 개 차이 나버리네 지금 거의. 타이타이 킬러 이제 말라카이 잡고 있는데 second place at the moment right now. 거의 X 한 개 차이가 나버렸네. Before, when it comes to practice, Tai is the monster. You know, for these guys. They're playing the game and also they're practicing. 자 이제 타이타이 기타바 잡으러 갑니다. Practice is the game. You know, he's very reminiscent of one of the old school racers. 그죠, 이거 똑같이 못 따라하더라도 이거 반만 따라해도 엄청 도움 될 거예요. But he loved racing. He loved 타이타이 to just improve 이성 his 물량 time. 채우고 And that was the game for him to 달리고 compete 있습니다. in these sort of events. And yeah, since you mentioned it, I don't know that I've ever seen Tai 23 playing the regular game with Path of Exile. For him, the regular game, like you said, is racing. 자, 타이타이 킬러 드디어 엑스포를 끝내고 가고 있고 이제 2등인 하복은 아직 이노센스를 못 만났네요. Oh, there's things at the end of some of those longer races. Okay, I gotcha. Oh yeah, he's done. 블라치언용으로 혼자서 Yeah, he's done a couple. 대단하다. 로딩이 빠르니까 이게 컴퓨터 좋아가지고. He's very experienced on the. 자, 기타바 CD. But this is it. 자, 이제 이거 잡으면 끝이에요. 죽지만 않으면 될 것 같습니다. And there's a lot of 자, opportunity for him to get 잼스업하고 one shot. 지뢰 깔고. Yeah. 야, 딜 좋아요. 예. It would be that he's going to be finishing here, unless, yeah, if he dies, he's going to have to stand around for 1 minute, which will give an opportunity for Havoc to come back and catch up. I don't know. He's looking really confident right now, though. Yes, this is the moment. The huge explosions are a one-shot at this point. Tai 23 comfortably dodging it. This is it. This is the final moments of the race for Tai 23. Can he close things out without large mistake? And at the moment, things are looking pretty good. The heart phase, first heart phase not too bad. Second heart phase, 어떻게 이렇게 we'll see how 잘할까요? that goes.
the TAR-23's damage is looking very spicy, and that helps a lot. 비전 쇄도도 달아놓고 defense, the mistake doesn't need to be large. It can be very tiny, and it'll suffice. 약간 빈 시간에 그죠? 마을 갔다 와서 물약도 채우고 기가 막히네요 진짜. Steadily. Heart phase going down very rapidly. It's a chunky 모든 것이 다 계획대로 하고 있는 거죠. 1초 단위로 다 행동을 정해놓은 거죠. But the damage being very good on the hearts there. 네, 진짜 기계 같아. Might be it. He's done. He's done. He's done. He's done. He's done. He's again. 자 이제 끝났죠? 이제 빨간 기타가 올라오면 끝난 거죠. 자 타이타이 우승. Congratulations to TAR-23 for a just monstrous display. Proving beyond all shadows of a doubt that he's a phenomenal racer. 시간 좀 알려주지. And smashing all the qualifiers through to smashing 자 이제 2등은 이노센스 잡고 있고요. 하보. With room to spare. And 타이타이 킬러가 꼴등이고 외글이 지금 하복을 거의 쫓아왔거든요. 외글이 진짜 귀심이 있다. Nonetheless, he has indeed taken first place. And wins 초대 우승자 타이타이. 대단합니다. 몇 시간 걸릴지 좀 이따 알려주겠죠. 지금 대회에 타이머가 없네요. 그게 좀 아쉽다. 제가 저라도 해놓을 걸. Incredible performance from Tai. 자 하복 이노센스 킬이고 근데 이게 이노센스가 보스전이 매우 길기 때문에 생각보다 차이가 나는 걸 수 있어요. 지금 외글이랑 하복이랑. There's still a lot. 너무 차이가 심하네. Very spicy prize there for TAR-23. He's got to be feeling pretty good about that. 이제 2등 하복. He looks calm, you know. He looks 2등이 꽤 경쟁이 될 것 같기도 하고 아닐 것 같기도 하고. 네. 이노센스가 워낙 길어서 차이가 꽤 나는 것 같습니다. 2등, 3등이. He's destroying his items. Tai is destroying his items. 드랍이 하나도 없어요. 좀 늦게 들어올 수 있다고 합니다. 네. Race continues 자 이제 외글 이노센스 pushing through. 2페이지. 네, 2등도 아마 결정이 된 것 같아요. 이 정도는. Preparing slowly. 타이타이 아이템 파괴하고 있다고? I think he 그러게요. is 헐거벗었네. somewhat aware of where the other players are, so he does know that he has a little bit of extra time as TAI Killer and Waggle. 저는 어제 3개 받았고 오늘은 중계 끝나고 봅시다. Waggle is very close behind, and he was also the first player to get the last highest level. 타이타이 킬러도 이제 대성당 진입했고요. Tiny bit of an advantage. 하복은 지팡이 걸어 왔네요. Upcoming boss fights that he now has to deal with. And 루키즈 발산이 팔로 감사합니다. I do think for Havoc, Innocence was the difficult part. 공식 방송 링크 드릴게요. 여기 링크 있으니까 참조하시길 바랍니다. Unfortunately, choke in all sorts of moments when it comes to these races. Never though on Innocence or Kitaba. 1등 하신 분 세팅이 이제 폭풍 보주의 태풍 파이어 지뢰가 주력 길이고요. 거기에 이제 보스 때는 번개천 탑턴 추가로 쓰고 거기에 이제 디버프를 걸기 위해서 폭풍 보주 그다음에 신념의 파도 이렇게 폭풍 보주가 아니고 죄송해요. 전도성이랑 신념의 파도 추가로 썼고요. 그다음에 이동기로 화염 질주랑 연기 지뢰 이렇게 썼습니다. 누구 죽었죠 지금? 타이타이 킬러 죽었네. 렉사 했어요? 타이타이 킬러 the best and the worst of RNG. That's true. 렉사 했어요? 완전 안 되네. 타이타이 킬러 says it's okay. I suck lol. That's not true, TAI Killer. I don't know if you can hear me. You're amazing. 자책하지 마, 타이타이 킬러. 잘할 수 있어. 다음에 잘하면 되지. Very unfortunate that does happen here at the end of 엑자일콘, but well, the internet. 중간적으로 대회 서버에 렉이 걸렸나 보네. It's a shame. That's a good way to describe it. As Havoc makes. 아까 카온 그 병넘기 할 때 다들 연기 지뢰로 올라가더라고요. 배당금이 팔로 감사합니다. Despite some technical difficulties. 드롭스 카카오도 됩니다. 저 받았어요. 드롭스. Does Havoc have what it takes? Does he havoc it? I'm sorry. CK님 팔로 감사합니다. 네, 1등이 결정되고 나서 렉이 걸려서 다행이지 중간에 렉이 걸렸으면은 조금 문제가 될 뻔했네요. 네, 다행히도 이미 결과가 나온 상태에서 근데 2등이나 3등도 상금이 있거든요. 그래서 좀 문제가 되겠다. 1등은 나왔지만 2등, 3등도 상품이 있어가지고 조금 아쉽네요. 진행이. 림 0607님 팔로 감사합니다. 라이디님 팔로 감사합니다. Unfortunately, certainly I do feel for him right now, but nonetheless, the focus is on Havoc. 자 이제 2등 하복 키타바 트라이 Havoc goes 들어갑니다. down here. That Waggle would be pretty happy about that.
I don't know if he would be fully aware of the circumstances that he's in. Havoc keeps dropping low, man. He keeps getting hit, but just enough to not die, and that's something that 다행히 죽은 게 4등이라 다행이지. 2등이나 3등 중에 하면 죽었으면 조금 Havoc, watch the cheek. 하복 좀 보스전이 계속 불안하네. Very scary. Just eating 확실히 a couple punches from the 타이타이가 잡던 거랑 속도 차이가 많이 나네요. 보스 킬 속도가. Just kind of standing there eating a few back of the head punches. Not what he wants. Waiting to the last moment to 되게 dodge 위험하게 the 하는데. explosions they No life flash. He has to dodge the degeneration on the ground. Expertly played. That was extremely tricky. That was very close. Havoc giving us a very exciting Katava kill here. Tie 23's Katava kill boring. He had 하복 조금 불안불안한데 그래도 안 죽었어요. Too good a gamer. No problems whatsoever. Havoc however 외줄타기를 하는데 그래도 안 죽었네. pushing the line. Havoc's clearly playing it up for the crowd. He's got the fight fully under control. No issues 여기서 for him. 죽었으면 And 3등이 with that, 달라졌을 he's 수도 going 있는데 to take it down. 2등, 3등이. A sign of relief. 자, 하복 Quick 클리어. stretch. Havoc takes second place. 2등이고요. A little stretch for Havoc. A quick sip. 자, 이제 3등 웨글 키타바 직전입니다. 자, 키타바 들어왔고요. Extremely well played. 꼴등 타이타킬러는 아직 이노센스. Absolutely. A massive congratulations. I don't see the chat, but put some hype in there if you're watching on Twitch for Havoc for a phenomenal run. What a gamer. What a gamer. Representing method. Very nicely done. And now we've got the third and the fourth place 자, to finish up. 키타바 So let's get some cheers 하고 있고요. going for these guys as Waggle 3등까지 gets 상품이 prepared. 있어가지고. Despite 자, everything 웨글 잡는 거 봅시다. his 자, Kitaba 건 하고요. kill, quickly teleports out, doesn't waste any time, make sure that his flasks are full, gets ready for that hard phase. 힐러오기 조금 아쉽긴 하다. What he can do here. 킬러가 그 타블라 죽고 나서 좀 많이 느려져가지고 no problem. He does 타블라 이후로 되게 부진해가지고 so quite a bit of defense 역전을 for him there. 당했습니다. Not as much 타블라의 저주인 것 같아요. 진짜. Taking down the next phase, TPing out, refreshing, making sure that he's got 그리고 중간에 한번 죽기도 죽고 as much under control as possible. 컨디션이 안 좋은 건지 싶어요 지금. I'm wiggling. That's what that was. I'm like, what's he doing? What's he doing? I'm wiggling for Waggle 야 근데 진짜 right now. 보스 킬에서 차이가 많이 난다. 타이타이랑 나머지 선수들이. What's the real test? He'll go. 타이타이는 보스를 진짜 쉽게 잡았거든요. 차이가 좀 나네. Final phase here. Dodging the last little explosion and just like that takes it down. 그죠. 액트 10런이었으면 좀 더 의미가 있을 수 있는데 액트 5런이라 데미지 차이가 별로 안 났어요. 딜이 추가적으로 필요가 없어가지고 액트 5런은. 자 웨글도 마무리했고요. 이제 승리는 다 결정이 됐습니다. 마지막 이제 타이타킬러 마무리하는 것만 기다리면 되겠습니다. 그래도 마무리는 해야죠, 그죠? 다 왔는데. 4등은 상금이 없습니다. 1등 상금 만불, 2등 5천불. Oh my goodness. Oh dear, the proximity shield. 되게 멘탈에 문제가 좀 있나봐요 지금. 멘탈이 좀 많이 상했나봐요. Exactly what can happen at any point with these races. Just an unfortunate pattern of 이게 events. 금태도 있거든요 지금 장비에. And with that, 금태 타뷸라인데 자꾸 죽어요. And rerun. 밀크님 안녕하세요. As he does get ready to pick up that fourth place. 그래서 우리한테 드롭스를 주려고 시간을 늘리고 있습니다. 타이타킬러 짱. 이거 오래 할수록 드롭스가 그래도 확률이 높아지겠죠. Time. This is the official, unofficial time. 네, 타이타킬러 좀 자존심 많이 구기겠네요. 힘냈으면 좋겠습니다. 저도 저런 기억이 한번 있어가지고. 1 hour and 2 minutes. Incredible. 자존심이 많이 금이 갈 것 같습니다. Absolutely incredible. These are the sort of times that these guys really appreciate. In a 타이타이 기록 1시간 2분. To do this. 아, 네, 내일은 저 휴방이에요. Finals after everything he's 네, been through. 1등은 타이타이, 2등 하복, 3등 웨글, 4등 타이타이 킬러고요. 이제 마지막 타이타이 킬러 키타바키를 기다리고 있습니다. 드롭스는 안 뜨더라고요. 화면에 안 뜨고 그 POE 계정 가셔가지고 그 메시지 창을 확인해 보세요. 네. 받은 메시지 창 확인해 보시면 될 겁니다. 하코리그 언제 할지 모르겠네요. 그죠? I don't know if that's humble or the opposite of humble, but
제가 아직 Nonetheless, he's not happy enough. 1점을 못 받아서 A little bit of an apology. We accept it, Ty. That's absolutely fine. As Ty Killer 1점 공지되면 그때 투게더라도 안내해드리겠습니다. 만약에 내일 학고 레이스가 있으면 방송 키고요. 없으면 희망하는 걸로. Peak focus, Die. We all believe 네, in you. 하드코어는 아니고 이제 죽으면 1분 정지 Ty Killer as he gets through this zone. 아 내일 한대요. 그러면 예, 그거는 켜야지. 자 이제 지팡이 먹으러 왔어요. Race is over, buddy. 타이자가 한 번 더 주고 줘도 좋을 것 같은데 그래도 빨리 끝나면 좋겠습니다. Before they have to enter Lion Ice to finish the race. That's the official finish. Yeah. 오, 10만 만 축하드려요. First to Lion Eyes. Good thinking, Havoc. Nicely done. Just in case, just checking. 멘탈이 좀 많이 나간 것 같은데. Killer doing some final preparations here for the Kitava fight. He has concluded ossuary. He's just got to do a little bit of a run, and then he will have the Kitava kill for Tai Killer. Restocking on his portal. 11시 5분에 받았다고요? 그래요. 좀 늦게 들어올 때가 있다고 하더라고요. 드롭스가. 그래서 너무 실망하지 마시고 좀 더 기다려봐도 될 것 같습니다. 물론 희망 고문이 될 수도 있지만 네, 드롭스가 조금 늦게 들어올 때가 있다고 합니다. He weaves those smoke mines. Look at that. And that flame dash. Oh! Not throwing him up at all. 자꾸 죽을라 그래. Oh my lord. Remaining focus. 왜 이래요? Fully timed. Calculated. 진짜 멘탈 많이 You only 터졌구나. need one hit point. That's all you need. Yep. That's fine. 두 번 주고 또 죽을 뻔했어. 지금 금태도 끼고 있는데. Combo right into the middle of the back. Gets the risk when you're moving so fast. You might just find yourself in the middle of 7 punches. 네. And with 704 멘탈이 많이 life, it 상했나 doesn't take a lot. Those are 2, maybe 3 타블라를 hits 입은 딜이 for 어떨지 these 한번 guys 점상해 to 봅시다. go down. And just like that, he's getting ready for this Kitava fight. First phase begins. Nicely dodging the sweep. Nicely read. No problems there. First phase goes down. 표정이 매우 안 좋아요. One attack 입을 냈으면 좋겠습니다. from Kitava. I just want to say I'm just so happy to have seen that we have had a series of races and then a grand final race at 엑자일콘. It feels right to me that there's like some racing 딜이 별 차이가 없는 것 같다. the very first. Absolutely so. It's been 조금 빠른가? incredibly exciting, and I'm sure it's incredibly exciting for Tai Killer as well now as he dodges all the cheeky slams from Kitava. 심장 딜 보면 되겠죠. Can 심장 he 딜이. do this dead 그죠, 아까 at this point? 타이타이가 더 빨랐던 것 같은데. Make sure that he's got everything that he needs. 타블라 치고 너무 안 센데? 안 빠르거든요 지금. A little bit more low. Tai Killer. With that, 타이타이가 딜도 더 셌던 것 같고. No portal. Oh dear. That's unfortunate. That is slightly unfortunate. An absolute brutal kill. I thought he was going to pull it through with just a sliver of HP there. It was so very close. You can also see on the right as he shows his skill gems. 되게 This is what it takes, guys. 나이가 어린 선수로 알고 있거든요. 우리 나이로 몇 살인지 모르는데 아까 뭐 고등학교 2학년생이다? From 이런 the player 말씀을 two month 하셨는데 difference, therefore they continuously level without him actually being able to level them up. They're like, they're maxed 어린 out 나이에 at this 멘탈이 point. 서지지 And 않을까 I was 좀 saying earlier, he had to push real hard, real underleveled. 그죠, 원래 되게 잘하는 선수거든요. 그 세계 기록을 보유하고 있는 선수인데. But as you see, it doesn't 근데 necessarily 오늘은 make the difference. 컨디션이 안 좋은 건지 힘을 못 having a 내네요. little bit of a feel around here. 이런 선수가 아닌데. I'm so happy to see like this level of racing happening at. 이벤트는 여기를 한번 보세요. It's just been such a huge effort from a mixture of. 요거 따라하시면 certainly with 참여가 GG's 됩니다. assistance 네, has been 지금 거의 끝났어요. super 사실. awesome to see. But it's people out there organizing races. It's the people 포탈도 out 안 there 열어놨네. training for the races and practicing for them and putting on a 포탈은 show 또왜 안 that 열었대? people want to watch. And also people tuning in to watch the races. Oh yeah, that, make it absolutely. happen. So 저는 I 어제는 appreciate 3개 that. 받았고 I love 오늘은 아직 casting 확인 안 races. I 해봤습니다. love seeing them, so it's awesome. I love casting the 아 races. 시간 얼마 걸리냐고. 저는 여기 잽도 안 됩니다. 네. 이 레이스는 잽도 안 되고 저는 아마 한 2시간 걸릴걸요? Doesn't go for the reset though. Might 저 be a little 레이스는 tricky to get 연습을 back 안 in. 해서 한 A 번도 little bit funny, he gets hit by the 잘 same 못해요. pack that you hit by going 레이스 이제 in. 연습해야지 저도. But I think he's got it under control. Let's see what he opts to go for here. Immediately engages, doesn't wait. 시간 Doesn't 늘려주려고. waste any 천사네. time. Let's
Let's a see. little scary moving into that. 자, 이제 거의 다 깼어. Yes. 거의 다 깼고. Yeah, he cleans it up. 나 Not 진짜 too 딜 안 bad. 나온다. Reads the attacks here, goes out for a portal refresh, not taking any risks after last Fabulous time. Goldrim. Oh, this might be tricky, as he does have to deal with a degen on the ground and those heavy hits from those ads at the same time. Another heavy flicker. Ooh, he sneaks out through the portal. No 포탈도 없다. portals, no portals, buddy. You've got Don't to do this. panic. It's all Do or not nothing. Do not panic. panic. Don't get flicker struck again, because it will one-shot you. 자, 이제 Calm down. 다 왔어요. 다 왔어요. 힘내라. He's got it fully under control. He's just 지금 playing 만화 it 물량이 up 없거든요? to the audience at this point. Very 만화 물량이 clearly. 바닥인데. He knows what he's doing. Dodges. 됐다. 예. 클리어했네요. Finishes it off. Showing emotion, but I think we could definitely get some flags. 고생했어요. 예. 그래도 끝까지 마무리했네요. Done by all the players. Fantastic display. And this has been an extremely exciting. 상처받지 않았으면 좋겠습니다. Absolutely. It's always heart-wrenching to see Taita Killer. He always feels the feelings of the races. So definitely give him that love. Send him that love for putting on a great show for all of us. And definitely to all of our racers 고생 today. 많았습니다. Thai 23 winning 최종 the 결과는 race. 이제 Proving to 타이타이가 themselves 압도적으로 that the 1등, man behind the 그 다음이 mystery is 하보, absolutely 웨글, phenomenal 타이타이 racer. 킬러 순서로 No shadow, no doubt, right? 기타바를 잡았습니다. doubt. 기록은 1시간 2분이라고 guy, 합니다. 타이타이의 this guy's 기록은. You're crazy. This guy's crazy. And 1시간 2분. Havoc as well coming in second, just showing so much practice. What a race! That was a lot of fun. 자, 굉장히 즐거웠다고 하고요. So I think we have a new Katava record. I do not have the numbers, but it's significantly faster than we've seen before, I think, and that was amazing to watch. Jonathan and I watched the whole thing, both behind the scenes and down there in the audience. That was awesome. So, in order of slowest to fastest, thank you everyone. First of all, we'd like to congratulate Tai Tai. Can you come up here, please? 우승 타이타이. Thank you so much for coming. It's awesome. 아, 타이타이 킬러가 먼저 나오네요. 예. Great. And in 끝에서부터 third 하네요. place, Waggle. 예. 3등 웨글. 예. 웨글은 처음에 한번 죽고 시작했는데 아주 필사적으로 달려가지고 타이타이 킬러 역전을 해서 3등 자리를 차지했습니다. We'll arrange the details with you to get you that cash. I didn't bring it with me. So, yep. Congratulations, man. You did great. Thank you so much. In second 드롭샷 좀 늦게 들어올 때 있대요. 기다려보세요. 자, 2등 하보. 하보는 좀 아깝겠어요. 그래도 되게 비슷하게 잘 갔었는데 액트 4에서 좀 차이가 많이 벌어져가지고. 근데 진짜 보스킬 속도가 많이 차이 나는 것 같더라고요. First place, we have 1등. Thai 23. 타이 23라고 합니다. 흔히 부르길 타이타이라고 부르는데 공식적으로는 이제 타이 23 선수가 첫 번째 엑자일콘 레이스에서 우승을 차지했습니다. $10,000 that we will give you, but in addition, we have prepared a trophy for the 1만 달러 2019 상금이 있고요. 엑자일콘 Race Champion. 트로피도 있다고 합니다. So hopefully we can get the camera to zoom in. You can see the Lord triumphantly lifting his maul. 약간 할배 그거 같은데? Don't drop it. 네, 템플러 모양인 것 같은데 맞나요? Congratulations, man! Great race. Thank you very much. Thank you so much. 네, 할아버지가 있는 것 같죠. That concludes 엑자일콘 2019. 템플러 캐릭 How was the 같은데. event, Jonathan? Well, I for one really 이게 enjoyed 자세가 it. That 딱 was 이거 excellent. 템플러 And I 자세인데. really love seeing the 뭐라고 racers 하던가요? compete. You know, they go way faster than I can even follow. So you know, We learned a lot about how to play. Yeah. I don't know what was. Yeah, I don't know what was going on with that. 아, fast 오토를 strategy there, 바꿔줬어요. but, 뭐라고 하던가 맞나 보다 그러면. Yes, that was amazing. Well, I had a great weekend, the best weekend of my life, and it was all because of you guys here and online. You made it amazing for us. We tried to make it 그래서 amazing for 여러분들 you. Hopefully you 참여를 had a great time. 해주셔가지고 이번 주말 동안 되게 멋진 시간 보냈다. 감사하다 이런 얘기를 하고 있습니다. 이제 트위치로 생방송되는 엑자일콘은 끝이고요. 뭐 현장에서는 뭐 디너 파티도 있고 한데 스트리밍은 여기까지 진행이 될 것 같습니다. 팔로우가 됩니다. TKAQ님. We will post some details once we worked it out. We'll be working closely with the community racers on this, of course. So that's the commitment we're going to make. This went really well as far as we're concerned.
KKND4님 팔로우 감사합니다. POE2는 4.0이 POE2입니다. 4.0이 POE2입니다. What's that, sorry? Nice. If you're watching on the live stream, then that's the end of 엑자일콘 for you. But if you're here in person, we have the after party in a few hours. It's running from 8 o'clock till 11 p.m. right here on the bottom 2 levels of the convention. And there's a few notes. So the first one is, I will still be the shaper. Come and kill me. Get some stuff signed. I'll be there for 3 hours. 이제 뭐 아까 디너 파티 안내해주고 이제 현장에서만 할 수 있는 카드 게임으로 쉐이퍼한테 빨리 잡으러 와라. 뭐 이런 얘기 하고 있고요. We do not want to have to take 오늘 it back 또 많이 to our 시청해주셔서 office. A 감사합니다. room full of rowers is not something we need. And finally, we are serving food. We've catered for 1,300 people or so there should be plenty of food. I mean, if you're hungry beforehand, grab some, but we've got food and drink there. On the back of your badge, there's a voucher which we're going to clip when you get your free drink. And of course, you can purchase more 현장에 관한 if you 얘기를 하고 want to. 있어요. It's going to be a great party. Look forward to seeing you in a few hours. And thank you everyone 부럽네요. for a 현장 간 really good 사람들. 엑자일콘. 되게 부럽습니다. 데모 버전 플레이도 가능하다고 하고. 그죠? 마음껏 먹고 마시고 즐겨라. 뭐 이런 얘기 하고 있습니다. 팔로잉이 아니고 계정 연동이 돼 있어야 돼요. 연동은 여기서 하시면 되고요. 근데 지금 끝난 것 같은데 이미? 네, 연동을 해주셔야 됩니다. 뭐 다음에도 할 것 같으니까 연동을 해주세요. 자, 스트리밍이 끝이 났습니다. Q1682님 감사합니다. 아이고! 덕분에 엑자일콘 재밌게 봤습니다. 3주 언제 지납니까? 3주 안 지나가요. 영원과 같은 시간이죠. 고양이는 고양이. 5,000원 정말 감사합니다. 또 여러분들이 같이 해주셔가지고 저도 재밌게 봤어요. 제가 영어 실력이 딸려가지고 뭐 해석을 이렇게 못해드려도 같이 봐주셔가지고 정말 감사드리고 제가 내년에는 저 자리에 있을 수 있도록 노력하겠습니다. 자, 드롭스 확인해볼까요? 그죠? 아직까지는 되고 있는 것 같아요. 지금 드롭스 활성화 되어 있습니다. 지금 떠있거든요. 새로 고침 해볼까? 제가 총대 메고 해보겠습니다. 아직 활성화 되어 있으니까 이거 사이트는 띄워두시고 자, 제 드롭스를 확인을 해볼까요? 저는 오늘은 없었네요. 네, 어제 3개 받고 오늘은 0개. 네, 어제 3개 받고 오늘은 0개네요. 양형들 채팅 좀 볼까? 다들 화가 많이 났어요, 지금. 드롭스가 없어. 제로 드롭스 난리 났고. 프레이즈 막 나오고. 예. 여러분은 드롭스 좀 받으셨습니까? 어제 3개 오늘 0개. 어제 3개 오늘 0개가 좀 많아 보이는데? 예. 근데 어제도 막 저녁 5시 돼서 들어오고 이런 경우도 있었대요. 그래서 희망을 버리지 말고 조금만 더 기다려 보십시오. 희망을 버리지 맙시다. 팔로우요? 난 팔로우 했나? 저는 팔로우 돼 있긴 한데 팔로우가 영향이 있나 모르겠네. 뉴크리아스님 팔로우 감사합니다. 자, 이제 이분들 보내드리고요. 네, 오늘 시청 되게 감사드립니다. 네, 영향 없을 거예요. 팔로우 영향 없을 거고 트위치 프라임도 영향 없고 그냥 연동만 시켜주시면 될 거고요. 고추선 척추님 팔로우 감사합니다. 엑자일콘은 이제 마무리 되었습니다. 엑자일콘은 마무리 됐고 그죠? 화가 많이 나는데 뭐 보상 이벤트나 이런 거라도 좀 해주면 좋겠어. 드롭스가 제대로 안 들어왔다 이런 얘기가 많은 것 같은데 그리고 레이스 그죠? 방금 레이스 봤는데 우리 또 트위치 한국인 스트리머 분들끼리 그 개인 리그에서 레이스 진행하기로 했는데 원래 어제 하기로 했었죠. 근데 연기가 됐는데 언제로 연기가 되는지 제가 아직 모르겠습니다. 저한테는 딱히 연락 들어온 게 없어가지고 그래서 일단은 내일은 휴방이고 오늘 방송도 여기서 마칠 거고요. 근데 만약에 레이스가 있으면 당연히 방송 킬 겁니다. 네. 그렇습니다. 이렇게 마무리하는 게 되게 아쉬운데 일단 드롭스 다들 많이 받으시길 바라고요. 제가 좀 더 그죠? 뭐 방송을 끌고 가면 좋겠지만 제가 오늘도 새벽 4시 반에 일어나가지고 지금까지 계속 이렇게 떠들다 보니까 체력적으로 힘이 들어서 오늘은 여기서 마무리 짓도록 하고요. 내일 많이 힘들지 않으면 웬만한 방송 또 켰으면 좋긴 하겠는데 그래서 뭔 변화가 있으면 제가 공지를 드리겠습니다. 네. 엑자일콘 같이 시청해주신 분들 다들 감사드리고요. 오늘 방송은 여기까지 하고
오전에 뭐 토크쇼 좀 했는데 새로 공개된 내용은 없어요. 어제 공개된 내용이 다입니다. 자, 오늘 다들 감사드리고 예, 앞으로 또 제 방송 많이 사랑해 주시고 팩스 오브 엑자일 많이 사랑해 주시기 바랍니다. 3.9는 분명히 재밌을 거예요. 우리 3주만 더 버텨봅시다. 감사합니다. 예. 카바카바 감사합니다. 우리 다음에 봐요. 감사합니다.